லைவ் வந்துச்சா கைஸ்? பக்காவா? எதுவும் தப்பு இருக்கா லைவில்? நம்ம இப்போ பேந்தரோட டோர்னமெண்ட் விளாண்டுட்டு இருக்கோம் கைஸ். நீங்களும் பேந்தரோட டோர்னமெண்ட் விளாடணுன்னா பேந்தரோட லைவுக்கு வந்து பேந்தரோட டோர்னமெண்ட் விளையாடுங்க. ஹாய் ப்ரோ சஃபா ப்ரோ வாங்க. எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ப்ரோ? இல்லை ஏதாவது தப்பாக இருக்கா லைவில்? எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லு ப்ரோ. இருங்க, நானும் ஒரு வாட்டி பார்க்குறேன் கரெக்டாக இருக்கான்னு. ஓகே தான். கலர் எல்லாம் மாற்றணும்ல, கலர் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேட்டனே. மேட்ச் முடிச்சுட்டு சேஞ்ச் பண்ணலாம் கலர். நேற்று லைவ் போட்டோம் ப்ரோ, லேட்டாக போட்டோம் ப்ரோ. போட்டேன், கொஞ்சம் லேப்டாப் அப்டேட் பண்ணேன் ப்ரோ, கொஞ்சம் கோளாறு கொடுத்துட்டு லைவ் போட்டுட்டு தான் கட் பண்ணேன். அப்புறம் நைட்டு 11 மணிக்கு மேலே லைவ் போட்டேனே. 2 மணி வரைக்கும் லைவ் போச்சு ப்ரோ. 2 மணியா 1:30 வரைக்கும் போட்டேன். 12 மணிக்கிட்ட வந்து 12 மணி ஆயிடுச்சு. நான் லைவ் வர கோளாறு ஆயிடுச்சு ப்ரோ. லேப்டாப்பை கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணேன். வாங்க ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ. So things are bubbling up very nicely on what is undoubtedly another one of football's genuine red letter days. Here comes the ultimate. இதில் தான் ப்ரோ போட்டேன் லைவ் போட்டோம் பாருங்க. நேற்று லைவில் போய் செக் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ, இருக்கும் பாருங்க. மனோஜ் ப்ரோ இன்னைக்கெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா எப்படி ப்ரோ? எதுவும் தப்பாக இருக்கா? Things already rolling. Well, it's not very often that we single out the team's goalkeeper as their most influential player, but I suppose we can make a special வாங்க ப்ரோ legend ப்ரோ. Iker Casillas, Jim. No doubt about that, Peter. I mean, whether it's through making saves or just through his sheer presence, he has a huge influence on any team he plays in. Leading from the back, as it were. Exactly. And the shots! வாங்க ஹாய் ப்ரோ. They would have been looking at him to produce the goods. And that was very kind of him to oblige. அடிச்சனே மொத எடுத்தோனே கோல் அடிக்கறானே. வாங்க ப்ரோ சன்காட் ப்ரோ. வணக்கம் எல்லாருக்கும். Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. That pass isn't the best. Now it's Luis Suarez, McAllister, Vinicius Junior, and it's Gerrard. O'Reilly calmly anticipates. Super. Cristiano Ronaldo, chance for a shot! Oh, it's fallen loose again! ஐயோ ரெட் கார்டு கொடுங்க கைஸ், ரெட் கார்டு கொடுங்க ப்ரோ. இதுக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்கணும். அடிக்கிறான் என் ஏரியாக்குள்ள வந்து என்னையும் அடிக்கிறான் அவன் ப்ரோ. நான் அந்த லைவ் போய் கேட்டேன் ப்ரோ உங்களை பற்றி. அவன் புதுசு ப்ரோ, அவன் புதுசு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் அவரா? முடிஞ்சு ப்ரோ. சாப்பிட்டு தான் ப்ரோ வந்தேன். நீங்கள் எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா? நான் சாப்பிட்டு தான் வந்தேன். அவன் புதுசாக போடுறான்ல ப்ரோ, அதனால் விளையாடும் போது அவ்வளோ கமெண்ட்டை பார்க்க மாட்டான், அதனால இருக்கும் ப்ரோ. ஆடா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது பச்சைக்காரனா ப்ரோ அவன்? ப்ரோ அநியாயம் ப்ரோ, இதெல்லாம் அடிக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. அழகா ஈஸியான கோல்லாம் அடிக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ, கடுப்பேத்துறானுங்க பாருங்க ப்ரோ. டோர்னமெண்ட் இருக்கு ப்ரோ. டோர்னமெண்ட் தான் ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு. பேந்தர் டோர்னமெண்ட் போய் கிரியேட் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. பேந்தர் லைவுக்கு போங்க ப்ரோ. யூடியூப் சான்வாசன் இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ. அவன் தான் கிரியேட் பண்ணுறான். அவன் லைவ்ல தான் அவன் டோர்னமெண்ட் தான் நானும் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். அடுத்து 8 பேர், இப்போ 4 பேருக்கு தான் போட்டிருக்கேன். அடுத்து 8 பேருக்கு போடுவான். அப்படியே அவனுக்கு ஒரு லைக் போட்டு வந்துடுங்க ப்ரோ.
அவன் தான் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அதெல்லாம் அப்படியே போய் ஜாயின் பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு. ஒரு 2-3 மேட்ச் அவன் அதெல்லாம் விளையாடுவோம். அப்புறம் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஒரு 2-3 மேட்ச் அவன் விளையாடுற, நானும் விளையாடுறேன் ப்ரோ இன்னைக்கு மாசா. நானும் நடத்துகிறேன் ப்ரோ, நானும் நடத்துகிறேன். அவனுக்கு ஒரு 2 மேட்ச் நம்ம அவன் கூட போய் அவன் லைவில் போய் விளையாண்டுட்டு அடுத்து நம்ம நடத்துவோம். அவன் எப்படியும் கொஞ்ச நேரம் தான் போடுவான். ஒரு 2 மேட்ச் மட்டும் விளையாண்டுட்டு. ஆடா he's intervened well there. Well, this is a fascinating tie. Tight, exciting, energetic. ஆடா இதெல்லாம் தடுக்கணும்ல ப்ரோ. என்ன பண்றானுங்க? Always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just ரொம்ப நேரம் போட்டுருக்கான் போலே டைம். Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. ஆடா Gerrard, and he's managed to get free. And this is Ronaldo. Oh, that's fabulous. A header! And oh, he's got that completely wrong. Well, there's always ஒரு 2 டோர்னமெண்ட் அவன் நடத்தட்டும் ப்ரோ. அப்பதான் அவனுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு 10 லைக்காச்சும் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நடத்திடுவோம். சரியா? காலையிலே லைவ் வந்திருக்கான் ஆச்சரியமா இன்னைக்கு. 10 லைக் வந்தால் தான் அடுத்தடுத்து அவனுக்கு ஒரு மோட்டிவேட் ஆகும் லைவ் போடுறதுக்கு. 15 minutes till half time. He's through here. He's in a great position here. Saka! So sad. And that's what you call inspired goalkeeping. Saka is offering a right smile there. And that is a little undercooked. And it's Gerrard. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Tries a shot! Goal! Milan! இருங்க, அங்கே போயிட்டு வரீங்களா? போயிட்டு வாங்க. அடிக்கிறானே இவன் வேற. Kept his cool whilst the defence lost their bearings. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Milan leading now. எப்படி ப்ரோ தடுத்தான்? That is good. Super running shot. And the shot! ஆடா. But he's left disappointed. ஆறு ப்ரோ கோல் கீப்பர். பைத்தியக்கார். நானே பாஸ் தான் அடிப்பேன். இப்படி பண்றீங்களாடா? Played back into the centre. Schneider is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. That's where it came from. Vinicius Junior. Well, that's been cut out, well played. And here's Cristiano Ronaldo. And he's quick to return it. It's Gerrard! யாளுக்கு என்ன ப்ரோ பண்றாங்க? அடிக்க மட்டும் பார்க்கறானே. Gerrard போட்டு பொளக்கறான் என்ன? This team is very comfortable playing on the break. They're really swift. கை வேற சொரசொரன்னு இருக்கு. Oh, that's a key interception. And he's straight offside. Offside. That's just playing it safe and simple. Now, can they get him away? Great chance! So sad. Oh, denied brilliantly! Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And this could be the final action of the first half. That's going wide left. So temporary halt to the action. That was a very watchable. பொறுமையா பின்னாடி ஓடி வரும் அப்படினு பார்த்தா தடுத்துட்டான். Both teams have played their part.
guys like பண்ணாம பார்க்கறீங்கன்னா லைக் போட்டுக்கோங்க 10 likes ஒரு லைக் வந்தா 10 லைக் பாருங்க They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And hostilities have resumed at the start of the second half. Bro, na pinnadi dhaan bro odi varan, idukku bro munnadi podi poran. It's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. He's shifting through the gears here. Gerrard, never out of the action for very long. He is through here. Oh, lovely bit of skill. Cross to the back. There's the header! And it's in! 2 up now, and they are cruising. Utterly unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. And he's done it again. He's got his second. Well, that has changed the dynamic somewhat. I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill the game off completely. I, for one, think he should now. And the assistant referee has his flag raised for offside. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Casillas is there, and he can get that clear. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Sanchez kept aware, and it is reclaimed easily. வேற எவனுக்கோ பாஸ் போடுறான், இவன் வேற எவனுக்கோ பாஸ் போடுறான், பைத்தியக்காரன். Bops him off it and wins back the ball. Hernandez venturing down the left, tries to play it through. Sanchez spots it and intercepts. Deftly away. Cannavaro. கேக்கல bro, என்ன bro? It's a throw in. Hey bro. Bro, நீ பேச கேக்கல, ஒழுங்கா கேட்க மாட்டேங்குது. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. ஜெயிச்சிட்டிங்களான்னு கேட்குறீங்களா? நாங்கள் ப்ரோ ஜெயிச்சா என்ன போட்டு பொழக்காரான் ப்ரோ. நான் மேட்சே முடியல. 60 minutes தான் இருக்குது. நிறைய டைம் 10 minutes வச்சுருக்கானா 8 minutes வச்சுருக்கானான்னு தெரியல. முடிய மாட்டேங்குது. போட்டு பொழந்துட்டான் தான். ஒரு கோலம் 3 கோலம். ஆட்கள் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டானுங்க. ஓடவும் மாட்டான். அக்கௌண்ட் தரமோ? Please give me. Please give me, yeah. You give me, bro. Deals with that nice and simple. My account is dummy account, bro. Oh, it's a nice idea. Nada. Yaar bro ivunugala. Rijkaard. Oh, that's well spotted. Knocks it into space. Now it's Vinicius Junior. He's Luis Suarez. Next tournament time. இது முடிஞ்சா ஸ்டார்ட் ஆயிரும் bro. Next tournament இது முடிஞ்சா ஸ்டார்ட் ஆயிரும். இது முடிஞ்சா I have no. I also have no account bro. Only one account bro. Corner number 2 then. I have only one account bro. Cross in. And it's claimed by the keeper. Milan are looking to go forward now. After this match bro. After this match bro. Wait bro. Saka. That ball looks a good one. So much yaar bro ivan. Bro எனக்கு மட்டும் எப்படி bro இப்படிலாம் நடக்குது?
கடுப்பு தானங்க ப்ரோ Brilliant defending. They were தியாமா outnumbered, but he still came out on top. Now it's Luis Suarez. Cannavaro demonstrating his defensive quality there. Nicely shaped ball. That is ended up in no man's land. சூப்பரா பிளாக் பண்ணோம். Great vision. No, that's been intercepted. Well, quality clearly deserted him. அட யாரா நீ Crucial பாமாடி moment. Yeah, he just didn't seem to get enough. big on fan the big pass fan to big do fan it. bro big fan bro nanu let's go for 15 likes bro. Let's go for 15 likes. bro எவனை நான் உள்ள இருக்கனாலும் டம்மியாக தான் ப்ரோ விளாட்றானுங்க. என்ன ப்ரோ பண்ணுறது, மன வருத்தத்துக்கு உள்ளாக்குறானுங்க. என்ன Okay bro, okay bro, big fan bro. But still, he just read it. Now he's got space here. நேத்து நீ கதறிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு நான் கதறேன் ப்ரோ. காலையிலே கதற வைக்கிறான் ப்ரோ ஸ்டிக்ஸ். Kept his eye on it. பாரு Now it's Luis Suarez looking for options for movement. இதுக்கிட்ட இப்ப கீழே விழுற அவசியமே இல்ல. எதுக்கு அவன் இப்ப கீழே விழுந்தான்? Here's a chance. And that really should. Let's go for 20 likes guys. Well, he's looked very லைக் பண்ணாதவங்க லைக் He பண்ணிக்கோங்க. really wants to put this game to bed. ப்ரோ ஈஸி கோலெல்லாம் மிஸ் பண்றானுங்க ப்ரோ ஆட்கள். And it scores. யாரு ப்ரோ அவன் வந்து தடுக்கறான்? Tries to pass it through. He's picked his way. Can he finish? Relentless. Just relentless. With fun and fury, they continue. After this tournament bro, after this tournament. That is lovely. Finished with amazing expertise. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Milan palpably stronger, better. ஆடா என்ன ப்ரோ சுத்துறான்? And that is a I am new subscriber. Thank you bro. Not easy by Thanks any for means. coming bro. Like bro, do like bro. Scholes. Whatever he had in mind, that was not it. டேய் ஏன்டா இந்த இது வர போட்ட எனக்கு கண்ணே தெரிய மாட்டேங்குது. இவன் வேற திடீர்னு வெளிச்சத்தை கொண்டு போய் போட்டிருக்கான். அது டிஃப்ரெண்டா இருக்குது. He's in plenty of space here. And he's in on goal. Oh, shooting. இதையே விட்டுருந்தானா கடுப்பாயிருப்பேன் சத்தியமா. Can you give away bro? Yeah bro 7000 coins bro. My friend is Ritik give you bro 7000 coins give away bro. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's I am also knee subscriber bro. நீ subscriber தான் bro. அது என்ன bro knee subscriber? Super bro knee subscriber. And that's it. Bro time முடிஞ்சிச்சா? எதுக்கு ப்ரோ இப்படி பண்ணா? எதுக்கு ப்ரோ வெளியே போனா? இப்போ ஓசிவன் எனக்கு கொடுக்குறோம் ப்ரோ. வருத்தம் ப்ரோ. கேன் யூ கிவ் அவே மால்டினி ப்ரோ? அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல ப்ரோ எனக்கு. ஐ நீட் கெனவேரோ ப்ரோ. யூ கேன் கிவ் கெனவேரோ. ஐயோ ப்ரோ ப்ளீஸ் ரித்திக். நீயும் நானும் அவன் எதுக்கு இது கொடுத்தான்னு தெரில ப்ரோ. தான் ஒரு 3 நிமிஷம் இருந்துச்சே, எதுக்கு நம்ம டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னு பார்த்துச்சுன்னா அவன் வெளியே போயிட்டான். எதுக்கு வெளியே போனான் ப்ரோ? பேந்தர் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. கிவ் மீ மால்டி ப்ரோ. யூடியூப் சான்வாஸ் சேனலில் போய்ட்டு எல்லாம் செக் பண்ணி 8 மெம்பர்ஸ் போடுங்க. போட்டுருவோம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் அந்த அவன் தான் ப்ரோ லைவ் டோர்னமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கான். பேந்தர் யூடியூப் சான்வாஸ்ன்னு அடிங்க ப்ரோ. குரூப்பில் போட்டிருக்க பாருங்கள் ப்ரோ லிங்க்கை. அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்கள்.
அவர் தான் லைவ் போட்டுட்ருக்காரு. அவர் டோர்னமெண்ட்டை தான் நானும் விளையாண்டுட்ருக்கேன். அடுத்த டோர்னமெண்ட் அவர் தான் க்ரியேட் பண்ணுவார். யூடியூப் சான்வாஸ். இருங்க, டைப் பண்ணுறேன். இந்த நேமில் போய் பாருங்கள் ப்ரோ. இந்த நேமில் போய் பாருங்கள் கைஸ். நீங்கள் எப்போ டோர்னமெண்ட் இன்னும் ஒரு டோர்னமெண்ட் ப்ரோ. இன்னொரு டோர்னமெண்ட் போய் விளாண்டுட்டு வரேன் ப்ரோ. பேந்தர் லைவில் இன்னொரு டோர்னமெண்ட் பேந்தர் லைவில் போய்ட்டு அடுத்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஒரு டோர்னமெண்ட் மட்டும் அங்கே போய் விளாண்டுட்டு அடுத்து க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. ஓகே, நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஒன்று மட்டும் அங்கே போய் விளாண்டுட்டு அடுத்து க்ரியேட் பண்ணிடுவோம். நானும் டோர்னமெண்ட் போய் விளாடணும்னு ஆசையாக இருக்குது ப்ரோ. ரெடி கொடுங்க ப்ரோ. பேந்தர் ப்ரோ, யூடியூப் சன்வாஸ் மேலேயே டைட்டில் இருக்கா, அதை நான் பார்க்கல கைஸ். பேந்தர் ப்ரோ இருக்கீங்களா ப்ரோ? ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் கைஸ். பேந்தரை போயிட்டு லைவில் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டேறாங்க கைஸ். இல்லைன்னா நான் தான் ஏதாவது பண்ணணுமா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு? ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. பண்றேன். எனக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. என்ன பிரச்சனை ஆச்சு? என் ஸ்கிரீன் பிளாக் ஆயிடுச்சு. அது எப்படி நார்மலா கொண்டு வரது? அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்கிரீன் இல்லாம மறுபடியும் பிளாக் ஆயிடுச்சு. அடா பாவி, எப்படி சரி பண்ண அப்பதே? அதான் பாத்துட்டு இருக்கேன். எப்படி சரி பண்றது? பாவி, எதுக்கு நீ தேவையில்லாத வேலைலாம் பார்க்குற? எப்படி பிளாக் ஸ்க்ரீன் ஆச்சு? எப்படி பிளாக் அப்புறம் எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளாக் ஸ்க்ரீன் ஆச்சு? பாருங்க, எப்படி பிளாக் ஸ்க்ரீன்? இரு, நான் லைவ் பார்க்குறேன். பாத்தீங்களா? இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் லைவே பார்க்கல. இரு வரேன். நான் எல்லாரையும் உன் லைவுக்கு வர சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீ பிளாக் ஸ்க்ரீன் வச்சுட்டா இருக்க. இதெல்லாம் இருக்கு. ஸ்க்ரீன் மட்டும் தான் பிளாக் ஆகுது. உனக்கு ஸ்க்ரீனில் ஏதாவது இருக்கா என்ன? எதுவுமே இல்லையே. கேமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு வாட்டிக்கு இது பண்ணு. பண்றேன். என்ன சுத்துது? எனக்கு தான் சுத்துதா? இல்ல எனக்குமே சுத்துது. சரிங்க, பிளாக் ஸ்கிரீன் ஆஃப் பண்ணிட்டாரு. பிளாக் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் பண்ணிட்டு வரீங்களா? வந்துட்டேன். எப்படி மாசாடுறியா? டேய் ஏதோ விட்டு கொடுத்துட்ட பாவம்ன்ட்டு. பாவம் பார்த்து காலையிலே ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தோக்கக்கூடாதுன்னு. அது வரைக்கும் சந்தோஷம். என்ன ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ? எனக்கு தெரில ப்ரோ. நீங்க பிரிசம் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? அதான் கேட்டேன். எனக்கு ஆனதே இல்லையா? நான் தான் டெய்லி லைவ் போட்டேன். நீ பார்த்தா எனக்கு எப்போ பிளாக் ஸ்க்ரீன் ஆச்சு? எனக்கு ஆனாதான் எனக்கு தெரியும். எனக்கு ஆனதே இல்லையா அப்படி? சரி, கேமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ நேரம்? லைவ் வேற சுத்திட்டு இருக்கு. எதுக்கு சுத்திட்டு இருக்கு? லைவ் ஏன் சுத்திட்டு இருக்கு அப்போ? Oh shit. Give away bro. லைவ் ஏன் ப்ரோ சுத்துது? bro. இருக்கு bro. September 7 matches இருக்கு bro. Give away 200 rupees bro. September 7. ஏங்க உங்களுக்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டு இது பிளாக் ஸ்கிரீன் என்னன்னு பார்த்துட்டு வரேன். பார்த்துட்டு வாங்க ப்ரோ. டக்கன். மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டு போயிடுறேன். மீ கம்மிங். ஓகே ப்ரோ, கேம் ஓவர். ஆமா ப்ரோ, கேம் ஓவர் ப்ரோ. ப்ரோ என்கிட்டயே நல்ல பிளேயர் இல்லை ப்ரோ. என்கிட்டயே பிளேயர் இல்லை ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் சேனல் நேம். அந்த சேனல் ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இருக்குது ப்ரோ. சேனல் வந்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் ப்ரோ. சேனலே ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு ப்ரோ. சேனல் வந்துடுச்சுன்னா நான் சேனல் நேம் சொல்கிறேன். அப்போ போய் பாருங்கள். அது வரைக்கும் இங்கே இருங்க.
இப்போவே போனீங்கன்னா ஏமாந்துருவீங்க. நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். டக்குன்னு பாருங்க ப்ரோ, ரெடி பண்ணுங்க ப்ரோ. நீங்க ரெடி கொடுங்க. நான் ரெடி கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ, நீங்கள் டக்குன்னு சேனலை ரெடி பண்ணுங்க ப்ரோ. கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் புதுசா ப்ரோ, நீ நேம் புதுசாக பார்க்குறேன். கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் ப்ரோ புதுசா, நீங்கள் புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 லைக்ஸ் கைஸ். அப்போ நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் அவன் ரெடி பண்ணலன்னா நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. அவனுக்கு கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதான். பண்ணிடுறேன். நேத்து உங்களுக்கும் நெட்வொர்க் இஷ்யூ ஆச்சுல, அதே மாதிரி எனக்கு ஏதாச்சும் ஆயிருக்கும் போல ரவி ப்ரோ. என் ஃபோனில் இப்படிலாம் ஆனதில்லை ப்ரோ, எனக்கு தான் அப்டேட் பண்ணதுனால ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. எஸ் ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே ப்ரோ, ரெடி கொடுங்க கைஸ். ரெடி 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 கொடுத்துட்டேன். இப்போ செகண்ட் ஹாஃப்ல நானும் ரெடி கொடுக்கணுமா என்ன? ஆமாம், செகண்ட் ஹாஃப்லேயும் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். செகண்ட் ஹாஃபுக்கு தான் லேட் ஆகும், அதுக்குள்ளே நீ ரெடி பண்ணியிருப்போம் ப்ரோ. ஓணம் கிவ்அவே பண்ணுங்க ப்ரோ. ஓணம் கிவ்அவேவா? நம்ம ஸ்ரித்திக் ப்ரோ தான் கிவ்அவே கொடுக்குறாரு ப்ரோ. 7000 காயின் வச்சிருக்காரா, நமக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறாரு. 7000 காயின். 7000 5000 5000 நினைக்கிறேன், தெரியல, மறந்து போச்சு எத்தனை காயின்ஸ் மாறும். எனக்கே யாராச்சும் கிவ்அவே பண்ணும் ப்ரோ, அந்த நிலைமையில இருக்கு ப்ரோ. அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற காசு எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு ப்ரோ. யாரு ப்ரோ அது? Both teams, Jim, eyeing the ultimate prize here, unerring focus and determination in all of those eyes. Yes, Sithik bro, a winning finalist, and I've been a losing finalist, and I don't need to tell anyone what I preferred. Winning will help fans remember you for a long, long time. So I sincerely wish both teams well. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணோமா? சரி கைஸ். You've heard it before. Men best team do. ஏன் ப்ரோ நீங்க மட்டும் தான் ஜெயிக்கணுமா? நாங்களாம் ஜெயிக்க கூடாது. பட்டியை மட்டும் பாரு ப்ரோ. ப்ரோ அது என் பிளேயர்ஸ் சரியில்லை ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, அவன் ஒரு வேஸ்ட் பீஸ் ப்ரோ. இங்க வேற ப்ரோ எத்தனை கோல் மிஸ் பண்றானுங்க தெரியுமா? Now it's Mbappe. Romario, Jim, he hardly needs any introduction, does he? He's been there, done it all at the very highest level. Yeah, one of the most prolific strikers ever, and a real genius inside the penalty. And he does it all with a style and a panache that's unique to him. என்ன பண்ண கரெக்ட் ஆச்சு? சரி ப்ரோ, அது அத பத்தி நான் இப்ப கேட்கல ப்ரோ. எப்படி கரெக்ட் பண்ண அத சொல்லு. என்னாச்சுன்னா பிரிசம் போனேன், ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்தா கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. சரி யாரு ப்ரோ கீப்பர் ஒரு டீம்ல ஃபார்மிங் பண்றா? சிஏ ராபின் ப்ரோ நெட் கேட்ட நெட் ஆஃப் பண்ணிட்டு கனெக்ட் பண்ணோம் ப்ரோ. லைவ் சுத்துதே. திருப்பி கட் பண்ணிட்டு போடுங்க. இப்போ வருதா கரெக்ட்டா? வருது. நான் எக்கோ கேக்குது. லைவ் ஆன்ல இருக்கு. வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு வேலை இருக்கு. டிஸ்ப்ளே கனெக்ட் பண்ண மறுபடியும் முதல்ல இருந்து திருப்பி பார்த்து எக்கோ வரப்போகுது. எக்கோ வரப்போதா? அந்த மேட்ச் கோபா போல என்ன சொல்றீங்க? நானு மணி ப்ரோ பேந்தர், நீ சி நோட் போட்டுருங்க. என்ன சொல்றீங்க? சரிங்க ப்ரோ, சரி பண்ணிட்டு வரேன் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் வெயிட். சேனல் ரெடி பண்ணு. சேனல் ரெடி பண்ணியா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ இவ்வளவு ஆட் வருது இன்னைக்கு? ஓணம் ஸ்பெஷல் ஆட் ப்ரோ அதெல்லாம். ஐயோ இன்னைக்கு மட்டுமே இப்போ
வந்துட்டேன் guys. ஜாயின் பண்றதுக்கு இத்தனை கிளிக் கேக்குமா ப்ரோ கிரியேட் பண்ற மாதிரி? நான் ப்ரோ இது கிளிக் பண்ணாலும் ஜாயின் பண்ண வேணாமா? ஆமா, அதனால தான் லேட்டா ஜாயின் ஆகும். இன்னும் ஒருத்தர் வரலாம், மனோஜ் இல்லைன்னா இவரு யாரு, சீக்கிரம் வாங்க. நான் வந்துட்டேன் ப்ரோ உள்ள. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாரு இவரு. பாரு, எனக்கு ராபின் ப்ரோ மேல வரணும், செம்மையா இருக்கும். இல்ல எனக்கு ராபின் ப்ரோ நானும் ராபின் ப்ரோ மேட்ச். சேப்பா எனக்கு ராபின் எனக்கு யாரும் வந்துருச்சு, யாருப்பாங்க? சரி, மணி ப்ரோ மேல வந்தா கூட கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்திருப்பேன். பரவாயில்ல, செமிஃபைனல்ஸ் வரேன் guys. சாதாரணமா நான் நினைச்சீங்க guys, நான் அவ்வளவு பெரிய பிளேயரே கிடையாது. இப்ப ராபின் ப்ரோ அடிக்கிறதுக்கு மணி ப்ரோ போயிருக்காரு, யாரு அடி வாங்க போறான்னு தெரியல. அந்த அடி வாங்க அவர் ஜெயிச்சிருவாரு ராபின் ப்ரோ. ஆடெல்லாம் பலமா வச்சிருக்காரு. ஏன் டிஃபெண்டா பாருங்க. மால்டினி, அதுவும் மால்டினி. யாரு நானா? ஆமா நீங்க தான். என் கார்டை பாருங்க, என் கார்டெல்லாம் பாருங்க. எனக்கு விளையாடதான் தெரியும் தவிர என்கிட்ட கார்டு இருக்காது. அதுதான் என்கிட்ட இருக்க பிரச்சனை. ஓஹோ, அப்போ உங்களுக்கு விளையாட தெரியும், எங்களுக்குலாம் விளையாட தெரியாது. அப்படி சொல்லல, அப்படிதான் சொல்றீங்க. உங்களுக்கு விளையாடவும் தெரியுது, உங்கள்ட்ட கார்டும் இருக்கு. என்கிட்ட அது இல்ல. இல்ல 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 தப்பு ப்ரோ, நீங்க பேசுறது தப்பு ப்ரோ, ரொம்ப தப்பு ப்ரோ. உங்கள்ட்ட ரெண்டுமே இருக்கு, என்கிட்ட வந்து கார்டு இல்ல. நான் என்ன பண்ணுவேன் கைஸ்? இவர் ரொம்ப தப்பா பேசுறாரு கைஸ். வந்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ப்ரோ சம கார்டு வச்சிருக்காரு ப்ரோ, எனக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்காரு. ராபி ப்ரோ இன்னும் गाइस ஃபிக்ஸ். ஆமா ஆமா, என்ன போட்டு பொளக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாரு கைஸ் அவரு. இனிமேலாச்சும் ஒழுங்கா கட் ஆகாம இருக்குமா லைவ்? நீ ஏன் வைஃபை கட் பண்ணிட்டு திருப்பி போட்டீங்க ப்ரோ? ரொம்ப இது கிடைக்கவே இல்லை. லைவ்ல இருக்கறவங்க யாராச்சும் இப்படி பண்ணுவாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூடியூபர் இப்படி பண்ணி பாக்குறாங்க. எப்படி ப்ரோ? அது சுத்தமா கிடைக்கவே இல்லை ப்ரோ. நார்மலா அப்படி ஆகவே ஆகாது. அதனால ரீஸ்டார்ட் பண்ணா தான் கரெக்ட் ஆகும். போச்சு, மறுபடியும் சுத்துது. இத பாரு பாலோ மாலே அக்கா அக்கா ஸ்குவாட்னா என்ன ஸ்குவாட்? ஆஹா, நீ சொல்லு ப்ரோ, நீ சொல்லு ப்ரோ. ஏன் கார்ட பாருங்க. ஓகே ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் ஆட். ஓகே ப்ரோ, ஆட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா சுத்தமா வராதுதானே இது? நான் வரவே இல்லை ப்ரோ. என்னையே இன்வைட் தான் ப்ரோ பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் ஓகே ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம கிரியேட் பண்ணிடலாம். நீ ப்ரோ பிளேயர் ப்ரோ, போடுவோம் ப்ரோ கோலு. மறுபடியும் நெட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கு, முடிச்சு விட்ருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளை. வந்துட்டேன் ப்ரோ. நீ தான் ப்ரோ கொடுத்த பால், நான் எடுக்கல. ஐயோ, நீ கொடுத்த ப்ரோ. கொடுக்குற பால் எப்படி ப்ரோ வேணான்னு சொல்லுவாங்க? இதா போச்சா? டம்மி பீஸ் தான் ப்ரோ. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. எங்க ப்ரோ ஓடுறானுங்க அவனுங்க? So sad. So a breakthrough already. That's a sharp pass. And that's a simple one for the keeper. A few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss, it's Aguero! வேற அடிச்சிட்டான் கோல். இல்ல கைஸ். A game of thrills all
And analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. That was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's even managed to... Messi! And again! No messing about, just bludgeoned away. Well, it's been a very attacking start here. It's looking good for them if they can maintain what we've seen. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Can he get onto this? Maldini demonstrating his defensive quality there. And it's Luis Suarez. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Knocks it out wide. And that is expertly dealt with. That is ended up in no man's land. Royce. Looking for options for movement. கேக்குது bro. Knocks it into space. He's in plenty of space here. Terrific effort. Offside ஏன் bro offside போறீங்க? Whistle's gone, presumably for offside. ஆட் தொல்லை தாங்க முடியல bro எப்பவும் போல தான் bro வச்சிருக்கேன் மீடியம்ல தான் bro வச்சிருக்கேன் என்ன bro இது இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஆட் ரொம்ப வருது bro. ஓ so sad India. ஒருவேளை ஓணம் ஸ்பெஷல்ல போட்டோன்னா நிறைய ஆட் கொடுக்குறான்னு நினைக்கிறேன் bro டெய்லி அப்படி போட்ட வேண்டியதான் ஓணம் ஸ்பெஷல்னு அப்போ He's a sharp little காசு ball. நிறைய தந்தா பரவாயில்ல 10 ரூபா தானே கொடுப்பான் That's Luis Suarez. ப்ரோ அதனால தான் ப்ரோ நான் 6 மினிட்ஸ் வச்சுருந்ததை மீடியம்க்கு மாற்றினேனே வியூஸ் வர டைமில் எதுக்கு நம்ம நிறைய ஆடை போட்டுக்கிட்டு Luis, decent அப்படின்னு chance. penalty. That's going to go a long way. Oh, this is a fascinating tie. Tight, exciting, energetic. Now it's Luis Suarez. பட்டா எப்படி ப்ரோ அது Reds one in. Now it's Aubameyang. ஆமா That's the keeper's ball. ஆட் வைத்து கோடியில் புரளும் ராவியா அப்படி நடந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் Over to the right flank. O'Reilly spots it and intercepts. Aguero. That looks a decent ball. No, that's been intercepted. Well, quality clearly deserted him at the crucial moments. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And that interception was most necessary. He read that. Oh, அப்பதான் காயின்ல சுத்த முடியும் And kept out by காயின்றத ஜி கொடுப்பாருங்க I think he's done great there, both reading it and dealing with it. That's been cut out, well played. சிந்தின்னு வச்சுக்கோ சமகாடி படாது Rijkaard. ஆடா Rijkaard with the ball. கேவலமான கேம் Lovely pass, but can he... Oh, he's been caught, hits a shot! He's beaten the keeper, but hit the post. O'Reilly tries to get it clear. யாழ் அங்கே தடுக்காமல் பின்னாடியே ஓடிட்டு இருந்தான் அது தெரியல That's உங்களுக்கு a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. ப்ரோ இதில் மற்ற உங்கள் பிளேயர்ஸாக தான் கண்டிப்பாக தடுப்பான் ப்ரோ யாழ் என்ன ப்ரோ நின்றுக்கிட்டே இருக்கான் நானும் மேட்ச் அப் தான் கொடுக்குறேன் முன்னாடி தான் நீங்களாம் அடிச்சு விடுறீங்க புரியவே இல்லை எனக்கு No, he wasn't being taken. இது மால்டினி அதனால தடுத்தான் வேற எவனாலும் தான் ஒன்றும் பிடிங்கிருக்க மாட்டான் Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Tries to play it through. Crosses it in. ஹாய் ப்ரோ மானேஷ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ He knows it. Well, it really shouldn't be allowed to happen again. வாங்க It வாங்க needs to ப்ரோ be dealt with at மானேஷ் ப்ரோ source. This possibly the last play of the half. That has been knocked clear. And the referee says that is that for the first half. நான் பண்ணால ப்ரோ ராபி ப்ரோ மாதிரி ஒரு பிளேயர் இருக்கும்போது நம்ம ப்ளே பண்ண Truly to impose themselves. ஓஹோ ஹாய் ப்ரோ சஞ்சய் ப்ரோ ஹாய் Half-time. ஐ எம் நியூ ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ First 45 minutes. நீயும் அந்த 5000 காயின் அப்படி இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடு ப்ரோ The side managed to come in on level terms. Things seem to be going against them. They stem the tide. அது காசு இல்லையா
Huh? We're in for an exciting second half. டிராஃபி கப் அந்த மாதிரி கொடுப்பானுங்களே That's been காசு tight தான் and ப்ரோ competitive. அது. Each side with நான் one என்னன்னு significant தெரியாம moment. எவன் ஒருத்தனை கொடுத்து விட்டேன் Half-time, the டிராஃபி score கப். is 1-1. சூப்பர் சாட் மாதிரி தான் இது. ஜெம்ஸ் gift சொல்றாரு. He's going to be disappointed with that. Well, that is not the best ball. He offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough. Oh, shooting! Hey! Nearly, but not நல்ல பாஸ், quite. நல்ல கேம். Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. ஹாய் ப்ரோ தேவ பிரசன்னா ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ பிரசன்னா ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வெல்கம். India have reclaimed it. Vinicius Junior. Lovely pass, but can he get there? That's been intercepted. That was well played. ஆடா அடிடா. It's a decent chance to counter-attack. Wriggles his way through. Hazard with the delivery. Oh, he's managed to get himself offside. How to join tournament bro? லைவ்ல தான் ப்ரோ கிரியேட் பண்ண போகிறோம். கோடு போட்டு ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோ. லைவ்ல கிரியேட் பண்ணுவோம், கோடு போட்டு ஜாயின் பண்ணுங்க. சிம்பிள் தான். மலையாளத்தில் பேசுகிறவங்க சும்மா தொண்ணு பேசுகிறாங்க. ஆனால் McAllister is the distributor in chief, always looking for movers. He welcomes it in. Vinicius Junior. Now it's McAllister. Now it's Luis Suarez. போன் வந்துட்டியா? அடிக்காத ப்ரோ. O'Reilly! இஷ்யூ போயலோ இப்போதான் அடிப்பானோ. டிஎன்டில போட்டு வச்சுக்கோ ப்ரோ. அடிக்கல ப்ரோ, பால் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. நீ ரெடின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அடிக்கிறேன் ப்ரோ கோல். அப்போ அடிக்க மாட்டேன் நான். அடா எங்கடா அடிக்கிற பைத்தியக்காரா? Adams getting this one clear. அவ்வளோதான், ஓசி கோலா உங்களுக்கு. Now it's Bale. Cut short. Kunde gets it away. Great vision. Royce. That's gone all the way through to the keeper. Now it's Luis Suarez. Can he get on the end? ஓடுறா. That is a great pick out. ஓடிட்டான் ப்ரோ, ஆனாலும் பால் எடுக்கல ப்ரோ அவன். Luis Suarez. Bale. வெயில் அதுக்கு மேல இருக்கும். Nicely weighted ball. அட ப்ரோ எனக்கு நெட் லாக் போல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இவ்வளோ லேட்டாக சுவிட்ச் ஆகுது? And he's quick to get rid. Taken back almost at once. Now it's Aguero. மறுபடியும் லைவ் சுற்று தான் நான் நெட் லாக் தான் எனக்கு. And that could set him on his way. And he's it's run loose. Who's going to get there? And it's Kunde. நானே எப்பயாச்சும் த்ரூ பாஸ். Right card. Oh, good read. யாருக்கு போச்சு வெளியே போயிடுச்சு. Just off target. போயிடுச்சு ப்ரோ. ஜாப்பனீஸ் ஈவெண்ட் முடிச்சிங்களா? இல்லை ப்ரோ முடிக்கல ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் இருக்கு ப்ரோ அதோ ப்ரோ. Activity down on the touchline. There's going to be a change. I think he's been told to play that role of a tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. Can they get him away? Excellent challenge there, uncompromising. ஓடுறா. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. India clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. ஏய் வாடி. Oh, that's well spotted. Now it's Aguero. Now it's Luis Suarez. Squeeze it through. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. இப்போ புது மால்டனி ப்ரோ. அவன் என்ன மால்டனின்னு தெரியாது. Oh, he's enjoyed that. He absolutely loves the contest. That looks a cracking ball. He's shifting through the here. விட்டுருந்தாலேருந்து அடிச்சிருக்க மாட்டேன். Have themselves a chance from the spot. Guys, let's go for 30 likes.
லைக் பண்ணவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க. A lot hinges on this one. Coming on the field is number 13, Rodrigo. ஏன் bro லைவ் சுத்துது? தெரியல ப்ரோ, மறுபடியும் நெட்டு எனக்கு இன்னைக்கு நெட்டு சொதப்பலாக தான் இருக்கு. ஆனால் இல்லை அவ்வளோ சொதப்பலாக இல்லை, இப்போ ஓகே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Number 15, India with the lead. I just think this has been a lesson in character, Okay, togetherness and I'll go composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. யார் கூட இன்னும் விளாண்டுருக்கேன்னா இன்னுமா உங்களுக்கு தெரில? தெரியலையே. பேசிகிட்டு இருக்காரு ஒருத்தர் லைவில், கேட்கல உங்களுக்கு? சஞ்சயா. சஞ்சயா மணி ப்ரோ, மணி ப்ரோ. மணி ப்ரோ என்ன Very, very good. You can't ask for much more than that. ஆடெல்லாம் மானகிட்டே இருக்கியா? Well, a glitch with the rangefinder there. அடா Evident annoyance. He made it look a bit ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேனே. Chance! ஏய் மானகிட்ட சொன்னா நானே கேள் இருக்கிறானே. ஐயோ நான் பண்றதெல்லாம் நல்ல பாஸ் தான். நிக்க தான் மாட்டறாங்க. substitution for Spain, number 17. என்ன ப்ரோ சப்ஸ்டியூஷன்லாம் பண்ணியிருக்கேன், தப்பு ப்ரோ. Lionel Messi. இருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு தான் காசு. Number லாஸ் 18, Erling Haaland. Searching passes played there. ப்ரோ India moments now away from seeing this one out. And the shot's on. Great shot! அவ்வளோதான், ஆளுங்க வேடிக்கை பார்க்க மட்டும் தான் இருப்பானுங்க, ஒன்றும் பண்ண மாட்டானுங்க. And right near the end, we have parity. The movement so precise, the finish sumptuous. Spain are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. ப்ரோ. Still அட ஆஃப் சைடு கூட இல்லை, நான் ஓடி இருக்கலாம் போல், தேவையில்லாமல் பாஸை போட்டுட்டேன். still inseparable. ராவி ஒரு 11 ஷாட். Well, look, this has been a hard-fought encounter, Peter, so mistakes are far more likely over the next 30 minutes. So here we go. ஈஸி வச்சு விளாண்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Time is coming ஆமாம், up. இது என்ன நம்ம லைவா? நம்ம லைவ் கிடையாது ப்ரோ. கேக்குதாயா? கேக்குது. அந்த ஒருத்தர் தான் ப்ரோ ராவி உங்களை காப்பாத்திட்டு இருக்கான் லைன்ல. அவனை எப்படியாச்சும் எடுக்கணும். ஆனா கேம் முடிச்சிருவேன். கேப்பண்ணா ஒரே ஒரு ஆள். யாரு மால்டினியா? ஆமா லைன் அவேர்னஸ் அப்படி இருக்கு அவனுக்கு. விடுவானான்னு இருக்கான். விட்டுவானா இருக்கானா? Substitution on the field, number 10, Bukayo Saka. யாரோ கத்துறாங்க. No winner in 90. 30 more to come. Number 22, India pay the price for தடுத்து தடுத்து வெளியே close out வெளியே the match in விட்டுருவான். normal time. Can they avoid the same fate here, where the consequences are still more serious? number 2, ஸ்டார்ட் டைம் தான். Oh, that was vital. அதான் இதுக்கு மேல தான் win பண்ண முடியாது. என் கூட இருக்கறனால number 4 கோல். 21, Lionel Messi. Number யார் வருவா சார் ரவுண்ட் மணி ப்ரோ? Kylian Mbappe. ஒரு காம்போ Ball by the goalkeeper. Neymar. அவ்வளோதான் முடிச்சு விட்டாரு. Paul Scholes. ப்ரோ அவன் எடுக்க மாட்டான். ப்ரோ Well cleared. Number 24, Dean Huijsen. It's a pretty loose pass. இதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி பின்னாடி ஓடுறானுங்க ஆளுகள், புரியவே இல்லை ப்ரோ எனக்கு. De Bruyne. Now what about a counter attack? ப்ரோ பாலை எடுத்துட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ, பாஸ் பண்ண சொன்னா. அட இங்க பாரு ப்ரோ, வெளியே ஓடுறான். இதுக்கு ப்ரோ வெளியே ஓடுறான் அவன். அவுட்லைன்ல ஓடிறானுங்க ப்ரோ ஒரு ஆளுங்க. ப்ரோ நான் பாஸ் எப்பவும் ப்ரோ எங்கேயோ கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ, அவன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. அப்படினால பாஸ் நான் இந்த பக்கம்ல கொடுத்தேன், இதுக்கப்புறம் வெளியே ஓடுறான். The box makes life so much harder for that defense. யார் சொன்னா? Size really matters, and it's time to make it matter now. சார் சொன்னா. Asking too much of anyone and everyone. டோர்னமெண்ட் எப்போ முடியும்? இதோ மேட்ச் முடிஞ்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு குவார்டர் ஃபைனலில் ப்ரோ நான் ஜெயிச்சேன்னா அடுத்து இருக்கும், இல்லைன்னா He won't be happy with that one. Probing pass. Big chance!
கோல் கீப்பர் முன்னாடி ஓடி வர வேண்டியதான்டா பைத்தியக்காரா நின்றுட்டே இருப்பான் தேவையில்லாத நேரம் ஓடி வருவோம். And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Spain leading now. இன்னொரு கோல் வேணும் அடிச்சு தொலைங்கடா. Here's Mbappe. எங்கடா அடிக்கிறேன் பாப்பே பைத்தியக்காரன் நாய். The left flank, the most accurate pass. பால் மிஸ் பண்ணாதீங்கடா. இன்னொரு கோல் வேணும். This could be a chance. 6 கோலா முடிப்போம்டா. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then எங்க ப்ரோ கொடுக்கணும் புரியலையே. In extra time. Teams then separated by just one significant moment. அவன் கொடுத்தாலும் அடிக்க மாட்டான். How thrilling will that be? The next 15 minutes. வெடிக்க மட்டும் பார்ப்பானு. Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? This really has been thrilling. Both sides going at it. And now for the final act. Impressive jump! And that really should have been there. Haaland really can't believe it. He let the opposition off the hook and he knows it all too well. And that's been one straight back. No joy this time. And he can clear it away. Shifted it to the flank. Looking to play him in. And he welcomes it. And a chance! That's a little offside. Oh, he's having a go! நல்ல வேலை நெய்மர் இருந்தான். They just will not find out. Well, this is just incredible. I mean, who has seen this? Not a manager, I think. It's all happening. Gorgeous. Just gorgeous. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. So again, we have parity. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now that looks a decent ball. Kunde makes the interception. That's just playing it safe and simple. That has been slung wide. மணி நெய்மர் மெஸ்ஸி தான் வச்சிருக்கலையா ஒரு துத்துடியா. மெஸ்ஸி எங்கயா இருக்கு எனக்கு உள்ளாறது மெஸ்ஸியே இல்ல. Now it's Hazard. Yeah. Now it's De Bruyne. That is good alertness. So there you have Penalty, it. ஐயோ. I got been in this position myself, and after a grueling game, you don't want to back down if the manager asks you to take a penalty for fear of appearing weak. You can't let fatigue cloud your judgment. So we're all set, and we all know what is coming. To take the long walk. Oh, that's a great get by the keeper. Oh, talk about coming up with the goods. Gamesmanship or not, Peter, whatever he did worked a treat. ஆமா. Neymar pondering where to put it. Oh, it's a really good save. நினைச்சேன் ரொம்ப நேரமா நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்படி பண்ண இப்படி தடுத்துருவாருன்னு. ஆமா 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 ரொம்ப ரொம்ப நல்ல டீம். ஏய் நான் உண்மையா சொல்லுங்க ஏ டீமுக்கு அவர் டீமுக்கு எவ்வளவு டிஃபரண்ட் இருக்கு எனக்குலாம் டிஃபரண்டே இல்ல. ப்ரோ என்ன ப்ரோ விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க சும்மா கம்முன்னு இருங்க ப்ரோ கொஞ்ச நேரம். ஆஹா டீம்லாம் ஒருத்தனும் இல்ல தெரியுமா. Center. Oh, denied remarkably. People look very big there. Well, Peter, I think he did well to hold his nerve then. Probably gave him that important edge. Messi is the man who's second in line. சரி நீங்க ஆடிட்டு இருங்க நான் ப்ரோ மாத்திரையை சாப்பிட்டு வந்துறேன். இது ப்ரோ மாசா ரைட் கார்னர். You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. Spain feeling the pressure. இது எத்தனை சாப்பிடணும்?
ஐயோ நினச்சேன் சி It's a good penalty, so he did his bit there. ரெண்டு கெஸ் ஸ்ட்ரைட்டா ரைட்டா சரி ஸ்ட்ரைட்டா நிற்போம் அப்படின்னு நினச்சேன். Aguero is the third man to step forward. ரைட் கார்னர் மறுபடியுமா? Made his mind up very quickly. This turn to level matters. இது வேறயா? இது வேற கொடுப்பாங்க. ஐயோ He took a risk, but it's paid off. ஸ்ட்ரைட்டா சார். Instinctively knew the keeper was going to move. So the fourth man in line walking up to the spot. இதுக்கப்புறம் நீ அடிச்சு ப்ரோ. காடி தடுத்துறாரு கண்டிப்பா. Great stop, and the keeper punches the air. தப்பு And that takes us பண்ணிட்டே. to sudden death. ஓ யா ப்ரோ. Brzezinski, the last of the designated five. வாட் ப்ரோ. This is very wrong bro. Very wrong, bro. ஐயோ Sticks it away. He knew exactly நான் what லெஃப்ட் he தான் wanted to do there and நான் executed முடிஞ்சு it போச்சு. perfectly. ஜெயிச்சிட்டாரு மஸ்ஸா. என்ன முடியல நான் தான் ரைட்டுன்னு ரைட்டு தான் நான் தாவனா. லெஃப்ட். We're talking about Keeper a pressure right-யா? penalty. அப்படினா இப்படி ப்ரோ. சரி ப்ரோ. முடிஞ்சங்க மேட்ச். நீங்க எங்க சொல்றதுக்கு ஜெயிச்சிட்டாரு அவரு. India are out, already heading home before even reaching the sharp end. The most Yeah, bro, na. anticlimactic of anti. சரி வா ப்ரோ டீ டக்குனு வாங்க. என்ன ராபின் ப்ரோ விட்டாரு? விட்டுட்டாரு. ஏன் மணி ப்ரோ விட்டுருவான்ட்டு இருந்தாரு. யார் அவரு விட்டுறோம் விட்டுருவேன்னு முடிச்சு விட்டாரு அவரு. சந்தி கோல். கைஸ் ரெடியா டோர்னமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிடலாமா? வரீங்களா? ரெடி ப்ரோ. யாரெல்லாம் ரெடியா இருக்கிறீங்க? சீக்கிரமா மணி ப்ரோ ஃபைனல் சார் நான் போணும். நியூ சப்ஸ்கிரைபர் ப்ரோ. Unable to create tournament-ஆ? ப்ளீஸ் கிவ் மீ 10 இந்திரா கூட ப்ரோ போயிட்டு இது கரண்ட் டோர்னமெண்ட்ல வந்துட்டயா வாயா உள்ள வாயா செமிஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ஸ்டார்ட்னு இருக்கு. ஆமா இவன் பேங்க்ல ஸ்டார்ட் பண்ணனும்ல. யாஸ் ராவி ப்ரோ காசு சேர்த்து வச்சு அந்த மேனேஜர் வாங்கி. எந்த மேனேஜர்? அந்த பேக் மேனேஜர் ஒருத்தியா ஒரே மேனேஜர் விட்டுருக்காங்க இப்ப 90 லெவல் பொசிஷன். ஆமா இது குயிக் கவுண்டர் பொசிஷன் இல்ல. ராவி ப்ரோக்கு குயிக் கவுண்டர் கரெக்டா இருக்கும். வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ, லாங் பால் கவுண்டர் வரும் வாங்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எல்லாரும். இதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்லைன்னா அப்பவே வாங்கியிருப்பேன். வெயிட் பண்ணு. மால்டினி கிடச்சிருக்காது. அது வாங்கியிருந்தேன்னா மால்டினி கிடச்சிருக்காது. நல்ல வேலை அது வாங்கலை. நான் சொன்னா வந்தா மால்டினே கட்டிச்சு. இல்லை நம்ம ட்ரிக்கு ப்ரோ, நம்ம ட்ரிக்கு. பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்போ யாரும் ப்ரோ உனக்கு வேணுமா எப்படி ப்ரோ? நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணி எடுக்கிறியா என்ன ப்ரோ? 1000 ஸ்பின்னு தான் ப்ரோ, 1000 கைன் தான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்கிறேன்? நம்ம லைவில் வந்து எடுத்துகிற ப்ரோ மாசா பேந்தர் எடுத்த மாதிரி. என்ன சொல்கிறீங்க ப்ரோ? ஸ்ருத்திக் ப்ரோ நோ ப்ரோ ஐ அம் கோயிங் டு ஸ்பின் வேற பேக் ப்ரோ. 1000 கைன் ஸ்பின் பண்ணு ப்ரோ. அதான் வேற பேக் ஸ்பின் பண்ண போறாருன்றாரு ப்ரோ. 1000 கைனில் எடுத்துரு ப்ரோ, எடுத்துட்டு வேற பேக்கும் ஸ்பின் பண்ணிடுற ப்ரோ. அவனை எல்லாத்தையும் தான் ஸ்பின் பண்ண சொல்லலையே. என்னதான் இது பண்ணாலும் ஒத்துக்க மாட்டேற. இரு ப்ரோ இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ளே ஒன்று எப்படியாச்சும் மைண்ட் வாஷ் பண்ணு. ஒன்று ஸ்பின் பண்ண அப்படியா? அப்படியா கைஸ், யாராச்சும் காயின் வச்சுருந்தா கொஞ்சம் லைவுக்கு வாங்க, நம்ம ஸ்பின் பண்ணி எடுப்போம். யாருக்கு கைஸ் ஸ்பின் பண்ணணும்? 1000 காயின் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ, எனக்கு மால்டினி எடுத்து கொடுக்குறீங்கன்னா அப்படியே கமெண்ட் பண்ணுங்க, நம்ம எடுத்துருவோம் இன்னைக்கு. இதை பார்த்து இவர் வயிறு எரியணும். அவருக்கு நம்ம எடுத்து கொடுக்கக்கூடாது கைஸ், அவர் நோ சொல்லிட்டாரு. 1000 காயின் வச்சிருக்கியா ப்ரோ? டாப் அப் பண்ண. ஆமாம் நீங்கள் வேணால் எனக்கு டாப் அப் பண்ணி விடுங்க, நான் கிணவரை எடுத்துக்கிறேன். ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ. டோர்னமெண்ட் கோட் வின்னர் வின் கிஃப்ட். நோ ப்ரோ, நோ கிஃப்ட் ப்ரோ முகமது.
யார் Bro, என்ன இப்படி வந்தா எப்படி ப்ரோ இருக்கும்? மால்டினி கடைச்சி பின்ன டக்குன்னு பிளாக் அனிமேஷன் ரெண்டு பேரும் நடந்து வந்தா நல்லா தான் இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் 1000 காயின் போட்டு விட்டீங்கன்னா டக்குன்னு பெரியா வச்சிருக்காரு. எட்டோலாம் வச்சிருக்காரு. ஹாப்பி ஓணம் ஸ்ட்ரீமர். ஹாப்பி ஓணம் ப்ரோ. ஹாப்பி ஓணம் ப்ரோ. என் கார்டை பாருங்க. ஜாலியாக இருப்பியா ப்ரோ? உங்கள் காலேஜில் செலிப்ரேஷனா நேற்றே முடிஞ்சிருச்சா? வெளியே உட்கார வச்சுட்டு எல்லா பத்தியும் எல்லாம் கரைச்சிட்டேனா ப்ரோ 900 காயின்ஸ் வாங்கலான்னு இருக்கேன். உடைச்சிருவீங்க நீங்க. நிறைய காசு இருந்துச்சுன்னா வாங்குங்க ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ இல்லைன்னா வாங்காதீங்க ப்ரோ. தயவு செஞ்சு பணக்காரராக இருந்தால் வாங்குங்க. ஸ்ரிதிக் ப்ரோ மாதிரி பணக்காரராக இருந்தால் வாங்குங்க, இல்லைன்னா வாங்காதீங்க. காயின் சேர்த்து வச்சு எடு ப்ரோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. காசுலாம் கொடுத்து எடுக்காதீங்க ப்ரோ. காயின் சேர்த்து வச்சுருந்தா மட்டும் எடுங்க ப்ரோ. இருக்க ப்ரோ கேமில் காசுலாம் செலவு பண்ணுறீங்க. ஸ்ரித்திக் பாரு, பணக்காரர் ஸ்ரித்திக் ப்ரோவே காயின் சேர்த்து வச்சு தான் எடுக்காரு. காசு கொடுத்தா அவரே எடுக்க மாட்டார். நீங்களும் வர மாதிரி இருங்க கைஸ். மண்டே கம்ப்ளீட்டா? சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. ஆமாம்மா பணக்காரர். மனசளவில் பணக்காரன் ப்ரோ. நான் மனசில் தான் பணக்காரன், காசில் இல்லை. Euphoria or trauma and tumult. Yet the people stand with their team, come what may. This is what they're here for. நார்மலாவே பேச மாட்டானா ப்ரோ உன் தம்பி? Sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Well, we're on the way. Serginho, now he is quick. Rapid, Peter. Absolutely rapid. I suppose if there was such a thing as a model Brazilian fullback, He'd be pretty close to it, wouldn't he? Yeah, you don't win all those honours at club and international level without doing something right. looking to play him in. Sanchez calmly anticipates. And here's Aguero. Over to the right flank. Threads one in. And it's Luis Suarez. Looking for options for movement. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Shoots! Abza irukara. Abza illa bro. Suarez is offering a wry smile there. Just eases him off the ball. Vinicius Junior. He's in a good position here. Luis Suarez! Same again, same outcome. India really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. And he has been fouled there. Well, that looks like a final warning. Still no card. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. He's shaping up to have a crack from here. Saka! Oh, he's following up! Zaka miss panna Aguero aடிச்சான் guys. After 21 minutes, The first breakthrough. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Oh, he's having a go! Let's go for 30 likes guys. யாராச்சும் லைக் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. Let's go for 30. Doué actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. England with their first corner, the first in the game for either side actually. இது சொல்லி தான் எல்லா மேட்சும் ஜெயிக்க வேண்டியது. Any better luck this time? சொல்லி என்ன முடிச்சு விட்டாரு ப்ரோ. என்ன பெனால்டி வராதுன்னு பெனால்ட்டியே முடிச்சு விட்டாரு பாத்தீங்களா? இப்போ கேம் வராதுன்னு India are looking to go forward now. Now, can they get him away? That is expertly dealt with. Can he finish? Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. This time, surely! And yes, it's a game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic.
Messi duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. England restore parity. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better, possibly. Rijkaard, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, the lethargy in their play isn't a great look, and it was very evident on that occasion. Ambitious ball here. McAllister. He's a sharp little ball here. It's Aguero! And he thumps it clear. Thank you, bro. Nitin, bro. 20 rupees super chat. Thank you, bro. Nandi, bro. Yeah. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Now it's Aubameyang. Aubameyang charging forward, the ball at his feet. And the referee has blown for half-time. Thank you, bro. The glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. The midway point of the game. Well, I think it's been a fantastic watch with chances created at either end. But it has to be said, neither team have been particularly clinical with their finishing. 5 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. And that's the second half started. India have been the team that have had the lion's share of possession and chances. OK, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Aubameyang. Rijkaard. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, that's well spotted. Can he get on the end of this? Well, that looks a decent ball. Vinicius Junior going after that. Now it's Aguero. Now it's Saka. And he's well positioned here. And the finish! That's another chance! It's loose now and they want to get it back. Forced to go back. And it's Rijkaard. Aimed beyond the defence. Now it's Drogba. Maldini pulls off an exemplary piece of defending. England really do like to play the long ball. And how does that work for them? Well, you don't want the ball just coming back at you, Peter. You need somebody in there who'll make it stick. He's had it taken off him. Koundé. Drogba ventures forward. Vinicius Junior producing a good steal there, showing a good level of alertness. Koundé neatly clipped into space. Vinicius Junior. Oh, now here's an interesting matchup. Luis Suarez! நல்ல வேலை வெளியே வரைய கோல இவரே முடிச்சு விட்டாரு. நன்றி guys. நன்றி bro. I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Rijkaard cuts out the pass. England are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Knocks it into space. Drogba providing an outlet on that flank. England really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it.
It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. England really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. முடிஞ்சு கைஸ் ஒரு வழியா வின் பண்ணிட்டேன். And that will be it. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows, to set out always only to win. கைஸ் பாத்துறங்க அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணலனா புதுசா பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். எடுத்துட்டானே வெச்சுக்க முடிஞ்சு சொல்லு. ஏய் இரியா என்னப்பா என்னப்பா ப்ரோ மற்ற மேட்ச்ல இன்னும் முடியலையா? என் மேட்ச் சீக்கிரமா முடிஞ்சிச்சா போலயே. எதுவுமே வேணாம். ஆசிக் ப்ரோ சஞ்சய் ப்ரோ போட்டு பொளந்துட்டு இருக்காரு போலயே. ஸ்டாப் வேஸ்டிங் டைம் நேம் மாத்திருக்காரு. சிக் ப்ரோ ஓ நோ சஃபு ப்ரோ அங்கே போட்டு பொளந்துட்டு இருக்காரு. அடுத்த மேட்ச் எனக்கும் ஆசிக் ப்ரோக்குமா? ஐயோ ஐயோ ஜகா என்ன ப்ரோ சித்திக்கு ப்ரோ தோத்துட்டேன். ப்ரோ நீ பேசு ப்ரோ. உன் தம்பி பேசுறதுனா நல்லா கேக்குது, நீ பேசுற ஏன் ப்ரோ கேட்க மாட்டேங்குது? மேல இவனுக்கு அஃபென்ஸே போக மாட்டேங்கிறாங்க. தொட்டுட்டு இருக்கலாம். அஃபென்ஸே போக மாட்டேங்குதா? சார் முடிஞ்சு இப்போ ஆசிக் ப்ரோ போட்டு என்ன போட்டு பழக்க போறாரு. ரெடியா எல்லாரும்? பத்துக்கு 10 கைஸ். ரெடியா இருக்காரு அவ்வளோ வந்தோன்னே. ப்ரோ சஃபுல் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆசிக்கு ப்ரோ ஏதோ செட்டிங்ஸை கொடுத்தாரு. ஐயோ அங்கே பாருங்க சீஃப் எடுத்திருக்காரு கைஸ். ஐயோ என்னையா அது? கேமிங் பாத்தியா மணி? ஏய் ஆப்பா. ஏய் பெனால்டி. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ பி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. Hello everyone and welcome to today's match. Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more Tournament than ஆமா obvious bro, that this tournament தான் crowd bro. with its great chorus of sound is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We are just getting started. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the... Shot, 'surely! Goal! Arsenal!
the lead. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Arsenal are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. India finding themselves unexpectedly behind. Now it's Palmer. Great ball if he can get there. Chance for a shot! And that's a good finish. Again, in a trice, and they are soaring! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So that's 2 now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Maldini kept his eye on it, and he's there. O'Reilly getting this one clear. Oh, that pass isn't the best. India really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Pedro. Oh, well measured. Bro, Oh, just skips past his man. He's free, and he shoots! Relentless! Just relentless! They are purring, truly purring! Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. 3-0 and things... Can he finish? It's a goal! Script bro, script la bro. Adu eppadi bro ivanga velada mottum script bro. Adha hack போட்டு வந்தறாங்க bro எல்லாரும். Was perfect. The invitation was there for him and his response. I think bro hacker bro. Absolutely clinical. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. And that means just one thing, match ball. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Spin பண்ண மாட்டான்னு சொன்னியே bro. And the shot! And that's a sharp finish. And they're threatening to fly away here. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Things looking so easy, almost too easy here. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. There will be 3 minutes at a time. Mateus. Palmer. Good ball over the top. அவர்லாம் pro player bro. That has been knocked clear. And that signals the end of the first period. Well, what a half they've had. Cruising to victory, and it's only half-time. Astonishing. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. So we're underway for the second half. Well, things just haven't quite clicked, Peter, have they? They're behind, and they deserve to be. But they've had a chance to regroup now, so we'll see how they come out at the start of the second half. And the finish! Well, he got rid because he was under pressure. Vinicius Junior. Mateus. And here's Calhanoglu. Pedro. He has found the way through. Can he finish? And the ball's come loose here. And he's cleared it out of harm's way. And it's Hakimi. O'Reilly producing a good steal there, showing a good level of alertness. Calhanoglu. Maldini cuts out the pass.
Aguero under intense pressure. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. No way through there. Mateus can so cleverly bypass the press. He's got plenty of space out wide here. Now it's Palmer. Palmer! And he's quick to get rid. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. That's an imaginative pass. Aguero. Saka. Just about up to 75 minutes. He won't be happy with that one. This looks promising. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. McAllister gets across to intercept that. Vinicius Junior looking for options for movement. Oh, that Vinicius Junior! That's another chance! And he hits the net! Please next match. Okay bro, next match create பண்றோம் bro. Wait பண்ணு bro. That has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost came as second nature. And that's it. Sergio Aguero. ஏன் bro வாசிக்கு bro. Sergio Aguero. Sergio Aguero. ஏன் bro வாசிக்கு bro. இப்படி பண்ணிட்டேன். காலையில இருந்து எல்லாரும் இப்படி தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓசி வேன் கொடுக்குறாங்க. கைஸ் லைக் பண்ணாம பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க கைஸ். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 கைஸ். லெட்ஸ் கோ. வெளியே போயிட்டேன். நல்ல டர்ன்ரா. அசிக் ப்ரோ இருக்கியா ப்ரோ? எனக்கு ஏதோ இந்த இதுதான் வரலன்னு நினைக்கிறேன். மடிச்சா கொஞ்சமாச்சும் மடிடா. ஓன் கோலா யோ இதெல்லாம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாதுப்பா. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ப்ளீஸ். ஓகே ப்ரோ கிரியேட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஐஷா ப்ரோ, ஐஷா சிராஜ். வெயிட் ப்ரோ, சிராஜ் ப்ரோ வெயிட். ஐ வில் கிரியேட். ஓகே எஸ்ஏ வேணும்னா ஐயோ ரொம்ப அபி ப்ரோ என்ன ப்ரோ கேட்டிருக்கீங்க? எஸ்ஏ வேணும். இப்படிலாம் அடிச்சா என் கீப்பர் பிடிச்சிருவாயா? சரி ட்ரை தான். ஒரு பால் கரெக்டா போடுங்கடா போதும்டா. கனவரம் இதுதான் கனவரம். டக்குனு வேறவா அந்த இடத்துல ரொனால்டோ அந்த ஏரியா பேட்டில் வின் பண்ணிருப்பான்டா. கனவரம் இந்த ஃப்ரீயா விட்ட கனவரம் எவ்வளவு பெஸ்ட் தெரியுமா? ஃப்ரீயா கொடுத்தானுங்களா? ஆமா இந்த கனவரம் ஃப்ரீயா தான் கொடுத்தாங்க. எப்ப? ஏய் லாக் அடிக்குதுடா. அடா லாக் இது கருமோ. யோ யோ என்ன ஆச்சு? அங்க இருக்க கஷ்லாஸ் அதே மாட்டாது.
கசிலாஸ் நம்பர் கசிலாஸ் சவுண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கு கைஸ். லைக் பண்ணாம பாக்குறீங்களா? லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனல் ஆட போறோம் நம்ம. ஃபைனல்ல ஜெயிப்போமான்னு தெரியல. ஆனா ஃபைனல் ஆடுறோம். அதான் சொல்றேன். ஃபைனல் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த மேட்ச் கிரியேட் பண்ணிடலாம் கைஸ். வெயிட் பண்ணுங்க. நல்லா அடிக்கிற பால் தான் விட மாட்டான். கேவலமா அடிப்பான். Let's go for 30 lakhs. After this match I will create another tournament, okay? Get ready guys, get ready. நான் bro வெளிய வந்துருச்சு. பாஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது பண்ணு. ஓகேயா? மேட்ச் ஸ்டார்ட் கூட தான் வெளிய வந்துருச்சு. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கைஸ். போட்டு பொழப்பாரு செக்கா ப்ரோ. பாருங்க ரொனால்டோ, சுவாரஸ், ஆல்டினோ. முடிச்சு விட போறாரு கைஸ் நம்மள. So this is the one we've all been waiting for, the crowd embracing the ultimate game in the competition, the ultimate date with destiny for their teams, as one of the game's most sought-after pieces of silverware is within their reach. No shortage of glitz or glamour, and fitting that the final chapter to what has been a great footballing saga should feel as it does here. Let us be treated to a grand finale. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Two teams, Jim Beglin, with one common thought, to have their names on this famous trophy. And he shoots! There it is! Well, what a statement of intent. Who better to be the one to have the first say? A cracking opening to this game. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Cristiano Ronaldo. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well played, that has snuffed out the danger. Now it's Luis Suarez, and this is Ronaldo. Now, can they get him away? Oh, that is... Can he finish? And that's a tiny finish. And they're threatening to fly away here. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that. Clinical. Botafogo are doing very nicely, thank you. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something that... Chance for a shot! Yes! A quite incredible spell. They are flying. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. A case now of complete control. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Mateus was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Aguero clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Silvestre.
Good ball, good take. Shot at goal! Oh, good finish. Really were a goal, guys. Oh, high quality goal. Lovely first touch, sumptuous second. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. So could they be onto something here? And it's Luis Suarez. Now it's Cristiano Ronaldo. That ball looks a good one. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Over to the right flank. அட யார் Pass isn't the best. Luis Suarez. And this is Ronaldo. Can he get on the end of this? O'Reilly deals with that comfortably. Threads one in. He has a look out. Well, he got rid because he was under pressure. There will be Right 3 card. minutes at a time. Looking to play him in. Oh, easy pickings there. Mateus can so cleverly bypass the press. Maldini clears. ராபி ப்ரோ நெக்ஸ்ட் கிரியேட் So we பண்ணிட்டான். are halfway through this final. கிரியேட் பண்ண ப்ரோ, கிரியேட் பண்ண ப்ரோ. நவீன் டி லூஃபி ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ. Well, this team have been ordinary, just not getting anywhere near as much out of the game as their opposition in the way they've set up to play it. So things are going to have to change, Yeah, Peter, bro. and Second pretty half. quickly. So it's half-time in the grand finale. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. The whistle goes, Final. we're off and running. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. He's shifting through. It's Ronaldinho! And that's off target. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Mateus. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. யாரு ப்ரோ? Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Botafogo are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Mateus looking to add to his goal. Mateus is offering some sort of an apology Guys there. பாக்குறவங்க அப்படியே Well, லைக் that's பண்ணிக்கோங்க. down to a simple miscalculation, no more, no less. Now it's Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. He's found a way through. That's a good block, but at the expense of a corner. Botafogo with the corner. Let's They're go first. for 30 likes, guys. And it's going to be another corner. Sir, corner. IFC. It's their second corner of the game. ஆமா bro, ஆமா bro. நான் ப்ரோ பிளேயரா இருக்கேங்க bro. And it's been taken short. He's cut it out. பாருங்க. Mateus! என்னோட திறமையை பாத்தீங்களா? Oh, terrific save from the keeper. Mateus really must be thinking what he has to do to score there. Botafogo have their third corner. Towering header! And Come back, bro. he's got that completely wrong. Try my best, bro.
ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வர சொல்ல ப்ரோ டோர்னமெண்ட்டுக்கு. ப்ரோ அப்படிலாம் கிடையாது ப்ரோ, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு விளாட்றவங்களும் போட்டு புழக்க தான் ப்ரோ செய்கிறாங்க, இதெல்லாம் மேட்ரு இல்லை ப்ரோ. இப்போ நான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணி விளாண்டா என்ன நான் என்ன ப்ரோ பிளேயர் ஆயிடுவேன்னா என்ன? The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Well, at least they're doing their utmost to win it. Whether it works out or not, it is the right decision at this stage. Number 11, That's a little off target. Number 8, Steven Gerrard. It's gone for a throw-in. Coming on the field. Number 9, number 19, Sergio Aguero. Number 24, Yuki And it's Silva. Scholes. He looked rushed. He should have waited for some movement. Bojan Krkic. India Number perhaps 20, contemplating their next change Rodrigo here. De Paul. That has been cut short. Predicament ever more urgent with every passing. He's in one-on-one. And the shot! It's a goal! It's all becoming so easy. And that was as close to certain as can be. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training. And it came up beautifully. And very quick. Aguero! Well, now, and the keeper couldn't hold it. He was certain to score. It is an inexplicable miss. He'll be annoyed with himself after that. Nothing wrong with his anticipation or his positioning. Where it came from. எதுக்கு ப்ரோ கோல் கீப்பருக்கு அடிக்கிறேன் ஆளு, எனக்கு தெரியவே இல்லையா ப்ரோ. Now it's Costa. Foot in. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Cute ball now. How can he reach it? Messi. And reclaimed it in a trice. And there's green grass ahead of him. And that could well leave a mark. Bit of an appeal, but nothing doing. And that Final is bro, that. Navin Taylor bro, final. It was good while it lasted, but it all came crashing down at the last. முடிஞ்சு ப்ரோ ஃபைனலு. So it ends. நான் பர்பின் பண்ணிடலாமா? ப்ரோ விளையாடுங்க, நானே பேந்தர் லைவ்ல தான் போய் விளையாட போகிறேன், அவன் கூப்பிட்டான் வந்து. போகலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஃபோர்பின் என்னால் பண்ண முடியல, ஒன்னால பண்ண முடியுது. மணி ப்ரோ, மிச்சன் ப்ரோ. யாரோ ஃபோன் பண்றாங்க மறுபடியும். கைஸ் எல்லாரும் யூடியூப் சான்வஸ்க்கு வாங்க, அவர் கிரியேட் பண்றாரு நெக்ஸ்ட் டைம். ஐயோ என்ன இப்படி பாஸ், என்ன பாஸ் இது? யோ என்ன கீப்பர் பைத்தியக்கார, யாரு வர? ஐயோ ஆனா சூப்பர் பாஸ் பண்ணா ரொனால்டோ, இங்க பாரு. ரொம்ப வெறுப்பு ப்ரோ, நான் பாஸ் அடிச்சேன். கீப்பர் யார்? கைஸ் நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் யூடியூப் சான்வாஸ்ல இருக்கு, போடுறேன் நேம், அதை போட்டு டக்குன்னு வாங்க. நேம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ப்ரோ, அந்த சேனலில் இருக்குது ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட்டு டக்குன்னு வாங்க, நானும் அதில் தான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன். டக்குன்னு அந்த சேனலுக்கு வந்துடுங்க. கிரியேட் பண்ணுறாரு, கிரியேட் பண்ணோன்னே டக்குன்னு வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க. நான் பார்த்துக்குவேன். பால் நல்லா தடுத்துட்டான். ப்ரோ கீப்பர் தடுக்குறேன், என்ன அடிச்சு தடுக்குறேன். நீ ஒரு அடி அடி, ஒரே ஒரு கைஸ் எல்லாம் அந்த லைவுக்கு வந்துருங்க கைஸ். ரீபவுண்ட் தான்டா அவன், மத்தபடி எதுவும் விட மாட்டேங்கிறான். தடுக்குறான்லையா அவன்? அந்த சேனல் வா ப்ரோ, அந்த சேனல்ல தான் ப்ரோ கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இல்லைன்னா நான் போடுறத பார்த்து வாங்க ப்ரோ. 200 ரூபாய்க்கு ஒருத்தா இல்லையா? இன்வைட் பண்றான், இன்வைட் பண்ணுவான். என்ன இன்வைட் பண்ணிட்டாங்க கைஸ், நீங்க கோட் போட்டு வந்துருங்க, லைவுக்கு வாங்க.
ஏன்னா டைம் பாஸ் பண்ண முடியலையா? என்னாலே அதான் முடியல. அதான் இது முடிய மாட்டேங்குது. நீ எத்தனை நிமிஷம் போட்டு தொடங்க? 10 நானே ஏன் இப்படி பண்றேன்? ஸ்கிரீனை மறைக்க சொல்லி வந்துடுறேன். ஸ்க்ரீனை மறைக்க சொல்லுவாங்க, எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. நான் ஜாயின் பண்ணும்போது 6 பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. சரி போட நம்ம இன்னும் ஒரு 15 நிமிஷம் மேட்ச் போட அடுத்த மேட்ச். கரெக்டா இருக்கும். ஒரு ஸ்லாட் அங்கே இருக்குது கைஸ், யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்தாங்க. இல்லை ஃபுல்லாகிடுச்சு, அங்கே ஃபுல்லாகிடுச்சு. வச்சுதான்டா போட்டேன். Let's go, bro. 3 ஹேட்ரிக்கா என்ன கணக்கு? இல்ல வணக்கம் 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 ப்ரோ. டாக்ஸி ஹரி ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்த மாதிரி இருக்கேன் ஹரி ப்ரோ. சேவ் எத்தனை தடுத்தா? 3 தான் கிடைக்கும் உனக்கு, 4 தான் கிடைக்கும். நிறைய தடுத்தான். யாரோ இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. யாரு? என்ன ப்ரோ ஜாயின் பண்ணியா ப்ரோ நீ? அனுஷா கரண்ட் போயிடுச்சு கைஸ், கரண்ட் கோயிங். வாங்க ப்ரோ ஹரி ப்ரோ, வாங்க வாங்க. சி ப்ரோ இன்வைட் பண்ண 15 நிமிஷம் போட்டியா? பண்ணிட்டேன். இன்வைட் ப்ரோ. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அதோ ப்ரோ மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வந்துட்டோம். இன்வைட்டுன்னு சொல்கிறேன். அடுத்த மேட்சா? அடுத்த மேட்ச் இன்வைட் பண்ணிடுவா? இருப்பீங்களா எப்படி? நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஒரு நிமிஷம். அபி ப்ரோ போன மேட்ச் ஒருத்தர் வந்தாரு, நல்ல கார்டு வச்சுட்டு பொளந்துட்டாரு. சும்மா சொல்லாதீங்க ப்ரோ, நீங்கள் தான் பொழந்த மாதிரி இருந்துச்சு. 7க்கு 3 தோத்துருக்கேன். நான்லாம் 7க்கு 0னே தோப்பேன். கைஸ் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க. 2 more லைக்ஸ் தான் பாருங்கள், 30 லைக்ஸ்க்கு. லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க. YouTube channel support பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. Well, they all know what's coming. Hope, expectation, euphoria, or trauma and tumult. Yet the people stand with their team, come what may. This is what they're here for. From Old Trafford, Manchester. If you have just joined, you have just missed the kickoff. It's Luis Suarez! Sensational from Suarez! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Gorgeous, just gorgeous. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. India finding themselves unexpectedly behind. And a chance! And there's a goal! They have heard the starter's pistol and come racing out of the blocks. Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. Yeah, I'd rather praise the scorer than criticise the defence here. Aguero! And now they can clear their lines. O'Reilly. Threads one in, and this is Luis Suarez. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Looking to play him in. And he shoots! And that's a sharp finish. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. After 11 minutes in. Shift in momentum, perhaps. Number 15. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back.
That is a brilliant interception. No messing about, just bludgeoned away. And it's Gerrard. And here's Aguero. Oh, super Aguero! And it's in! And there's the goal they've been looking for. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. And the shot! And that's in! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Number 18, Luis India Suarez. cut their deficit and look raring to go again. Luis Suarez. Well, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. He has a look and the finish! Rodri gets it clear. Challenge just a bit on the firm side. He's had it taken off him. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Now he's off and running. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Aguero. That's been slipped through. And he's heaved it away. India have it back and can go again. Adams with the clearance. Kimmich gets it away. This looks promising. A pleasingly open affair so far. Goals wherever you look. Oh, no, that was never going to make it. And he's there to retrieve it. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Great ball if he can get there. An uncompromising challenge. And he's quick to get rid. And this is Aguero. He's a sharp little ball here. And he was quick to react. And he can clear it away. That's a nicely shaped ball. Oh, he's judged, surely! And no mistake. The movement so precise. The finish sumptuous. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Steven Gerrard. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? Kimmich makes the interception. And he has slightly undercooked that one. India clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Ball is over the line. India Triple. are in need of a lift as we head up towards the break. Now that looks a decent ball. And he's managed to get rid. Vinicius Junior. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Marcelo tries to play it through. Spread neatly. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. போய் எடுக்காரான்னு தெரியல bro. And he hits the net. And deep into first half stoppage time. A timely strike. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Just one in. And that signals the end of the first period.
அதான் இன்வைட்னு சொல்லிட்டு காணாம போயிடுவார் ராதவ் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ ராதவ் ப்ரோ. It's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. லெமன் யமல் எனக்கு ஒரு லெமன் யமல். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் தான். So we're off again. India can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And it's Luis Suarez. Now he's got space here. Hazard is in a really good position out wide. Not the best distribution from the keeper. Sanchez. McAllister. And it's been played through. And he cuts out the supply. Aguero. This is Aguero! Spread to the right. Nicely weighted ball. Vinicius Junior receives it in a good position here. And he can thump it away. Rodri with the clearance. And the keeper takes decisive action. சொன்னா நீங்களும் வந்துருவீங்கல்ல, அதான் சொல்லாம Now கொள்ளாம it's இருக்காரு. Vinicius Junior. And this is Luis Suarez. Oh, he's got a side of goal. That has been knocked clear. That's Luis Suarez. Picked out brilliantly. He's shifting through the gears here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's had a shot. ப்ரோ வரலாமா? வரலாம் ப்ரோ, வரலாம் ப்ரோ, மனேஜ் ப்ரோ, வரலாம் 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 ப்ரோ. நீங்களும் உங்கள் அண்ணனே மாரி இன்வைட் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்லைன் போயிடாதீங்க. ஒரு வாரமாக பல நாட்கள் அப்படி தான் செஞ்சிட்ருக்காரு. ஹாப்பி ஓணம் ப்ரோ, ஹாப்பி ஓணம் ப்ரோ, ஹாப்பி ஓணம். They were absolutely lethal. But Peter, they should just never have lost the ball from there. But you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Manchester United go up by 2 and are looking good. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. He's only too happy to take that back. And here's Aguero. That's a risky ball, you've got to say. Cristiano Ronaldo. Now it's Luis Suarez. That's a nicely shaped ball. O'Reilly did well to stay calm there. Well, you'd expect nothing less from him, Peter. That's a little off target. He's quick to return it. That's been cut out. Well played. Rodri. And Marcelo. Now it's Luis Suarez. Now that's well seen too. Sanchez can clear it away. Now it's Luis Suarez. And this is Ronaldo. Hazard. Oh, robust challenge. Kunde herring after the ball here. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் அடுத்த மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ. Well, now it's a race for the ball. ஹாப்பி ஓணம் ப்ரோ, ஹாப்பி ஓணம் ப்ரோ.
லைக்கை மட்டும் போட மாட்டீங்க பாருங்க. நீங்கள் தான் கிரியேட் பண்ணுறீங்க. நான் தான் அப்புறம் கிரியேட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் டைம். ப்ரோ இவர்கிட்ட எனக்கு வெள்ளாடவே பிடிக்கல. அந்த மனுஷன் ட்ரிபிள் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. யாரு ட்ரிபிளர்னு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. என்ன ட்ரிபிள் பண்றாரு? பாஸோட கேன்சல் Oh, that's a foul in a dangerous area. Well, that looks like ப்ரோ a செமியில் ப்ரோ குவார்டர் ஃபைனல் தான் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தான் ப்ரோ போயிட்டுருக்கேன். நான் இன்னைக்கு ப்ரோ செமிலாம் போயிருக்கேன். நான் விளாண்டுருக்கேன்னு தெரிஞ்சும் நீங்கள் செமியான்னு கேட்குறீங்க பார்த்தீங்களா? Plenty of jostling in that box. They just need a good delivery. decent hit from there. என்னடா இப்படி ஆடுறது திடீர்னு ஸ்கீ? Smartly reclaimed. Royce. So what can they make of this? Out for a throw. But bro, I'm tadukkreenga. Puriyuma maatiyudhu enakku. Every naalik edipiya. He's got away. Adams is there to clear. He is through here. Shot a goal! Yes! It's all becoming so easy. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Manchester United visibly comfortable, now up by 3. ப்ரோ இந்த மேட்ச் தான் தோத்துறோம் ப்ரோ. தோத்தோன்னா அடுத்து கிரியேட் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. இது பேந்தரோட லைவில் உள்ள இதில் தான் ப்ரோ விளாண்டுருக்கேன். இந்த மேட்ச் நான் தோத்தோன்னு கிரியேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, கவலைப்படாதீர்கள், உடனே முடிஞ்சிடும். இந்த மேட்ச் முடிஞ்சோம் இன்னும் 5 minutes தான் இருக்குது பாருங்க. Saka plays it short. Well, there's the clearance. It's a pretty loose pass. De Ligt. And here's the chance to counter. That's position. அவ்வளோதான். இவர் போட்டால் அங்கே போவோம். நம்ம போட்டால் பார்த்தீங்களா நேராக அவங்க காலுக்கு போகுது. அது எப்படி ப்ரோ? And it's been given all. And the shot! It's a goal! This day becomes absolutely perfect. Utterly ideal. 90 minutes in. That was easy. Almost too easy. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space. And the player of his class. It's Aguero! And it's in! Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. India get their goal. A bit of respectability restored. Substitution for Manchester United. Number 5. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. முடிய போகுது. முடிஞ்சிச்சு. ஏன் சொல்லி முடிஞ்சிச்சு. மேட்ச் முடிய போகுது. ப்ரோ Oh, superb reflexes from the keeper. bro. Now that was quite some save. நான் ப்ரோ A ஆஃப்லைன் moment to விட்டேன். try and place the cherry on the cake. அடி தள்ளி விட்டுச்சா? That's it. They are out. Well, this is the beauty and the cruelty of knockout football. It doesn't matter who you are. Unlike the movies, you only live once.
Luis Well, after all of Suarez, that, Jim, Luis what are you Suarez. thinking? அவனுக்கு என்ன குவார்டர் Peter, ஃபைனல்ஸா it has to be ஃபைனல்ஸா? said, they're out because they deserve to be. இவரு ராபின் At this முடிஞ்சிட்டான் joint, அவர் இது பண்றாரா லைவா? டோர்னமெண்ட் கிரியேட் பண்றாரு ராபின். கிரியேட் பண்ணிட்டு என்னை இன்வைட் பண்ண சொல்லு. எங்க அவர் இல்ல இதுல யார்கிட்ட இன்வைட் பண்ண சொல்லணும்? ப்ரோ என்னை இன்வைட் பண்ணிரு ப்ரோ. நெட் கட் ஆயிடுச்சுல. ஆட் வருது ப்ரோ, அநியாயத்துக்கு ஆட் வருது ப்ரோ. வந்து நெட் கட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ லேப்ல. சூப்பர் வரும். வாங்க ப்ரோ, மனோஜ் ப்ரோ வாங்க வாங்க. அடுத்து கிரியேட் பண்றேன். அம்மாடியும் ஆத்தாடியும் என்று சேர்த்த கல்வாடியும். ரேண்டம்லயே விட்டுறோம் ப்ரோ. கோப்பா இல்ல இதுதான் டோர்னமெண்ட் தானே? இப்போ யாரெல்லாம் இன்வைட் பண்ண சொன்னீங்க? நானு ரித்திக், மணிஷ் ப்ரோ, மணி ப்ரோ மணி ப்ரோ இருக்காரா? நான் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். அடுத்த ரவுண்ட் ஆன்லைன்னு காட்டுதாப்போ. அடுத்த ரவுண்ட் இருக்கேன். உங்களை இன்வைட் பண்ணுமா மனோஜ் ப்ரோ? வந்துருச்சு. गाइस எல்லாரும் டக்குனு வாங்க. ஐயோ என்ன எல்லாம் மனோஜ் ப்ரோ ஆன்லைன்ல இல்லையே ப்ரோ நீ? ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாம் பிளேயர் வந்திருக்கீங்க. அப்புறம் வேற யார் வருவாங்க? எல்லாம் எல்லாம் பிளேயர் தான். நான் மட்டும் தான் என்ன மட்டும் எல்லாரும் போட்டு பொழக்க போறீங்க. இந்த பிளேயர் தான் இப்ப பாரு மால்டினி வச்சு மாஸ்க் கட்டிட்டு இருக்க. ப்ரோ கம்முன்னு இருங்க ப்ரோ. 7 கோல் கொடுக்குறான் ப்ரோ. யார் மால்டினியா? நான் தான். மால்டினிலாம் நல்லா தான் விளையாடுறான். எனக்கு தான் விளையாட தெரியல. கீப்பர் தான் விடுறான். கீப்பரும் நல்லா தான், எல்லாரும் நல்லா. எனக்கு விளையாட தெரியல ப்ரோ. நான் ஒழுங்கா விளையாட மாட்டானா என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல. நாளைக்கு என்ன கார்டு வருதுன்னு தெரியல. கைஸ் லைக் பண்ணாம யாராச்சும் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு மட்டும் ஏதாவது டிஃபென்ஸ் தர மாட்டாங்க. ஸ்ட்ரைக்கர் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் காண்டாயிருச்சா? 22 மினிட்டா? என்ன ப்ரோ 22 மினிட்? 2 மினிட்ஸா? 2 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஸ்லாட் இருக்குமான்னு தெரியல ப்ரோ. டக்குன்னு வா ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. 2 மினிட்ஸ்னா ஃபுல் ஆயிரும் ப்ரோ. எப்படி ஆயிடுச்சா? எதெல்லாம் இன்னும் மனோஜ் ப்ரோ வரலையா? இது ஜாம்பி சார் இது அந்தர வர வாட்ச வீடியோ இன்னும் இருக்கு. டைமண்ட் இல்ல போச்சா? ஸ்பெஷல்மென்ட்ஸ் இப்ப ஸ்ருத்திக் ப்ரோ. ப்ரோ பிளேயருக்கும் நமக்கு வந்திருக்கு ப்ரோ. ஆன்ல இருக்கு. போட்டாங்களா? ஆன் பண்ணிட்டேன். பாஸ்போர்ட் ஆன்ல இருக்கு. எனக்கு ஒரு ஆபி ப்ரோ என்ன எடுத்து எனக்கு காது இதுவா இருக்கு, அடிபட்டிருக்கு. எடுத்து சுத்திட்டே இருக்கு ப்ரோ. கடுப்பா. ஐயோ நான் அவனை இன்வைட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அதான் வரலையா நீ? சரி விட்டு அடுத்த மேட்ச் ஃபர்ஸ்டா வந்துடு ப்ரோ. தம்பி தூங்குறானா? ஐயோ இவரு என்ன போலையா? இவரு சிசிடிவி கேமரா முதல்ல மாத்துங்க. தம்பி ப்ரோ நீ இல்லை ப்ரோ. நீ இன்னைக்கு ப்ரோ இறங்குன. ஒழுங்கா பாரு. யோ ஆப்போசிட்ல செம டீம் வச்சிருக்காரு.
கால் எடுத்து ப்ரோ கம்முன்னு இருங்க ப்ரோ, எல்லாம் போட்டு பொளக்க போறீங்க இதில் போட்டுட்டு நல்லா போயிடும் ப்ரோ. ஆர் யூ P2P-யா? ஏன் ப்ரோ அப்படின்னா யாரை ப்ரோ வச்சிருக்கேன் P2P-யான்னு கேட்குறேன். தெரியலையே, வீணா பே தானே. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. There's the whistle, and here we go. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. It's everything you want. Good ball, good take. Sanchez clears it away. That is just the keeper in his and the finish. மால்டன் இங்கேயோ சரிக்கிட்டு போறான். Oh, the keeper's done ever சப்போர்ட் so ராபி well. ப்ரோ. Yeah, he was well placed to deal with that. கேட்கறே பதில் சொல்லு ப்ரோ. ராபி ப்ரோ எப்படி ப்ரோ சொல்றான் அறியும், நான் எதுக்கு ப்ரோ கேட்கறேன். Milan with the corner, they're first. Decent attempt, but not quite good enough. Milan have their second corner now. And it's been taken short. Guys, let's go for 30 likes. Like பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க guys. 30 likes போலாம். Corner number 3 coming up. Xabi Alonso with the short. And a chance! And for sure, that was not one of his best. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. That's where it came from. That's been cut out, well played. Threads one in. Aguero! குறுக்குல கோல் அடிச்சேன் guys நானு. Wonderfully smooth, smart and slick. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Number 15. So the game's first significant moment. Just about within shooting range. An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Milan really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Neuer clears. They're back in possession and ready to go again. Looking to pass their way up the pitch. Looking to play him in. Cannavaro spots it and intercepts. No, not quite on the same wavelength. And the whistler's gone for a reckless challenge there. And he is going into that little black box. போட்டு 3க்கு வந்துட்டியா ப்ரோ நீ? ஸ்பாம் பண்ணி #3க்கு வந்திருக்காரு அவரு மாசா. இல்ல அதுக்கு பண்ணல, ஒரு கோடு தான் போடுறாரு, போட்டே வந்துட்டாரு. Oh, that was no routine save. Xabi Alonso really must be thinking what he has to do to score there. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. That's the throw. And if you have just joined us, நான் தான ப்ரோ பால் அடிச்சேன், just எப்படி ப்ரோ உனக்கு one வந்துச்சு goal பால்? between them. 1-0 the score. Knocks it into space. Great ball, and he's Andrew Mario! Well taken goal. They have done it. They have their equaliser.
Walker. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. It's loose, and there's a race for the ball. Oh, he's been caught napping. Alright. Bro, என்ன bro இது? Corner, but the referee says goal kick. ஐய் தெரியலையா? 3 minutes at a time. Sylvestre kept aware, and it is reclaimed easily. ப்ரோ எல்லாரும் இப்படி பண்ணி தானே ப்ரோ கோல் அடிக்கிறாங்க. நான் அடிச்சா மட்டும் என்ன ப்ரோ ஆப்போனன்ட் காலுக்கு போகுது. இது என்ன ப்ரோ அநியாயமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோனா இந்த ஹேக் எப்படி ஆன் பண்ணனும் எனக்கும் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நானும் ஆன் பண்ணிடுறேன். It's Timber. Now it's Luis Suarez. இதுக்கு ப்ரோ டைம் முடிஞ்சு இப்போ. Half time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. Well, Jim, they've both had their moments. Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. யார் ப்ரோ நீ? So, all square at half time, each side matching bro, the other blow for blow bro. at the break. So sad. Hold and pass. என்ன பண்ணாலும் பால் அவங்க கிட்ட தான் போகும். Just getting going. Oh, just skips past his man. That's a foul, no two ways about it. Well, that's a booking, always looked it. நான் நடிக்கிறான்னு தெரியுது. இதனால மொட்டை மண்டையை கொடுக்கறான் பாரு. To hope it's nothing serious. Guys, let's go for 30 legs guys. Let's go. போ ப்ரோ கோலும் அடிக்கிறாங்க. நல்ல வேலை கால் உடஞ்சிச்சு ப்ரோ. போடாதவங்க ப்ரோ போடாதவங்க. நீங்கள் போட்டாச்சு. போடாதவங்க எப்படி இருப்பாங்க? டக்குன்னு யாராச்சும் இறக்கு ப்ரோ. Substitution for AC Milan, number 7. என்ன ப்ரோ இங்கே 4 பேர் நிற்கிறானுங்க ப்ரோ. பூங்காட்டம் ப்ரோ இது. Number 10, Gabriel Batistuta. கூடு ப்ரோ அங்கிட்டு எல்லாச்சும். And Neuer pulls off a sensational save. ப்ரோ நான் கோல் அடிக்கிறேன்னு சொல்லி வெளியே போயிட்டாரு. என்ன நீங்கள் கோல் அடிச்சுன்னா வெளியே போனாமல் நானாக இருந்தாலும் அப்படியே தான் பண்ணுவேன். கோலாக அடிச்சிட்டீங்கன்னா Oh, he's given that plenty, but no. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. This looks promising. Batistuta! ஐயோ ப்ரோ ஓ ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லாமல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ப்ரோ. பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ நான். போச்சு ப்ரோ. ஐயோ ஐயோ எனக்கு மட்டும் எப்படி கைஸ் இப்படி நடக்குது? டிக்ளேர் ஏன் பண்ண முடியாது? அதெல்லாம் பண்ண முடியும். நான் தோத்துருப்பேன் அவ்வளோதான். போட்டேன் எஸ்பிஎஸ் ஸ்பெஷல். ஆமா தோத்துட்டீங்க. நான் ஜெயிச்சிட்டேன். வாட் 3 கோல் 3 கோல்
சாதி ப்ரோட்ட 3 கோல் அடிச்சிருக்கேன். நீங்கள் இதை கண்டு மகிழுங்கள் கைஸ். என் ஃபோனு ஆன் ஆகிட்டு இருக்கு. Chance, rising link, tried and gay, feel the game, feel the fire, eFootBall, take it higher. Stadium beats on stadium drum. We went for it. Fast drums, crowd chants, rising link, tried and gay, feel the game, feel the fire, eFootBall, take it higher. Stadium beats on stadium drum. We went for it. Fast drums, crowd chants, rising link, tried and gay, feel the game, feel the fire, eFootBall, take it higher. என்ன ப்ரோ வரல? ஏமாத்திட்டாங்க ப்ரோ. ஒயிட் ஸ்கிரீன் ஆயிருச்சு. சாதி ப்ரோக்கு. இப்போ தான் எல்லாம் ரெடி பண்ணேன். ராஜி ப்ரோ டிக்ளேர் பண்றது என்னன்னு பாரு ப்ரோ. இரு ப்ரோ, உள்ள வந்துட்டு தான் ப்ரோ இருக்கு. பண்ணிவிடு ப்ரோ டக்குனு. இவரு ஸ்டார்ட் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகும். மீன் போடுறோம். கவர் போட்டியா? நீரும் போடல. எஸ் சூப்பர். வந்துருச்சு ப்ரோ ஒரு வழியா. சவுண்டே கேட்கல. ரைட்ல இருந்து ப்ரோ சார்ஜே பார்க்கல ப்ரோ. நான் சவுண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டும் கேட்கல ப்ரோ. நான் கவனிக்கவே இல்லை. ஒரு வேளை கேட்டுச்சு, நான் தான் கவனிக்கலையான்னு தெரியல. வயிறு வலிக்குது. சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டே தான் விளையாடணும் போல இனிமேல். கைஸ் லைக் பண்ணுக்கோங்க கைஸ். பார்க்குற எல்லாரும் 30 லைக்ஸ் போகலாம். ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. மானேஷ் பாரு ப்ரோ. மானேஷ் பார்க்கணுமா? இது யார் பார்த்தானே தெரியலையே ப்ரோ. வெளியே வந்துட்டு எப்படியும் மானேஷ் ப்ரோ ஃபைனல் விளாண்டுருவாரு ப்ரோ. ஃபைனலில் பார்த்துருவோம் அவ்வளோதானே. நான் இருக்கேனே அவருக்கு ஆப்போசிட்ல ப்ரோ. அவர்லாம் படா படா ப்ரோ பிளேயரு. அது உண்மைதான். டீம் சூப்பரா வச்சிருக்காரு ப்ரோ. லூகா மாட்ரிச் கார்டு.
தோத்துட்டேன். நீ ஏன் ப்ரோ தோற்று போன? ஏன் ப்ரோ நீயும் வந்தீங்கன்னா அப்படியே அண்ணன் தம்பி 2 பேருக்கும் ஃபைனல் வச்சு மாசாக இருந்திருக்கும். ஏன் ப்ரோ தோற்று போனேன்? அந்த மேட்ச் தான் பார்க்க அப்படியே செமையாக இருந்திருக்கும். நீங்கள் தோத்துட்டீங்களே ப்ரோ. எனக்கு வருத்தம் ப்ரோ. Hello everyone, and welcome to today's match. Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This guys, truly like பண்ணாதவங்க is like a பண்ணிக்கோங்க feel-good guys. place. 27 likes. Well, it looks like a big game, sounds like Let's a big go for game. 30 Everyone likes. involved is absolutely up for it. Bye. We are just getting started. Sure. Well, for anyone whose allegiances lie with the red half of Manchester, this Yeah, man well. for so long was an unsung hero. One of the most decorated defenders bro, in the English top Hi bro. flight. Vanga bro. He is Mikhail Cafe. Silvestre. His game was all about versatility and durability, Peter. An astute defender in the middle, a fine ball carrier with a good engine, went out wide. Yeah, and you can expect another busy shift from him here. He's never shy. They've got to be quick to recover this. Bobby. Gerard. Right back. And now they can spring out of defence. From Mario. Mbappe வாய்ப்பு. Mbappe அடிப்பான கோல். He's got away. That's a shame because it was such a good decision. Mbappe looking sharp there. Bro. Well, sometimes you Final can see no it bro. coming a mile No off. bro. Semi-final Because of the bro. timing of both Semi-final. the run and the pass, it can be hard to stop. San Jose What was உங்க next time? tournament same. Now it's Yamal. இல்ல bro. Yamal has a look to the புரியல bro என்ன possibilities, கேக்குறீங்க? but in the end it's San fruitless. Jose உங்க tournament same. Neymar. வேற டோர்னமெண்ட் தான் ப்ரோ. அவன் வேற டோர்னமெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கு, நம்ம வேற டோர்னமெண்ட் ப்ரோ. அவன் டோர்னமெண்ட் தான் விளையாண்டுட்டு இருந்தான், இப்போ விளையாடல. இப்போ வேற டோர்னமெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. நான் கிரியேட் பண்ணி தான் போயிட்டு இருக்கேன். வேற டோர்னமெண்ட் தான். போன மேட்ச் நான் விளையாண்டாங்க போயிட்டு. Okay. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. guys, like போடுங்க guys. 30 likes பண்ணலாம். 3 like வந்து 30 likes பாருங்க. Now it's Aguero. Bro, no bro, final இல்ல bro, semi-final bro. Look and place it forward. Abdullah bro, semi-final, not Here's final. Batistuta, Rui Costa. That's a good ball. Goes for a shot. Goal, Brazil! And Brazil take the lead. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. தப்பான பாஸ். Neymar. Brazil have penetrated for the first time. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be. Aguero! It's loose now and they want to get it back. Costa வெளியே போட்டு போயிட்டான் And பால். that's a throw-in. And Aguero. Oh, he's going to be disappointed with that. Odo. Rui Costa. Looking to pass their way up the pitch. ஜெரார்டுக்கு நல்ல வாய்ப்பு. பாஸ் போடான ஜெரார்டு இல்ல போட மாட்டான் ஜெரார்டு. One goal between them and the score is 1-0. The referee's awarded a free kick. இங்க गाइस தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன். Pretty bro. Frustratingly close. And it's Aguero.
Marquinhos is pretty much the definition of the word. இருக்கு bro, full டோர்னமெண்ட் இருக்கு bro. அடுத்த டோர்னமெண்ட் தான் bro full கண்டினியூவா இருக்கும் bro டோர்னமெண்ட். ரெண்டாவது கோல் வந்திருக்கு பிரேசில் கிட்ட இருந்து. டெக் ப்ரோ கிட்ட இருந்து கம்பேக் வருமா எம்பாப்பே? Just too hot to handle. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredibly, got so much power with so little backlash. ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கான் எம்பாப்பே. லமின் யாமல் எடுத்துர்க்கான் பால அடிப்பான யாமல். Well, now's the time you can afford. It looks as though the ref has given a penalty. He has. Yeah, bro, penalty lucky, very lucky. With the best possible chance here. And he is going into that little black book. Well, Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. A big, deep breath. And that's one back. Not much more than a formality. Played a game of double bluff here, I think. Score for AC Milan. And that is indeed the final act. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. From both sides. Well, it's a lead that's by no means convincing. Next na varata bro. Vanga bro, next vanga bro. It's lagging. They need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Brazil are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. And so the action is resumed. And that's been it. And there's the shot! And the keeper has reacted superbly there. Batistuta is offering a right smile there. It's their second corner of the game. நம்மளோட ஆப்ல தான் ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன். இல்லையே ஓபிஎஸ் சேர்ந்து தான் போற மாதிரி இருக்கு. Oh, great leap! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Cannavaro clears without hesitation. Final இல்ல bro, semi final bro. Now a sudden இப்போ ஓகே ஆயிடுச்சா bro? இன்னும் லாக் ஆகுதா? இப்போ ஓகே தானே இருக்கு இல்லையா? This might spell danger. It's a pretty loose pass. This is Aguero. Milan can breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended though. It looked destined for a goal. And here's Yamal. Yamal! Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Marquinhos with the clearance. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. And here's the chance to counter. It's Batistuta. கொஞ்சம் சொதப்பல் ஸ்கியா இருக்கும் வேற ஒண்ணும் இல்ல. That pressing is so good. அடுத்த இன்னும் ஒரு வாரம் தான் bro. ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த ரீசார்ஜ் போடுறோம். 100 Mbps அதுக்கு அப்புறம் முடியாச்சுன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here and he wants them to press as high as they can and get in the right position. என்ன next bro? Romario unable to make it happen for all his good intentions. Next நீயா கிரியேட் பண்ற. And that pass just didn't quite work. Gerrard, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Neymar. Xavi Alonso. Almost 75 minutes on the clock now. பண்ணு bro, கிரியேட் பண்ணு bro. Passing nice and neat. கிரியேட் பண்ணுங்க. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you.
Rijkaard. Now it's Aguero. It's Aguero! And that would have been game, set and match. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. Brazil have their third corner. Yes! Yeah! இது என்ன மேட்ச்? இது செமிஃபைனல் ப்ரோ, செமிஃபைனல். நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் பேந்தர் கிரியேட் பண்ணுறானா ப்ரோ, பேந்தர் சேனலில். அதில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். ஓகே, மாற்றி கிரியேட் பண்ணுவோம் ப்ரோ. He will be livid with himself. மறுபடியும் லாக் ஆகுதா? ஸ்லோ மோஷன்ல வருது பால். Batistuta. மறுபடியும் Schlotterbeck spots it. மறுபடியும் டிஸ்கனெக்ட் தான் ப்ரோ பண்ணனும். இருங்க ப்ரோ, அந்த மேட்ச் முடியட்டும் ப்ரோ. இந்த ஆப் தான் ப்ரோ ப்ராப்ளமா இருக்கும். Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Brazil really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. 2 added minutes have been indicated. Strong running down that left flank. Ball in towards the middle. Impressive job. And that's a tiny finish. 2 to the good, and they are and that is as far as it goes. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Thank you. Bro, சொல்லுங்க bro, VK. நல்ல டஃப்பான டீமாடா. டீம் எப்படி பயங்கரமா ஆடுறா? அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல. எடுக்கலாம் சான்ஸ் இருக்குன்றியா? எனக்கு நான் தான் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணி வச்சு. சரி, ட்ரை தான். பிசிக் அடிக்கடி பிசிக் பண்ணிடுறாரு. நான் பிசிக்ஸ் பண்ணா பவர் கொடுக்குறேன். என்ன கருமனே தெரியல. நீ எப்படியா ஃபைனல் போன? நான் தான் லக்கு. இந்த பாரு, அங்க கோல் இதுல போய் பாரு, லாக் கிரவுட்ல போய் கோல் பாரு. வெளிய வந்துட்டாங்க. லாஸ்ட் நான் 80வது நிமிஷத்துல 2 கோல் அடிச்சேன் ஸ்வாரஸ் வச்சு. 80வது நிமிஷத்துல ஹேக் ஆன் பண்ணியாச்சு, அதனால அடிச்சாச்சு. நீ சொல்லுவேயா? அவர் மிஸ்டேக் பண்ணா 2. ஃபர்ஸ்ட் கோல் லக்ல உள்ள போயிடுச்சு. ரெண்டாவது கோல் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணா நான் தூக்கிட்டேன். கோல் கீப்பர் முன்னாடி கூட்டல, நான் தூக்கி விட்டேன் கோல். சொல்லுங்க ப்ரோ, விகே ப்ரோ. ப்ரோன்னு சொல்லியிருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் எதுவுமே சொல்லலையா ப்ரோ? விகே ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. Well, it's bubbling up very nicely here. A true showbiz occasion reserved for the football glitterati.
And you wonder what its protagonists have up their sleeves. It feels like the only game. It's all about the here and the now. Well, it looks like a big game. Sounds like a big match game. முடியட்டும் bro Everyone முடியட்டும் bro involved is final முடியட்டும் bro absolutely up சரி for it. பண்ணிரோம் bro Both teams, Jim, eyeing the ultimate prize here. Final மட்டும் முடியட்டும் Unerring focus and determination in all of those eyes. Yes, Peter, I've been a winning Ronaldo. finalist and I've been a losing finalist, and I don't need to tell anyone. Neymar Good effort from Neymar distance. An early chance there, first of the game. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required on the counter-attack. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Ronaldo Now who's going to be first to this? Cannavaro Bellingham has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Vero He's a sharp little ball here. offside போயிடுச்சு Oh, he's managed to get himself offside. Quarter of an hour played. And it's been given away. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Looking to play him in. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Ronaldo They've got to be quick moving this forward. Eto. Newcastle have got it back and they'll have another go. And here's Bellingham. Bellingham! Oh, that was a half-decent effort. And it's Bellingham. And here's Rooney. That's been cut out, well played. Spread it left. Now it's Neymar. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Bellingham. Gerrard. They want to be quick to recover this. And Dyke promptly onto that. நல்லதான bro இருக்கு இப்போ மறுபடியும் நார்மல் ஆயிடுச்சா மறுபடியும் லாக் ஆச்சுனா சொல்லுங்க bro இப்போ ஓகேவா இருக்கு Spread out to the left. Looking for options for movement. லாக் ஆச்சுனா மறுபடியும் லாக் ஆச்சுனா சொல்லுங்க மாத்திரோம் That looks a deep. It's Cristiano Ronaldo! Okay, that was superb goalkeeping. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. Newcastle with the corner. They're first. That's going to go a long way. Batistuta, Aguero. Brazil have the chance to go the other way. Newcastle have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. So we are halfway through this final. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So 45 minutes up. What are you thinking of the final to this point, Jim? Well, I think it's safe to say that the occasion seems to be getting to some of the players and it's making them play a bit within themselves. I think it's all a bit passive. I think when you look at both managers, they'll be wanting to give their players a real lift at half-time now, and we'll see something better in the second half. Half-time then, just 45 minutes between us and the climax of it all. So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the break. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Both sides defensively robust up to now. Oh, he's found support out wide. That's the keeper's ball. Ball. Neymar. Aimed beyond the defence.
Aguero, என்ன பண்ணுவாரா Aguero? No, not quite on the same wavelength. They continue each to cancel the other out. Cristiano Ronaldo. Ronaldo unable to make it happen for all his good intentions. And that was nowhere near his best. சரியான பாஸ் இந்த போட்டுக்க ரைட் கார்ட். நெய்மர் அக்வேரோக்கு பால் அக்வேரோ. ஐயோ. And he looked every bit the assured keeper there. Miss பண்ணிட்டாங்க இந்த கோல. Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. எதுக்கு அக்வேரோ மட்டி மாதிரி அடிச்சான்னு தெரியல. ஈஸி கோல மிஸ் பண்றோம். Substitution for Brazil. Number 11, Neymar. Number 14, Rui Costa. Coming on the field. Number 23, Yomiya Ichi. Number 15. And now they can spring out of defence. Now it's Bellingham. Now, can they get him away? Oh, no joy this time. De Ligt. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. No messing about, just bludgeoned away. Cannavaro. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Pass is just off target. Cannavaro. Alexander-Arnold gets across to intercept that. Record. And he's intervened well there. Knocks it into space. And he's quick to return it. Good read, needed to be. That's just playing it safe and simple. And this is Batistuta. Excellent challenge there, uncompromising. Newcastle needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. It's a pretty loose pass. Now it's Aguero. Great vision. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Guys, one more like தான் பாருங்க 30 likes. ரொம்ப நேரமா லைக்கே வர மாட்டேங்குது guys. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நேரமா லாக் அடிக்குது. அப்படியாது டிஸ்கனெக்ட் தான் கனெக்ட் பண்ணணும். டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு தான் கனெக்ட் பண்ணணும். வந்துருச்சு கைஸ். லெட்ஸ் கோ ஃபார் ப்ரோ டு யூ ஸ்குவாட் ரிவ்யூ. ஸ்குவாடுன்னா எனக்கு யார் எப்படி விளையாடுவானே தெரியாது ப்ரோ. அப்புறம் எப்படி ப்ரோ நான் ரிவ்யூ பண்ணுறது? இது ஃபைனல் ஆனோம். எஸ் ப்ரோ, இது ஃபைனல். ஓகே ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வாங்க. தமிழ்நாடு ராபி ஃபேன்ஸ் கிளப்பா? சூப்பர் ப்ரோ, நல்லா இருக்கு ப்ரோ கேட்க. போலாம் ப்ரோ, லெட்ஸ் கோ ஃபார் 40 likes. Tries to play it through. Nico William. Play for a goal kick. 17 பேர் பார்க்குறீங்க கைஸ். அப்படியே பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணலன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டு பேருமே கோல் அடிக்கவே இல்லையா கடைசி வரைக்கும்? நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் இருக்கா ப்ரோ? ஞான் வரலாம், கேரளா பிரிஃபன். ஓகே ப்ரோ, ஓகே வரலாம் ப்ரோ. சையத் ப்ரோ, சையத் அஃப்ராஸ் வரலாம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் இருக்கு ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் இருக்கு. ஆனா நம்ம சேனல்ல இல்ல, இன்னொரு சேனல்ல இருக்கு. அந்த சேனல்ல லைவ் போயிட்டு இருக்கான்னு பாப்போம். கஸ்டமர் ஸ்டேடியம் நீங்க வாங்கியிருக்கீங்களா? நான் வாங்கல ப்ரோ. ஃப்ரீயா ஏதாவது கொடுத்தா எடுத்து வச்சிருப்பேன், அவ்வளவுதான். என்னோட சேனல்ல கொஞ்சம் Filippo Inzaghi is the next man in the spotlight.
Big character, big moment, big save. Well, whatever he did, it worked, did it not, Jim? Well, Peter, I think he did well to hold his nerve then. Probably gave him Panther that ரெடியா இருக்காங்க guys, important create edge. பண்ணிட்டு. This to double their advantage. நீ லெஃப்ட்ல அடிச்சா மாட்டிக்குவ. Of course, they're up by 2. Well, this is effectively a very welcome cushion, Peter. கோட் யூடியூப் சான்வாஸ் போங்க ப்ரோ, அங்க கிரியேட் பண்ணுவோம் ப்ரோ, அங்க கோட் வரும் ப்ரோ, அந்த சேனல் போயிட்டு லைக் பண்ணிட்டு இருங்க, அங்க கோட் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் அங்க தான் வரும். யூடியூப் சான்வாஸ்க்கு எல்லாரும் போங்க ப்ரோ, அந்த சேனலுக்கு போங்க, அங்க தான் நானும் ஜாயின் பண்ணி விளையாட போறேன் இந்த மேட்ச். டைப் பண்ணியிருக்கேன், நான் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க கைஸ், அந்த சேனலுக்கு எல்லாரும் போங்க, அந்த சேனல்ல தான் கோட் வரும், அதுல தான் நானும் ஜாயின் பண்ணி போறேன், அங்க போய் ஜாயின் பண்ணுங்க. அதுக்கு அடுத்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிடலாம், ஒரு மேட்ச் அங்கே, அடுத்த மேட்ச் நம்ம கிரியேட் பண்ணிடலாம், இந்த மேட்ச் அங்கே தான். எல்லாம் அந்த சேனலுக்கு போய் ஒரு லைக் மட்டும் போட்டுட்டு இருங்க, அங்கே தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, நானும் வந்துடுறேன் இந்த மேட்ச் முடிஞ்சாலும். A great position now, but still work to be done. So down by 2, another miss can be game, set and match. Rifles it home. Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. This to put them 2 up. Oh, it's a really good save. I think some mind games were played there, Peter. It certainly did. Guys, like பண்ணலனா லைக் பண்ணிக்கோங்க. Let's go for 40 likes. Let's go for 40 likes guys. Let's go. Oh, that's a great get by the keeper. Well, it was a final possibility of yes bro final bro Bashir bro final only bro. Fingernails disappearing fast all around us. It is down to him now. He's done it. So these are our winners. Next tournament irukku bro. Go to YouTube channel. Anga create பண்ணிருக்கோம் already. The right team did win it in the end, and it is rightly time for them to bask in their glory. மரணமா இன்வைட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, தரமா இன்வைட் பண்ணிட்டு இருக்க சான்வாஸ்கர்ல ஒரு லைக் போட்டு தட்டுங்க. எனக்கு இன்வைட் பண்ண அப்படியே எல்லாத்துக்கும் இன்வைட் பண்ணுங்க. Next fast எனக்கு நசீம் ப்ரோ யூடியூப் சான்வாஸ் சேனல்ல கிரியேட் பண்ணிருப்பான் பாருங்க ப்ரோ, அங்க போங்க ப்ரோ, நானும் அதுல தான் ப்ரோ ஜாயின் பண்ண போறேன். நம்ம சேனல்ல வந்து இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் தான் போட்டுட்டேன் ப்ரோ ஆல்ரெடி. அப்படியே இன்வைட் பண்ணி விடு ராபின் ப்ரோ. எனக்கு இன்வைட் வந்திருக்கானே தெரியல, இருங்க. யார் இதெல்லாம் எக்கோ அடிக்குது? நான் பாத்ரூம்ல கைஸ் டக்குன்னு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அவனும் ஜாயின் பண்ணு கைஸ், வாங்க, இதுதான் கோடு, டக்குன்னு வந்துடுங்க. நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் தான் ப்ரோ, இன்வைட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. பண்ணிட்டேன் பாரு பர்னீஸ், டக்குன்னு வந்துரு. நான் ஜாயின் ப்ரோ, அப்போதுலேருந்து போய் ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோ, கிரியேட் பண்ணியிருப்பான் ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஃபுல்லாகிடுச்சு. எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. ஜாயின் பண்ணலாமா ப்ரோன்னு கேட்குறிய ப்ரோ? மனோஜ் ப்ரோ தப்பு ப்ரோ, இதெல்லாம் நீ தான் ப்ரோ மொத்தம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும். நான் வேணா வெளியே வந்துக்கிறேன், நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்களா? நான் வேணா இங்கே ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஐயோ, அதுக்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான். வேறு 10 நிமிஷம் வச்சுருப்பானே. ஐயோ, எனக்கும் அவனுக்கும் மேட்ச் ப்ரோ, எனக்கும் பேந்தர் இருக்கும். ஸ்டார்டிங்கே முடிஞ்சுக்கோ. गाइस எல்லாம் ராபி ப்ரோக்கு லைவ் வந்துருங்க அடுத்து. நெக்ஸ்ட் நான் போடுறேன் ப்ரோ, அவன் கேட்டான் ப்ரோ, நான் கேட்டேன், என்னை இன்வைட்டே பண்ணல. இப்போ உடனே இன்வைட் பண்ணிடுறாரு, அடுத்து கிரியேட் பண்ணிடுவாரு பாருங்க ப்ரோ. இன்வைட் பண்ணலே வரல ப்ரோ.
நெக்ஸ்ட் வா ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. 10 நிமிஷம் தான் ப்ரோ, இரு ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்துடுவோம் ப்ரோ. ப்ரோ பிளேயர் ப்ரோ போட்டு தள்ளிடுவோம் ப்ரோ நம்மள. நானும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். இவரு பெரிய பிளேயரா இருக்காரு. ஸ்ரீ ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 40 லைக்ஸ் கைஸ். லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க. கம் ஆன் ராபி ப்ரோ. ராபி ப்ரோ உனக்கு நெட்வொர்க் இதாகுதுன்னு சொன்னா இல்லையா? ஓ அது மாத்தணுமா? அது வேற மறந்து போச்சு ப்ரோ. லேக் ஆகிட்டே இருக்கணும். மேட்ச் முடிச்சிட்டு தான் ப்ரோ பண்ண முடியும். மறந்துட்டேன் ப்ரோ நான் தான். Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So straight into the action. There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Yeah, and he's a living, breathing symbol of leadership, loyalty and devotion to his craft. What a player. Donatoni is முன்னாடி ஓடுறான். இதுக்கிட்ட பின்னாடி வந்தேன். Really is miffed having made the run and not get picked out. Now, can they get him away? Now this could be... It's Lewis! சரியாம கைப்பற்றிடுச்சு. And the assistant referee has போடு ராபி. for offside. போடாமலே ப்ரோ போட்டுடலாம் ப்ரோ. கோல் போட்டுடலாம் ப்ரோ. அவன்கிட்ட கண்டிப்பாக ஏதாவது ஸ்கில்லு போடுவான் கீப்பரை வச்சு. அந்த டைமில் நம்ம போட்டுடலாம் ப்ரோ. Well timed, excellent interception. Tries to pass it through. Maldini proves too strong, too smart. ப்ரோ கீழே தள்ளி விட்டாங்க. Maldini gets across to intercept that. ஒரே And he's quick to get rid. ஒரே லைவ்ல ரெண்டு பேர்னா Throw in. ரெண்டு பேர் போட முடியாதா? ஒரே லைவ் ரெண்டு பேரும் போடணுமா? இல்ல போட முடியாதா? நீ கேட்குறதே புரியல ப்ரோ. அதான் நான் திருப்பி திருப்பி கேட்குறேன். மறுபடியும் போட முடியாதான்னு கேட்குறேன் ப்ரோ. என்ன போட முடியாது அதை சொல்லு ப்ரோ. And it's dealt with by the out-rushing keeper. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. எனக்கு நீங்க எப்படி சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு புரியல. கம்பைன் பண்ணிவேன். ஆமா. அதே மாதிரியே சேர்ந்து ரெண்டு பேர் போட முடியுமா ஒரே சேனல்ல? ஒரே சேனல்ல ரெண்டு லைவுமே ஒரே சேனல்ல வரணும் அப்படிங்கறீங்களா? அப்படிதானே சொல்றீங்க? அவன் லைவுமே என் சேனல்ல வரணும் போடலாம். போட முடியும். Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. அட bro எதுக்கு bro சுவிட்ச் ஆச்சு? bro Portugal score first. செட்டிங்ஸ் மாறிச்சா? சுவிட்சே பண்ணல bro. The game's only goal. Yeah, whistle's gone and the referee Penalty area. a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. Loda. This further to improve their cause. Calm as you like, and they're running away with it. Left bro. ஐயோ கமாண்ட பார்க்கல bro நான் ரைட்ல அடிச்சேனே. But it didn't work. Portugal are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Now it's Vinicius Junior. There's a sharp little ball here. And this is Luis Suarez. Oh, that's a fine interception. And this is Aguero. Oh no, that was never going to make it. The ball is loose and the chase. It's Inzaghi! Well, now it's a race for the ball.
Final ஆனோ இல்ல bro final இல்ல bro quarter final bro. Someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Portugal with the corner, they're first. Getting up there! But he's left disappointed. Rijkaard is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Now it's Saka. Aguero gets flagged offside. கையை மட்டும் வெளியே போயிடுச்சு guys. Kunde. And again they run up against stubborn defending. What? Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. And this is Sneijder. He is through here. Tries a shot! Oh, and that is a thrilling end to the first 45. How was the first half compared with your expectation? India are very much up against it. என்னத்த பேர சுத்தி விடணும் எப்ப பார்த்து சுத்தி விடணும்னு சொல்றே தவிர என்னத்த சுத்தி விடணும்னு சொல்ல மாட்டேன். Regain focus during half time. He's ஆல்ரெடி ரெட் கார்டு போய் வெளியே போட்டானா? really lift them to produce something close to the best football if they're going to salvage this. So that's how it stands at halfway. Quarter final bro, not semi, not final bro, not final, no final guys. So we're off again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Rijkaard is always looking to break lines. Can he get it through? And the whistle's gone, presumably for offside. Double touch பண்ணிட்டு முன்னாடி எடுத்து போய் போடுறாங்க. அந்த மாதிரி பால்ல டபுள் டச் பண்ணி முன்னாடி எடுத்து போயிட்டு அதுக்கு அப்புறம் பாத்துறோம். Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Donatoni. Kunde promptly onto that, and that is that. And that pass just didn't quite work. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile. And the shot! Stop it. No mistake. எப்படி bro நீ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா பாக்குற? Interesting. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only Chance for a shot! And the keeper couldn't hold it. அடிச்சிட்டேன் போல. They need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little bit. And the shot! It's a goal! And there we have it. சூப்பர் சப்லாம் கிடையாது bro என்கிட்ட. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. The left midfielder when he says right மாத்து. அசிதா ராசிகார. ஏய் ஒரு நிமிஷம் ஓபன் பண்ணியாரு சோ இது சப்தா. ப்ரோ ரைட் விங் யமால போடு ப்ரோ. ரெண்டும் ஒண்ணுதான் bro. ரெண்டு பேரும் விட்டுறோம். சொல்றதே செய்யா. ப்ரோ நீ ஒன்ன மாதிரிலாம் நான் விளையாட மாட்டேன் ப்ரோ. திரும்பி மேல போ. சம்பு மேல போ. லோனா மேண்டேஸ மாத்தி விடு. லெஃப்ட் விங்ல. இப்போ போய் ஆடுது. முடிஞ்சாலும் யமால வச்சு த்ரூ பாஸ் கொடுக்கணும். Substitution on the field.
Number 10, Bukayo Saka. Number So we have 22, movement on both benches. Vinicius Junior. Portugal go up by 2 and are looking Coming good. on the field. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on Number this? 17, Okay. Neymar. Number 25, Nuno Mendes. Well, that defending is up. Could be danger here. Hey, Now, what who's are going to be they- first to this? India are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And it's McAllister. This is a promising build-up. Aguero! He's got a goal! ப்ரோ இப்போ என்ன பேசுறீங்க புரியல ப்ரோ தினேஷ் ப்ரோ என்கிட்ட கூட கழிக்கமோ உண்டோ உன்கிட்ட கூட கழிக்க முடியாது ப்ரோ. டோர்னமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் ப்ரோ. டோர்னமெண்ட்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க ப்ரோ. To the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. அடிக்கு போ India cut their Super pass, deficit super pass, and போடு. look raring to go again. Well, Ivan, what a Ivan. difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. இப்போ என்னமோ பண்றாரு. Intercepts the throw. That's well read. Threads one in. Duke in acres of space out wide. சூப்பர் பாஸ் பண்ணோம். சூப்பர் அப்படியே ஒரு கேர் மேல தூக்கி விடுங்க. It's Asa! And that would have been some goal. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Pretty robust defending. India really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Diouf, Marcelo, and that is headed for the middle. இவர் லைவ்ல பார்த்துட்டு Cut it out. Portugal can really think about the precious seconds that took off the clock. No need தடுங்கடா. to overly commit now. Full added minutes have been indicated. That pass has been well intercepted. That is good alertness. McAllister. இங்கிலீஷ் நல்லா பாடு. முன்னாடி கொடுப்போம். ஐயோ பிடிச்சிட்டா ப்ரோ. That's it. They are out. And so it is one of those horrible ground. ப்ரோ அவன் பிடிச்சிட்டான் ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ பண்றது? உடனே நானும் பேந்தர் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன் கைஸ். வாங்க கைஸ். ஏன் ப்ரோ முன்னாடி போவாரு? ஏன் ப்ரோ? போடு ப்ரோ மேட்ச் இந்த மேட்ச்க்கு லைவ் போடு. லாக் ஆகுதா? நான் இன்னும் லாக் ஆயிட்டு இருக்கா எப்படி ப்ரோ? ஒண்ணுது லாக் ஆனனால தான் பேந்தர் ப்ரோ இது பாத்துட்டேன். கைஸ் இருங்க கைஸ். அந்த லாக் மட்டும் சரி பண்ணிட்டு வரேன். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். Cloud chance, rising link, trident game, feel the game, feel the fire, eFootBall, take it higher.
GDM beats on stadium drum. ஐயோ என்ன பிளாக் ஒயிட் ஸ்க்ரீனாக இருக்கு. ப்ரோ ஐ ஆம் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட். ஓகே ப்ரோ முகமது ப்ரோ எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ப்ரோ. இருங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன். தூங்குறாங்க. எழுச்சுட்டா இந்த தம்பியை பாத்துக்கணுமா? அம்மா பாத்ரூம் போயிட்டு வருதான். அவா வருதான். அவா வராங்களா? பாத்ரூம் போகணும் தானே. சவுண்ட் இல்லையா? ஐயோ சவுண்டு தான் இருக்கியா? கேக்குது இருக்கா? இப்போ எதுவும் சவுண்ட் இல்லைங்கிறாங்க. ஏதாச்சும் தொடு ப்ரோ அப்பதான் கேட்கும். கேம் சவுண்டா? கேம் சவுண்ட்லாம் இருக்கு. எல்லாம் இருக்கியா? வாய்ஸும் கேட்கு, கேம் சவுண்டும் கேட்கு. ஓ நான் இன்னைக்கு இது முடிக்கவே இல்லை ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். நவ் ஓகே ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ ஜேகேஆர் கேமிங். ரெடியாக இருங்க கேசி, இதை முடிச்சு கிரியேட் பண்ணிடுறேன். லைக் பண்ணாதவங்க லைக் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. பண்ணுவாங்க, எனக்கு பண்ண மாட்டாங்க. டோர்னமெண்ட்டு தான் ப்ரோ. டோர்னமெண்ட் தான். லவ் ஃப்ரம் கேரளா. தேங்க்யூ ப்ரோ. லைவ் எப்படி ப்ரோ போடுறது? நீங்கள் எதில் ப்ரோ போடுங்க? மொபைலில் வச்சா, லேப்டாப் வச்சா, எதில் போட போகிறீங்க லைவு அதை பொறுத்து. லவ் ஃப்ரம் குஜராத். ஸோ நைஸ் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் ப்ரோ ஃப்ரம் குஜராத். மொபைல்லனா பிரிசிம்னு ஒரு ஆப் இருக்கு ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சு நானே விளாட்லையே. நானும் வரணுமா? அப்போ வரேன். வாங்க பிரிசிம்னு ஒரு ஆப் இருக்கும் பாரு ப்ரோ. அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ ப்ரோ. இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதில் தான் போடணும். அதில் உன்னோட யூடியூப் சேனல் லாகின் பண்ணிக்கோ. அதில் என்னெல்லாம் அதில் எப்படி லவ் ஃப்ரம் eFootBall ப்ரோ. என்ன ப்ரோ மாற்றணும்? எல்லாம் ஓகேதான், போலாம். வெயிட் பண்ணாத ஒரு செகண்ட் இரு, நானே வந்துடுறேன். பண்ணலான்னு தான் பார்த்து உள்ளே போனேன், ஆனால் பண்ணலை. கைஸ் வாங்க கைஸ் டக்குன்னு. ஆனா கரெக்டா இப்படி பண்ணும்போது தான் ப்ரோ எனக்கு வராது. நீ கரெக்டா அது இது பண்ணி விட்டா போயிடுச்சு. சூப்பர் ப்ரோ. தளபதி ப்ரோ. லவ் ஃப்ரம் eFootBall. லார்ட் மெஸ்ஸி டிஎன். ஸ்டார்ட் பண்ணி விடு ப்ரோ. நீ நான் ஆடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். சாப்பிட்டாச்சா? என்ன சாப்பாடு? சாப்பிட்டாச்சு. சோறு வித் பீட்ரூட் ப்ரோ. காலையிலே சாப்பிட்டேன் 9 மணிக்கு. இப்போ 2 மணி. சரியா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. எனக்கு அதுல எந்த கார்டுமே உள்ள ப்ரோ. அதான் ப்ரோ எனக்கு காண்டு. இது என்னோடதுலையா?
ஸ்பெயின் இல்ல இந்த ஸ்பெயின் இது வேர்ல்ட் கப் இது இருக்குல்ல இல்ல வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் விட்டாங்களே கார்டா அதுலயே நான் 900 ஸ்பெண்ட் தான் பண்ணேன். எனக்கு அதுல ஏதாச்சும் ஒரு செம்ம ஹெல்த்தி ஃபுட் நல்லா இருந்திருக்கும். ஒண்ணுமே கொடுக்கல. அதான் கடுப்பு. ஹெல்த்தி ஃபுட்னு இல்ல அதுதான் இருந்துச்சு சாப்பிட்டாச்சு. நைஸா. அதுல ஏதாச்சும் குக்கரேல அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா சந்தோஷமா தான் எனக்கும் இருந்திருக்கும். கொடுக்கலையே. யார் லைவ் ப்ரோ பார்த்துட்டு இருக்க? ஏன் லைவ்? ஃபேவரட் ஃபுட் என்ன? பிரியாணி ப்ரோ. பிரியாணி கொடுத்தா நான் டெய்லியும் சாப்பிடுவேன். 3 வேளையும் சாப்பிடுவேன். 4 வேளை கூட சாப்பிடுவேன். பிரியாணி இருந்தால் 5 வேளை கூட சாப்பிடுவேன். மற்ற சாப்பாடுலாம் 2 வேளை தான். Well, they all know what's coming. Hope, expectation, euphoria, or trauma and tumult. Yet the people stand with their team, come what may. This is what they're here for. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We're up and running then. Iker Casillas, Jim, a man considered amongst the greatest ever when it comes to goalkeeping. Yeah, and it's all the more impressive given that he's relatively short for a keeper, Peter. But he makes up for it with his agility, his laser focus, and the ability to live up to. எதுனாலும் ஓகே தான் bro. பிரியாணி bro. Also, don't forget the way நீ he வெஜ் பிரியாணி கொடுத்தா கூட எனக்கு ஓகே தான் bro. Despite not being particularly outspoken, that is something else too. Chicken, mutton, veg, not. De Bruyne, Cristiano Ronaldo. Neuer breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. எனக்கு லாக் ஆகலையே. நல்லா தான் இருக்கு எனக்கு. Van Dijk makes the interception. Rooney. Cristiano Ronaldo! And kept out by the most elastic of saves. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Cristiano, decent chance! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught on it here. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And he's intervened well there. Maldini cuts it out. Marquez calmly anticipates. And this is Rooney. Great vision. He slid. Bro, நீ வந்து விழுந்ததுக்கு நான் என்ன ப்ரோ பண்ணுவேன்? Penalty. India really could have done without this. Bro, இது என்ன ப்ரோ அநியாயமா இருக்கு? இவரா வந்து இடிப்பாரா? அதுக்கு எனக்கு முன்னாடி கொடுப்பாரா? ரெஃபரி காசு கொடுத்து வாங்கிட்டாரு. சவுண்ட் விட்டு வருதா? ஐயோ. ரைட் தான் ப்ரோ போட்டேன். என்ன சவுண்ட் ப்ரோ விட்டு வருது? என்னோட சவுண்டா இல்ல கேம் சவுண்டா? Newcastle are in front now, the game's only goal. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely... Now looking to orchestrate a counter. Not the most accurate pass. Hey, என்ன ப்ரோ பண்றான்? And he's straight offside. கேம் சவுண்டா? இவ்வளவு நாள் வீடியோ லாக் ஆயிட்டு இருந்துச்சு, இப்போ சவுண்ட் லாக் ஆரம்பிச்சா. ஐயோ. நானே தெரியலையா ப்ரோ? ஆப்புக்கு தான் அப்டேட் கிஃப்ட் வந்திருக்காதுக்கு. Played out to the left flank. Now it's Cristiano Ronaldo. The ball is loose and the chase is on. Oh, he's been caught napping. Bellingham receives it in a wide position. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Nice interception. His positioning was spot on. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball.
ப்ரோ எங்க ப்ரோ ஓடுறான் அவன் சம்பந்தம் இல்லாம என்னத்துக்கு ப்ரோ அந்த பக்கம் ஓடுறான் பைத்தியக்காரனா ப்ரோ That is certainly not what he had in ப்ரோ mind. யார் எல்லாம் அப்படிதான் ப்ரோ பண்றானுங்க எதுக்கு ப்ரோ அந்த பக்கம் போனா அப்போ அவன் That's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. ப்ரோ Pressure ப்ரோ stays on, it is a corner. And we have our very first ஷூட் தான் ப்ரோ corner. கொடுத்தான் அந்த பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கான் சம்பந்தமே இல்லாம Chance! minutes have been indicated. No, just not quite. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Silvestre. And that is the end of the first half. It's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. மாடரேட்டர் So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. இப்போ அப்படி இருக்கா ப்ரோ தலபதி ப்ரோ கேம் சவுண்ட் இல்ல சரியாயிடுச்சா Number 7, Wayne Rooney. So we're on the way for the second half. Number 19. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. ஆமா பேர் சஞ்சய் தான் And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Vinicius Junior showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He steps in, and that's the end of that. Well, that looks a cracking ball. Well, that pass isn't the best. Van Dijk gets across to intercept that. Rodri. Oh, this is a very good run. And the shot! Oh, denied brilliantly! Really anticipated that well, didn't he? Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Vinicius Junior. Can he stop it going out? Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. பேசுறாரு இல்லையா சிரித்திக் ப்ரோ என்ன புழக்க போறாரு பேந்தர் பேசுறானா இல்லையான்னு கேக்குறீங்களா சூப்பர் சப்பே என்கிட்ட கிடையாது ப்ரோ ப்ரோ இது ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ரோ ஸ்ட்ராட்டஜி Substitution on the field. Number 10, Bukayo Saka. Number 22. தொட்டாலே கீழ விழுந்துறான் ஆமால தெரியுமா தெரியாதா உங்களுக்கு Number 7. Ended up in no man's Alexis land. McAllister. Number 6. Alexander Arnold. Coming on the field. Number India 21. perhaps wondering what the best Lionel time is for their next substitution. Number 17. Neymar. Luis Suarez. Number 8. Oh, that's wonderful alertness. Number 25. And he Nuno stands Mendes. tall, impenetrable. And now the breakaway. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. He's cut it out. India now in a position of desperate urgency. Well, I like to see Rijkaard with the challenge, and he has given away a free kick. No second thought, a straight red card.
India are down to 10 men. அதுதான் எனக்கு என்ன கொடுப்பான் கார்டு. Newcastle nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Silvestre is one whose deliveries we all know about. He is through here. It's Cristiano Ronaldo! Ronaldo! Superb! About as smooth as it gets. கோஆபரேட்டிவ் இல்ல bro. டோர்னமெண்ட் bro. And they're firmly in control. Cristiano Ronaldo. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. He's having a shot! Euphoria, utopia, and they are cavorting. ஒரு டோர்னமெண்ட் ஆச்சும் வின் பண்ண bro. வின் பண்ண தெரிஞ்சா வின் பண்ண மாட்டான் bro. விளையாடவே தெரியாது. One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. நான் ஸ்பெக்டேட் தான் பண்றேன். இந்த ஆளு தான் வந்துட்டு bro விளையாடு bro நான் அவனை போட்டு பொளக்குறேன்னு India கூப்பிடுறாங்க. are out. Well, this is the beauty and the cruelty of knockout football. It doesn't matter who you are, unlike the movies, you only live once. How would you say? ஏய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? ராபி bro ப்ளே. என்ன bro ப்ளே? ப்ரோ இவருக்கு நெட் பக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. யாருக்கு? இவருக்கு இந்த என் கூட ஆடுற ஃபைனலிஸ்ட் இது சஞ்சய் ப்ரோ. நீ நல்ல பிளேயர் bro. நல்ல பிளேயரா? அப்புறம் எதுக்கு bro எல்லாரும் போட்டு பொளக்குறாங்க? ப்ரோ டோர்னமெண்ட் விளையாண்டு இருக்கோம் ப்ரோ. கிறிஸ்டியானோ ப்ரோ. தமிழா ப்ரோ நீ கிறிஸ்டியானோ ப்ரோ? It's easy to play. It's easy to play வா. ப்ரோ அவர்ட்ட சஞ்சய் ப்ரோ கிவேவே இருக்கு. 8 கோல் அடிச்சிருக்காரு. ப்ரோ கிவேவே இருக்கான்னு கேளு ப்ரோ அவர்ட்ட. இன்னைக்கு கிடையாது ப்ரோ. செப்டம்பர்ல தான் இருக்கணும். அப்ப கண்டிப்பா வந்துறேன். நேற்று வச்சுருந்தானா? நேற்று யாருமே லைவுக்கு போகலையாம். அவன் வருத்தத்தில் இருந்தாருன்னா அவன் ஆர்டர் பண்ணி அவன் பிரியாணி சாப்பிட்டான். இது அதுதான் கிவேவா? இல்லை 200 வச்சுருந்தானா கிவேவன்ட்டு. அதான் குரூப்பில் போட வேண்டியதானடா. குரூப்பில் வெறும் லைவ்னு மட்டும் வாங்கன்னு சொல்லி போட்டிருக்கான். குரூப்பில் போட்டிருந்தா தானே கிவேவேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வருவாங்க. அவன் வந்து டைட்டிலில் போட்டிருந்தான். சஸ்பென்ஸா? ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ. மனோஜ் ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணு ப்ரோ. கோஆப்ரேட்டிவ் போட்டுருவோம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் போட்டுருவோம் ப்ரோ. கிறிஸ்டியானோ ப்ரோ நெக்ஸ்ட்டு போட்டுருவோம். இங்க கிறிஸ்டியானோ பொளக்குறாரு இங்க. இந்த கிறிஸ்டியானோ. இந்த கிறிஸ்டியானோலாம் டம்மி கிறிஸ்டியானோ ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ. கிவ்அவே வா. நேத்து கிவ்அவே ப்ரோ. கைஸ் லைக் பண்ணாம யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கோஆபரேட்டிவ் போட்டுருவோம் மாசா. ப்ரோ செமிஃபைனல் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. அதை போய் பாரு. செமிஃபைனல் சூப்பரா இருக்குமா? பாப்போம். ஆமா செமிஃபைனல்ஸ் ரெண்டாவது சூப்பரா இருக்கும். செமிஃபைனல்ஸ் 2 பாரு. ஒருத்தர் 6 கோல் அடிச்சு வின் பண்ணிருக்கா. ஒருத்தர் 8 கோல். செம மேட்சா இருக்கும். எப்படியா நீ ஸ்டார்ட் பண்ணி விடவே மாட்டியா? மார்ஷல் எங்க இருந்தியா வந்தா மார்ஷல்? எனக்கு தான் என் நெட்டு புக்கு. தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாம போயிடணும். மேட்ச் முடிகிற வரைக்கும் ஆஃப்லைன் போயிடக்கூடாது. ஃபைனல் வந்து தோத்த மாதிரி போயிடும் சார். யாராச்சும் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட சொல்லுங்கயா.
ப்ரோ எல்லாரும் கமெண்ட் போட்டுட்டு டெலீட் பண்றீங்க. என்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க? என்ன ப்ரோ செமிஃபைனல்ஸ் 2 பார்க்க போறியா? தெரியல, உங்க மேட்ச் தான் பார்க்குறேன். 2 மேட்ச் அருமையா இருக்கும். ஏன்னா நல்ல டீம் ரெண்டு பேருமே வச்சிருக்காங்க. கடைசி நேரத்துல அடிச்சு போட்டாரியா? அம்மா கைஸ் 4 more ப்ரோ. எனக்கு 4 காட்டுது, உங்களுக்கு 3 காட்டுது. என்னடா இது கடைசி நேரத்துல போடுச்சுட்டாரு. உங்களை நூபுன்னு சொன்னாரா ஒருத்தர்? உண்மையை தானே சொல்லியிருக்காரு. பரவாயில்ல அவருக்காச்சும் தெரிஞ்சிருக்கு. நான் நூபுன்னு நானே சொல்லுவேன், இதில் அவர் வேற சொல்லணுமா? ஐயோ, ட்ரிபிள் 9 ஆகுதா? வாழ்த்துக்கள் பரம் தோக்குறதுக்கு. Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd with its big crowd. நான் ப்ரோ நூபுனா சொல்றேன், 1v1 வரியா ப்ரோ? Truly is a நூபுன்னு feel-good சொல்றேன். place. The pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. If you have just joined, you have just missed the kick-off. And that was very necessary. ஆமா ப்ரோ, நீ தானே ப்ரோ நூபுன்னு சொல்லியிருக்க. உன்னதான் ப்ரோ கேட்குறேன். It's not an especially good pass, that. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Who do you, Jim, see making the difference? Rabi bro, next இல்ல ப்ரோ, next இல்ல ப்ரோ. நீ கிரியேட் பண்ணு ப்ரோ. நீ விளையாடு ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் நான் வரல ப்ரோ. என்ன போட்டு பொளக்குறதுக்கு கூப்பிடுறியா ப்ரோ? போதும் ப்ரோ அடி வாங்குனது. ஆமா ப்ரோ, கோவம் வருது ப்ரோ எனக்கு. எப்படி ப்ரோ சொல்லலாம்? 1v1 வா ப்ரோ, நான் அடிச்சு காட்டுறேன். நீ எப்படி ப்ரோ என்ன நோப்புன்னு சொல்லலாம்? No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone. ரொனால்டோ பால் பிடிங்கிட்டாங்க ப்ரோ. ரொனால்டோ மறுபடியும் பிடிங்கிட்டான் ப்ரோ. அப்பவும் தடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. ஐயோ. And he's gone looking for safety. And this is இல்ல வாங்க. Cristiano Ronaldo. போதும் ப்ரோ பேந்தர் ப்ரோ, நீ விளையாடு ப்ரோ பேந்தர் ப்ரோ. Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. நான் கோஆபரேட்டிவ் விளையாட போறேன். நெக்ஸ்ட் கோஆபரேட்டிவ் டோர்னமென்ட் இல்ல. Looking for the run, and this is Ronaldo. Rooney. And he's managed to get rid. அத்தன்டிக் ஓகேவா? ஒன்லி பெனால்ட்டி வச்சுப்போமா? ஒன்லி பெனால்ட்டியா? நானே தோத்துட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் கோஆபரேட்டிவ் நான் வரேன். ஓகே ப்ரோ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And we have our very first corner. Mendes getting this one clear. Ball in towards the middle. bro, chance Panther bro. Rijkaard gets it away. It's gone for a throw-in. De Bruyne. Now it's Rooney! Oh, he's given that plenty, but no. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. It's a pretty loose pass. Bro! Oh, no joy this time. De Bruyne. PGML நான் 89 கான்கரர் பிளேயர் ப்ரோ. நீ 81 தான். நான் 89 90 தெரியலையே. என்கிட்டே வா தளபதி ப்ரோ. தப்பு ப்ரோ. அவங்கலாம் 89 கான்கரர். Have got it back and they'll have another go. That has ended up in no man's land. Now it's Cristiano Ronaldo.
Oh, he's seen that early. Used a certain நாங்கலாம் sixth பிஜிஎம்ல sense. ப்ரோ And he's there பிளேயர் to ப்ரோ. get it away. M24 இந்த போங்காட்டெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ. M24லாம் வர முடியாது. M4 வா. M4 only. Surprise. Look who turns up to give us side the M24லாம் ultimate விளையாட lift வராது. before the break. M24லாம் விளையாடனா பிராக்டீஸ் Looking பண்ணனும். forward to a பிராக்டீஸ் whole பண்ணாம different விளையாட game முடியாது. in this second half. Number 10. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. மேட்ச் கட் ஆயிடுச்சு. Well, it always comes லைவ் down வருதா to the வரலையா? telling final pass, and that M24 was a வா bro. beauty. It's Cristiano Ronaldo! 1 minute at a time. And that brings the first half M24 to a close. There's been no shortage of industry or intent thus நைட் far, போடும் and ப்ரோ. your தலபதி ப்ரோ நைட் inspiration போடும். and inventiveness perhaps the only things lacking. Go on sale as of What have we today. learned from the first 45 minutes? Newcastle definitely happy with the way they've gone about things in the first half. Could they have turned more of their chances into goals? They can't let that be their regret now. Newcastle can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the The break. Empire bro லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணு ப்ரோ. லைக் போடு ப்ரோ Empire. Number 8. Wesley Sneijder. நான் ஃபுல்லா ஒழுங்கா விளையாண்டதானே கூட போயிருக்கோம் ப்ரோ. நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து விளையாடுறேன் ப்ரோ. தேர்ட் சீசன்ல இருந்து விளையாடுறேன் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் 2 சீசன் தான் விளையாடுறேன். சீசன் 3ல இருந்து விளையாடுறேன். This is a promising build-up. Now it's Rooney. Oh, good spread. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, good read. That was well played, well stopped. இப்போ நான் விளையாண்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஃபார்ம்ல இருக்க மாட்டேன். Distributed tidily. 2-3 மேட்ச் விளையாண்டாதான் Alexander-Arnold. சென்சிட்டிவிட்டியே செட் ஆகும். Well played, well sorted out. விளையாண்டு Knocks ரொம்ப it நாள் into ஆச்சு. space. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. அப்பலாம் நம்ம ஒன்லி PUBG மட்டும் தான் ப்ரோ. PUBG மட்டும் தான். And இப்பதான் PUBG he's விளையாட straight ஆள் இல்லன்னு offside. சொல்லிட்டு அப்படியே eFootBall மாதிரி ஆச்சு. பெனால்டி மட்டும் எப்படி ப்ரோ வைக்கிறது? Engages and பெனால்டி forces மட்டும் him off the வைக்கிறதுக்கு ball. ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா என்ன? Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Eto, nicely intercepted. A probing pass. That's the keeper's ball. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really man full of front-footed defense approach. போட்டுட்டு They just need to sort out their end product, and quickly. சரி ப்ரோ போட்றோம் ப்ரோ. Cristiano Ronaldo! And it's in! And with the match slipping away, they have pulled themselves off the canvas. And a trademark move ends with Free the fire inevitable விளையாட மாட்டோம் ப்ரோ. classy finish. Milan are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. No free fire bro. No free fire. மாஸ் ப்ரோ எங்க இருக்காரு? மாஸ் ப்ரோ Substitution for Newcastle. Number 13. Kevin De Bruyne. Newcastle can now introduce the first of their substitutes. Come in on It's the starting field. to look very interesting, this. It's Cristiano Ronaldo! Number 19. And again, he is at his elastic best. PUBG நியூ ஸ்டேட்லாம் நல்லாவே இல்லை ப்ரோ. PUBG நியூ ஸ்டேட் நல்லா இல்லை. PUBG லைட்டு Corner number 2 then. PUBG விளையாடும் போது இதுக்கு ப்ரோ PUBG லைட்டு அதெல்லாம் விளையாடவே இல்லை. நியூ ஸ்டேட்டு நல்லாவே இல்லை. That's a decent அதனால clearance. விளையாடல. கொரியன் வெர்ஷனும் விளையாடவே இல்லை ப்ரோ. நான் PUBG குளோபல் வெர்ஷன் அப்புறம் BGMI கொரியன்லாம் நான் டவுன்லோட் பண்ணவே இல்லை. Newcastle perhaps contemplating their next change here. எனக்கு வந்து PUBG குளோபல் வெர்ஷனே ஓப்பன் ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் எதுக்கு எனக்கு கொரியன் வெர்ஷன் சொல்லி நான் வாங்கவே இல்லை. நான் ஃபுல்லாகவே PUBG குளோபல் தான் விளையாண்டேன். அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்தோடனே BGMI ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன். Somewhat off target. Oh, super ball. Newcastle clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very பேன் ஆனப்போ PUBG எனக்கு ஓப்பன் ஆச்சு ப்ரோ. PUBG எனக்கு ஓப்பன் ஆச்சு. நான் ஃபுல்லாக PUBG தான் விளையாண்டேன். Shot, surely!
BGMI வந்ததுக்கு அப்புறம் And how did he not put that away? Cristiano BGMI Ronaldo க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் fully பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் appreciates that. BGMI He could have அதுக்கு won it முன்னாடி then, வரைக்கும் and PUBG now மட்டும் தான் he'll be all விளையாடுறாங்க the குளோபல் keener சேனல் not to lose it. சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ நீ மாசு ப்ரோ Substitution for Newcastle. Number 10, Cristiano Ronaldo. Number 5, Jude Bellingham. Number 18, Samuel Eto'o. Coming on the field. Number 4, Nico Williams with the clearance. Number 24, Newcastle are looking to go forward now. Number 8, Lionel thank you bro Safu bro Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? He steps in, and that's the end of that. They'll have one final crack at it. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Ronaldo. Can he finish? என்ன bro Now looking to orchestrate a counter. penalty இருக்கும் bro extra time தான் இருக்காது penalty automatically There it is, the whistle. No avoiding penalties. So by accident or design, neither team is giving way. Well, it was a pretty engaging game that flew by. The separation now is biryani cook பண்ணிருக்காரு bro எனக்காக Safu bro. So we've gone as far as we can go, and this will now be decided by penalties. Messi is first to take the long walk. Messi. And he has done his bit. Well, so far, so good, Peter. நாளைது நீ விளையாடு bro. Right. Up steps the man with the armband. காமெடி இல்லையாப்பா Center. Yeah, good pen that. A swift riposte. Inzaghi is the second man to step up for his team. joke Yeah, looks so confident as well. The keeper's notes didn't help him then. என்ன bro மனோஜ் bro அப்படி பார்க்கற நீ எந்த டீம் ஏசி மிலானா So on to the second man. கருப்பு வெள்ளை சொக்கா Oh, that's a great get by the keeper. Oh, keeper looked very big there. Gamesmanship or not, Peter, whatever he did, bro worked the மறுபடியும் treat. ஒத்த கண்ணால பார்க்கற This to put them 2 up. கோபாலே தடு கோபாலே என்ன கோபாலே by 2. ப்ரமோஷன்ல தவறா Will that prove decisive? Well, this is effectively a very welcome cushion, Peter. next tournament எப்போ bro next ஒரு So cooperative down bro by 2, cooperative முடிஞ்சா another next miss tournament bro can be game, set and match. Made it look easy. Good penalty. The keeper might have done him a favour Okay, in bro, committing Cristiano, just bro. a bit early. Brizim Newcastle PRI with the chance to go 2 up. exam live That's Brizim a studio brilliant நடிகர் read. அவர் bro. Yes, Well, he sir. had a little look at the goalkeeper and maybe that put him off. Gerrard is the 4th man to step up. create பண்ணு bro create இது semi final தான் bro மனோஜ் bro இது semi final தான் final முடியட்டும் Never in doubt. It's 3 each. Marquez with the last of the first 5 penalties. டக்குன்னு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க bro வரலாம் யாராலும் வரலாம் sent ஃபர்ஸ்ட் it the wrong way. உண்டு Yeah, made his mind up very quickly and just didn't waver. He just has to trust his instincts and pick the right spot. Right. Etenya Yes, that's how you do it. And the drama continues. Some can barely watch here. Every kick potentially pivotal. Nerves, what nerves?
Well, you can't approach a penalty with any doubt. ஏறு bro. சென்டர் பால் வந்தாரு. Penalty. Brilliant, considering the circumstances. Brilliant. Chat பண்ணி chatல போட்டுருங்க பாரு bro. You Chatல really போட்டுருங்க need பாரு. courage to do that in these circumstances as well. Through to 7 and we're still going. He knew exactly what he wanted to do there and executed it perfectly. Milan are looking to save match point. And that is the end of that. Oh, just allow me to get my breath back a little here, Peter. What an ending. Fantastic. Newcastle have come through in the most dramatic fashion, and the show goes on. The ultimate test of nerve and metal, and they have made the grade. Well, ultimate. Guys, யாராவது லைக் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. Let's go for 40 likes. எனக்கு எடுத்து வெளிய வைங்க. எனக்கு மட்டும் சூடு ஆடி வேணும். வெளிய வைக்க சொல்லு, சூடு ஆட்டு ஒரு 10 நிமிஷம். இவ்வளோ நேரம் போகத்தான். அப்படின்னா இரு, ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு சாப்பிடு. 6 minutes தான் bro வச்சிருக்கு. அதுவே இவ்வளவு நேரம் சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் என்ன பண்றது? நிறைய ஃபைனல்ஸ் இந்த வாட்டி எடுப்போம்னு நினைக்கிறியா ப்ரோ? சஃபு ப்ரோ. ராவின் ப்ரோ உன்னோட கணிப்பு என்ன? எனக்கெல்லாம் கணிப்பு இல்லை ப்ரோ. ரெண்டு பேருமே ப்ரோ பிளேயர் தான். பேக் டு பேக் ஃபைனல்ஸ் ரெண்டு பேரும். கோஆபரேட்டிவ் இன்னைக்கு கிரியேட் பண்ணல ப்ரோ. மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோ கிரியேட் பண்ணுவாங்க. வெயிட் பண்ணு ப்ரோ. ப்ரோ நீ இரு ப்ரோ. ஃபைனல் மட்டும் தான் ப்ரோ. இரு ப்ரோ, வெயிட் பண்ண ப்ரோ. முடிச்சுட்டு போயிடலாம் ப்ரோ. இதில் என்ன தப்பு ப்ரோ? இதில் என்ன ப்ரோ தப்பு? புரியல ப்ரோ. சஃபு ப்ரோ Well, it's bubbling up very nicely here. A true showbiz occasion reserved for the football glitterati. And you wonder what its protagonists have up their sleeves. It feels like the only game. It's all about the here and the now. Loud and proud, the tone for this game is well and truly set. Both teams, Jim, eyeing the ultimate prize here. Unerring focus and determination in all of those eyes. Yes, Peter, I've been a winning finalist and I've been a losing finalist, and I don't need to tell anyone what I preferred. Winning will help fans remember you for a long, long time, so I sincerely wish both teams well and hope that all the players can give a good account of themselves. And you've heard it before, may the best team do it. Things already rolling. Well, having been involved in quite a few games of this stature, Peter... It's Eto'o! He's beaten the keeper, but hit the post. Zanetti getting this one clear. Marquez wins the duel this time. That looks a decent ball. Quarter of an hour played. That's a little off target. Oh, now here's an interesting matchup. And there's his chance to lead the counter. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Incoming delivery.
And that is out and behind. It's a good block. Brazil with their first corner, the first in the game for either side, actually. And that's gone all the way through to the keeper. And now they can spring out of defence. Ronaldo, Bellingham, Rui Costa. Somewhat off target. He won't be happy with that one. Canvaro. Well, there's the clearance. Rui Costa Still goalless. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Ronaldo. Cristiano! And it's hit the woodwork and out! It's the sort of situation they want to capitalize on now. Second half தான் பண்ணுவார். He's found a way past. Aguero. Chance! Goal, Brazil! Crucial game, crucial goal, crucial lead. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Ronaldo. Brazil have taken the lead. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Oh, well played, well played. இது வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்லைட் டேக்கிள். And it's hoisted clear. But it's Tuda. There will be 1 minute Into stoppage time, whistle due any moment. Neymar. And it's Neymar. They've got to be quick moving this forward. Not pretty, but it gets the job done. Oh, he's been caught now, and the shot! Oh, that's close, and that will be the last of it. It's half-time. And it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. So 45 minutes up. What are you thinking of the final to this point, Jim? Newcastle really look in need of a performance lift here. The manager will use half-time to do that and be strong in his words, as he's not getting the intensity nor the precision he's demanded from his players up until now. Half-time then, just 45 minutes between us and the climax of it all. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And hostilities have resumed at the start of the second half. Newcastle really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Just Tuda. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. De Bruyne, and they can counter here. It's a good run he's making out on the left. Engages and forces him off the ball. He's a sharp little ball here. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. He has found the way through, and Batistuta! The keeper was likely to need his best there, and he found it. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Corbell clears, tries to play it through. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. A lucky break with shoots! Oh, wonderful! What a goal! About as smooth as it gets. Not so easy, not so easy, they say. We are right back on level terms again. It was thrashed in, the crispest of hits. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. We're looking at a different game now. Well, I happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game.
Oh, good read. That was well played, well stopped. Yeah, they Aguero. were looking for a counter-attack. This is Aguero. He's picked Aguero! It's hit the uprights. Brazil clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. De Bruyne. Oh, that's wonderful alertness. That's just playing it safe and simple. Nice. Ended up in no man's land. Now then, the ball's come loose. And that should get the job done. And he's intervened well there. De Bruyne. Yamal. It's out for a goal kick. Normal curl. Aguero waste bro. Aguero la mass bro. Extra sollada bro. அப்போ ரொனால்டோ வேஸ்ட்னு சொல்லலாமா? ரொனால்டோ வந்து கோல் வேஸ்ட் மிஸ் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் கோல் ரொனால்டோ வேஸ்ட்னு சொல்லலாமா? தப்பு ப்ரோ. அகுவேரோ தான் ப்ரோ மாசை. Aguero my favorite player. No. Aguero waste இல்ல வர. Aguero mass player. அவன் தான் ப்ரோ எனக்கு நிறைய கோல் அடிச்சிருக்காங்க. பிளிட்ஸ்லாம் எதுக்கு ப்ரோ? அதெல்லாம் அடிக்க தேவையில்லை ப்ரோ. அவன் மாச ப்ரோ. பிளிட்ஸ்கில் வேணால் இருக்கலாம் வேஸ்ட்டாக. இந்த பாயிண்ட் தான் ஒத்துக்கிறேன். அவன் வேஸ்ட் கிடையாது. பிளிட்ஸ் வேணால் வேஸ்ட்டாக இருக்கலாம். Substitution for Newcastle, number 18. So we have movement on both benches. A lot of hope resting on this change, Peter. The fact remains is they need a goal. The final 5 minutes. There's a probing ball. Odell deals with that comfortably. Both sides just going to have to settle for the draw now. Number 4, Filippo Inzaghi. Number 24. And he welcomes it in. Well, he got rid because he was under pressure. Number 7, Ronaldo. Wayne Rooney. So deadlock, and this is heading to spot kicks. So by accident or design, neither team is giving way. Well, it was a pretty engaging game that flew by. The separation now is left to penalties. So here comes the ultimate emotional roller coaster ride at the end of it all. So it Next comes thing, down invite to me. this, 5 penalties each. Ask Manoj bro. This one to set Manoj the bro tone. only creating cooperative. I am not creating. Ask And no Manoj bro. mistake. Well, so far, so good, Peter. Ronaldo பாலை தூக்கிட்டு அப்படியே நடந்து வரோம். Cristiano Ronaldo is engaging in a bit of mind games before stepping up. Never looked in doubt, really. So both teams on the board. You can cut the tension with a knife. Luis Suarez, second in line நான் for ப்ரோ them. அது ஏசி மலர்ஜி கபடி கிரேஷ் சூப்பர் ப்ரோ மாஸ் வரணும். Looks like he's done it. லைக் பண்ணலனா லைக் மட்டும் போடுங்க ப்ரோ. Never looked like missing. Let's go for 40 likes. ஆசாலන්න ப்ரோ. Mateus is the second man to step up for his team. Lothar. Great penalty, outwitted the keeper. Yeah, made his mind up very quickly and just didn't waver. Rooney is third in line. Rooney Right in the bottom corner. Some nerve. Looks like he's done it 1,000 times. Never looked like missing. Ibrahimovic is the third man to step forward. Great stop! And the keeper punches the air. Talk about coming up with the goods. Gamesmanship or not, Peter, whatever he did worked the treat. Of course. Will that prove decisive? Well, this is effectively bro. a very welcome Manoj bro, cushion, irikya Peter. bro?
அவர் தான் இன்வைட் பண்ணுவாருன்னு நான் சொன்னேன். ஸ்லாட் இருக்கா He just ஃபுல்லான்னு has to கேட்டுட்டு trust இருக்கடா his டேய். instincts and pick the right spot. அவர் தான் கிரியேட் பண்ணுறேன்னாரு, ஆளை காணோம். இல்லைன்னா அவர் இல்லைன்னா நான் கிரியேட் பண்ணுவேன். Sticks it away. It was well disguised. It gave no inkling as to where he was going on that. This to win it. No pressure, of course. மோடே He's done it. மனோஜ் ப்ரோ இருக்கே ப்ரோ. மனோஜ் ப்ரோ அவளை So கிரியேட் பண்ண these போயிட்டாரோ. are our winners. A word for the vanquished who played more than their part in this competition and did very well to make the final. But it just wasn't to be for them. The right team did. ரொனால்டோ வின்னா. ஆப்போசிட் டீம்லேயும் ரொனால்டோ இருந்தான் ப்ரோ. அப்போ ரொனால்டோ தோத்துட்டானா? Oh my god. A 4-star base player has arrived. 107 ரொனால்டோ. I'm starting to feel a bit nervous, honestly. Seeing that it's F2P. That's my cool guys. And I don't get யார் ப்ரோ அது பார்க்குறதே? மியூட் போட்டு பாருங்க. so மனோஜ் ப்ரோ கிரியேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு போய் மேட்ச் விளாண்டுருக்காரு பாருங்க கைஸ். கோஆப்ரேட்டிவ். வாங்க கைஸ் டக்குன்னு வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. ப்ரோ ராவி ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ. கிரியேட் பண்ண அந்த பேக் ஓபன் பண்ண போறேன். கிரியேட் பண்ண எதில் ஓப்பன் பண்ண போகிறா? இதுக்கு தான் மால்டனிக்கு தான். ஏதாவது டிஸ்கார்ட்லையா? பண்ணட்டா வேணாமா? சப்போ இந்த மேட்ச் நான் வேறு கிரியேட் பண்ணிட்டேனே. இந்த மேட்ச் முடிஞ்சோன்னே ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா? கரண்ட் வேற இல்லை, கரண்ட் போயிடுச்சு. ஓகே ஓகே. டோன்ட் ஸ்டார்ட்டா? எதுக்கு ப்ரோ டோன்ட் ஸ்டார்ட்டு? ரெடி குடு ப்ரோ. ரெடி குடுக்கலாம் கிக்கு தான். டோன்ட் ஸ்டார்ட் ஆமே. ஸ்பின் அண்ட் ஸ்டார்ட்டா ப்ரோ? ஜாயின் பண்ணவங்களும் வெயிட் பண்ணிட்டு எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம பொறுமையாக இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு பொறுமையாக சுற்றலாம். என்ன ப்ரோ? IMMJS. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. ஃபோன் வர கொதிக்குது கரண்ட் போய். என்ன ப்ரோ ஹெல்ப்பு? ப்ரோ என்ன இன்வைட்டே பண்ணலை. மறந்து போய் ப்ரோ சஃபு ப்ரோ நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திருக்கலாம்ல. லாஸ்ட்டாக வந்து பேந்தர் இன்வைட் பண்ண ப்ரோ. இன்வைட் பண்ணும்போது சொன்னதுனால அவனை டக்குன்னு இன்வைட் பண்ணிட்டேன். நீ சொன்னதான் மறந்துட்டேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் இன்வைட் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ சஃபு ப்ரோ. நியூ லைவ் போட்டுட்ருக்கியா? எதுக்கு ப்ரோ நியூ லைவ் போட்ட? ஐடி ரிவ்யூனா என்ன ப்ரோ? ஐடி ரிவ்யூ நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. வாட் இஸ் ஐடி ரிவ்யூ? அந்த லைவ் கட் ஆகிடுச்சா? கைஸ் எல்லாரும் பேந்தர்ஸ் யூடியூப் சான்வாஸ் லைவுக்கு போய் லைக் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க கைஸ். உடனே வந்தால் வேஸ்ட்டு தான். அந்த லைக்கே கவுண்ட் ஆகாது. காணாமல் போயிடும் அந்த லைக். ஃபேக் லைக்குன்னு. சரி ரொனால்டோவா?
அப்படியா ப்ரோ? எனக்கு தெரியல ப்ரோ, பார்த்துருவோம் ப்ரோ. சரி ஓகே, சேஞ்ச் ஏதாச்சும் பண்ண ப்ரோ. சேஞ்ச் என்ன ப்ரோ சேஞ்ச் பண்ணணும்? என்ன சேஞ்ச் பண்ண ப்ரோ? ஓகே ஓகே, சொல்லு ப்ரோ. அந்த எபிக் பேக்ரவுண்ட் இருக்குல்ல, எபிக் பேக்ரவுண்டா? எபிக் பேக்ரவுண்ட் இவருக்கு வந்துச்சு இல்லையா ஆ பேந்தருக்கு? ஆமாம். அது மாதிரி எனக்கு வர மாட்டேங்குது, ஏன் தெரியலையே, எனக்கும் தான் வரல. நான் போய் அந்த இதில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உள்ளே போய் செட்டிங்ஸை மாற்றணுமா என்ன? யாராச்சும் சொல்லுங்கள். இது உள்ள போய் செட்டிங்ஸ் மாற்றணும். ஸ்பின் பண்ணிட்டீங்களா? இல்லை பண்ணலை. ஆபி ப்ரோ நினச்சி ஸ்பின் பண்ணுறேன், இதுதான் பார்ப்போம். அடுத்து இந்த டோர்னமெண்ட் முடிச்சு கிராஃபிக்ஸ் அடிக்காமல் வைக்கணும் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அடிக்குது? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me. Color அதிகமா இருக்கா? Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. And that gets things running. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Marcelo. He's pretty much a defender in name alone, to be honest, because his biggest contributions always seem... Chance for a shot! Oh. It's hit the crossbar. Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Graphics looked like he tried to give it some அதிகமாக வைக்கணும். கிராஃபிக்ஸ் அதிகமாக வச்சா வருமா? நான் கிராஃபிக்ஸ் அப்போ அதிகமாக தான் வச்சிருக்கேன், எனக்கு வரலையே ப்ரோ. Can he get it through? Yamal has it out wide of his face. He is through here. Well, the defence proved infallible then. That won't be the last they'll see of him. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Graphics அதிகமாக வச்சா எபிக் கார்டு வந்து. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. அப்புறம் நான் போய் கிராஃபிக்ஸ் வச்சிரட்டா? That was traveling. அப்படியே சஃபு ப்ரோ சொல்றாரு, எனக்கு தெரியாது. கிராஃபிக்ஸ் வச்சு திருப்பி டவுன்லோட் பண்ணலாம். மாசிலு ரொனால்டோக்கு போடுங்க. And it's Guardiola. Knocks it into space. The ball goes in. Maldini clears it away. Scholes getting forward. He's found a way through. Kane.
Now it's Yamal. He's dribbled past his man here. Now he's got space here. Offside that time. Bro, அதான் bro உண்மை. Okay bro. Hi bro. Upset bro. Hi bro. Download பண்ணு bro. Battling for the right to play in the early stages. Now it's Del Piero. Play Store போய் இதுக்கு bro download பண்ணனும். And here's Roberto Carlos. ஆமா bro, கையில வச்சா Play Store போய். They've got to be quick moving this forward. Well, that pass surprised everyone and not in a good way. Engages and forces him off தண்டி the விட்டீங்களே bro வந்து. Nicely weighted ball. And he's worked. நானும் வரலாம் bro, கண்டிப்பா வரலாம் bro நீங்களும். He's got away. Can he finish? And he's intervened well there. And it's Varane. And he's got away. Big chance! Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing Bro, with next it. tournament, next spin bro, next spin. Spin முடிச்சிட்டு plan பண்ணோம். Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. ஆமி bro நினைச்ச ஸ்பின் பண்றேன் உழுவுச்சு. bro ராபி bro நினைச்சா எல்லாம் நடக்கும் bro. Let off. That's a good ball out wide. And that was asking for too much. That was very necessary. He's shifting through the gears here. Decent chance! Scholes is always scanning the pitch for targets. Oh, that's a key interception. So still waiting for the first breakthrough here, but it has been a pretty open start. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's had its moments. He's picked his way through. Oh, shooting chance! It's in! ஆமா bro, Maltinic தான் bro. What a delicious goal, stroked in like a maestro. That was magnificent. The way he caught it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. யார் வராது 26 நிமிஷம் தான் இருக்கா உனக்கு யார் ப்ரோ வேணும் எனக்கு கிணவர வேணும் ப்ரோ ஆனால் என்கிட்ட காயின் இல்லை ப்ரோ நான் ஸ்பின் பண்ணல ப்ரோ ஸ்ருத்திக் ப்ரோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஸ்பின் பண்ண போகிறார் ஏனிக்கு ப்ரோ ஆல்ரெடி மட்டும் தான் கிடைக்கும் என்கிட்ட காய் நஹி ஹே அவருக்கு இப்போ ஒரே ஸ்பின்னில் கிடச்சிட்டானா மால்டினி நமக்கு வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுவார் அதனால் கிடைக்கும் 900 காயினை வச்சு வாங்கிட்டேன் ப்ரோ மால்டினி வாங்கிட்டேன் ப்ரோ 900 காயினை வச்சு இன்னும் கிணவர வாங்கல ப்ரோ கிணவர வாங்குறது காயின் இல்லை 900 வச்சுட்டு மால்டினி வாங்கியாச்சு ஸ்ருத்திக் ப்ரோ உனக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் ப்ரோ ப்ரோ நம்ம லைவ்ல வந்து நீங்க ஸ்பின் பண்ணிருக்கணும் ப்ரோ சார் ப்ரோ லைவ்ல வந்து கிடைச்சா லைவ்ல வந்து ஸ்பின் பண்ணா தான் ப்ரோ கிடைக்கும் லக்கு நம்ம லைவ் தான் இப்படி பேசி பேசி ஸ்ருத்திக் ப்ரோ எதுவும் கிடைக்காம போகுது ப்ரோ யாருமே சண்டா போட்றாங்க ப்ரோ 5000 காயின் ப்ரோ ஏய் யார் ப்ரோ இது வெடி கொடுக்காம இருக்குது இன்னும் ஒரு 400
காயின் இல்ல ஒரு 600 காயின் இருந்தா போதும் 5 ஸ்பின்னா போடலாம். ப்ரோ ரெடி கொடுங்க ப்ரோ. இதுல யாரு ரெடி கொடுக்குறது? பெத்துறாங்க யாரோ பாஸ் பண்ணி வச்சு. யாரு ப்ரோ நீ எதுக்கு ப்ரோ பாஸ் பண்ணி வச்சிருக்க? போட்டுட்டாருப்பா. இன்னும் ஒரு மேட்ச் இன்னும் முடியல. ப்ரோ எங்க இவ்வளவு நேரம் பாஸ் பண்ணி வச்சிட்டாரு. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden bang. Oh, that's fabulous. ப்ரோ அடி ப்ரோ. வாடா ப்ரோ. நீ தான் அடிக்கணும். இல்ல அடுத்து ஈஸி கோல மிஸ் பண்ணிட்டாரு. நீ வேற. நான் ஸ்கில் போட்டு உள்ள போயிடலாம்னு பார்த்தேன். And that interception was most necessary. That was well played. Well stopped. Could move up a gear here. Maldini cuts out the pass. Bro, avla aasya bro. Rafael Varane is someone so often referred to as the defender's defender. And he's managed to get free. And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Threads one in. He's had it taken off him. And he's managed to get rid. The ball is loose and the chase is on. India truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Timber. And here's Kane. Pinches it off him. Kane really was well marshalled there because he was... Good chance here! That's what you next call inspired goalkeeping. That's very, very next good. You can't ask for much more okay than next that. பண்ணுங்க bro next பண்ணுங்க. மறுபடியுமா bro? தப்பு bro. And it's hoisted clear. Defending was strong and firm. And now they can spring out of defence. And that is out of play. Oh, he's going to be disappointed with that. That has ended up in no man's land. Can he get on the end of this? Guardiola. Bro, en thambi spin Whistle's gone and the referee has given a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. சீட்டுகளுக்கு போட்டு பாத்தீங்களா? சரி. This to be all square. Ronaldo. And he's missed altogether. He couldn't ask for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition have just scored. Best of 3 Best of 3 la rendu spin pannum potirukku. The referee says that is that for the first time. So a steady solid. Guys, யாராச்சும் லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒரு லைக்கா போட்டு விடுங்க. 40 லைக்ஸ் வந்துரும். Let's go for 40 likes guys. 40 likes போலாம். On the wrong end of a 1-0 scoreline. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. I'm safe. Yeah, bro. ப்ரோ எனக்கு எப்படி ப்ரோ பிக் பிளேயர்ஸ் அண்ட் பொசிஷனுக்கு பெஸ்ட் பிளேயர் செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ஆட்டோ செலக்ட் கொடு ப்ரோ, அதுவே செலக்ட் பண்ணிடும் ப்ரோ. கஷ்டம்லாம் பண்ண வேணாம் ப்ரோ, ஆட்டோ செலக்டே கொடு ப்ரோ, அதுவே பெஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் கோர்ஸ் சொல்லுங்கள் ப்ரோ, சொல்லிடுறோம் ப்ரோ.
India really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Now that's well seen too. He has found the way through. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Guardiola, foot in. Looking for the run. Now it's Cruyff. No, it's come to nothing. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. He's having a hit! Bro, every start long pushing. And here's Del Piero. And the assistant referee Yesterday has they his install flag raised பண்ணீங்களா? for offside. Bro, அப்பப்போ ஸ்பின் வரும் bro, அப்பப்போ ஸ்பின் வரும், அதில் தான் வாங்கணும். ஃப்ரீயாக கொடுப்பான். காயின் சேர்த்து வச்சுக்கோ ப்ரோ, காயின் சேர்த்து வச்சுட்டு வீக்லி ஸ்பின் வரும். ஏதாவது உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பிளேயர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்பின் பண்ணி எடுத்துக்கோ. இப்படி தான் ப்ரோ எடுக்கணும். வீக்லி ஸ்பின் வரும் ப்ரோ, அதில் போயிட்டு காயினை சேர்த்து வச்சு ஸ்பின் பண்ணணும் ப்ரோ. அப்படி தான் ப்ரோ எடுக்கணும். ஆடா Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. $750 ஒரு மேனேஜர் இருக்கு பாரு ப்ரோ, மாசா எடுத்துரு ப்ரோ. Buffon gets it away. Rodri, Guardiola, and here's Kane. Ada? Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Bro, எனக்கு நெட் லாக போட ப்ரோ. Well, the question now is whether they can sustain it. Great ball, and he's in here, and the shot! In he goes again. Nice bro, நல்ல வேளை. And there's a goal. Bro, மேனேஜர் வேஸ்ட் எடுக்காதீங்களா? Well, you have to credit the desire there. ஏன் ப்ரோ மேனேஜர் வேஸ்ட்? 90 இருக்கானே ப்ரோ. They did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. That's really Yeah, bro, it's bro goal. Peter just instinctively knew where the ball பயங்கரமா போட்டானே ப்ரோ, பாஸ் நானே. he needed to put himself. Looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Penalty இருக்கு bro, penalty இருக்கு. நான் கால கலப்பிட நிக்கறானே. Plum center, but it is a fair way out on the very cusp of credible shooting range. Look at the space here. Yeah, bro. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He is through here. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? And that could set him on his way. They're urging him. யார bro left இழுக்கணும்? He's got a goal. And the game is well and truly turned on ஓ its இது head. And that really is ஃப்ரீ கிக் சொல்றீங்களா? so impressive. அது முடிஞ்சு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? நீங்க ரொம்ப டிலேல பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ப்ரோ அது முடிஞ்சு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ப்ரோ. அடி அடி நிப்ப சொல்றீங்க ப்ரோ நீ. அது முடிஞ்சு நாங்க ஒரு கோல் அடிச்சோம் ப்ரோ. Tries to play it through. He has a look up.
ஐயோ ஒரு ஸ்கிப்பை பார்த்தா அதை போட்டலான்னு பார்க்குறேன். India clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. That pass just didn't quite work. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. No, he wasn't going to be fooled, and he's managed to get free. Scores! வெளியே போயிடுச்சு. And that really should have been that. Just got too eager there. மிஷின் இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ. ஈவெண்ட் போங்க ப்ரோ. ஈவெண்ட்டில் போயிட்டு பிளேயர் விசஸ் பிளேயரில் போனீங்கன்னா மிஷின் இருக்கும். அதில் மேட்ச் நீங்கள் வின் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் ப்ரோ காயின். Yamal is one of the key ingredients in the team's attack. Now it's Cruyff. Albert Ferrer simply refused to be outdone there. And this is Ronaldo. And this is Kane. He's found a way through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, that's well done. Really robust. And the counter is on. That's positional gold. The utilisation of space. It's loose here, and they'll want to reclaim it. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very, very good. Kane picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Please take a look at the end of the game. Reflections? Well, I have to Next say, go. I'm thoroughly impressed with what we Cooperative. just Next witnessed. spin bro. As Next soon as they got spin. the goal, you felt they were என்ன bro almost ரெடியா gonna bro? come and ஸ்கிரீன் find ஷேர் the பண்றியா winner, அப்படி? and they did just that. ரெடியா? Alongside me, and to wish you all a very good evening. Next spin இருக்கு guys. பண்ண bro ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண bro ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண bro. தெரியுது ப்ரோ. ப்ரோ மியூசிக் ஆஃப் பண்ணு ப்ரோ. மியூசிக்கோட வச்சிருக்கியா ப்ரோ மாசா? செட்டிங்ஸில் போயிட்டு மியூசிக் ஆஃப் பண்ணு ப்ரோ. இதில் ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆகாது. செட்டிங்ஸில் போயிட்டு தான் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணணும். கீழே லாஸ்ட்டில் இருக்கும் பாருங்க. ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. இருக்கு. ஆனால் உன்னோட இது ஸ்ட்ரீமு இதுவாகுது, பில்லராக ஆகுது ரொம்ப நெட். ஆமா 720p 30ல போறல அதனால அப்படி இருக்கும் போல. சரி ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்ண போகிற இப்போ? என்ன ப்ரோ ஸ்பின் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்தியா பிளேயரை போய் ரிலீஸ் பண்ணுறே ப்ரோ. ப்ரோ ரிலீஸ் அப்புறம் பண்ணு ப்ரோ. ஸ்பின் பண்ணலாம் ப்ரோ. இப்படி பண்ணனா கிடைக்காது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ 4000 தான் வச்சுருக்கேன், மீதி 600 எங்க?
ஸ்டெத்திக் ப்ரோ வின் பண்ணியிருப்பாரு போல. ஸ்டெத்திக் ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? கேட்கல போலங்க. மைக் ஆஃப் பண்ணியிருக்காரு போலயே. அவர் ஏற்கனவே பாருங்க 139 வின் பண்ணியிருக்காரு. நெய்மர் வருவானா ப்ரோ ஈவெண்ட்ல? நெய்மர் வருவான் ப்ரோ. இந்த பேக் அன்லேக்கி பேக்கா கிடைக்கும் ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்டெத்திக் ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குதா போலயே. பக் ஏதாவது ஆயிடுச்சா? கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ. கேக்குது. இப்பதான் ப்ரோ கேக்குது. சொல்லுங்க இப்ப என்ன பண்ண? ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான் ப்ரோ. 900 மட்டும் இப்போ வெளியே போயிட்டு வந்து 900 தொட்டு அவ்வளோதான் ப்ரோ. லக்கி பேக்கா ப்ரோ? அன்னேபிள் டு சைனு 5 லட்சம் என்ன ப்ரோ சொல்லுது? நியூ டோர்னமெண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் ப்ரோ. ரவி ப்ரோ அப்ப நான் போய் கிரியேட் பண்ணி கோட் கொடுக்கட்டா? குடு ப்ரோ. எதுக்கு கோடை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன்? டோர்னமெண்ட்டுக்கு. கூடு இருங்க கொடுத்துட்டு உங்க லைவ்ல போட்டு வர்றாங்க கோடை. ஸ்டார்ட் பண்ணு ப்ரோ. அவ்வளோதான் கிடைச்சிருச்சு. சுத்துது பேந்தருக்கு சுத்தின மாதிரியே சுத்துது. எப்பிக்குன்னு வருமா? பார்க்கலாம். என்ன ப்ரோ இவ்வளோ வேகமா சுத்துது? ப்ரோ கொடுத்துட்டான். யாரு ப்ரோ கொடுத்துருக்கான்? இட்டாலியன். புரியலையா? இருங்க பின்னாடி பார்க்கலாம் யாருன்னு. பின்னாடி பார்க்கல ப்ரோ. அப்படியே தான் ப்ரோ நிற்கிறான். ஏமாத்திட்டாங்க ப்ரோ. லேக் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. நெட் இஷ்யூ. கிடைக்கலையே. அவரோட இதை போடுறாரு. ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு 100. எப்படி ப்ரோ மனசுறது உங்களுக்கு 900? ஐயோ என்ன ப்ரோ கோல் கீப்பர் வரான். போச்சு ப்ரோ. நூறு போடுவீங்களாம் ப்ரோ. சஞ்சய் ப்ரோ சொல்றாரு 100ன்னு. கிடைச்சிட்டான் ப்ரோ. எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கான் ப்ரோ. மால்டினி மாதிரி தான் இருக்கு. 2 பேர் கொடுத்துருக்கானா? ஒருத்தன் தானா 2 பேரா? நெஸ்டா தெரியலையே. ஒருத்தன் தான் போலயே. அவர் மால்டினி தானே கேட்டாரு. ஒருக்கான மால்டினி தான் ப்ரோ வேணும். நெக்ஸ்டா வேணான்னு சொன்னாரு. உங்க ஐடி பேன் ஆகணும் ப்ரோ. உங்க ஐடி பேன் ஆகணுமா ப்ரோ? நல்ல வேலை அது ஏன் ஐடி இல்லை ப்ரோ.
வரான் ப்ரோ. ப்ரோ மறுபடியும் யாரோ ப்ரோ, யார் கிடைச்சிருக்கா? யாரு ப்ரோ இவனுக்கு கேமரா இப்படிலாம் கொடுக்கான் ஜிகேக்கு? எனக்கு வருத்தம் ப்ரோ, எனக்கு வருத்தம் ப்ரோ. மால்டினி கொடுக்கலையா ப்ரோ? ஐடி ரிவ்யூ போடுறா. ஒரு 40 சொல்லுங்க, கிடைக்கல இல்லையா? வட்டி சிபியை கொடுத்துருக்கான். அடுத்து கிடைக்கும் ப்ரோ. கண்டிப்பாக ஒரு சிபி வந்தால் அடுத்த சிபி கிடைக்கும் ப்ரோ. 40 கைன்ஸ் பேலன்ஸ். அடுத்தும் சிபி தானே, ஆனால் கிடைக்கலையே. ஒருத்தனையாச்சும் தாங்களா? ஐயோ டென்ஷன் ஆயிருப்பார் இப்போ ஒரு செத்துக்கு ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நான் வரேன். வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. 900 இல்லை ப்ரோ, 900 இல்லை. அதனால தான் ஒரு 100 போட்டு. ஏன்னா விட்டுரு ப்ரோ, அவர் விட்டுற. இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி போட்டிருக்கலாம். பர்ச்சேஸ் பண்ணியா? ஐயோ கொடுக்கவே இல்லை ப்ரோ. ஒரே ஒருத்தருக்கு கொடுத்துட்டு ஏமாத்திட்டானுங்க ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ. இப்படி ஏமாத்திட்டானுங்க. எனக்கு வருத்தம் ப்ரோ. ப்ரோ ரெண்டாவது ஸ்பின் பிளாக் அனிமேஷன் தான் ப்ரோ வந்துச்சு. என்ன ப்ரோ இது? நானும் அதான் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டேன். நான் ஏமாத்திட்டானுங்களே. ரவீன் ப்ரோ உங்களை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஐயோடி ப்ரோ, பாவம் ப்ரோ. 4000 காயின் ப்ரோ. பேந்தர் ப்ரோ தான் லக்கு போல. நான் இல்லை போல இப்போ லக்கு. இன்வைட் பண்ணிடுறீங்க. பாவம் ப்ரோ. ஆனா வாங்க ப்ரோ, ஒரு டோர்னமெண்ட் போடலாம் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் கோஆப்ரேட்டிவ் போவோம். டோர்னமெண்ட் வாங்க. சித்திக் ப்ரோ ஸ்பின் பண்ணுன்னு நான் தான் ஸ்பின் பண்ண வச்சிட்டேன். சாரி ப்ரோ. பொறுமையாக நீங்கள் வேறு எதுக்காச்சும் பண்ணியிருக்கலாம். 4000 காயின் ராபி ப்ரோ. இன்வைட். தமிழ் ப்ரோக்கு சந்தோஷமாமா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ, ஆன்லைன்லேயே இல்லையே ப்ரோ நீ? சஃபு ப்ரோ. ப்ரோ கடுப்பு ப்ரோ. மால்டேனி எதிர்பார்த்தேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. செகண்டா ஸ்பின் பண்ணது ஏன் ப்ரோ வரல? ஐயோ கடுப்பா இருக்கு. எங்கே ப்ரோ இருக்கீங்க ஆன்லைனில்? எங்கே ப்ரோ இருக்கீங்க? AFXJRா? இல்லை ப்ரோ, நீங்கள் ஆன்லைனில் இல்லை ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கீங்களா ப்ரோ? நீங்கள் என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கீங்களா? நீ என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கியா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ, நீ ஆன்லைன்லேயே இல்லையா ப்ரோ இருந்தாலும்?
பார்த்தேன் ப்ரோ இல்லவே இல்லையே ப்ரோ. அப்சார் அசீம் வந்துட்டேன் ப்ரோ. வந்துட்டீங்களா? ஆன்லைனில் காட்டவே இல்லை ப்ரோ உங்களானா. ரீட் பண்ணுங்க ப்ரோ ப்ளீஸ். இது நம்ம இல்லை ப்ரோ யூடியூப் சான்வாஸ் பாங்க ப்ரோ. அவன் தான் ப்ரோ கிரியேட் பண்ணியிருக்கான். அவன் லைவில் போய் கேளுங்க ப்ரோ. அவன் தான் ப்ரோ இது பண்ண முடியாட்டு மறுபடியும் முதல்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு இன்வைட் பண்ண சொல்லுங்க ப்ரோ. அவன் லைவுக்கு போயிட்டு நான் கிரியேட் பண்ணல ப்ரோ. உடனே இன்வைட் பண்ணியிருக்கலாமா? ஆன்லைனில் இருக்கியா ப்ரோ? ஆன்லைனில் யார் இருந்தா? யாரையும் ஒருத்தங்களே இன்வைட் பண்ண. யாரை இன்வைட் பண்ணேன்னு எனக்கே தெரில ப்ரோ. நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே இல்லை ப்ரோ. அப்புறம் எப்படி ப்ரோ இன்வைட் பண்ண முடியும்? என்ன இன்வைட் பண்ணல ப்ரோ. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்லேயே இல்லை ப்ரோ. Here comes the ultimate white knuckle ride on the emotional roller coaster. So all aboard. நீங்க எங்க ப்ரோ போனீங்க? மனோஜ் ப்ரோ கோஆபரேட்டிவ் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்ல இது கேம் விளையாண்டு இருந்தீங்களே, விட்டுட்டே போயிட்டு. யூடியூப் சான்வாஸ் யூடியூப் போட்டு SANVUS. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in ஒரே every ஒரு லைக் மட்டும் department, போட்டு Peter. பாருங்க. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air, and what's more, he seems to really love tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Oh, what has happened here? Played it again. Keeper has taken decisive action. Plays a sharp little ball here. A quick look, thought about cutting inside. Gavi. And he thumps it clear. Callister. Oh God. Suarez. He won't be happy with that one. Can he get onto this? Cordoba cuts out the pass. It's an imaginative pass. He's going to be disappointed with that. Takes a shot! Bro. Paris Saint-Germain! And Paris Saint-Germain take the lead. And that is about as cool as they come. He picked his Match எப்படி போடுறதா? Just way என்ன மேட்ச் ப்ரோ எப்படி போடுறது? the keeper was never going to stop it. Paris Saint-Germain have fired themselves in front. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. என்ன ப்ரோ சத்தம் அது? And here's Aguero. Aguero really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And the through ball. Rijkaard calmly anticipates. India are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Chance! Hey bro. Oh, denied brilliantly. Suarez actually didn't do an awful lot. Mistake இல்லாம சொல்லுங்க bro. Mistake இல்லாம. ஆளா இருக்காங்க வேஸ்ட் India with their first corner, the first in the game for either side actually. ஆபி bro. The cross comes in. ஆமா bro. The chances keep on coming. They're awarded another corner. Corner number 2 then. எனக்கும் கஷ்டமா இருக்கு. And now a sudden chance to counter. ஆனா இந்த பேக்ல நெஸ்டா தான நல்ல பெஸ்ட் பிளேயர் இல்லையா? Now this could be a chance. தான் bro பெஸ்ட். Suarez showed plenty of zest in getting to the ball but couldn't quite sort it out. Looking for a runner. அவனும் 150 தானே? Very disappointing Next it has time. to be said. Neuer with the clearance. Well played. That has snuffed out the danger. அட ப்ரோ பாஸ் கொடுத்தனே ப்ரோ. Maldini.
பாஸ் கொடுத்துட்டு கமாண்ட பார்த்தா இருக்கும். அடுத்த ஸ்பின்ல ப்ரோ பிளாக் அனிமேஷன் Looking for the run. Now that's well seen too. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. There will be 1 minute at a time. Tries to pass it through. Over to the right flank. And he's picked it up out wide. And that signals the end of the first period. Next match bro Canavara. Next match Canavara va. Na bro solra. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. India currently behind by 1-0 at the break. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, படிக்க மாட்டேன் bro. முழுசா படிக்க மாட்டேன் bro. So that's it for the first half and everyone Already only for well RBA. Okay bro. RBA. யார் அது? சரிலே யாரது? யார் bro சொல்லுது? Chessim. We're on the move again. India really need to bring Jessim up their intensity no orda a sollirukar. notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Oh, super ball! It's beyond the defence. It's Saka. In he goes again. And it's in. சரி விடு bro முடிஞ்சு போச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பாத்துக்கலாம் அடுத்து. Well, I always thought they had it in them, Peter. அடுத்த அப்ப லக்ல எல்லாமே கிடைச்சரும் Once பாத்துக்கலாம். they got going, they were awfully hard to stop. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. எப்போ இன்வைட் பண்ணனும்? From experience, there are players who always seem to know where the ball's going to end. Bro match முடிஞ்சு போச்சு bro. சரி ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் bro. ஆஃப் டைமே முடிஞ்சு போச்சு. It's starting to look very interesting this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Played into space. Now it's Aguero. It's a really well measured ball. Yamal has the space to scheme. Cross is blocked and that's a corner. Bro உங்க ஐடி சொல்லுங்க bro. என்னோட ஐடி ராபி FC லைவ் bro. ராபி FC லைவ். நீங்க இந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வரும் பாருங்க bro. உள்ள நான் என் ஐடில தான bro சேர்ந்திருக்கேன். உங்களுக்கு காட்டும் பாருங்க. And now they can spring out of defense. Dink through. McAllister receives it in a wide position. Chance for a shot. Oh, no shortage of confidence there. Well, that's a great chance from a really swash. Okay bro. அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது நான் அடுத்த மேட்ச். Okay bro போய்ட்டு வாங்க bro. Saka. Gavi. Ball looks a good one. A header! Goal! Paris Saint-Germain! And they get themselves in front! Satisfyingly simple. Okay bro போய்ட்டு வாங்க bro. There's a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Paris Saint-Germain with the lead. And here's Aguero. ஆடா எங்க bro அடிக்கறான் அவன்? Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Number 4, Declan Rice. That's a throw. Substitution for Paris Saint-Germain. Number 16, Rodri. Coming on the field is number 5, Trent Alexander-Arnold. It's a searching pass. Knocks it into space. Oh, well played. And he's managed to get charged, surely! And it's hit the woodwork and out! It's a goal! And once more we are all square. You score, we score! நானும் கோல் போலேன்னு நினைச்சேன். They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Vinicius
So again we have parity. Such a big goal, Peter. Just when the Sabla opposition இதுக்கு ப்ரோ thought they could பண்ணிக்கிட்டு turn the screw, சப் they're back நீடட் to ப்ரோ square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. That's a cute ball. Rice is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Pass somewhat off target. Oh, super find. அங்க இருக்கு ப்ரோ சம்பந்தமா மால் இருக்கு. And that's a simple one for the keeper. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Have been indicated. Oh, perfectly measured that. And he's heaved it away. ஆளு மட்டும் தடிக்கவே மாட்டான். முன்னாடி தான் வர்றான். மால்டினி வச்சிருந்தாலும் முன்னாடி தான் வர்றான். எடுக்க மாட்டான். இவங்க ஆளு ஈஸியா தடுத்துறாங்க. Guys, யாராச்சும் லைக் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. So time for a potential game changer. Yeah, I think it's time for some brave decision making. ப்ரோ என் பிளேயர் ஏன் ப்ரோ அப்பப்போ சஸ்பெண்ட் ஆகுறாங்க. ப்ரோ எக்கோ யாருக்கு எக்கோ அடிக்குது? Number 2, Davinson Sanchez. And it's Rijkaard. Alexis McAllister. Coming on the field. Number 21. Mbappe gets across to intercept that. Number 17. Neymar. Number 20. ப்ரோ இம்பாப்பே இங்க என்ன டிஃபென்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான்? ப்ரோ யார் ப்ரோ அது? Oh, that could be pivotal. A game of margins, a game of thrills. This might just do it. Number 15. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. இம்பாப்பே எப்போ ப்ரோ நான் கீழே தூக்கி போட்டேன். இம்பாப்பே நான் தூக்கி போட்டேன்னா நான் இம்பாப்பே எல்பில எடுத்து சூப்பர் ப்ரோ நான் Substitution on the field. Number 20. Kylian Mbappe. ரெட் கார்டு வாங்கினா சஸ்பெண்ட் தான் ப்ரோ பண்ணுவாங்க. ரெட் கார்டு வாங்கியிருப்ப ப்ரோ நீ. So we have further India are out. India are out in round one. Ambitions unfulfilled, and it is yet another tale in the vast footballing arc. கைஸ் இதுல இருந்து எல்லாம் வெளியே வந்துருங்க. இந்த டோர்னமெண்ட்ல ஜாயின் பண்ணவங்க எல்லாம் வெளியே வந்துருங்க. ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருந்தால் தான் ப்ரோ இன்வைட் பண்ண முடியும். அப்சார் அசீம் ப்ரோ புரியுதா ப்ரோ உங்களுக்கு? ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருந்தால் தான் ப்ரோ இன்வைட் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா எப்படி ப்ரோ இன்வைட் பண்ண முடியும்? புரியவே மாட்டேங்குதே ப்ரோ உங்களுக்கு. ஆமாம் ப்ரோ ரெட் கார்டு வாங்கினா அடுத்த மேட்ச் விளையாட முடியாது ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் விளையாட முடியாது ரெட் கார்டு வாங்கினா. ரெக்கிஸ் ப்ரோ ஃபுல்லு ப்ரோ. அப்சார் அசீம் ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் வந்து ஃபுல்லு பார்க்குறீங்களா? பாருங்க 50 பேர் தான் இருக்க முடியும். மேலே பாருங்க 50 பேர் தான் இருக்க முடியும். 50 பேர் ஃபுல்லுன்னு இருக்கா பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கு மேலே ரெக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ப்ரோ.
பாருங்க ஆல்ரெடி 28 ரெக்வெஸ்ட் வந்திருக்கு. ஆல்ரெடி 28 ரெக்வெஸ்ட் வந்திருக்கு. என்னால் அக்செப்ட் பண்ண முடியல. பண்ண முடியாது. 50 பேர் தான் ரெக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ண முடியும். ப்ரோ நீங்கள் தான் ப்ரோ டக்குன்னு ஜாயின் பண்ணணும். என்னால் இன்வைட் பண்ண முடியாது ப்ரோ. பண்ண முடியும் ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் ப்ரோ. இந்த ஆப்ஷனே இல்லையா ப்ரோ? நான் என்ன ப்ரோ பண்ணுறது சொல்லுங்கள். ப்ரோ கோடு போட்டு வா ப்ரோ. இந்த இங்கே டைம் இருக்குங்க. இந்த நேரத்துக்கு நீங்கள் வந்திருக்கலாம். இங்கே மெசேஜ் பண்ணுறதுனால கோடு போட்டு டக்குன்னு வந்திருக்கலாம். 4 ஸ்லாட் இருக்குது. இன்னும் 3 ஸ்லாட் இருக்குது. டக்குன்னு வா ப்ரோ. டக்குன்னு வா ப்ரோ. சொல்லு ப்ரோ. சஃபு ப்ரோ. அப்பா ஃபுல்லாகிடுச்சு ப்ரோ. சஃபு ப்ரோ. நீ தான் கோடு போட்டு எப்பவுமே டக்குன்னு வந்துடு ப்ரோ. சஃபு ப்ரோ ஏன் ப்ரோ வரல? கோடு போட்டு டக்குன்னு வந்துடு ப்ரோ நீ. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. சரியானதுக்கப்புறம் வாங்க. நெட்ஒர்க் சரியான அப்புறம் வாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓ அந்த டோர்னமெண்ட்டில் இருந்தீங்களோ? ஓகே ஓகே ஓகே. அவன் போயிட்டான். அதில் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டான் ப்ரோ. பாதியில் கோடு தான் நான் பெஸ்ட்டு. ஆமாம் கோடு தான் பெஸ்ட்டு. டக்குன்னு போட்டு டக்குன்னு வந்துடலாம். இன்வைட் பண்ணுறத விட. சாப்பிடல ப்ரோ. இனிமேல் தான் ப்ரோ சாப்பிடணும். கரண் ப்ரோ சாப்பிடல. இனிமேல் தான் சாப்பிடணும். ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ நான் நாளைக்கு வரேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ நாளைக்கு வாங்க ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. ரசீம் அப்போ மொரட்டு பிளேஸ் வச்சிருப்பாரு பார்த்தீங்கல்ல. பாரு ப்ரோ. கிணவரம் எல்பியில் போட்டிருப்பாரு. ஆமாம் ப்ரோ. ஒன் டே டோர்னமெண்ட் ப்ளே பண்ணுவியா? வேறு என்ன ப்ரோ ப்ளே பண்ண? வேறு என்ன ப்ரோ ப்ளே பண்ண சொல்லு ப்ரோ. ப்ளே பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. சார் தான் ப்ரோ மை நேம். ஓகே ப்ரோ. சார் ப்ரோ நான் தான் ரெக்வெஸ்ட் ரெடி கொடுக்கணுமா தெரியாமல் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். கோஆப்ரேட்டிவ் போடலாம் ப்ரோ. கோஆப்ரேட்டிவ் போடலாம். கிவ்அவே போடா. கிவ்அவேக்கு நீங்க ஸ்பான்சர் பண்ணனுங்க ப்ரோ. போடலாம் ப்ரோ. நம்ம கிட்ட இல்ல ப்ரோ. நீங்க ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க போடுறோம். Yet the people stand with their team come what may. This is what they're here for. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So things are underway. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they come.
Yeah, he's proof positive that being a top-class centre-half isn't all about physicality and height. You know, he's only 5'9", but he's imperious in the air. It just goes to show the importance of how he reads the game, the anticipation, the positioning. Little doubt, that is a foul. Oh, no messing about, it is red. India already a man down in these early stages. That has left the boss thinking about what harm it has done to their chances. It looked avoidable and unnecessary, but it makes you think that he was trying to intimidate. நீ ஏன் ப்ரோ பாஸ் பண்ற? அடி வாங்கி ரெட் கார்டு வாங்கி வெளியே போனது ஏன் ஆளு? நீ ஏன் ப்ரோ பாஸ் பண்ற? நானே கம்முனு தான் இருக்கேன். Now that looks a decent ball. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Looking for options for movement. Nesta getting this one clear. The pressing's intense and it's paid off. Now it's Saka. That looks a good ball through. Odo. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Thinks about the shot. And the shot! Goal! Milan! And Milan have the lead. The goal scorer for AC Milan. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ரெட் கார்டு வாங்குறது தான் ப்ரோ ஜாலியா இருக்கும். So we have the first goal. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Ibrahimovic tries to pass it through. Decent chance! And he's stuck it away. A quite incredible spell. They are flying. AC Milan. They forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. So that's 2 now without reply. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Some intricate passing, looking to progress the ball. Deftly away. Looking to play him in. Oh, that's fabulous. I think that's a corner. Yes, it is. Milan with the corner, there first. They've played it short. Can he finish? Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that. And it's Odo. Milan definitely like their pressing from the front. Tries one from range. Oh, fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. டிஃபெண்ட் பண்ண முடியலாம் இல்லை ப்ரோ. டிஃபெண்ட் டேக்கிள் தான் டிஃபென்ஸ். So, third corner of the game. Neymar with the short one. India have the chance to go the other way. That's an excellent interception. Vinicius Junior. No, that's been intercepted. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. He has a look up. And that was very necessary. Now it's Bellingham, nicely spread. Otto, nicely weighted ball. Yamal has the space to ski. Bullish header! Now who's... and he's following up! Well taken goal. It's offside and that'll count for nothing. Well, I think he knew, Peter, the way he sheepishly looked across. Moment's uncertainty there, but it is the right call.
breezed through here. There's the shot! They've got to be quick to recover this. Not the most accurate pass. So, temporary halt to the action. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, Peter, there's no doubting that the situation is quite bleak when you're not only losing, but a man down as well. And while the break is most welcome in giving the opportunity for the players to regroup, there's no doubting that the next 45 minutes are going to be extremely difficult. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. பொசிஷன் வந்ததில்லை அப்படின்னா என்ன ப்ரோ? பொசிஷன் வந்ததுன்னா பால் உங்ககிட்ட எவ்வளோ நேரம் இருக்குது, ஆப்போனண்ட்டை பால் இருக்கோ உங்ககிட்ட பால் நிறையா நேரம் இருந்துச்சாங்கிறது தான் பொசிஷன். The second period is on the way. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their... Well, that's pretty clear, it is a foul. And no surprise, that's a booking. Well, this looks promising in terms of distance and angle. Peter, the keeper knows that even if... Neymar! Oh, it's come off the upright. Yes! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. And that means just one thing, match ball. Well, talk about being on top of your game, everything seems to be coming off for him. A case now of complete control. Neymar has it in a wide position. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And it's Gerrard. And this is Neymar. Gerrard. Yamal. And here's Rijkaard. Looking for the run. It's a pretty loose pass. Now it's Yamal. Bellingham. Gerrard. Bellingham. Bellingham unable to make it happen for all his good intentions. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Cannavaro. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Ibrahimovic. And the assistant referee rightly gives him offside. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. Well, you can blame some suspect defensive positioning for that set of circumstances, and they were just left with little choice. Number 7, Lamine Yamal. Number 11, Neymar. Sanchez. Oh no, what has happened here? Number 10, Ibrahimovic! Lionel Messi. Number 15, It's a sharp pass. Bradley Barcola. Vinicius Junior. And it's Messi. And this is Ibrahimovic. Shot could be on. Bellingham is flagged offside. Substitution for AC Milan. Number 6, Steven Milan Gerrard. have opted to make another change here. Field is
Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. He's found space here, and he's managed to get free. Here comes the corner. Corner number 4 coming up here. And now they can spring out of defence. And that is a little undercooked. Nesta. And this is... It's Ibrahimovic! And no mistake. They are playing them off the park. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Milan are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Saka, well, he got rid because he was under pressure. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Rijkaard, always on the lookout for any signs of danger. Now it's Messi. He's picked his way through, and he's in on goal. He has found the way through. Vinicius Junior, and that's been won straight back. India are out. India are... Yet another tale in the... நீ கவலைப்படாத ப்ரோ, நான் பார்த்துக்கிறேன். நீ என்னத்த ப்ரோ பார்க்க போற?
என்ன ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ சஃபு ப்ரோ வந்துட்டான் ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ. ப்ரோ மேட்ச் ஸ்டார்ட். ஐயோ ப்ரோ இப்படி ஆகிப்போச்சு. மேட்ச் ஸ்பெக்டேட் பண்ணலாம் ப்ரோ, ரெடியாக தானே இருந்தேன், நான் கொடுத்து விட்டு தான் போனேன், எப்படி வெளியே வந்துச்சு ப்ரோ? பசி எடுத்துச்சு ப்ரோ, சாப்பாடு போட போயிட்டேன். மேட்ச் உள்ள ஸ்பெக்டேட் கொடுத்துட்டு தானே ப்ரோ போனேன், எப்படி ப்ரோ வெளியே வந்துச்சு? என்ன ப்ரோ குட்டு ப்ரோ, சோறு தான் ப்ரோ முக்கியம். ப்ரோ ஸ்பெக்டேட் கொடுத்துட்டு சாப்பாடு போட போனோம் ப்ரோ, அது வெளியே வந்துட்டு இப்போ என்ன கதை தெரியல.
வந்துட்டான் ப்ரோ மால்டி நீ நடுவில் உட்காந்துருக்கான் அப்புறம் ஓரமாக உட்கார சொல்லுவோம். கும்பிட்டுட்டு இருக்கான், வணக்கம் சொல்லிட்டு இருக்கான். யாருக்கு வணக்கம் சொல்கிறாங்க? செமிஃபைனல் முடிஞ்சிச்சா ப்ரோ? ஃபைனலே வந்துருச்சா? ஏஜ் ஸ்பெக்டேட் பண்ணுவோம். ஓ இப்படி தானே ப்ரோ இப்படி தான் ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு போனேன். நான் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு போனேன். இப்படி வச்சா மேட்சுக்குள்ளே போகணும். வந்துட்டியா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. நானும் வந்துட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் வந்துட்டியா ப்ரோ? ப்ரோ நான் இப்படி தான் ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு போனேன். அப்புறம் எப்படி ப்ரோ? ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் கேமை மட்டும் பாருங்கள். இருங்க, நம்ம ஃபார்மேஷன் சரியில்லை. ஃபார்மேஷன் மாற்றிட்டு போவோம். அடுத்த மேட்ச் அடியை மட்டும் பாருங்கள் ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ், திருப்பி கொடுக்குற நேரம் வந்துடுச்சு. ஃபோர் 2-1-3 ஆல்ரெடி ஃபார்மேஷன் இருக்குது ப்ரோ. ஃபார்மேஷன் இருக்குது, மாற்றிடுவோம் விடுங்க. வேறு கேம் பிளான் மாற்றிட்டு வெறி கொண்ட வேங்க வரேன் ப்ரோ. நான் வேறா சிரிக்காதீங்க ப்ரோ, சிரிக்கக்கூடாது. அடுத்த மேட்ச் அடிக்கிற அடியில் நீங்கள் அப்படி வாயா புலந்துட்டு பார்ப்பீங்க பாருங்கள். சிரிக்கிறவங்களாம் வாயா புலந்துட்டு பார்ப்பீங்க. வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். நீங்கள் எந்த மேனேஜர் வச்சுங்க? மொரின்யோவா? ஏன் ப்ரோ சிரிக்கிற? அதான் அவர் அவர் மூஞ்சில் கறியை பூசுகிறோம் ப்ரோ. அடுத்த மேட்ச் விளையாண்டு சிரிக்கிறாரு. சிரிக்கிறது வேற, பொழக்கிறது வேற ப்ரோ. புரியல ப்ரோ. True showbiz occasion reserved for the football glitterati, and you wonder what its protagonists have up their sleeves. It feels like the only game. It's all about the here and wait பண்ணுங்க ஜி. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Two teams, Jim Beglin, with one common thought. Romario! Beckenbauer is there to clear. Stood up well to him there. That's an imaginative pass. நீ ப்ரோ இவ்வளோ பேசுகிறே ப்ரோ, நீ ஜாயின் பண்ணி வின் பண்ணி காட்டு ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ கோஆப்ரேட்டிவ்னு சொல்கிற? கோஆப்ரேட்டிவில் தான் நீ விளாட்லானாலும் உன் டீம்மேட்டு நல்லா விளாண்டு உன்னை ஜெயிச்சு கொடுத்துருவானா என்ன? அதனால கோஆப்ரேட்டிவ் சொல்றியா ப்ரோ? Well, of course, Italy has always been the place to be when it comes to defensive maestros, and here is a prime example. So how highly do you rate this fella, Alessandro Nesta? Well, he's without doubt one of the very best they've produced. He's been mature well beyond his years since those younger days, blending power, speed, technique, and எனக்கு really சொல்லாத good ப்ரோ, intelligence and உனக்கு ability சொல்லு to ப்ரோ. நீ read the game. It's no surprise எனக்கு to தெரியும் me ப்ரோ அப்படி that விளாட்டு so many எனக்கு have சொல்லி aspired to be தராத. just like him. Cannavaro gets over and intercepts. Oh, that's fabulous. Well, that Next is match good. இருக்கு ப்ரோ. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. He's found a way through. Oh, that's well spotted. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னா என்ன ப்ரோ பண்ணுவேன்? அதுக்கு பதில் சொல்லு ப்ரோ. சரி நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ பண்ணுறேன்னு? He won't be happy with that one. Timber. That has ended up in no man's land. Gerrard. And here's Neymar. Ibrahimovic. கோஆப்ரேட்டிவா ப்ரோ. Oh, well played. That's just playing it safe and simple. Now it's Romario. Knocks it into space. Nicely. ப்ரோ அங்கர மிஸ்ஸி ப்ரோ. டோர்னமெண்ட் நடத்தினா ஸ்பெக்டேட் பண்ணுறதுக்கு தான் டோர்னமெண்ட் நடத்துகிறாங்க, சரியா? This looks promising. Great shot!
Oh, that was no routine save. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. Nicely shaped ball. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. And here's Neymar. It's Ibrahimovic! Oh, that was a half-decent effort. Oh, he's usually such a good finisher. And they're back on the ball again. Now it's Romario. And this is Gerrard. Gerrard showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Cannavaro. Right card. Rijkaard. Bro, how to join tournament? Code put vaanga bro. Milan with their first Live corner. play The first in the பண்றது game தான் for either பெஸ்ட். side, actually. அது ஸ்பெக்டேட் பண்றது எப்படி bro பெஸ்ட்? என்ன bro லூஸ் மாதிரி பேசுற? டோர்னமென்ட் நடத்துனா ஸ்பெக்டேட் தான் bro பண்ணுவாங்க. யாரு bro நீங்களா? எங்க இருந்து bro வரீங்க? So we are halfway through this final. And it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So we reach the halfway point. What does Jim Beglin have to offer at this stage? Well, I think it's safe to say that the occasion seems to be getting to some of the players and it's making them play a bit within themselves. I think it's all a bit passive. I think when you look at both managers, they'll be wanting to give their players a real lift at half-time now, and we'll see something better in this second half. So it's half-time in the grand finale. Oh, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. So we're straight back at it at the start of the second half. Neymar! And he couldn't finish. Neymar deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. என்ன வின் பண்ணவர் தான் bro வின் பண்ணுவாரு. Have an option with him. ஏய் ஆப்பனன்ட் யாரு? அப்பனா ஸ்ரதிக் ப்ரோவா? That is good pressure, just hounded him off it. Beckenbauer gets it clear. He's a sharp little ball here. Oh, well played, well played. Cannavaro is a man so notably robust and resolute in his defending. Still absolutely nothing to report here goals-wise. Gerrard for movement. He's shifting through the gears here. Romario அடிப்பானா? Romario பால் பிடிங்கிட்டாங்க. Almost an hour gone. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Bellingham. It's made its way to him. Cannavaro. And he's quick to snatch it back. Missed up. Played with finesse. Offside. He's managed to get himself offside. Substitution for AC Milan, number 7. Time then for the first substitution of the game. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Oh, well played, well sorted out. And this is Ibrahimovic. Tries to play it through. That looks a decent ball. And just the keeper in his way. Romario missed. Loose here. இவனுங்க பேசுறதெல்லாம் யாரு ப்ரோ கண்டிப்பா அவனோ பைத்தியக்காரனுங்க பேசிட்டு போவானுங்க. This is Romario. Bellingham, someone who can always claim to be the most. நான் உன்கிட்ட வந்து சொன்னேனா ப்ரோ நான் வந்து ப்ரோ பிளேயர். நான் வந்து உன்கிட்ட வந்து சொன்னேனா நான் ப்ரோ பிளேயர் ப்ரோ என்ன வந்து வின் பண்ணி காட்டு ப்ரோ நான் யார்ட்டே சொன்னேனா. நான் ப்ரோ பிளேயர் சொன்ன மாதிரியும் இவங்க வந்துட்டு நான் ஜெயிக்கலாம்னு சொன்ன மாதிரியும் பைத்தியக்காரன். That's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. ப்ரோ அங்கற மெஸ்ஸிங்கிறது ஒரு பைத்தியக்காரன் ப்ரோ. பைத்தியம் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. அவனை கண்டுக்காதீங்க.
யார் லூசுக்குன்னு பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ப்ரோ. சரியா? நான் கரெக்டாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். Substitution for AC Milan, number 99. So a bit of a revolving door here. ப்ரோ லைவ் போடுறது நான் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. நீங்கள் மூடுங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா கேம் ப்ளே பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் லைவ் போடுங்க ப்ரோ. அதை வந்து என்கிட்ட எதுக்கு ப்ரோ சொல்கிறீங்க? லைவ் போடுறது நான் என்ன பண்ணணும், எப்படி விளையாடணும் நான் பார்த்துக்கிறேன் ப்ரோ. ஓகேவா? நீங்கள் ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் ப்ரோ. அவ்வளோதான், அதை தான் நான் சொல்கிறேன். என்ன பண்ணணும், எப்படி விளையாடணும் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம். லைவ் போடுற எங்களுக்கு தெரியாதா? வரட்டும் ப்ரோ, வரட்டும் ப்ரோ, வரட்டும். இதுக்கு அப்புறம் பிளாக் பண்ணிட்டு அவனுங்க பைத்தியக்காரனுமே தனியாக பேசிட்டு இருக்கட்டும் ஜாலியா. அவங்கெல்லாம் தனி உலகத்தில் வாழ்றாங்க ப்ரோ, தனி உலகத்தில் வாழ்றாங்க. Milan restore parity. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've வேணாம் வேணாம் ப்ரோ, பேசிட்டோம் ப்ரோ. பைத்தியக்காரனுங்க பேசிட்டு போறானுங்க ப்ரோ. இதுக்கு ப்ரோ ஹைட் போட்டுக்கிட்டு ஏதாவது பேட் வேர்ட்ஸ் ஏதாவது பேசினா மட்டும் டெலிட் ஹைட் போடணும் ப்ரோ. லைவ் போடுறப்போ தெரியும் ப்ரோ. இதை விட நிறைய பேர் பைத்தியக்காரனுங்க வருவானுங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் ப்ரோ லைவே ஸ்டார்ட் பண்ணுது. லைவ் போட்டால் இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரனுங்க நிறைய வரதான் செய்வாங்க. That's a throw. ப்ரோ அவனுங்க ப்ரோ ஏதாவது ஸ்கூலுக்கு இன்றைக்கி ஸ்கூல் லீவ் இல்லை ப்ரோ. அதான் இந்த சின்ன பசங்களாம் வந்து பேசிகிட்டு இருப்பானுங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இன்னைக்கு லீவ் இருந்தாலும் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கானாங்க. அவனுங்களுக்கு விளையாட தெரியாது. விடுங்க விடுங்க. நானே எதுவும் அவங்க பேசிட்டு போகிறாங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க ப்ரோ. நீங்கள் பேசிட்டு போகிறாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. Well, both managers would have preferred not to go this far, but here we are. It's about nerve control now. So we've reached that point, the shootout, the ultimate tiebreaker. So this one to set the tone. ரோசம் வருதா? நான் எங்கே ப்ரோ ரோசப்பட்டேன்? நான் எதுவுமே சொல்லலையே ப்ரோ. ரோசம் வருதா? ரோசம் வருது. Well, so far, so good, Peter. நான் பிளாக் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நீ பிளாக் பண்ணிட்டியா ப்ரோ? நீ பிளாக் பண்ணிட்டியா? Xavi Alonso pondering where to put it. Yeah, good pen. ப்ரோ ப்ரோ என்ன வேணா சொல்ல. ஒரு மாடரேட்டரு அப்புறம் ஒன்றா அவ்வளோதான் போட்டு தள்ளி விடுவார். போடா நாயே அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கோ. நான் தான் பொறுமையாக இருக்கேன். அவராக எதுவும் சொல்லாத ப்ரோ. ப்ரோ ஒன்றை ஏதாவது சொன்னால் நீ என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. நான் எதுவும் கேட்கல. தெரியும் ப்ரோ. மெஸ்ஸி ப்ரோ நீ ஒரு பைத்தியம்னு எங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ. எல்லாருக்கும் தெரியும் ப்ரோ. நீ பைத்தியக்காரன் சொல்கிறது யார் என்ன சொன்னாலும் புரியாது. நீ பைத்தியம் மாதிரி பேசுகிறேன் எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. மற்றவங்களுக்கு தெரியாது ப்ரோ. பைத்தியம் எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. கண்டிப்பாக தெரியும். தெரிஞ்சதுனால தான் நான் அமைதியாக இருக்கேன். I thought he handled the pressure really well there. His focus cut right through it. All eyes on him as he places the ball. Beckenbauer. Looks like he's done it 1,000 times. Never looked like missing. We're on to number 3 here. It's 3 each. இதை சொல்லலை. நீ பைத்தியம் மாதிரி பேச எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. அதான் சொன்னேன். பைத்தியக்கார மெஸ்ஸி அங்கர மெஸ்ஸின்னு வைக்கிறேன். இப்போ பைத்தியக்கார மெஸ்ஸின்னு வச்சுருக்கிறாங்க. Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralized. Gerrard, 4th in their queue. Bro, சாப்பிட்டேன் bro, சாப்பிட்டேன் bro. Well, he totally nailed that penalty, picked his spot, didn't change. நீ என்ன bro, மெஸ்ஸி bro அவனை திட்டிட்டு இருக்க? Bellingham with the last of the first 5 penalties. ஐயோ ஒரே காமெடியா தான் இருக்கு இன்னைக்கு.
No! Hit it straight down the keeper's throat. Well, that's about as tame as they come, Peter. Couldn't have been any easier for the keeper. So all eyes on the goalkeeper. யாருன்னு தெரியல, ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தானே ப்ரோ பேசிட்டு இருக்கீங்க. ரெண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? really எனக்கு நீ அவரை திட்டுறியா, அதனால கேட்குறேன். அவரே மாதிரி தான் ப்ரோ நீ பேசிட்டு இருக்க. உனக்கு தெரியுதா இல்லையா ப்ரோ? Their part in this competition and did very well to make the final, but it just wasn't to be for them. The right team did win it in the end, and it is rightly time for them to bask in their glory. bro சிரிப்பா இருக்கு ஸ்டெக் So on to centre stage come the central characters, the individuals who... One by two AC Milan. Super bro, super bro. Mass bro ni invent bro. இவன் யாரு ப்ரோ சம்மந்தமே இல்லாமல் இன்னொரு ஐடியில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துட்டான். நான் டைம் அவுட் போட்டோன்னே வேற யாருமா மெஸ்ஸி ப்ரோ. ஐஸ் ரெடியா? அடுத்த மேட்சுக்கு ரெடியா? ப்ரோ பேட் வேர்ட்ஸ் பேசுனா டைம் அவுட் போட்டுறீங்க ப்ரோ, யோசிக்காதீங்க. ஓகே ரெடியா ப்ரோ? வாங்க ப்ரோ. சஞ்சய் ப்ரோ பேட் வேர்ட் பேசுனா யாராக இருந்தாலும் டைம் அவுட். பார்க்கட்டும் ப்ரோ இன்னும் டைம் அவுட் போடுங்க ப்ரோ. இன்னும் 10 ஐடியில் வரட்டும், நமக்கு வியூஸ் தான் ஏறும், ஜாலியாக இருக்கும். கைஸ் யாராச்சும் லைக் பண்ணாம ஃபேக் ஐடி ப்ரோ அந்த லைக்கை போட்டு விடு ப்ரோ. அந்த தான் வந்துட்டா லைக்காச்சும் போட்டு விடு ப்ரோ. சும்மா தான் ப்ரோ. ஃபேக் ஐடி கோயிங்கா? ப்ரோ மாடரேட்ஸ் யாரும் இல்லையா? அந்த பைத்தியக்காரன் பேட் வேர்ட்ஸாக பேசிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. பேட் வேர்ட்ஸ் நாட் அலௌடு ப்ரோ உங்ககிட்ட. இரு ப்ரோ.
ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. சரி, எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். செத்தானா? வந்துட்டான் ப்ரோ அந்த ஃபேக் ஐடியில் ஒவ்வொரு ஐடியில் வரான் ப்ரோ. வர ஐடியில் லைக் மட்டும் போடு. ஃபேக் ஐடி ப்ரோ. லைக்கை போடு. ஃபேக் ஐடி ப்ரோ. சரி ப்ரோ நீங்கள் மூட்டை பாருங்கள் ப்ரோ. நான் அடிக்கிறேன் ப்ரோ கோல. ஹாய் ப்ரோ ஃபேமிலி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. Hello everyone and welcome to today's match. Well, they all know what's coming. Hope, expectation, euphoria, or trauma and tumult. Yet the people stand with their team, come what may. This is what they're here for. Guys, பார்க்கறவங்க அப்படி லைக் பண்ணலாம். Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. Yeah, I feel like bowing here because it's him. He's simply the greatest of them all, the inspiration for so many top-class defenders. And that's gone route one. Oh, it's Bergkamp. Scholes. Koundé gets across to intercept that. Rijkaard. And it's Robertson. Looking to play him in. Shot a goal! He scored! Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Taken back almost at once. And here's Vinicius Junior. India currently a goal to the good, and with the lion's share of the ball. Koundé promptly onto that, and that is that. Vinicius Junior. And here's Aguero. And the two sides separated by the games. Aguero! Now, who's going to be first to this? Dani Olmo. Rodri cuts out the pass. Yamal. And it's made its way to him. Referee's had a good look and given a corner. India with their first corner, the first in the game for either side, actually. Now, what about this cross? And now a sudden chance to counter. That has ended up in no man's land. Now it's Bergkamp. Vinicius Junior works it forward. Onana. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break.
And he's picked out the run. He's shifting through the gears here. Rijkaard is always looking to break lines. Vinicius Junior looking for options for movement. Vinicius Junior was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Dani Olmo. Oh, easy pickings there. And that signals the end of the first period. And it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. India just ahead then as we reach 45 minutes. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. India have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. Substitution on the field, number 14. Second period is underway. Number 25. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Great vision. He's found a way through. A lot of space ahead of him. Oh, well played, well played. And it's hoisted clear. Vinicius Junior. Vinicius Junior will not want to lose out here, not against this opponent. He's picked his way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That's where it came from. India are ahead here by what is still the only goal. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Now it's Dani Olmo. Spread it left. No, not quite on the same wavelength. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Akanji is fouled. Oh, that's a key interception. Scholes. Passing is crisp and sharp. He's a sharp little ball here. Picked out, and the finish! And a neat finish! Do not write them off! Back they come! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And here's Aguero. Can he get on the end of this? Well, that looks a decent ball. India clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very... And O'Ballion! And he hits the net! And the comeback is complete! A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Lovely pass, but can he get there? This usually is the time teams go into conservation mode. Takes a shot! They've got to be quick to recover this. That's put paid to the danger.
Shot could be a backhand! There will be 3 minutes at a time. Well, the finish certainly didn't match the build-up. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Added time going up here, it's 3 minutes. India are out. Well, this is the beauty and the cruelty of knockout football. It doesn't matter who you are, unlike the movies, you only live once. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, Peter, before the inquest can even begin, it just வாங்க goes to bro show Luffy you bro hi bro guys இன்னும் 6 legs தான் பாருங்க போட்டு விடுங்க doesn't 50 leg matter how போயிடலாம் well you prepare or how well you play. This is a results business. guys லைக் போட்டு விடுங்க guys நான் ஐயோ ஐயோ சரியான மேட்ச் இருக்கும் அந்த மேட்ச் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அவுட் ஆகிட்டே ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ இட்ஸ் ஓகே ப்ரோ Concurrent beefs. ரெடி கொடு ப்ரோ சித்திக்கு ப்ரோ நீ தான் ப்ரோ ரெடி கொடுக்கணும் ரெடி கொடுத்துட்டியா ப்ரோ டக்குன்னு உள்ள போயிடுச்சு டக்குன்னு என்ன ப்ரோ சஃபு ப்ரோ Hello everyone and welcome to today's match. Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So straight into the action. Barcelona have gone 4-3-3. I'm from United Jim, how do you States, interpret bro. that? Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track any runs from opposition fullbacks. So they've got quite hard-working jobs. But if they can gain a one-on-one advantage, they can dictate.
You need to learn English, Well, bro. they put it Then back in a hurry. how to communicate me, bro? He Sorry, squeezed bro. the play and he gave him no chance to Go to get on the school and turn. learn English, bro. Then come and when is your wood, bro? Calling me, bro. Okay, bro. Oh, that was a brilliant I'm from save. USA, Yeah, he bro. was well Not placed to normal deal with that. bro. Okay. What is that, bro? Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. Oh, good line! Not a bad try by You any can means. go school and learn Ledyard is English, bro. clearly Then kicking come himself and here. speak He with me, knew bro. that was a great opportunity. Okay, bro. Oh, well played, well sorted out. கேம் சவுண்ட் Great ரொம்ப vision. இருக்கு வாய்ஸ் He's intervened சரியா well there. கேட்கல ப்ரோ அதான் பாருங்க இப்போ No, கேட்கலையா not ப்ரோ quite on the same wavelength. இப்போ கேட்கலையா That's been intercepted. He கரெக்டாக read தான் ப்ரோ that கேட்கும் really கேம் well and சவுண்ட் என்ன அவ்வளோ stopped it. அதிகமாக இருக்கு Looking for options for movement. Now it's Mbappe. Goes for a shot. Oh, it's fallen loose again. இப்போ கேம் சவுண்ட் கம்மியாயிடுச்சா ப்ரோ And Milan have the lead. இல்லை இன்னும் குறைக்கணுமா And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, இப்போ பாருங்க but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. ஓகே டன் ஓகே ப்ரோ So the first moment of real significance. நோ மலை ப்ரோ இங்கிட்ட நோ மலை ப்ரோ He's always the number one contender, and he's done it again. ஓய்யோ படுக்க வச்சிட்டாங்க Save from Peter Schmeichel. And that's what you call inspired goalkeeping. Look, when we talk about decision making, there's a great example. Strong and decisive. Mbappe. Now it's Mbappe. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Cannavaro gets across to intercept that, and it's Son Heung-min. That looks a good ball through. Oh, the keeper's done ever so well. Commentator voice மாத்தணுமா Thought he had the beating of the keeper. அதெல்லாம் மாத்தி தான் ப்ரோ இருக்கு He leaps for it. He doesn't look too happy with that. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Bye. Somewhat off target. He steps in, and that's the end of that. Can he get on the end of this? Aguero! Oh, they could be caught out here. And he's cleared it out of harm's way. It's Ramos! Sun Kong. And a chance! And no mistake. They have come roaring back. பயங்கரமா ஒரு கோல் எடுத்திருக்காரு Very welcome relief. Now let's see who's got what it takes Bye, to bye. seize the initiative from here. ஹேங் ஆயிடுச்சு Calm, composed, confident. ரைட் What a கார்டு super goal. மாரியோ வாய்ப்பு இருக்கா கோல் பண்ண மாரியோ Finish too. Just takes a shot. Kagawa. கேக்கவா And the referee says that is that for the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So there was the first half. Well, you have to ask questions how this has stayed 1-1, Peter. I do think, though, that the way spaces have been found in key areas with relative ease will be a real concern, something that needs addressing, and fast. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incidents and Batistuta talking இறங்கிருக்கான் points. A Batistuta decent watch this, and it's Batistuta 1-1 என்ன at பண்றான்னு half-time. பார்க்கலாம் guys Number 13, Sergio Aguero. Milan get the second half started. Number 21, Gabriel Batistuta. Cannavaro தடுத்துருக்கான் Cannavaro That's just playing Vito it safe and simple. That has ended up in no Gerard man's land. தடுத்துருக்கான் Mister Knocks it into space, and that's very disappointing, it has to be said. Well, that looks a decent ball. Gerard, and the pass is intercepted. Gerard Now, can they get him away? Batistuta. ப்ரோ ஃபைனல் ஆமா ப்ரோ Right. இல்ல செமிஃபைனல் ப்ரோ ஃபைனல் இல்ல செமிஃபைனல்
Lovely pass, but can he get Semi there? final தான் நடந்துட்டு அடுத்ததான் ஃபைனல். Threads one in. Kagawa is on to Kagawa. this. Oh, And yeah. a shot! Just a miss. Well, the finish certainly didn't match the build-up. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. It's their second corner of the game. Ito. Silvestre attempts a clearance. And now a sudden chance to counter. Oh, easy pickings there. Massimo Otto. Yamal. வெளியேஸ்தான் ப்ரோ லமின் யாமல். ச்சே, அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு வெளியே அடிக்கிறான் பாருங்க கைஸ் அவன். லமின் யாமல். Gerrard. Couldn't squeeze it through. Offside. Mario gets flagged offside. Right card. E2. Tries to play it through. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. நான் எல்லா டோர்னமெண்ட்டும் விளையாடுவேன் ப்ரோ. உனக்கு என்ன ப்ரோ கேக்குற நீ Is offering விளையாடுவேன்னு? some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass feature, did he? Although spots it and Rijkaard. intercepts. Well seen, saw that coming. Romario. Great positioning, so good from him. Smemo. And he is deftly away. Babe. Shoots! Mbappe with a beautifully timed Final ano semi-final bro. Semi-final not final. Semi-final. You get the feeling as a team they might want to just stick with this. Ito. chance for a shot! Oh, wonderful! What a goal! Sumptuous finish, an absolute joy! And the comeback is complete. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. Well, this is what we've been waiting for. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think Sarah. most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. பார்க்கலாம் bro. Substitution for Barcelona, number 14. So we have movement on both benches. This looks very much like a shoring up of the rear guard. Yeah, and that's not totally surprising. card. The manager obviously felt his defence needed reinforcement. He can't afford a repeat. Looking to play him in. Howson gets over and intercepts. Kylian Mbappe. Rijkaard. Schlotterbeck cuts out the pass. Neymar. Now, Romario. this could be a chance. Oh, good looking ball. Batistuta. And he's in on that. Batistuta. Well, now it's a race for the ball. Oh, he's going to be pulled back for that one. There's obvious upset over that challenge. You can see the players face to face. Let's hope this doesn't escalate. Look, Peter, what they need now are cool heads and discipline, and instead it looks like they've got a liability in their side. I think we've got just about enough time for this free kick. Yeah, and I think it's a Mario, lesson to be Adipana goal learned in Mario. not conceding free kicks in this area. Mario. That has been knocked clear. And he's heaved it away. The final seconds now. Tries to pass it through. Leicester kept aware. Added time is up. And there goes the whistle. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game. From those players, what unity, what joy. Nah bro. That was. Safa bro.
கோலா இல்லையான்னு பார்க்குறேன் ப்ரோ. கோலா இல்லையான்னு பார்க்குறீங்களா? ஓகே. கெட்டிங் ரெடி. ரெண்டு பேரும் மாசா மெஸ்ஸி வச்சிருக்காங்களே. வெண்டி லூஃபி ப்ரோ ரெடி கொடு ப்ரோ. வெண்டி லூஃபி ப்ரோ. கைஸ் யாராச்சும் லைக் பண்ணால் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. இருக்கே இல்லையா ப்ரோ? நான் வெண்டி லூஃபி ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணுற? ப்ரோ எங்கே ப்ரோ போனேன்? நவீன் டி லூஃபி ப்ரோ இருக்கே இல்லையா ப்ரோ? நான் ப்ரோ அது மேட்ச் ரூம் என்டர்னு காட்டுது. ப்ரோ 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 இருக்கியா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ ஆளை காணோம். என்ன பண்ணலாம்? ரெடி கொடுத்துறாரு. சொல்லாம கொள்ளாம எங்கேயோ போயிட்டாரு guys. வந்துட்டாரு ப்ரோ வந்துட்டாரு. ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு மேட்சு.
Well, it's bubbling up very nicely here. A true showbiz occasion reserved for the football glitterati. And you wonder what Okay bro, okay bro. Vaanga bro, their vaanga bro. sleeves. It feels like the only game. It's all about the here and the now. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. Both teams, Jim, eyeing the ultimate prize here, unerring focus and determination in all of those. Adriano! This guy died பண்ண bro. Elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. யோ bro போனா அப்பதே எக்கோ அடிக்குது bro உன்னோடதுல நான் பேசுறது அப்படியே கேக்குது அதனால தான் அப்பதே போனா நான் இப்போ அப்படி தான் அடிக்குது That has been cut short. That's a look and place it forward. That looks a cracking ball. இப்போ ஓகே நினைக்கிறேன் இல்ல கேக்குது ஆனா கொஞ்சம் கம்மியா That was very kind of him to oblige so early. One sweeping move. நான் பேசணும் Executed with deadly கேக்குது ப்ரோ efficiency. டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு கனெக்ட் பண்ணு Oh, terrific save from the keeper. Really வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ That well, didn't he? கேக்குது ப்ரோ என்னன்னு தெரியல ஆமா பிள்ளை ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ That has been cleared. வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ He's having a hit. எக்கோ அடிக்குது ஆமா ப்ரோ அடிக்குது ப்ரோ அடிக்குது ப்ரோ Go the other way. டிஸ்கார்ட்ல இருந்து எக்கோ This is அடிக்குது Batistuta. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0. லேசி That's destined for the flank. அடிக்குது ப்ரோ Pull it. இல்ல இல்ல இருங்க இருங்க It's Aguero. இல்ல இல்ல இப்போ இல்ல Aguero! Just superb. சூப்பர் Finish of true class. And they're threatening to fly away here. இல்ல 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 That is a இல்ல diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. செர்ஜியோ Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. இது நெக்ஸ்டா எத்தனை காயின் Yes, it's him again. நெக்ஸ்டா வந்து ரெண்டாவதுல மூணாவதுல கிடைச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மூணாவது செகண்ட்ல Yeah, it's கிடைச்சிச்சுன்னு all நினைக்கிறேன் happening now. There's been a upping of the attention and urgency, a real ஃபர்ஸ்ட்ல எவனுமே கொடுக்கல தானே இல்ல ஃபர்ஸ்ட்லயே கொடுத்தானே இல்ல ரெண்டாவதா மூணாவதா கரெக்டா தெரியல Really well manoeuvred. இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல கொடுக்கல ரெண்டாவதும் கொடுக்கல Neither of these இப்போ two will மூணாவது தான் become off நான் second best. Eto looking to receive it in space. நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் ஐ வாண்ட் டு ப்ளே ஓகே ப்ரோ விளையாடலாம் ப்ரோ And here's Suarez. நான் அடுத்து நாளைக்கு ஒரு Well, that பேக் was well விடுவாங்க positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. நாளைக்கு காலையில இது அப்டேட் ஆகும் Yeah, they were looking for a counter attack. Spread it left. Not where it came from. 12 மணிக்கு வேதோ Xabi Alonso to chance. நெஸ்டாவோட இது என்ன தெரியுமா ப்ரோ ம் நம்ம டிஃபென்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குல்ல ஆமா டிஃபென்ஸ் ம் சிஎம்எஃப் இது எல்லாமே அதே இடத்துல அப்படி நிக்க With the வச்சிருவான் crispest of contacts. He ஓகே did so ஓகே well there, attacking the ball the way மேல he did. மேல He got a வரும். strong forehead Mm. behind that one. எல்லாத்தையும் அதான் கவரிங் ரோல்னு நினைக்கிறேன் A case now of complete control. Oh, there's a probing ball. Aguero. Roberto Carlos with the challenge, and he has given away ஆனா a free kick. எதிர்பார்த்தது மாட்டேங்குது பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்பின்லயே ஏமாத்திட்டானுங்க ஓல்டு பிளாக் அனிமேஷனால வந்துட்டு Cross from Robertson. ஆமா Last ditch defending, but that'll நானும் do. விழுந்துருச்சுன்னு நினைச்சேன் அவன் கொண்டு வந்த பால் And it's Hullet. That's a good ball. It's Aguero! Keeper's got his work done. Corner number 2 then. மூணு கோல் அடிச்சாரு ஆப்போனன்ட் ஒரு கோல் அடிக்கல Not quite good enough. There will be 3 minutes at a time.
stands tall, impenetrable. Right card, spots it and intercepts. Now it's Aguero. Adriano is And nice. we have breezed through the first half of the final. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. Sochin Beglin, halfway through. What are your thoughts for the final so far? Well, Peter, I think their lead owes a lot to a well-thought-out game plan. Now they just have to stop their opponents building up any kind of momentum early in the second half. Half-time then, just 45 minutes between us and the climax. Number 143 marching seemingly on towards victory. 3-0 at the break. நம்மளே வச்சுக்கலாம். Already back up and running அதுவா after வச்சிருக்கான்னு half-time. கேக்குறேன் இப்போ. இல்ல அதுதானா அப்படின்னு கேக்குறேன். நம்பர் தானா இல்ல வேற எதுவும்? To return it. And he's made sure that's not getting through. Borussia Very Dortmund good. different to some extent Only this see. half. Details of the changes to come soon. Well, I'm assuming that this is going to end up Offside. as a tactical change, Peter. முன்னாடியே பாஸ் பண்ணியிருந்தா போகுது. Xavi Alonso, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. That a foul? Yes, the Foul. referee's given it. Messi. From Mario. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. 3-0 the score, and very little to suggest that much is going to change. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. That's a nicely shaped ball. Now there's a Luis Suarez! And that has forced the very best out of the keeper. Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Deftly away. Aguero. Mikel Lizzy. And now they Luis can spring out the Suarez. defence. Aguero. ஓடுறான் கொடுக்கணும் Aguero. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. And it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Aguero. Suarez. Goes for a shot! And no mistake. His utter joy. He engages with absolute happiness. That was a given. It always was. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate Okay, bro. Okay, bro. the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. Sergio Aguero. Things looking so Super easy, bro. almost Super too bro. easy Wow, here. bro. Kalan bro. Almost 75 minutes on the clock now. Record. They're back on the ball again. Xabi Alonso. And this is Luis Goal. Suarez. It's Luis Suarez! And that's a அடிச்சிட்டான் ஃபைனலி கோல் லூயிஸ் சுவாரஸ். It was thrashed in, the crispest of hits. 4 கோல் விட்டுருக்காரு விட மாட்டாரே அப்படி. Get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. Barcelona. நீ என்ன டிவைஸ் ப்ரோ? நீங்களா என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்றீங்க? And this is Luis Suarez. Luis Suarez! இது He's kicked it out just. போக்கோல Didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. இன்னும் எவ்வளவு This team ஃபோன் ப்ரோ know நல்ல how to ஃபோனா? counter and they'll be looking to do ஆஹா it எனக்கு every வந்து chance they get. ஸ்டார்டிங்ல 5G Borussia விட்டாங்க. Dortmund are looking to go forward now. 2021 உள்ள ஃபோன் தானா? Steps in and that's நானும் the end. 2021 உள்ள ஃபோன் தான். நீங்க என்ன ஃபோன் ப்ரோ காலன் ப்ரோ? ஆண்ட்ராய்ட்ல என்ன ஃபோன்? He's being urged to shoot. He's shifting through the gears கேமிங் here. மொபைல்னா போக்கோ அப்புறம் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கேமிங் Great மொபைல் running on show here, but ultimately there was no way through. ப்ரோ ஐக்யூ. இப்போ The ஐக்யூ ball's gone astray.
Luis Suarez given the lift of his goal. Vivo 5 V40 minutes to add. okay bro. No, that's been intercepted. Right card. OnePlus நல்லா இருக்கு. இப்போ நல்லா இருக்கா, முன்னாடி நல்லா இருக்கும். Threads one in. It's played through for him. Lizzy. Super ball. A header. Oh, push the ball. And that's a good finish. பாத்தீங்களா இந்த கார்டு தான் நீ A really thumping header. அசால்ட்டா அடிக்கறானே bro கோல். Yeah, it all came from. And the referee brings it to. Guys, யாராச்சும் லைக் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டுக்கோங்க. மேட்ச் முடிஞ்சிட்டு அதை கிரியேட் பண்றேன். ப்ரோ வா ப்ரோ. நம்மலாம் கேமிங் மொபைல். ஹிந்திக்காரன் ஓவரா பண்றான். அப்படியா ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. இப்போ யார் வின்னு? அவர் பேர் என்ன ப்ரோ? இதில் வந்து கமெண்ட் பண்ணாரு பாருங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. ஏஆர்எஸ்ன்னு இருந்துச்சு பாருங்க, அவர் தான். கைஸ் இன்னும் 3 more லைக்ஸ் தான் பாருங்க 50 லைக்ஸுக்கு. யாராச்சும் லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நிஞ்சா கேமிங் லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். நிஞ்சா கேமிங் ப்ரோ லைக் பண்ணு ப்ரோ, அப்புறமா கோடு போடு ப்ரோ. அவர் தான் உங்களை அவுட் பண்ணாரா? Who is your daddy ன்னு போட்டிருக்கு, வேற எதுவும் போடலையே. ஓகே யாரு ப்ரோ இவரு? நிஞ்சா கேமிங் இன்வைட் பண்ணல. இன்வைட் பண்ணலாமா? 10 பேர் பாக்குறீங்க. கென்சோ 2 more லைக்ஸ் தான் கைஸ், 2 more லைக்ஸ் தான் பாருங்க. 50 லைக்ஸ். எத்தனைக்கு? 50க்கு 50 போயிருச்சு. நைட்டுக்குள்ள ஒரு 50 வந்தா பரவாயில்ல. நீதும் அசுரா எக்ஸ்எக்ஸ் இவரா வந்தாரு. இவர்தான் வின் பண்ணாரு போன மேட்ச். என்ன ப்ரோ நீ வரலையா? கை வலிக்குது ப்ரோ. கை தேஞ்சு மாட்டிருக்கு. இப்படி என்ன ப்ரோ பண்ற கை தேய்ற அளவுக்கு? அழுத்தி பிடிக்கிறதா அழுத்தம். அது அந்த அழுத்தி மேட்ச் அப் பண்றதுக்கே கை வலிக்குது. கைஸ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ், லைக் போடாம பார்க்குறவங்க. சஞ்சய் ப்ரோவா? சும்மாவே அடி வாங்குவேன் நான். இல்லை சஞ்சய் ப்ரோ வேறையா? இன்வைட் பண்ணு தலை கோடு போட்டு வாங்க தலை. அம்மாடியோ எதுக்கு அப்புறம் இத்தனை சிபி? ஒரு இது ப்ரோ, இதுதான் ப்ரோ. இதை பத்தி என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? பயம்னு சொல்லுவாங்க. எது? நீ பயந்துதான் இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவானே. பயந்துதான் பரவாயில்ல. இது ஒரு நல்ல பர்மிஷன் தான் ப்ரோ. எனக்கெல்லாம் ஃபார்மேஷன் எனக்கு ஒவ்வொருத்தர ஒவ்வொன்றும் சொல்லி கொடுப்பாங்க, அதுதான் வச்சுருக்கேன் நான். எதுவுமே நான் வச்சதே கிடையாது. அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்லுவாங்க, அதை தான் வச்சுருக்கேன். சன் கார்டு ப்ரோ வச்சு கொடுத்தாரு ப்ரோ, இதை யூஸ் பண்ணி பாரு ப்ரோன்ட்டு. நல்லா இருக்கா? இதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் தான் வந்து இதை மாற்றுவோம் அதை மாற்ற ப்ரோன்னு அதான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதை கொடுத்தாரு. ரெண்டுமே அவரு தான் வச்சு கொடுத்தாரு. சரி இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமேன்னு ட்ரை பண்ணுறப்போ
இன்னும் 4-3-3 போடு. பழைய ஃபார்மேஷன் 4-3-3 தான். இது இவனே மாத்திட்டேன். ஓவர்லோடுக்கு வச்சிருக்கேன். எப்படி இருக்கும் பார்ப்போம். ஓவர்லோட் ப்ரோ ஃப்ராங்க் லம்பர்ட்டுக்கு குவிக் கவுண்டர் ப்ரோ வேணாம், ஓவர்லோட் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். நான் வச்சிருக்கேன் காசுக்கு வாங்கினதா மேனேஜர். So things are bubbling up very nicely on what is undoubtedly another one of football's genuine red letter days. Here comes the ultimate white knuckle ride on the emotional roller coaster. So all aboard. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. Things already rolling. It's anyone. In he goes again. Nearly, but not quite. Now it's Hazard. Wriggles his way through. That is lovely. And this is Thiago. It's a sweeping cross. ஆடா இதுக்கு அப்புறம் கீழே விடுறான் போவன். ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணுங்க ஆட்கள். It's a searching pass. Well, he got rid because he was under pressure. That is good pressure, just hounded him off it. The pressing's intense and it's paid off. Quarter of an hour played. And he's managed to get free. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. India are still... Yeah, he's fouled him there. What a red card. He has been given his marching orders. India are down to 10 men. Well, he's hit it long, but astray. Knocks it into space. Shot. He's had a shot! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. Terrific goal. What a super sharp finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. So the first moment of real significance. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Yamal. Played out towards the right wing. Yamal has it in a wide position. He has found the way through. And a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he can thump it away. And he's heaved it away. And smartly reclaimed. Marcelo. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Aguero! Oh, that was a brilliant... Hello, 89 level bro. Vanga bro. 81 level bro. It's gone backwards. Always onto this. Yamal. Yamal! Marcelo is there to clear. Thiago wins the duel this time. No, he's not getting past him there. Marcelo. Thiago. Here's the end of the first half.
Industry or intent thus far, and inspiration and inventiveness perhaps the only thing lacking. How would you review the first half? Well, Peter, there's no doubting that the situation is quite bleak when you're not only losing but a man down as well. And while the break is most welcome in giving the opportunity for the players to regroup, there's no doubting that the next 45 minutes are going to be extremely difficult. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. So we're underway for the second half. மைக் ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்கா bro India லைவ்ல? can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Tries to play it through. Can he latch on to this? He is through here. Vinicius Junior! Bro, என்ன bro இது? That is a crunching tackle. Robertson really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. It's a good ball out wide. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Yamal, Aguero, he has a look up. Oh. Yamal is always looking to play quality balls. Looking for options for movement. He's found a way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Winning running on one side, dogged defence on the other. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. There's great running on show here, but ultimately there was no way through. India needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stopped. ஆடா bro, என்ன bro இது bro? தப்பு bro, இதெல்லாம் தப்பு bro. The referee's come over. It's a red card. There's a gathered ground and they are clearly concerned. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that that was a clear enough chance he denied. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. He's having a good look here. Well, I think they could do with making this count, especially from here. And here's Yamal, and a chance! And with the match slipping away, they have pulled themselves off the canvas. Bro, headphone-க்கு என்ன bro ஆச்சு திடீர்னு Beauty of a headphone-க்கு? goal. Oh, that's an incredible shot. bro இருந்துச்சு. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Sorry, bro. என்கிட்ட கோடி கலிக்கோ புரியல ப்ரோ என்ன ப்ரோ கலிக்கோ So changes afoot here and from both sides. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This impressive job. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இது Manchester United. how bro Once more. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. ஓகே ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வா ப்ரோ வா ப்ரோ Well, this is what we've been கம் waiting ப்ரோ for. கம் ப்ரோ Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. He's had it taken off him. India really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. bro Now it's Neymar. He's got away.
India very much running into the last chance saloon. Yeah, it's not looking good, Peter. And the shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Gerrard. Lovely pass, but can he get there? Oh, chance for a shot! Bro. Rodri can clear it away. Ronaldo makes a dash for it. And that could set him on his way. Robertson. Bro. Bro. என்ன ப்ரோ பண்றானுங்க இவனு ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ. Bro. A real chance and a real let off. என்ன ப்ரோ பண்றானுங்க என்னோட ஆட்கள். ப்ரோ ஸ்டாப் பண்றானுங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது. Bro. Samir, hi bro. Samir bro, vaanga bro. India are out in round one. Ambitions unfulfilled, and it is yet another bro tale நம்ம அதுதான் bro எனக்கு எதுவுமே பண்ண மாட்டானுங்க bro. கடுப்பா இருக்கு bro. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, Peter, bro, before the inquest, can you Ritik bro. it just goes to show you the cruelty of knockout football. நெக்ஸ்ட் கார்டு நல்லா இருக்கும் bro. bro எல்லா கார்டுமே நல்லா இருக்கு bro. எல்லா கார்டுமே நல்லா இருக்கு. மேட்ச் விளையாடலாம் ப்ரோ. விளையாடலாம் ப்ரோ. கைஸ் 2 லைக் தான் பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறதுனா லைக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். 50 லைக்ஸ்க்கு 2 லைக் தான் இருக்கு ப்ரோ. இன்னும் செமிஃபைனல் ஃபைனல் இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ எத்தனை கோல் ஈஸி கோல் ப்ரோ. அது எல்லாமே எப்படி ப்ரோ அடிக்கவே மாட்டானுங்க ப்ரோ. மேட்ச் முடிட்டு சைபர் ப்ரோ. வெயிட் ப்ரோ வெயிட். கைஸ் 2 more likes தான். லைக் பண்ணிக்கோங்க. டு லைக் கைஸ். போன மேட்சுக்கு விட்டு கொடுத்தேனா ப்ரோ. யாரு ஒன்றுமே பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. நான் எங்கே ப்ரோ விட்டு கொடுத்தேன். போட்டு பொழந்துட்டு விட்டு கொடுத்தானா. நீங்களாம் எப்படி ப்ரோ விளையாடுறீங்க? ஜாலியாக அடிக்கிறீங்களே ப்ரோ. நானும் அடிக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன். அடிக்கவே முடியல. ஹாய் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. ட்ரெண்ட் எடிட்ஸ் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ மேட்ச் முடிஞ்சா? மேட்ச் முடிஞ்சு ப்ரோ. நானும் முடிஞ்சேன். மேட்சும் முடிஞ்சு. ஃபைனலா? செமிஃபைனல். கைஸ் 1 more லைக்ஸ் தான் பாருங்க. நான் இன்னைக்கு ப்ரோ வின் பண்ணியிருக்கேன். போங்க ப்ரோ. எனக்கு கடுப்பாக இருக்கு ப்ரோ விளையாடவே. நெக்ஸ்ட் ஃபைனல். ஆமாம் இது செமிஃபைனல். நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ப்ரோ. லைக் பண்ணலன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஒரு லைக் தான் 50 லைக்ஸு. கிளிக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ஒரே வருத்தமாக இருக்கு ப்ரோ. வருத்தம். ப்ரோ விளையாடவே முடியல ப்ரோ. விளையாடவே தெரில ப்ரோ. எனக்கு அதுதான் ப்ரோ வருத்தம். கிவ்வே இருக்கா? கிவ்வே இல்லை ப்ரோ. நான் எவ்வளோ வருத்தம். கிவ்வே இன்னைக்கு இல்லை ப்ரோ. யாராச்சும் ஸ்பான்சர் பண்ணாதான் உண்டு. போன வாட்டியே ஒருத்தர் ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன்னாரு. அவர் ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி நான் போட்டேன். அவர் வரவே இல்லை அதுக்கப்புறம் லைவுக்கு. பெனால்ட்டியா? நெய்மார். ஓகே தடுத்துட்டாங்களே நெய்மார் அடிச்சதை.
asked for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition have just scored. Brazil with the corner, they're first. That is true. No, he didn't quite meet it right. I just wonder what was on his mind. What is He it? should have put his foot right through it. Now it's Olise. That pass isn't the best. Rui Costa. ப்ரோ அவங்க ஆளுலாம் எப்படி ப்ரோ உடனே பின்னாடி போயிடுறாங்க. பாஸை கொடுத்துட்டு உடனே பின்னாடி போயிட்டான். யாரெல்லாம் பின்னாடியே போக மாட்டானே ப்ரோ. அங்கேருந்து முன்னாடி தான் ஓடி வரான். எப்படி ப்ரோ அது என்ன ப்ரோ பண்ணணும்? பாருங்கப்பா. எல்லா மேட்ச்லயும் தான். Yeah, and he did all that by being the picture of consistency and hard work, the way he nullified the threat of some of the biggest names in the game during his heyday, and that was really impressive. I remember a lot of those performances really well. And he has been fouled there. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Not much doubt about who's going to take this one. This is the sort of thing he craves, a chance to make a telling impact. It's hit the crossbar. And that's gone behind for a goal kick. Adriano, அடிப்பான் Adriano அடிக்கல. That's a sharp pass. Aguero, Adriano. Adriano அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ கோல். A finish right from the top draw. It was thrashing, the crispest of hits. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying. Aguero, goal வருமா Aguero வெளிய புடிங்கிட்டாங்க. Ulisi, Adriano. In front now, the game's only goal. Yeah, just as the manager's been reminding his players. Final bro, semi-final bro, semi-final semi. பண்ணிரோம் bro. Good read, needed to be. Ulisi கிட்ட பால் இருக்கு. Excellent challenge there, uncompromising. Aguero பால் பிடிப்பானா? பிடிக்கல. இவன் பேர் என்ன? இவன் பால் எடுத்துட்டான். பயங்கரமான பிளேயர் இவன். அடிப்பானா? அடிச்சிருக்கான் Aguero கோல். மாஸ்டர் Aguero கோல் அடிச்சிருக்கான். ஜாயின் பண்ணலாம்னு பார்த்தா சொல்லணும் வருதா ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோ. கோல் மாசான ஒரு கோல் ப்ரோ. 2 கோல் அடிச்சு லீடிங்ல இருக்காரு. அடுத்த கோல் வருமா? நெய்மார் அடிப்பானா கோல்? நெய்மார் அடிக்கல. ஒலிசி கிட்ட பால். ஒலிசை வந்து அடிக்கல. நெய்மார் ஃபைனலி அடிச்சிட்டான். நெய்மார் மாசா. How's that for a class finish? That's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making him Right guess the wrong thing to do. Made him look a bit Oh. silly. It's Adriano! என்ன ப்ரோ பண்ணாரு போங்க? What a goal! Oh, it really is a finish of the highest order. And that is the end of the first half. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and very good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Borussia Dortmund claiming the lion's share of the 4 goals, up by 3-1 at half-time. Substitution for Borussia Dortmund, number 9, Adriano. Coming on the So let's get the ball rolling. Luis Suarez.
Xabi Alonso. Xabi They've got to Alonso. be quick moving this forward. Borussia Dortmund do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to Third make the a time ball. ambitious change. Rio. Oh, now here's an interesting matchup. That is good strength. Varuma. Varla Kuli. Hausen is there and he can get that clear. Peliya pairuchu. Peliya pairuchu guys. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Aguero. Record. Nicely weighted ball. மஞ்ச சக்கா அப்புறம் பயங்கரமாக தடுத்துட்டு இருக்காரு. Record. இல்லை நானும் பயங்கரமாக தடுப்பேன் இவர் தடுத்துருக்காரு. Ibrahimovic. Brazil have their second corner now. ரெடியாக இருக்கான் இப்ராஹிமோவிச் கோல் அடிக்கிறதுக்கு. அடிப்பானோ இல்லை தடுப்பாங்களோ? இல்லை தடுத்துட்டோங்க கைஸ். அகுவேரோ இல்லை இப்ராஹிமோவிச் பிளாக் பண்ணிட்டாங்க மாசா. பப்ளிக் மறுபடி தப்பு பண்ணிட்டாங்க. கெவின் ரொனால்டோ என்ன பண்ணுறான்? ரொனால்டோ தப்பு பண்ணிட்டான். Aguero. Aguero, Suarez. Aguero. And here's Suarez. Rijkaard. And here's Ibrahimovic. Oh, yo. Sama save, goalkeeper. Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. அவ்வளோதான். ஹேக் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்தையும். இப்போ ஹேக் ஆன் பண்ணிட்டு வருவாங்க. யாரெல்லாம் இப்போ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போகிறாருன்னு தெரில. சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாகி கொண்டு இருக்கிறார். Substitution for Borussia Dortmund, number 19. So, third quarter of the game. Coming on to replace him is Filippo Inzaghi. Courtois breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Could move up a gear here. And here's Hullet. Suarez. No, he wasn't going to be fooled. Brazil can breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Brazil appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting Suarez. themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic. Olise. Suarez. Suarez இந்த பால் போயிட்டாங்க. இன்சாகி. கூலேட் அடிப்பான கூலேட். ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். Really anticipated that well, didn't he? They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. He leaps for it. And a terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second quarter of the game. And he's there to clear மைக்கேல் ஒலிசே. அலோன்சோ அடுத்த கோல் வருமா? வரல கைஸ். And now they can string out the defense. Romario. Delivers the ball. I think those reactions shoots the shoots. It's loose. Who's going to get there? Has a look and place it forward. And that's as far as it goes.
It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped than the other. Unlocking. இப்போ மாயா process ஆயிடுமா? மாயா இப்போ பொம்பளை சக்தி ஆயிடும். இல்லனா நீ process ஆயிடும். Your process. திரும்பியும் அவுட் ஆகிட்டேன். பரவாயில்ல ப்ரோ, பரவாயில்ல ப்ரோ. எல்லா மேட்சும் நீங்களே ஜெயிச்சிருந்தா இப்படி இப்போ மற்றவங்களும் ஜெயிக்கணும்ல, அதுக்கு தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்தியா ஸ்டன்னர் வெர்சஸ் சஞ்சய் ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு. இல்ல அது நடிப்பில கிடையாது, சொல்லிட்டேன். பாரதி அக்கா அது வேற, அது நடிப்பில்ல. கருப்பசாமி உண்மையா ப்ராசஸ். He's come from Madura. இல்ல இல்ல வாழ்க்கை போனாலே தோத்துறோம் ப்ரோ. பெனால்டி போனாலே தோத்துறோம் ப்ரோ. நான் ஓகேல ஒரு கோலுமே அடிக்கலையா? ஒரு 3 கோல் அடிச்சிட்டாரா? எல்லாத்தையும் சேவ் பண்றாரு. சௌரவ் பிள்ளை என்ன தோக்கடிக்கணுமா? ஓகே ப்ரோ, அடி ப்ரோ, அடி ப்ரோ, சஃபா ப்ரோ. ஒன்னதான் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போட்டு தாக்க போறாரு, ரிவெஞ்ச் எடுக்க போறாரு. கைஸ் யாராச்சும் லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. 50 லைக்ஸ் போகலாம் கைஸ். ரொம்ப நேரமாக 49லேயே இருக்க பாருங்க. ஒரு லைக் போட்டிங்கன்னா 50 பேரும். சௌரவ் பிள்ளை ப்ரோ, கம் ப்ரோ, பிள்ளை ப்ரோ. ஹலோ ரவி ப்ரோ, கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. ஸ்லாட் இருக்கா? ஸ்லாட் இருக்காவா? அடுத்த மேட்ச் தான் இருக்கும், இந்த மேட்ச்ல இல்லையே. ஃபைனல் போயிட்டு இருக்கு. முடிய போதா இல்ல இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுதா? இப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இன்னும் ஸ்டார்ட்டே ஆகலை. இப்போதான் உள்ளே போகிறாங்க. 51 சூப்பர் ப்ரோ, 51 லைக்ஸ் வந்துச்சு. சூப்பர். So this is the one we've all been waiting for. The crowd embracing the ultimate game in the competition. The ultimate date with destiny for their teams, as one of the game's most sought-after pieces of silverware is within their reach. No shortage of glitz or glamour, and fitting that the final chapter to what has been a great footballing saga should feel as it does here. Let us be treated to a பால் பிடிங்கிட்டாங்க. மெஸ்ஸி கிட்ட இருந்த பெல்லிங்காம் கிட்ட இருந்து மெஸ்ஸி கோல் கீப்பருக்கு அடிச்சு விட்டான். ஜாலியா எதுக்கு அடிச்சான்னு தெரியல.
Both teams, Jim, eyeing the ultimate prize here. Aguero மாசா ஒரு பால் அட்ரியானோ கோல் வருமா ஐயோ Oh, it's hit the post. Just a miss, guys. Now that wasn't a bad hit by any means. Well, at least his thinking was very good, Peter. Probably thought he hit the target, judging by Final his down, bro. And what? He could use just one more. Bro, திடீர்னு வரானே bro. எங்க இருந்து bro வரான் அவன்? He can play in about 4 or 5 திடீர்னு positions, வரான். Peter, and excel in all of it. He's so effective when it comes to breaking up play. Then he's got all that creativity he needs to create a quick counters. So that's where I'd like to see him positioned. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. கோல் வருமா வரல கோல் வரல காரணம் மெஸ்ஸி அபுமையங்க தள்ளி விட்டுட்டாங்க ரொனால்டோ ரோபர்டோ Excellent challenge there, uncompromising. Well, that defending is... Oh, that is பால் வெளியே போயிடுச்சு ரோபர்டோ பெல்லிங்காம் மெஸ்ஸி என்ன பண்ணுவார் மெஸ்ஸி பாஸ் போட்டிருக்கார் ரொனால்டோக்கு மறுபடியும் மெஸ்ஸிக்கு போச்சு ஒலிசி அக்வேரோட்ட பால் இருக்கு அக்வேரோ அடிப்பான கோல் அக்வேரோ வெளியே போயிடுச்சு Now that is commitment to the cause. Borussia Dortmund have their second corner now. He leaps for it. Sure. Just a basic. Firm header, just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. சரியா வந்திருக்கான் ஒலிசை But the execution was lacking. தப்பான பாஸ் பயங்கரமா அந்த பிடிச்சான் ஆனா பாஸ் தப்பா போட்டுட்டான் ப்ரூனி மெஸ்ஸி என்ன பண்றாரு ரொனால்டோ பாஸ் போட்டிருக்காரு மெஸ்ஸிக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு ஆப்போனன்ட்க்கு பாஸ் போட்டாரு குலிட் அக்வேரோக்கு பாஸ் போட்டிருக்காரு அக்வேரோ என்ன பண்றாரு மாசா கோல் ஐயோ செம்மையா கால் பண்ணான் ஆனா போஸ்ட்ல போய் பட்டுருச்சு Roberto. Alonso Olisi. Well, that's all spotted. He steps in, and that's the end of that. Aguero. And he is dashing away. Aguero! வெளியே போயிடுச்சு இந்த வாட்டியும். I'll be a bit disappointed with that. Yeah, certainly could have been something so much more. Still looking for the first breakthrough, and it's been given away. Aguero இதுவாச்சு அடிப்பாங்களோ அட்ரியானோ ஐயோ என்ன அப்புறம் எல்லாமே 3 கோல் அடிக்க ட்ரை பண்ணி 3மே போஸ்ட்ல தான் பட்டிருக்கு பாவம் அவரு ரோபர்டோ மெஸ்ஸி அப்போச்சு மெஸ்ஸி பெல்லிங்காம் அப்போ வாய்ப்பு இருக்கா கோலுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அச்சோ டிப்ரைன் என்ன பண்றாரு டிப்ரைன் Well, you have to say how clever the pass was. It caught the defense off guard because the first half of the final. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle First half முடிஞ்சிருக்கு ஆசா plenty for both managers to mull over here. So we reach the halfway point. What does Jim Beglin have to offer at this stage? Well, I think it's safe to say that the occasion seems to be getting to some of the players and it's making them play a bit within themselves. I think it's all a bit passive. I think when you look at both managers, they'll be wanting to give their வெளியே போயிட்டு லூஸ் சுவாரஸ் வந்திருக்காரு சுவாரஸ் என்ன பண்றாருன்னு பார்க்கலாம் So we are where we began. Bellingham Remains 0-0 at the break. Bellingham அங்கிருந்து நேரா We've just begun the second period here. So the first half brought no goals.
Oh, good read. That was well played. Messi, Well stopped. Aubameyang, Borussia given Dortmund the different to some extent this half. correct. Details of the changes to Messi, come soon. Well, I think this is Bellingham, probably a good goal time வருமா? to Aubameyang. ஐயோ என்ன bro மாத்தி மாத்தி போஸ்ட் அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க? ஐயோ. Oh, lovely feeding is such a good mover. இந்த வாட்டி கோல் வருமா? வந்திருக்கா ரொனால்டோ அடிப்பானா? ஓப்பா ஃபைனலி ரொனால்டோ கோல் அடிச்சிருக்கான். And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. And that's great movement. ரொனால்டோ கிட்ட இருந்து அடுத்த கோல் வருமா? இல்ல கம்பேக் வருமா? சுவாரஸ் கோல் அடிப்பானா கம்பேக்? ஓ பண்ணா ஆனா கோல் வரல. Really anticipated that well, didn't he? Number 3 coming up. அலோன்சோ கார்னர் அடிச்சிருக்காரு. கோல் வருமா? கோல் கீப்பர் பறந்து போய் தடுத்திருக்காரு. வருமா? அபுமேயாங் கோல். பயங்கரமான கம்பேக் கொடுத்துருக்காரு. இப்போ இந்தியா கிட்ட இருந்து மறுபடியும் கோல் வருமா? யார் லீடிங் போய் யார் வின் பண்ணுவாங்க? இல்லைன்னா பெனல்டி ஷூட் அவுட் போமா பார்க்கலாம். அபுமேயாங் கம்பேக் கோல் வருமா? நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. கோல். ஐயோ ஐயோ கோல் கீப்பர் தடுத்துட்டான். மறுபடியும் அபுமேயாங், குலிச், சுவாரஸ். ஆஃப்சைடா? ஆஃப்சைட் கைஸ், ஆஃப்சைட். மேனுவல் The most accurate pass. And here's Aubameyang. Aubameyang. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. மனோஜ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. கைஸ் யாராச்சும் லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 60 likes. So their fourth corner of the game. கோல் வருமா? இல்லை ஸ்குவாரஸை படுக்க போட்டாங்க. They're up to 5 corners now. அலோன்சோ கோல் கீப்பர் மாஸ்டர் கேட்ச் பிடிச்சாங்க. அபுமேயாங் தப்பான பாஸை போட்டிருக்காரு. கோல் வருமா? மைக்கேல் லூயிஸ் சுவாரஸ் அடிச்சிருக்காரு. கம்பேக் கொடுத்துருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் ஃபுல்லாக போஸ்ட்லேயே பட்டுச்சு. செகண்ட் ஹாஃபில் ஃபுல்லாக கோலுக்குள்ளே போகுது. பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. மெஸ்ஸி, அபுமேயாங், மெஸ்ஸி, அபுமேயாங். I certainly wasn't expecting this, Peter. Don't think anything will surprise me from here. Bedford, Bellingham, Roberto. Ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into Aubameyang, Suarez. எப்படி ப்ரோ? எப்படி இதெல்லாம் இப்படிலாம் கோல் அடிக்கிறீங்க? எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. நாங்களும் இப்படிலாம் அடிக்கணும்னு நினச்சா நேராக ஆப்போனண்ட்டுக்கிட்ட தான் போவோம் பால். ஹவ் ப்ரோ? They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Guys, யாராச்சும் லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 60 likes பண்ணலாம் பாருங்க. So now we're going to get those changes we have been expecting. Yeah, they have to do something to change the status quo. Serinho, Raul, what's he? And things are much healthier in their favor. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Comeback வருமா இந்தியா கிட்ட இருந்து? Now it's Aubameyang. பார்க்குறலாம் லைக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ப்ரோ நிஞ்சா பிசி பிளேயா? கோல் வருமா? சுவாரஸ் மூணாவது கோல் வருமா? சுவாரஸ் தான் தடுத்துட்டாங்க. பெல்லிங்காம் பட்டிஸ்டா தடுத்துட்டாங்க. செரினியோ, லக்ஷ்மி அம்மாள், பட்டிஸ்டா பாலே போகல. ரைகார்ட் ஒலிசை அடிப்பான கோலை.
சொல்லிட்டு அடிக்க முடியல கோல் முடிஞ்சு. And we're done. So these are our winners. A word for the vanquished who played more than their part in this. மறுபடியும் ஜெயிச்சிருக்காரு. பேக் டு பேக் வின் ஃபார் தி ஸ்கை. நெக்ஸ்ட் நான் வரேன். நீங்கள் வரீங்களா? வேறு யார் ப்ரோ வரீங்க? நீ ப்ரோ இருக்கீங்களா? மணி ப்ரோ 2 ஜீவனுங்களே இருந்தாங்களே, அழகானா இன்ஸ்டாலையும் காணா, இதுலையும் காணாம. நான் ப்ரோ யார்கிட்ட ப்ரோ பேசிட்டு இருக்க நீ? ப்ரோ முடிஞ்சா? முடிஞ்சு ப்ரோ. நான் ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன். ஒரு நிமிஷத்தில் வரீங்களா? மேட்சுக்கு வரீங்களா? சரி கூப்பிடுறேன், மெசேஜ் பண்ணுறேன். 130 தானே கிடைச்சல. நானும் வரேன் ப்ரோ. நீங்களும் வரீங்களா? எல்லாரும் வாங்க ப்ரோ, எல்லாரும் வாங்க கைஸ். லைக் பண்ணாதவங்களாம் ஃபஸ்ட்டு லைக் பண்ணுங்கள் கைஸ். லைக் பண்ணாதவங்களாம் லைக் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நான் க்ரியேட் பண்ணுவேன், இல்லைனா க்ரியேட் பண்ண மாட்டேன். டக்குன்னு லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் 51லேயே இருக்கு பாருங்க கைஸ் லைக்கு. தப்பு ப்ரோ இதெல்லாம். இன்வைட்டா? ஹலோ ப்ரோ, வெயிட் ப்ரோ வந்துட்டேன். வெயிட் ப்ரோ வந்துட்டீங்களா? டுடே டார்கெட் 500 லைக்கா? 50 லைக்கே தொட மாட்டேங்குது. சரி 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 பேசிட்டு இருந்த ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, அத்தன்டிக்கா ப்ரோ. கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. பண்ணி நாங்கள் 4 பேர் விளாண்டாச்சு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ விளாண்டா? இப்பதான் நீ கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்க, என்ன விளாண்டாங்க? யோ கிரியேட் பண்ணாதயா, இரியா உள்ள வந்துடுறேன் ப்ரோ. அங்கே எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ, ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு தான். நெக்ஸ்ட் வெயிட் கைஸ் எல்லாரும் ரெடியா? கிரியேட் பண்ணிடலாமா? லைக் தான் யாரும் போட மாட்டேங்க, அதுதான் வருத்தமாக இருக்கு. யாரு 16 பேர் பாக்குறாங்க. கைஸ் லைக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ப்ரோ ட்ரீம் டீம் வைங்க ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் போடும் ப்ரோ, ஒரு மேட்ச் போடும் ப்ரோ. லியோ விச் ஐடி கைஸ் எல்லாம் 52 லைக் தான் வந்துருக்கு. இன்னும் போடலாம் பாருங்க கைஸ். லியோ விச் ஐடி பேர். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ட்ரை பண்ண. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. கிரியேட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. கிரியேட் பண்ண ப்ரோ. மூணு பேருக்கு இன்வைட் கொடுத்தாச்சு. டக்குன்னு வந்துடுங்க. லைக்கே போடு, டோர்னமெண்ட் ஆடு. நல்லா இருக்கே ப்ரோ. டக்குன்னு வாங்க கைஸ். ட்ரீம் டீம் போடுறத என்ன டீம் செலக்ட் பண்ணலாம்? அது ஒகே ஸ்டாப் ப்ரோ, எந்த டீம் வேணா செலக்ட் பண்ணலாம். என் தலைவன் எங்கடா பிரான்ஸ் காணோம்? பிரேசில், ஸ்பெயின், மணி ப்ரோ, ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ, வா ப்ரோ. ஐயோ மனோஜ் ப்ரோ. ப்ரோ கடைசி நேரத்துல வந்துட்டு போ பிரான்ஸ். ப்ரோ இது எப்படி ப்ரோ மாத்துறது சொல்லுங்க டக்குனு. செட்டிங்ஸ்ல போய் மாத்தலாம். என்ன மாத்த முடியாது, நீங்க தான் மாத்தணும். அதான் எப்படி டீம் மாத்துறது? நான் வரல ப்ரோ, நான் வரல ப்ரோ, நான் வரல ப்ரோ. மாத்திட்டேன் ப்ரோ. எத்தனை பிரான்ஸ்? 4 பிரான்ஸ் இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ப்ரோ. நான் ப்ரோ உன்னை இன்வைட் மனோஜ் ப்ரோ நான் இன்வைட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நான் வேற என்ன ப்ரோ பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மணிமால கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் ப்ரோவும் மணி ப்ரோவும் வந்துட்டா ப்ரோ. நீ மட்டும் தான் ப்ரோ வரல. உனக்கு என்ன ப்ரோ ஆச்சு? லோடிங் ஆயிடுச்சா? அன்ஏபிள் டு ஜாயின் வருது ப்ரோ. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கேம்ல இருந்து நானே வந்துட்டேன், நீங்க வரல. ஃபுல் ஆயிடுச்சு ப்ரோ, ஃபுல் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ப்ரோ நான் அந்த ப்ரோ ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ, மனோஜ் ப்ரோ நீ என்ன ப்ரோ சொன்ன? புரியல எனக்கு.
நான் வரேன்னு தான் சொன்னீங்களா? இன்வைட்னு சொல்லலையோ? ஆதித்யன் ப்ரோ தான் இன்வைட்னு சொன்னாரோ? சாரி ப்ரோ. நான் நீங்களும் இன்வைட் பண்ணீங்கன்னு சாரி ப்ரோ. நினச்சி வந்துட்டேன். கோடு போட்டிருப்பேன் ப்ரோ. நீ இதான் ப்ரோ பண்றேன். கோட மறைக்கிறேன் ப்ரோ. கூட மறைக்கிறேனா? ஆமா, நீ இன்வைட் பண்ணி நான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். நீ இன்வைட் பண்ண மார்க்கெட் சூப்பர் ப்ரோ. அந்த கோவில் கிட்ட முன்னாடி ப்ரோ தப்பு ப்ரோ. அந்த கடை மாதிரி ப்ரோ மணி மேல போட்டு விடு ப்ரோ. ப்ரோ சும்மா ஜெயிச்சு வந்து விளையாடுங்க ப்ரோ மணி ப்ரோ கூட. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெர்சஸ் மணி போடுங்க. இந்த பிரான்ஸ் டீம் எல்லாத்தையும் ஒண்ணா போட்டு விட்டுருங்க. பிரான்ஸ் ஆஹா, ஃபைனல் மட்டும் ஃபுல்லாக ஃப்ரான்ஸ் தான். அப்போ தான் ஈக்குவல் ஃபைட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஈஸியான டீமெல்லாம் அடிச்சுட்டு ஜெயிக்கலான்னு பார்க்குறீங்களா? மணி ப்ரோ போட்டு விட்டுருக்கேன். இங்கிலாந்து ப்ரோ ஃபுல்லாகிடுச்சு ப்ரோ. இறைவன் ப்ரோ ஃபுல்லாகிடுச்சு ப்ரோ. அடுத்த மேட்ச் வாங்க ப்ரோ. லியோ விஜய் ப்ரோ அடுத்த மேட்ச் வாங்க ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் அப்ப அத்தன்டிக் போடு ப்ரோ. நான் வரேன் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இந்த மேட்ச் காபி ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் அத்தன்டிக்கே போடு ப்ரோ. சரி ப்ரோ போட்டுருவோம் ப்ரோ. அவரை இன்வைட் பண்ண சொன்னாரு. சரி அப்படியே உங்களையும் இன்வைட் பண்ணிடலான்னு நான் இன்வைட் பண்ணேன் ப்ரோ. ஆனா நம்ம இன்வைட் பண்ண 2 பேர் வந்துட்டாங்க ப்ரோ. நீ மட்டும் தான் ப்ரோ வரல. சாரி ப்ரோ. இன்வைட் பண்றத அக்செப்ட் பண்ணிருந்தேன். கோட் போடுற நீ இப்படியே வந்துரும் பார்த்தா நீ வரவும் இல்ல. அது வரல. எனக்கு பாஸ் பண்றதுக்குள்ள போயிடுச்சு. Long time ago. Long time. Very long time ago. இதெல்லாம் முன்னாடி சொல்லிருவேன். அவன் என்ன ப்ரோ பேசுறான்? ஒண்ணுமே புரியவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பேசிட்டு இருக்கான்? இல்ல என்னதான் பேசுவான்? எனக்கு புரியவே இல்லை. அவன் என்ன பேசிட்டு இருக்கானே? அவர் டிராகன் பால் அனிமி பார்த்து பேசிட்டு இருக்காராம். போடியா. எப்ப வந்தது? இப்ப பாத்துட்டு இருக்காரா அவரு? இல்லையா அவரு பல கேம் விளையாண்டுருக்காரு. ரஃபினியா டீம்லே காணோம். ஐயே வேற மாத்திரம் சொன்னேன். ஸ்ட்ரென்த் ஃபுல்லா வேணும். ப்ராசஸ் என்ன டீம் ப்ரோ? ஆமா லட்சி இது ஸ்பெயின் டீம் இல்ல பாஸ்மா டீம் நினைச்சு தெரியுது ப்ரோ. ஸ்பெயின் டீம்ல போய் ரஃபினியா தானே. அதான் நான் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன். பார்சிலோனா பிளேயர் தானே இருக்கான். கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. சஞ்சய் ப்ரோ மேல போட்டு விட்டுறீங்க மனசாட்சியில. அந்த ஆளை என்ன போட்டு இப்ப அழுக்க போகுது. எப்படி டீம் மாத்தணும்னு அவர் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ. அது செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு மாத்தணும் ப்ரோ. செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு எப்படி ப்ரோ மாத்துறது? அது திருப்பி வரும்போது சொல்றேன். மறந்து போச்சு. இந்த ஆளு குட்ல வச்சிருக்காரா இது? So things are bubbling up very nicely on what is undoubtedly another one of football's genuine red-letter days. Here comes the ultimate white-knuckle ride on the emotional roller coaster. So ரீ-ரிலீஸ் ட்ரைலரா? ரீ-ரிலீஸ் பண்றாங்க அடுத்த மாசம். expectations and decibels both rising. எத்தனை வாட்டி ப்ரோ பாப்பீங்க அத? Things are heating up. We'll be getting underway very soon. So straight into the action. Michael Olise. Well, this fella Mignon, we all remember him, Peter, from his stint in his native France. That time he took an offensive side to the title against all the odds. I think he had 21 clean sheets that year, which is over half the games, and proof that goalkeepers can make a real difference. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Olise. Easy pickings there. பாய் ஃபர்ஸ்ட் மேட்சை பார்க்குறேன். ஹெர்னாண்டஸ் என்ன பண்ணுறான்? ஹெர்னாண்டஸ் எங்கேயோ அடிச்சு விட்றான். Well seen, saw that coming. That's great positioning. So என்ன ப்ரோ? a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. $5 பெட்டா?
Okay, bro. And it's made its I way want. through. He's found Mbappe! இங்கிலீஷே தப்பு தப்பா Oh, that was a Bro, இது என்ன ப்ரோ எனக்கு புரியல. I anticipated that want well, bet didn't he? is you even donate super chat $5 bet. சூப்பர் சாட் $5 பெட்டா ப்ரோ கமெண்டே பண்ண தெரியல ப்ரோ உனக்கு. நீ எப்படி ப்ரோ $5 சூப்பர் சேட் பண்ணுவ? France are looking to go forward சப்ஸ்கிரைபரை now. இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க. ப்ரோ அப்புறம் என்ன ப்ரோ இது? என்ன ஒண்ணுமே புரியலையா ப்ரோ எனக்கு? Oh, good spread. டாலர் எங்க இருக்கும்? அமெரிக்கால இருந்துட்டு இங்கிலீஷ் பேச தெரியலனா அப்புறம் என்ன ப்ரோ சொல்றது? Elise's cross. And that has been cleared. பெனால்டில முடிவும் பாரு. And it's Rabiot. புரியல ப்ரோ. இன்னொரு வாட்டி இங்கிலீஷ் கரெக்டா டைப் பண்ணி அனுப்பி விடு ப்ரோ. Rabiot. சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணுங்க bro. Nicely weighted ball. இங்கிலீஷ் தெரியலனா chat gpt கிட்ட கேளு ப்ரோ. Nicely shaped ball. Oh, it's Dembele! எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் 1v1 கூப்பிடுறானா? He didn't match the build-up. 1v1 ஆ? It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. I bet is you even donate. அதுதான் bro. Bro, you even donate னா என்ன ப்ரோ? You even donate னா என்ன அர்த்தம்? புரியலையே. bro அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னு புரியுதா? நீ அவரை வின் பண்ணேன்னா ஒரு That is good strength. $5 சேட் பண்றாரு, சூப்பர் சேட் பண்றாரு. Just not quite happening for him just ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிளுக்கு நீ $1 சூப்பர் சேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணு ப்ரோ. அதுக்கு அப்புறம் மீதி $4 பண்ணிக்க ப்ரோ. $1 சாம்பிளுக்கு $1 போடு ப்ரோ. And he's got the beating. Tries one from range. Superb from Dembele. Bro, put $1 first bro. bro 400 bro வரும்னு நினைக்கிறேன். 480 Pressure, what pressure? He feels none of it. Well, it would. And that's it. ஐயோ அண்ணா ஓசி வின் கிடைச்சிருக்கு ஒருத்தருக்கு. ஃபோர்பிட் பண்ணிட்டாங்களா? இதுதான் போல. ப்ரோ அப்புறம் ப்ரோ கால் பேசு. இந்த சமய டச் ஆறானுங்க ப்ரோ. ஆனா பால் சூப்பர் ப்ரோ. Thank you bro. ரிஸ்வான் ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. ஆனா அடிக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. எனக்கு அதான் கவலையா இருக்கு. ஸ்ருதிக் ப்ரோ நீ தான் வெளியே போயிட்டியா ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ? அதான் அப்புறமா வரேன் நான். அப்படிதான் சொன்னார் அவரு. நான் கவனிக்கல. ஹலோ What happened bro? Nothing bro. You pro player bro. அதனால வின் ஆயிட்ட bro. உன்னை பார்த்து பயந்து போயிட்டாரு. ஐயோ கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் வரல ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டாரு ப்ரோ. ஓ என்னடா ஆடுறானுங்க இவனுங்க ஸ்பெயின். எப்படா வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணீங்க? ஷாட் அடிக்காம ஆடுறீங்க. ஃபைனல் ஆப்போனன்ட் வீக் ப்ரோ. அடிக்கவே மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ. ட்ரிபிளிங் பாசிங்னா பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. ஷாட் அடிக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. அதான் பிரச்சனையா இருக்கு. ப்ரோ டீம்ல ஃபார்வர்ட் இல்ல ப்ரோ கரெக்ட்டா. போடாங்க. யார் ப்ரோ கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ்? ஆதித்யன் ப்ரோ. ஆதித்யன் போட்டா கோலியா ஓசல வச்சு 4 நாள் எடுக்கிற பாரு. ஓன் கோலா சூப்பர் ப்ரோ. மணி ப்ரோ. இங்கிலாந்து vs France. This tournament அப்புறம் என்ன ப்ரோ? அவர் மல்லுவா? போங்கடா இந்த டீம். இல்ல ப்ரோ மல்லுவா ப்ரோ? நீங்க மலையாளியா ப்ரோ? நீங்க ஆதித்யன் ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ இல்லதான் நினைக்கிறேன். ப்ரோ இந்த ஸ்பெயின் யமால் தான் அதுவும் இருக்கான் பாரு. யமால் பைத்தியக்கார யமாலா இருப்பான் போல. இங்க மட்டும் ஆட மாட்டேங்கிறான். ஹலோ ப்ரோ லைவ் எந்த ஆப்ல போடுறீங்க?
ஆப் லேப்டாப்ல ப்ரோ ஓபிஎஸ்ல போடுறோம் ப்ரோ. ஓபிஎஸ்னா ஓபிஎஸ்னா லைவ் போடுற ஒரு இது சாஃப்ட்வேர். தெரியல, நெரூர் வழியா வரும். அப்படி போயிருக்கியா? எம்மால வச்சு ஆடும். Wallu currently in Tamil Nadu. ஏன் எதுக்கு ப்ளவுஸ்? ப்ரோ எத்தனை சப்பு வேணாலும் மாத்திக்கலாமா ஆட்டோமேட்டிக்ல மட்டும்? இல்லையே, 6 சப்பு தான். கேட்டேன். உங்களுக்கு சப்பு வேணாம்னா சொல்லுங்க, ஒரு சப்பு மாத்திடுவோம். நீங்க ஒன்று மட்டும் மாற்றி வச்சுக்கோங்க. எதுக்கு? சப்புல ஆல்ரெடி அட்டெண்டிங்ல விளையாடவே அதான் ஸ்கூல்ல ரிட்டையர்ட் ஆகும். ஆல்ரெடி நாக்கு செத்த மாதிரி தான் ஆடுறானுங்க. இதுல சப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்கூல் மட்டும் தான் சொல்றேன், வேற எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்குது. மியூட் பண்ணிட்டு பேசு ப்ரோ. அதுக்காகவா? அவர் மியூட் பண்ண மாட்டாரு, நம்ம அவரை மியூட் பண்ணிடுவோம் கைஸ். ப்ரோ சஞ்சய் ப்ரோ பாத்தியா? சரியான கோல் எம்மால. கிளம்பிட்டே இருக்கிறேன். அப்பா ஒத்த கோல் அடிச்சிட்டே அப்பா பாரு டிஃபென்ஸ் தான். ஓடி புடிச்சறா டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம். அதான் டைம் வேஸ்டா அதுக்கு அப்புறம். God like ஹரி வந்திருக்காரு. God like ஹரி. ஐயோ ஏன்யா நீ முடிஞ்சுனா சொல்லுங்க ப்ரோ. முடிஞ்சு சஞ்சய் போவே போட்டு தரணும். சூப்பர் சப் டேனியல் மோ வேலையை காமிச்சிட்டான். ப்ரோ செட்டன் அவதாரா பச்சை ஷாப் பி ப்ரோ அங்க பாரு மேட்ச் ஆமா ப்ரோ. அத்தன்டிக்னா அதுதான் ப்ராப்ளம். ஒரு மேட்ச் தான் ப்ரோ, அதுக்கப்புறம் மாற்ற மாட்டோம், அதுக்கப்புறம் போட மாட்டோம் ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் தான். என்ன மணி ப்ரோ போட்டு பொட்டிட்டாங்க. அப்பா எனக்கு அடுத்த மேட்ச் திரும்பி பிரான்ஸ் மேல வராம இருந்தா செட் தான். அதனால பிரேசில் தான் அடிச்சு. அது என்ன எனக்கு சஃபு ப்ரோக்கு மட்டும் எப்பயுமே வந்துட்டே இருக்கு. எது? நீங்கள் 2 பேரும் ப்ரோ பிளேயர், அதனால உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு. டிங் 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 டிகா டிகா. அந்த ஆளு சும்மாவே அடிப்பான். பெஸ்ட் டீம் வர வச்சுட்டு வரான். டீம் ஆடவே மாட்டேங்கிறானுங்க ஸ்பெயின். ப்ரோ அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடு ப்ரோ. இது ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. யார்கிட்டயா ஃபோன் பேசிட்டு இருக்காரு இவரு? தெரியலையே, யாரோ ஃப்ரெண்டுன்னாரு.
ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசுற மாதிரி இல்லை, வெறும் ஊமர் தான் சொல்றாரு. அதனால தான் லைவ்ல கேட்குது. அதை மியூட் பண்ணிட்டு பேசணும்னு கூட அவருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நான் தான் மியூட் பண்ணியிருக்கேன் அவரை. ஜாலியாக பேசிட்டு இருக்காரு அவர். ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடு ப்ரோ. வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஸ்பெயின் ப்ரோ நல்ல மேட்ச் ப்ரோ. ஆனா இது ஸ்பெயின் வர்சஸ் பிரேசில். இல்ல என்ன இல்ல திரும்ப ஒரு வாட்டி அவர் ஜெயிச்சிருக்கேன், ஒரு வாட்டி நான் ஜெயிச்சிருக்கேன். இப்ப டிரால இருக்கு நாங்க 2 பேரும். நானும் சஃப் ப்ரோ. பிரேசில் வர்சஸ் ஸ்பெயினா? அங்க என்ன மேட்ச்? அங்க பிரான்ஸ் வர்சஸ் பிரான்ஸ் மறுபடியும். அதுதான் சொன்னேன், பிரான்ஸ் யார் யார் பிரான்ஸ் அவங்க மேல ஒவ்வொன்று போட்டு. அப்பதான் ப்ரோ கரெக்டா இருக்கும். இப்போவும் அப்படிதான் விளையாண்டு இருக்காங்க. ஆமா அது என்னமோ உண்மைதான். கடைசியில பிரான்ஸ் தான் நான் வந்து பார்க்கணும். நானும் இல்லாத அவரு வெடி கொடு ப்ரோ. நீ எனக்கு சுத்திட்டு இருக்கு. சூப்பர். உங்களுக்குலாம் எப்படி ரீகனெக்ஷன் வருதா? எப்படி எனக்கு மட்டும் தான் வருதா? உங்களுக்கு தான் வருது, எங்களுக்கு வருது. டோர்னமெண்டா ப்ரோ? கண்ட்ரோல் மொபைல் ப்ரோ. மொபைல் eFootBall மொபைல் ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்பெயினோட ஃபார்மேஷன் என்ன ஆச்சுன்னா அங்க பிரேசில்ல இது என்ன மேட்ச்சுக்கு வேர்ல்டு கப் ஃபைனல்ஸ் எனக்கு தெரியும். கூட நான் கூகுள்லயே வச்சு பார்த்துறேன் அந்த ஃபார்மேஷன் சார்ப்ப. ஃபோர் 3-3 தான் ஆடி இருக்கானுங்க. கைஸ் யாராச்சும் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணலாம், லைக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இருக்கா? வரலாம் ப்ரோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. டெய்லியுமே இருக்கு ப்ரோ டோர்னமெண்ட். சரி ஓகே, பார்த்துட்டு வாங்க ஆடுவோம். லைக் பண்ணலாம், லைக் பண்ணிக்கோ ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் இருக்கு, நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரோ உனக்கு இதாயிடுச்சா ப்ரோ? எனக்கு வந்துருச்சு ப்ரோ அப்பவே. எனக்கு unable to join ன்னு காமிக்குது ப்ரோ. unable to join காட்டுது. Please wait, if you are looking to spectate a match is not possible until once the match begins. எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் உள்ள தான் போயிட்டு இருக்கு. தெரியலையே. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? ஸ்டார்ட் ஆகல. ரெடி கொடுத்துருக்கீங்களா? இல்லை, அந்த பேஜ் வரும்ல ஒவ்வொன்றா ஒரு மேட்ச் அப்போ அதுன்னு அந்த பேஜில் நிற்குது. எனக்கு பக் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. இரு ப்ரோ தூக்கி விட்டு வரேன். நீங்க மேட்ச் கொடுத்தோன்னா அதை கேன்சல் பண்ணி வைங்க. ஸ்பெக்டேட் பார்க்கறதுக்கு ரெடி கொடுப்பீங்களா? அது கொடுத்துட்டு அதை கேன்சல் பண்ணி வைங்க. நீங்களும் அவரும் கேன்சல் பண்ணி வைங்க. கைஸ் லைக் பண்ணலன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைபையும் போட்டுக்கோங்க. 3 4 5 enable to start அப்படின்னு வந்துருச்சு. ஸ்பெக்டேட் கோச் மியூட் பண்ணிட்டு பேசியா? நீ பேசுறதெல்லாம் கேக்குது. ஆமா லைவ்லயே கேட்டுதான் இருந்துச்சு. யாரு ப்ரோ அது கடலைப்பட்டிருக்கான்னு கேட்டாங்க. அப்புறம் தான் நான் மியூட் பண்ணியிருக்கேன். என்ன ப்ரோ லைவ்ல 4 4 பின் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு. என்ன வேற எதுக்கு ப்ரோ போவாங்க? மேட்ச் முக்கியமா வாழ்க்கை முக்கியமா? வாழ்க்கை தான் முக்கியம். மேட்ச் ஆச்சு. ஹலோ ப்ரோ ராஜு செபாஸ்டியன் வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ ரெடி கொடு ப்ரோ. செபாஸ்டியன் ப்ரோ லைக் பண்ணலன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. செபாஸ்டியன்
எத்தனை அலோயா? Hygiene 14 authentic or dream team. இப்போ இந்த மேட்ச் வந்து authentic ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ட்ரீம் டீம் தான் ப்ரோ. ஒரு authentic சும்மா போட்டாச்சு அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்ல இருந்து ட்ரீம் டீம். சரி போயிட்டு வாங்க. போயிட்டு வாங்க. இந்த டியூடு படம் மாதிரி பண்ணிட்டு வந்துரு முடிஞ்சு சொல்லி அவ்வளவுதான். ஐயோ சரி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. டியூடு படம் மாதிரி பண்ணிட்டு வா, பிரச்சனையே இல்லை. நீனா டியூடு படம் மாதிரி என்ன ப்ரோ பண்ணணும் புரியல எனக்கு. என்ன ப்ரோ பண்ற நீ? அந்த தாலியை பிச்சுட்டு ஓடுவானுங்களே. ஏரியா நான் ஃபர்ஸ்ட் யாரும் நல்ல பிளேயரா இருக்க மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் சப்புல இருக்கவங்க இறக்கி விட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல பிளேயரா இருக்குங்க. விளையாட ஆள் இல்லையா? கோஆபரேட்டிவ்லாம் ரெடி குடியா ராபின்? ஓகே ப்ரோ நான் ரெடி கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. அவரு தான் கொடுக்கணும். அப்படியா? வாங்க ப்ரோ கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கலாம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. என்ன ஃபுல்லா டிஃபென்சிவா இருக்காரு அவரு. குக்கரேல அங்க நீ வா, நீ எதுக்கு போயிட்டு வாமே டிஃபென்ஸ் இதுல பண்ணல. சரில நான் என்ன பண்ண தெரியுமா, யமால மட்டும் இப்போதைக்குள்ள வச்சிருக்கேன். ஃபெரண்ட் வச்சு நிக்கோ வில்லியம்ஸ் வெளியே உட்கார வச்சுட்டேன். லாஸ்ட் மேட்ச் ஆக்கிடுவேன் ரெண்டு பேரும். சூப்பர் ப்ரோ. ஃபெரண்ட் வச்சு டேனி ஆல்மோ அதுக்கப்புறம் வந்து நிக்கோ வில்லியம்ஸ் மூணு பேரும் சூப்பர் சபா இருப்பாங்க. இறக்க ப்ரோ. கேகி பெட்ரி சென்டர் 5 பேர் உட்கார வச்சிருக்கேன். மெயின் 5 பேர் வெளியே. தோத்துட்டானா Welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is... நான் சோ pretty bro. யார bro அவன்? Would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. How very smart. He just got it right. Such a smart finish. Sufu bro, come back kudu bro. Defensively, they didn't cover themselves in glory here. I doubt very much that this was in the script. Bingo. Bruno. Henderson. Looking for options for movement. எடுத்துக்கோடா This could இல்ல. be a chance. யாமல் பால பிடிங்க இருக்கான். யாமல் ஓடுறான் குடுன்னு. யாமல் கோச் யாமல் இருந்து பிடிங்கிட்டாங்க. நேமர், ரஃபீனியா, ரோஜர், நேமருக்கு வாய்ப்பு. கோல் அடிப்பானா நேமர் இருந்து பிடிங்கிட்டாங்க. ப்ரூனோ, பெட்ரோ கோச் பெட்ரோ அடிக்கல. That is commitment to the cause. Brazil with their first corner, the first in the game for either side actually. கோல் வருமா? வரலை. And he gets rid in a hurry. ப்ரூனோ இருந்த பால பிடிங்கிட்டாங்க. லக்ஷ்மி அம்மா Looking to go forward now. லக்ஷ்மி அம்மா ஓடுறான் குடு. That's the kind of movement which raises hope. And he's managed to get free. Offside. That's offside. Yes, it is. தெளிவான ஆப்ஷன் எனக்கே தெரியும். தெரியலைக்கே. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட்ல நான் ஓட விட்டேன்டா அவனை. இந்த ஜாய்ஸ்டிக் எடுத்தா ஓடுவானே. Can he get it through?
Excellent challenge there, uncompromising. Bruno. Neymar showed plenty of zest in getting to the ball, but Rafinha கோல் வருமா வந்திருக்கு. Rafinha மாசா கோல் எடுத்துருக்கான். Rafinha. absolute peach. They have their equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no There's surprise. The fans no are more pretty fired up Rafinha. now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yamal. Brazil are such an adept Yamal counter-attacking அந்த team. பால They பிடிங்கியாச்சு. produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them. ஆமா அதனால தான் யாமலை தூக்கி வெளியே வச்சிருக்கேன். To a goal, and it's very impressive. Petro கோல் வருமா Rafinha ஐயோ. A reprieve for the time being. Great defending, strong. Rafinha அடுத்த கோல் வருமா இல்ல பிடிங்கிட்டாங்க. குக்கரிலா காலை உடைச்சு உட்காருவாங்க கைஸ். வருமா பெட்ரோ ஐயோ பெட்ரோ வெரி குட் பெட்ரோ. He's really put himself on the line here. Corner number 2 then. Neymar Junior. கோல் கீப்பர் கைக்கு அடிச்சிருக்காரு அதை தான் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. Spain have the chance to go the other way. Fabian பிடிங்கிட்டாங்க பால. Peterson, Bruno, Neymar, Petro. Half time. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So Jim, neither side getting it all their own way so far. Well, it's been a decent game so far, Peter, although I think in the next 45 minutes we could do with the ball being moved around quicker with a view to trying to entice their opponents out of position. யாமலுக்கு ஹெல்த் குறைஞ்சிருக்கு. Mad rush to do that just yet. 45 minutes of uncompromising football. அவங்க இதுல ஓடுன்னு ஓடுனா ரஃபினியாக்கு ஹெல்த்தே குறையல. அதான் எனக்கும் புரியல. இதுல வர வேர்ல்டு பெஸ்ட் பிளேயர் வர யாமால். பேஸ்ல யாமால் நெய்மார் மாதிரி என்ன பாப்பாங்க அங்க இன்ஜரியில சான்ஸ் இருக்கு. அதான் காண்டு ப்ரோ நல்ல கேம் வச்சிட்டு இன்ஜரி. நான் தான் ரெடி கொடுக்கணுமா? ஓகே இப்போதைக்கு பெட்ரிக் கேவியே உள்ள இருக்கேன். மிட்ஃபீல்டு இன்னொரு பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு 25 நிமிஷம் வரும்போது தேவைப்படுற 3 பேர் அடிக்கணும். Sanvico, Alexandro பால தப்பான பாஸ் போட்டிருக்காரு. Bruno என்ன பண்றாரு? பெட்ரோ கிட்ட பாஸ். Petro Spain different to Gavi. this half. Details of the changes to come soon. Ederson, Petro, Neymar. அவ்வளோதான். Neymar மாசா கோல் அடிச்சிருக்காங்க. gives him an advantageous edge and he applies it with lethal effect. He's class, real class. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was Ederson. perfect. Neymar. Brazil with the lead. Rafinha. This was coming. There was a clear Rafinha. அடிச்சிட்டா ப்ரோ Rafinha. Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Listen, no one was expecting a shot from there. That's பயங்கரம் உள்ள போய் அடிச்சான் Rafinha. இப்போ வராங்க பாரு ப்ரோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 3 பேர் அடிக்கிறான் பாரு ப்ரோ கம்பேக் ரெடி கொடுக்குறோம் ஆபிட்டு. நான்லாம் ரெடி கொடுத்து தான் ப்ரோ இருக்கேன். என்னால் ரெடி இதில் கொடுக்க முடியாது. ஆஃப் டைமில் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும்.
மெரினோ இறக்கு ப்ரோ. ஸ்டீவ் மெரினோ இறக்குவேன் ப்ரோ. மெரினோ யாரு? தெரியலையே. உங்களுக்கு தெரியாதா? எனக்கு தெரியாது. மெரினோனா சப் உட்கார வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அவனை தூக்கி வெளியே வச்சிட்டாராம் ப்ரோ. ஃபோன் பேசிட்டு Substitution for Spain. Number 25. Number 19. Ferran Torres. We're going to get those changes we have been expecting. And he old move. Ferran Torres. Neymar. This is wonderful front-footed football. Neymar. The manager will be absolutely Rafinha. thrilled to see his team clicking in every Neymar. Neymar. He is through here. Neymar. Oh, such a Neymar. Ayyo. Come back for the Nico Williams. Nico. That's a good run down the left. He's picked his way through. Nico Williams. அவனை தடுங்க யாராச்சும் ப்ளீஸ். அடிச்சிட்டான். அடிச்சிட்டாங்க guys. ப்ரோ கோஆபரேட்டிவ் இருக்கா? கோஆபரேட்டிவ் போடுவோம் ப்ரோ. ஆனால் இப்போ இல்லை ப்ரோ. பார்ப்போம் மேட்ச் முடியும் போது எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கு ஏற்றாப்புல மேட்ச். நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா டோர்னமெண்ட், இல்லை கம்மியாக இருந்தாங்கன்னா கோஆபரேட்டிவ் போடலாம். குக்கருலா, நிக்கோ வில்லியம்ஸ், குக்கருலா. Shifting momentum perhaps. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are. இது மாதிரி காலை பிடிச்சி உட்காந்துட்டான். நெய்மார், நிக்கோ வில்லியம்ஸ், நெய்மார், தப்பு. ரோட்ரி, ஐயோ பெட்ரி கிட்ட பால். பெட்ரி என்ன பண்றான்? ஓய்யோ வெரி கொண்டு விளையாண்டுட்டு இருக்காரு. கம்பேக்கா ஸ்பெயினுக்கிட்ட இருந்த அடுத்த கோல் வருமா? வின் பண்ணுமா ஸ்பெயின்? இல்லை பிரேசில் கம்பேக் கொடுக்குமா? குக்கரில் விட மாட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லி நிற்கிறான். குக்கரில்லா வில்லியம்ஸ் கிட்ட பாலு. ஐயோ தப்பான பாஸை போட்டோம் வில்லியம்ஸ். நெய்மார், ரஃபினியா. ஐயோ நெய்மார் கிட்ட பாலு. மறுபடியும் நெய்மார். ஐயோ குக்கரில்லா. Last 5 minutes. Marquinhos We are into overtime. வாய்ப்பு இருக்கா? The defense. Oh, Petro. It's gone all the way through to the keeper. Spain have reclaimed it. Offside. And the referee has brought play back. Yellow card வாங்கிருக்காரு. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that. Time orange. Penalty க்கு போகுது. Penalties. So there was to be no definitive result. Well, it was a pretty engaging game that flew by. யாரு bro அது 14k ranking? யாரு bro 14k ranking னா? Both sides and their reward is the agony of penalties. So now 5 brave individuals must. எதுல bro குரூப்ல போட்டுருக்கதா கேக்குறீங்க? And he duly obliges. Well, so far so good, Peter. குரூப்ல போட்டதுன்னா ஆசிக் ப்ரோவா இருக்கும். அவர்தான் குரூப்ல போட்டிருப்பாரு. Neymar is a picture of calm. My opponent. தெரியலையே வேற உங்க ஆப்போனன்ட் யாருன்னு இருங்க பார்க்கறேன். Oh, that's a great get by the keeper. Well, I think the keeper did very well to stay upright until the very end. This to double their advantage.
Up by 2. Will that prove decisive? Well, this is effectively a very welcome cushion, bro Peter. பாவமா நடந்து வரான் மூஞ்சி வச்சுக்கிட்டு. ப்ளீஸ் என்ன அடிக்க விடுங்க அப்படின்னு பெட்ரோ. Really cannot miss this. அடிப்பானா பெட்ரோ? அடிக்கல. அவ்வளோதான். ஸ்பெயின் வின் பண்ணி ஃபைனலுக்கு போகுது. Very big there. Well, Peter, I think he did well to hold his nerve then. Probably gave him that important edge. Danny Olmo கோல் அடிச்சு முடிச்சு வைப்பாரா? அடிச்சிருக்காரு. இப்போ தடுத்து முடிக்கணும் மேட்சை. Yeah, looked so confident as well. The keeper's notes didn't help him then. He just has to trust தடுப்பாரா இல்ல ரஃபீனியா கம்பேக் கொடுப்பாரா? ரஃபீனியா அங்கேயும் நான் தான் அடிக்கணும் இங்கேயும் நான் தான் அடிக்கணும் அப்படின்னு கத்துறான். Don't change your mind and the keeper should be neutralized. தடுப்பாரா இல்ல அடிப்பாரா மேட்சை முடிப்பாரா? முடிச்சிருக்காரு. முடிச்சிருக்காரு. Spain have come through in the most dramatic fashion and the show goes on. The ultimate test of nerve and mettle and they have made கெஸ்ட் போயிட்டாங்களா தாத்தா? கெஸ்ட் வந்தாங்களே போயிட்டாங்களா? தெரியல பாரு. அத்தை கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் எப்படி ப்ரோ கம்பேக் 3 தெரியல ப்ரோ. ஹேக் ஆன் பண்ற அந்த ஹேக் எங்களுக்கு கொடுன்னு நானும் கேட்கறேன் தர மாட்டேறிய ப்ரோ நீ தான். அப்புறம் எப்படி ப்ரோ நாங்களும் விளையாடுறது? நிக்கோ வில்லியம்ஸ் ஒரு கோல். அதுக்கப்புறம் யாரும் தெரியாத ஒருத்தவங்க. நெக்ஸ்ட் நானும் வர அத்தன்டிக் வேர்ல்டு கப் மாதிரி போடுங்க. நெக்ஸ்ட் ட்ரீம் டீம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ட்ரீம் டீம் இதோட அத்தன்டிக் முடிஞ்சு. அத்தன்டிக் போட்டால் டைம் ஆகுது ப்ரோ. ஃபார்மேஷன் மாற்றணும் அதை மாற்றணும் டைம் ஆயிடுச்சு. அத்தன்டிக் கிளப் நோ 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 பரோ. ட்ரீம் டீம் ப்ரோக்கு எனக்கு மேட்ச். எதுக்கு? அப்படியே தோத்துருவானா? அத்தன்டிக் கிளப் ஒன் லாஸ்ட் டைமா? ஒன் லாஸ்ட் டைம். CR7. சரி இது முடியட்டும் ப்ரோ. முடியட்டும். ஓகே ப்ரோ. 3 பேர் கேட்டிருக்கீங்க அத்தன்டிக்கு. அதில் ஒருத்தர் வேர்ல்டு கப்பு கேட்காரு, இன்னொருத்தர் கிளப்பு கேட்குறாரு. 2 பேர் பார்ப்போம். வெயிட் 60 லைக்ஸ் வருதான்னு பார்ப்போம் மேட்ச் முடியறதுக்குள்ள. அது வேணா 60 லைக்ஸ் முடியாது. 55 லைக்ஸ் ஆச்சு வருதான்னு பார்க்கலாம். 55 லைக்ஸ் வந்துச்சுன்னா போட்டுடலாம் ப்ரோ. மனோஜ் ப்ரோ என்ன சொல்கிறீங்க? 2 லைக்கு தான் இந்த மேட்ச் முடியறதுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா போட்டலாம். கிளப்பு அத்தன்டிக் இல்லைனா ட்ரீம் டீம் தான் பார்த்துக்கோங்க. லைக் இருந்தால் தான் நீங்கள் எல்லாம் கேட்குறீங்க. ஓகே லைக்ஸ் மேட்டர் ப்ரோ. லைக்ஸ் மேட்டர். நீ என்ன சுத்த? நான் தான் சுத்தாதுன்னு சொன்னேன்ல. கணவர்களுக்கு உழுவாத உனக்கே தெரிய வேணாமா சொல்லு. நெக்ஸ்ட் விழுந்துருச்சா என்ன? சரி சந்தோஷம் தான். ட்ரீமா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் அத்தன்டிக்குங்கிற, அப்போ இப்போ ட்ரீமுங்கிற? புரியலையா ப்ரோ? மாற்றி சொல்லக்கூடாது ப்ரோ. மாற்றி சொல்லக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு முடிவு வாங்க ஃபஸ்ட்டு.
one of the game's most sought-after pieces of silverware is within their reach. No shortage of glitz or glamour, and fitting that the final chapter to what has been a great footballing saga should feel as it does here. Let us be treated to a grand finale. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Two teams, Jim Beglin, with one common thought: to have their names on this famous trophy. Yes, Peter, I've been a winning finalist and I've been a losing finalist, and I don't need to tell anyone what I preferred. Winning will help fans. And a shot! Now, who's going to be first to this? இன்னும் ஒரு லைக் வரணும் பார்ப்போம் வருதான்ட்டு வந்துச்சுன்னா அத்தன்டிக் கிளப்பு பாபை ஓடுறான் கொடுக்கணும் பாபை டெம்பிளுக்கு போட்டிருக்கானா டெம்பிளே அடிப்பானா டெம்பிள் அடிச்சிருக்கான் Mbappe. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. I doubt very much that this was in the script. Can he get on the end of this? And he's picked it up out wide. Lofted in. Mike. It's safely in the keeper's hands. ஒலிசை டெம்பிளே இந்த வாட்டி எம்பாப்பேக்கு போடுவாரா டெம்பிளே எம்பாப்பேக்கு போட்டிருக்காரு ஆனால் எம்பாப்பே அடிக்கலாம் ஒலிசை எம்பாப்பே வாய்ப்பு இருக்கு எம்பாப்பே அடிப்பானா அடிக்கலாம் ராபர்ட் தப்பான பாஸா போட்டாங்க ராபர்ட் மறுபடியும் வாய்ப்பு இருக்கு டெம்பிளே ஒலிசை டெம்பிளே இந்த வாட்டி அடிப்பானா டெம்பிளே மிஸ் பண்ணுவானா அடிப்பானா ஓச்சோ அடிக்கல எப்படினாலும் செகண்ட் ஹாஃப்ல ஹேக் ஆன் பண்ணி கோல் அடிக்க போறீங்க ப்ரோ அப்புறம் என்ன ப்ரோ உங்களுக்கு போல போலீஸே அதான் இப்போ பார்ப்போமா இந்த மேட்ச் பார்ப்போமா ஹேக் ஆன் பண்ணுறீங்களா பண்ணலன்னு பார்ப்போம் ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க Just lacked a decent finish. I think that miss is going to give him nightmares for a while. அதுதான் ஹேக் Well sorted out. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Laporte promptly onto that, and that is that. Kukurela. Shifted it to the flank. France are one up. Victor என்ன பண்றாரு விக்டர் சலிபா can clear it away. நேரா கோல் கீப்பர் கைக்கு பேருக்கு லட்டு மாதிரி அவர் எடுத்து அடிப்பார் இப்போ ராபர்ட் டெம்பிளே எம்பாப்பே டெம்பிளே கிட்ட இருந்து பால பிடிங்கிட்டாங்க ஹேக் ஆன் பண்றதுக்கு டைம் வந்துருச்சு இப்போ ஹேக் ஆன் பண்ணிடுவாரு Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. So 35 minutes up. What are you thinking of the final to this point, Jim? Well, Peter, I think their lead owes a lot to a well-thought-out game plan. Now they just have to stop their opponents building up any kind of momentum early in the second half. இன்னும் ஒரு லைக் வரணும் ப்ரோ 54 தான் வந்திருக்கு இன்னும் ஒரு லைக் இருக்கு 45 minutes between us and the climax of it all. France have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. Substitution for France. Number 14, Adrien Rabiot. Bye. Menya mark kedna bala puriitaanga. Ante Mbappe. Adipana Mbappe goal. Mbappe. That's put pay to the danger. Well, the defense proved Gabi ball eduthirukaru. Lamine Yamal.
Sends it crossfield. Some resolute defending there. France have turned up with சூப்பரா a தம்பி human சூப்பரா blockade. பாஸ் This is போட்ட top defence. என்ன மாதிரியே பாஸ் Look போட்ட at the space there. Oh, the defence just about came out பாவை on top, but they were ஓடுனா certainly கொடுக்கணும்னு tested. ஆனால் பால் எடுக்க முடியல Oh no, he's got that wrong. பாவை பாவை ரெண்டு பிடிக்கிட்டாங்க He is onto this. ஹலோ 89 லெவல் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ 81 லெவல் ப்ரோ Being given no time to dwell on the ball here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into a discipline. And he's heaved it away. Throw it. த்ரோ இன் வந்திருக்கு த்ரோ இன் ஆமா eFootball 99 லெவலா eFootball 0 லெவல் ப்ரோ ஏகோ வில்லியம்ஸ் கான்டாக்ட் And he's managed to gift it back. Oh, that's well spotted. Saliba Mbappe Dembele Dembele கிட்ட இருந்து ஆர்டர் பிடிங்கிட்டான் பேக் ட்ரை டோரஸ் ஓடுறான் டோரஸுக்கு பால கொடுக்கல Pedro Porro. Saliba That has been கோல் கீப்பர்ட்ட கொடுத்துட்டான் பால டக்குன்னு and he thumps it போலீஸே clear. டெம்பிளே ஓடுறான் குடுன்னு ஆனா பால எடுக்க பிடிக்க முடியல Do have options available on the bench if they Dani want to go Olmo that way. Ferran Torres Ferran Torres. Dani Tries to play it Olmo through. Dani Olmo receives it in a wide தொடுத்துட்டாங்க position. மாசா Spain really டெம்பிளே are going for it here, Peter. சரியான பாச Now it's just a போட்டிருக்கான் matter of டெம்பிளே sustaining the effort. ஆனா கோல் கீப்பர் ஓடி வந்துட்டான் டக்குன்னு Irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing ப்ளே the issue பண்ணுவோமா and they'll get clinical. நம்ம போடுவோமா Looking for the நம்ம run. போடுவோமா என்ன ப்ரோ If they want to புரியலையே counter, ப்ரோ they could do with more speed. He's found a way through. அவரை பிடிங்கிட்டாங்க Well, he certainly wasn't in the mood to take Dembele. any risks. Just eases him off the ball. He won't be happy with that one. Pedro Porro. ப்ரோ eFootball போடுவோமா போடுவோம் ப்ரோ Oh, it's come off the uprights. இதுக்கு ப்ரோ சிரிக்கிற He's well cleared. But he's left disappointed. பார்க்கலையே கேவி போஸ்ட்ல அடிச்சிட்டான் ப்ரோ பிடிச்சிட்டானா Desperate defending required here. லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் Pedro Porro plays it short. குக்கருல்லா ஐயோ அலியர்ஸ்னா குக்கருல்லா Fair try, but just on target. Cucurella is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. ஹைலைட் எதை விட்டுருக்கீங்கடா இப்போ கமெண்ட்ரி பண்ணுறிய ப்ரோ கேட்டால் சைலண்ட் ஆளுன்னு சொல்கிறீங்க இட்ஸ் வெரி ராங் ப்ரோ சைலண்ட் தான் ப்ரோ கமெண்ட்ரி கேட்டாங்க அதனால பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ரோ Here's Ferran Torres. ஃபெரான் டோரஸ் அடிக்கலை Dani Olmo ஃபெரான் டோரஸ் அவன் தலைக்கு எட்டலை கோல் கீப்பர் பறந்து வந்துட்டான் ஆரஞ்ச் வந்தோடனே வெற்றியை பிடிச்சிருக்கிறாரு கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் ஆதித்ய ப்ரோ வந்தாரு வென்றாரு அவ்வளோதான் But it just wasn't to be for them. The right team did win it in the end, and is வாங்க அங்கிள் விளையாடலாம் வாங்க 55 லைக் வந்தால் அத்தன்டேக்கே போடலான்னு பார்த்தேன் 54 இருக்குது கைஸ் யாராச்சும் லைக்கை போட்டு விடுங்க 55 ஆக்குங்க போட்டுடலாம் அடுத்த அத்தன்டேக் நான் உங்களை அப்படி கூடணுமா அப்புறம் வாங்கங்கள் விளையாடலான்னு கூப்பிட்டா நீங்கள் வருவீங்களா ஹேரம்பால்
இப்போ லைக் வந்துட்டோம். ஓ வந்துருச்சு ப்ரோ, 57 வந்துருச்சு ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ டக்குன்னு 57 வந்துச்சு? சூப்பர் ப்ரோ. வந்துட்டு ப்ரோ. ஹேக் எதுவும் போட்டியா ப்ரோ? சும்மா ஜாலியா. ஆஹா ஆஹாம் ப்ரோ ஆஹாம். கிளப் டீம்ஸ் ப்ரோ. யூனிஃபார்ம் ரேட்டிங் ட்ரீம் டீமில் இருக்கும். அத்தன்டிக் கிளப் டீம்ஸு. நான் வரலாமா? யாரெல்லாம்? எல்லாரும் வரலாம் ப்ரோ. டக்குன்னு வாங்க ப்ரோ. நானும் இருக்கேன், நீங்களும் வாங்க, எல்லாரும் வரலாம். மனோஜ் ப்ரோ இருக்கியா ப்ரோ? மனோஜ் ப்ரோ தான் கேட்டாரு. இருக்காரா? ரெடியா இருக்காரா? ஹே மனோஜ் ப்ரோ, ரெடியா இருக்கியா ப்ரோ? ஒரு கமெண்ட் பண்ணுற கேப்பில் நம்ம டக்குன்னு போட்டுட்டோன்னா அவர் உள்ளே வர மாட்டார். அதுக்காக தான் கேட்டேன். FC டோக்கியோ. கமான் கைஸ், வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க எல்லாரும். ப்ரோ காணோம். இன்வைட் மீ. இன்வைட் டு யூவா? ஆன்லைன்லேயே இல்லையா ப்ரோ? தென் ஹவு டு இன்வைட் யூ ப்ரோ? யூ ஆர் நாட் அன் ஆன்லைன் ப்ரோ. ஜெய்சம். ஐயோ வெயிட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. டக்குன்னு வா ப்ரோ. இன்னும் 3 ஸ்லாட்டு தான் இருக்குது. டக்குன்னு வா ப்ரோ. இன்னும் ஒரு ஸ்லாட்டு தான் ப்ரோ இருக்கு. முடிய போகுது ப்ரோ. ஒன்லி ஒன். வருவாரா? ஜெய்சம் வரல. மித்தவன் வந்துட்டாரு அதுக்குள்ள. ப்ரோ ஃபஸ்ட்டே உள்ளே வந்துட்டு இன்வைட் பண்ணுங்கன்னா ரெடியான்னு கேட்டேனே ப்ரோ. அப்போல்லாம் ரெடி கொடுக்காம ட்ரை பண்ணிட்டியா ப்ரோ? சஞ்சய் ப்ரோ கூடவா? சும்மாவே போட்டு பொழப்பாரு. சரி பரவாயில்ல. நெக்ஸ்ட் டக்குன்னு வந்துரு ப்ரோ உள்ள. நீங்கள் உள்ளே வந்துட்டு ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா நான் டக்குன்னு இன்வைட் கொடுத்துருவேன். சஞ்சய் சியா 7 கைஸ். அப்படியே யாராச்சும் லைக் பண்ண வந்தீங்கன்னா 3 லைக்கை போட்டு விடுங்க. 60 லைக்ஸ் போகலாம். Well, they all know what's coming. Hope, expectation, euphoria, or trauma and tumult. Yet the people stand with their team, come what may. This is what they're here for. போட்ட பல்லப்பாரா பார்க்கலாம்.
Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We are just getting started. So, Jim, tell me this, who are you looking for? Oh, that is asking for trouble. That's really well played. Looking to pass their way up the pitch. Ahmad. Chance here to counter. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. He's got plenty of space out wide here. He's shifting through the gears here. Shaw. Tielemans. Played out to the left flank. He's in plenty of space here. Oh, that's neat. That is great defending, so alert. Now that looks a decent ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And he's managed to get rid, and they're quick to get it back. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their response. Shaw. Manchester United definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Threads one in. Mazraoui. Now, can they get him away? Ahmad. A nice bit of trickery. Tries to play it through. Spread neatly. Manchester United have it back and can go again. Good running, strong. Tries a shot! Well, now it's a race for the ball. Tielemans crosses it in. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. Couldn't squeeze it through. He's a sharp little ball here. Decent attempt, that, just a little mistimed. So sad. Final ano illa bro. Nee play pandriya bro. Na play pandrena. Na play பண்ணுவேனே bro. That is not Yeah. Can he get on the end of this? Oh, well measured. And into the grateful arms of the keeper. Now it's Bruno Fernandes. Some intricate passing, looking to progress the ball. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. No, 2 more legs தான் guys. யாராச்சும் லைக் பண்ணாங்கன்னா 6 legs போலாம். As the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Any strong opinions on the first half? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to. அடுத்து என்ன டோர்னமென்ட்? அடுத்து ட்ரீம் டீம். நெக்ஸ்ட் ட்ரீம் டீம். A lot more intent. தாடி கேட்ட ஆளுங்க வந்துட்டீங்களானே தெரியல. யாரெல்லாம் கேட்டிங்கன்னு அத்தன்டிக். போட்டாச்சு கேட்டதற்காக. Down to business again. So neither side has yet broken through. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, easy pickings there. And here's Ahmad. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, well played, well sorted out. Yeah, they were looking for a counter-attack. Lisandro Martinez goes sliding in. Aims beyond the real chance! Finally. And a neat finish! Japan team bro. Manchester வந்து சஞ்சய் bro. Japan team. ஏன் bro நீ மான்செஸ்டர் டீம்னு கேக்குற?
வாய்ப்பு இருக்கா ப்ரோ? டக்குன்னு வந்து ஜாயின் பண்ணால் வாய்ப்பு இருக்கும் ப்ரோ. இது குவார்ட்டர் ஃபைனல் போகுது, இன்னும் செமிஃபைனல் இருக்குது, ஃபைனல் இருக்குது. நீங்கள் டக்குன்னு ஸ்பீடாக வந்து ஜாயின் பண்ணால் வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரோ. இதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. லைக் பண்ணுங்க ப்ரோ, வந்துட்டு சும்மா போகாதீங்க ப்ரோ. 2 லைக் தான், 60 லைக்ஸுக்கு கைஸ். லைக் பண்ணணும், லைக் பண்ணிடுங்க. ஜப்பான் நம்ம ஃபேவரட் கண்ட்ரி. இப்படியா ப்ரோ? அதனால தான் ப்ரோ ஜப்பான் வச்சுருக்கேன். எப்போ ஜாயின் பண்ண ப்ரோ? அதான் சொல்கிறேனே, இப்போ தான் குவார்ட்டர் ஃபைனல் நடந்துகிட்ருக்கு, இன்னும் செமிஃபைனல் இருக்குது, ஃபைனல் இருக்குது. ஐயோ, What are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. And that is expertly dealt with. And he can clear it away. Nicely aimed pass. Bruno Fernandes. Oh, good effort. நியாயம் ப்ரோ இதெல்லாம். சே, ஓ அனிமே வரா. I don't like anime bro. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Manchester United restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Goes long and straight. It's a pretty loose pass. Oh, can he get onto this? Almost nothing left on the clock here. It does seem that we are headed for penalties. Pass somewhat off target. Looking to play him in. Oh, no, that was never going to make it. Knocks it into space. That's positional gold, the utilisation of space. Manchester United really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this... Just the keeper in it, he's having a shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Tries to pass it through. அவசரப்பட்டு அடிச்சேனா ப்ரோ. சே, I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 2 added minutes have been in. No, not quite on the so same sad wavelength. கோல் அடி ப்ரோ. ப்ரோ அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ, ஈஸி கோல ப்ரோ மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ நான். சே, So there was to be no definitive result. Well, it was a pretty engaging game that flew by. நானே பெனால்டி கன்ஃபார்ம். ஆமா ப்ரோ. Well, we all know what is coming. என்ன ப்ரோ, என்ன அடிக்கிறதுக்கு நீ எனக்கே ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லி கொடுக்குற? Utterly unbearable. Real tension here then as the first man readies himself. An exchange of stares and we're ready to go. And he duly obliges. Well, so far, so good, Peter. சோகமா பாலை கொண்டு வரான். அடிப்பானா அடிக்க மாட்டானா, தடுப்பானா தடுக்க மாட்டானா பார்க்கலாம். Rashford is the next man in the spotlight. ஷூ நினைச்சேன் ஸ்ட்ரைட். And he duly obliges. So on to the second man. Never in doubt. It was well disguised. Sweeter. It gave no inkling as to where he was going on that. என்ன பிரைம் ஸ்ட்ரைட்டா Up steps நிக்கிறான். the man with the armband. நோ ஃபெர்னாண்டஸ். Made it look easy. என்ன ப்ரோ சாட் இது? Brilliantly done. Never took his eye off the keeper either.
on to number 3 here. ஐயோ Denied remarkably. Well, whatever he did, it worked, did it not, Jim? Well, Peter, I think he did well to hold his nerve then. Probably gave him that. என்ன ப்ரோ எல்லாருமே நடுவுல நின்னுட்டு இருக்கானுங்க இவனுங்க. Oh, it's a really good save. Well, I think he had the measure of that all the way, Peter, and he is pumped. அது சில்வர் எல்லாம் தப்பா எனக்கு சொல்லி கொடுக்குற ப்ரோ, தப்பு ப்ரோ இதெல்லாம் ரொம்ப. Up to the spot. Oh, that's a great game by the keeper. Well, I think the keeper did very வின் well பண்ண to ப்ரோ, stay எங்க ப்ரோ வின் until பண்ண? the very end. Cunha is the 4th man to step up. ப்ரோ கரெக்டா தான் நினைச்சேன். பைத்தியக்காரன் ப்ரோ நான். கரெக்டா கெஸ் பண்றேன் ஆனா தப்பா பண்ணிடுறேன். He just has to trust his instincts and pick the right spot. And stuck away with ice in his veins. He knew exactly what he wanted to do there and executed it Vara. perfectly. This to go through. And that will do it. FC Tokyo That's the are Brona. out in round 1. Ambitions unfulfilled, and it is yet another tale. எஃப்சி டோக்கியோவா? ஆமா. ஆல்காவா? சூப்பர் ப்ரோ. இப்படிதான் அத்தட்டிக் டீம் போடுன்னு சொன்னேன், நான் போட்டேன், காணாமல் போயிட்ட. அப்புறம் அடுத்து போடுவோம் கோஆப்ரேட்டிவ் போடுவோம். காணாம போகாம இருப்பியா? ஸ்ரீ இருப்பாருன்னு தான் நினைக்கிறேன். இப்போ எப்போ கப்பு அடிக்க பார்க்குறேன். ஸ்வான் ஸ்வீட் நான் அப்போ பார்த்துட்டே தான் ப்ரோ இருக்கணும். நீ எப்போ பார்த்துட்டே தான் இருக்கலாமா? என்ன ப்ரோ சொல்கிறேன்? நீ எப்போ கப்பு அடிக்கிறேன்னு பார்க்குறியா? இந்தியாவுக்கு ப்ரௌடா? இந்தியா யார் ப்ரோ வச்சிருக்கா? என்ன ப்ரோ சொல்ற நீ? டிக்ளேர் டு ஸ்டார்ட். புரியல ப்ரோ என்ன ப்ரோ பேசிட்டு இருக்கீங்க? புரியுற மாதிரி பேசுங்க கைஸ். விளங்கிடும். கரெக்டாக தான். நம்ம டீம் எப்படி விளையாடுதோ அதே மாதிரி நானும் விளையாடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, கரெக்டா? அப்படி தான் விளையாடுறேன், என்ன பண்ணுறது? டீமை மாற்றணும் போல். ஒரு வேளை இந்தியாங்கிற டீம் பேரை மாற்றிட்டோன்னா ஒரு வேளை நல்லா விளையாடணும். ஒரு வேளை இருக்குமோ? மாற்றி பார்ப்போமா ஒரு வாட்டி? இந்தியான்னு வச்சுருக்கிறதுனால தான் இந்தியா பிளேயரை மாதிரி மிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கானுங்களோ ப்ரோ என் ஆட்கள். அப்படி இருக்கா என்ன? அப்படி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் கைஸ், நான் மாற்றிக்கிறேன் இந்தியாவிலேருந்து.
சும்மா வேற டீம் மாற்ற போகிறோம். இல்லை நீ வின் பண்ண ப்ரோ. டீம் நேம் நோ சேஞ்ச். டீம் நேம் நோ சேஞ்சா? ப்ரோ டீம் நேமும் மேட்டர்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அதனால தான் நான் பாட்டு மாதிரி விளாட்றேன்னா. ஒரு வேலை இருக்குமோ? இப்போ பார்த்தீங்களா ஜப்பான் மாற்றணும் எப்படி ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி விளையாண்டனா? சஞ்சய் ப்ரோக்கே டஃப் கொடுத்தனா? அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது தோத்துக்கிட்டு. வேணாமா பண்ணா தைக்கல் நிற்கிறேன் ஏமாண்டா. Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama. Our country pride of cricket, hockey and hockey ல எங்க ப்ரோ ஜெயிச்சிச்சு? ஹாக்கில கீழே தான் போயிட்டு இருக்கு. கபடி, கிரிக்கெட், கபடி ஓகே. ஹாக்கி கஷ்டம் தான். ஹாக்கிலாம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரோ. முன்னாடியெல்லாம் ஹாக்கி பார்ப்பேன், இப்போலாம் பார்க்குறதே இல்லை. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. யோ பைத்தியம் என்ன புலம்புற? யோ ப்ரோ நீ தான் ப்ரோ பைத்தியம், நான் இல்லை ப்ரோ பைத்தியம். நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ தளபதி கூட, தனியாக பேசலை ப்ரோ, புரியுதா? தளபதி ஐயோயோ சரியான கோல் ப்ரோ. யார் ப்ரோ அது? யார் ப்ரோ அது? Sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. இங்கே மாடியிலேருந்து குதிச்சிட்டுவியா? என்ன ப்ரோ சொல்கிற நீ? மாற்றலை ப்ரோ நான் மாற்றலை ப்ரோ. நான் தோத்தாலும் பரவாயில்ல, அதே வச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. So a breakthrough already. தளபதிக்காக இந்த கஸ்டம் டோர்னமெண்ட்ல ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டு பேசியா? ஆப்பனர் நீ வந்தா ஜெயிக்கலாம் ப்ரோ. இங்க எல்லாம் ப்ரோ பிளேயரா இருக்காங்க, எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? Manchester United are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Takes a shot. And he has kept it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. Oh, good effort. Oh, that wasn't the worst effort in the world. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. அவர் கொஞ்சம் மென்டல் அப்படி தான் பேசுவார் ப்ரோ, கண்டுக்காதீங்க. Nicely weighted ball. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Well, he got rid because he was under pressure. அதான் சொன்னேன்ல ப்ரோ, எனக்கு தெரியும், அதை தான் நான் இப்போ சொன்னேன். அவர் கொஞ்சம் மென்டல் அப்படி தான் பேசுவார். And he can thump it away. Passing is crisp and sharp. Oh, that's a foul in a dangerous area. ஐயோ ரெட் கார்டு.
Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Bruno Fernandes with Bruno Fernandes! Oh, yo. Oh. And another try! And he's there Set to card get வாங்கி it away. லீடிங்ல இருக்காரு. And that pass வயிறு just வலிக்குது. didn't quite வயிறு work. வலிக்குது. Has a look and plays it forward. ஐயோ ஐயோ. Yeah, they were looking for a counter-attack. And he cuts out the supply. சிரிக்கிறேன் சிரிக்கிறேன் சிரிப்பு வல்லே. Aims beyond the defence. அழுகிறேன் அழுகவல்லே. Manchester United truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Passes coming off in quick succession here. Who's looking wide. They've got to make this nice and quick. Good running, strong and purposeful. Bruno கரா மெஸ்ஸி கரா மெஸ்ஸி 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 மெஸ்ஸி. Dorgu. He's found a way through. கோல் வருமா? வரலை. It's come loose. And that is well cleared. வாங்கினேன்ட்டார். உங்களை செருப்படி வாங்கினேன்ட்டார். அது வாங்குறது தானே ப்ரோ. நான் வாங்கிட்டு தானே ப்ரோ இருக்கேன். என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? ஒரே வருத்தம் ப்ரோ. Bruno Fernandes crosses it in. Defending of the desperate சரி variety. ப்ரோ சரி ப்ரோ. And we've reached ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ. எனக்கு ஒரே வருத்தமாக Well, there இருக்கு were ப்ரோ. plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Manchester United currently behind by 1-0 at the break. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Down to business again. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. எனக்கு வருத்தம் ப்ரோ. எனக்கு வருத்தம் ப்ரோ. நான் போயிட்டு வரேன் ப்ரோ. போங்க ப்ரோ. Sharp finish. They have hauled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Can he finish? What split-second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Floated through. A lot of space here, a real opportunity. And that should get the job done. Spread it left. Hoist it in. Shapes to shoot! He has hit that forcefully. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity.
Substitution for Manchester United. Number 13. So we have movement on both benches. Number 19. Brian Mbumo. Number 18. Yuri Tielemans. Excellent challenge there, uncompromising. Matheus Cunha. Number 37. Kobe Mino. Number 3. Nusayr Shaw. Mazraoui. He has found the way through. Number 14. Marcus Oh, he's Rashford. enjoyed that. He Number evidently 16. loves the contest. Amad Diallo. Number 7. Mason Mount. Number 11. He's going to be disappointed Joshua with that. Zirkzee. Number 25. Manuel Ugarte. Almost nothing Number left 2. on the clock here. Diogo It Dalot. does seem that we are headed for penalties. Shifted it to the flank. The pressing's intense and it's paid off. Looking for the run. Bruno, there's the shot! A real chance and a real let-off. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. He's in a great position here. That's a nicely shaped ball. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Maguire. Nicely shaped ball. 2 added Well minutes timed, have been excellent indicated. interception. Ahmad's cross. And the finish! They've got to be quick to recover this. And that was struck with genuine force. And that is that. There is only one way to decide this now. So there was to be no difference. That flew by. The separation now is left to penalties. Well, we all know what is coming, and for some it may be too much. It is utterly unbearable. So now 5 brave individuals must step forward. Which way will he go? And no mistake. Well, so far, so good, Peter. Oh, great save! That is a great save! Manchester United are now able to take a giant step towards where they want. Of course, they're up by 2. Well, this is effectively a very welcome cushion, Peter. So down by 2, another miss can be game, set and match. Well, you can't approach a penalty with any doubt, or you'll have to rely on luck. All eyes on him as he places the ball. Manchester United are looking for comfort. Great stop! And the keeper punches the air. Well, I think the keeper did very well to stay upright until the very end. Number 3. Oh, that's a great get by the keeper. Well, he had a little look at the goalkeeper, and maybe that put him off. Manchester United are putting real pressure on here if they put this away.
That's a brilliant read. Well, he felt the goalkeeper outstared him there, which gave him the edge. So the fourth man in line walking up to the spot. Yeah, made his mind up very quickly and just didn't waver. Zirkzee, the last of the designated five. Well, any penalty converted is a good penalty, so he did his bit there. The margin of error is 0. It's in. Pick that one out. And that takes us to sudden death. A huge pressure penalty, reserved only for the bravest of men. Oh, it's a really good save. Well, I think he had the measure of that all the way, Peter, and he is pumped. Everyone here are holding their breath. ஒரு கோல் தான் ப்ரோ அடிச்சு முடி ப்ரோ. அடிச்சிட்டாரு கைஸ். வின் பண்ணிட்டாரு. அடிச்சு. Oh, that was tense. Boy, that was tense. We're all யாருன்னு தெரியல ஆனா வின் பண்ணிட்டாரு So மாசா. in the end they just about prevailed. All the emotional torture and travails worth it in the end. So Jim, quite a game, decided in the end in the only way it could have been. Well, Peter, those players knew they were in for a battle, and you Bros could finally strength- sense this bros kind of strength na? collective release from them here. They could have made their lives easier by making more of what they had, but என்ன ப்ரோ ஸ்ட்ரென்த் மலபார் பீட்ஸ்? என்னோட ஸ்ட்ரென்த்தா 3155. காட்டுறேன் ப்ரோ ஸ்குவாடே காட்டுறேன் ப்ரோ. டம்மி ஸ்குவாடு தான் ப்ரோ. நான் இது செமிஃபைனல் தான் முடிஞ்சிருக்கா? ஆனால் ஃபைனல் இருக்கா ப்ரோ? நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் இருக்கு ப்ரோ. நூற்றி 89 வரும். 189. நான் என்ன பண்ணேன்? நீ என்ன பண்ணியா? நீ என்ன ப்ரோ பண்ண? ஓ அங்கர மெஸ்ஸி. நான் என்னது ப்ரோ ஓவரா போனேன்? புரியல ப்ரோ எனக்கு. ஓவரா போனது நீங்களா நாங்களா? புரியல எனக்கு. டிக்ளேர் டு ஸ்டார்ட். ப்ரோ ஃபைனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. பண்ணியாச்சு. ப்ரோ அங்கோரா மெஸ்ஸி அவன் டம்மி ப்ரோ. படிச்சுட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். உங்கள் கமெண்ட் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். நான் இல்லை ப்ரோ. நான் இல்லை.
அவன் போயிட்டு ஸ்நாக்ஸ் எடுக்கத்துட்டு வந்தான் ப்ரோ. ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க ப்ரோ. அவன் பைத்தியக்காரன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா? அவன் பாட்டுக்கு பேசுவான். அவன் என்ன புதுசா ப்ரோ? அவன் பாட்டுக்கு பேசிட்டு போகிறான். அதெல்லாம் எதுக்கு ப்ரோ கண்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஸ்நாக்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்க்க போனோம் ப்ரோ. ஸ்நாக்ஸ் இல்லை ப்ரோ, பழம் தான் இருந்துச்சு. அப்படியே பழம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் பிஜிஎம்ஐயா பிஜிஎம்ஐ ஃபைனல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கைஸ். So this is the one we've all been waiting for, the crowd embracing the ultimate game in the competition, the ultimate date with destiny for their teams, as one of the game's most sought-after pieces of silverware is within their reach. No shortage of glitz or glamour, and fitting that the final chapter to what has been a great footballing saga should feel as JL Music bro, come back good bar. Jai para, come back good bar. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love guys, like பண்ணலனா like பண்ணிக்கோங்க. Let's go for 70 likes. Two teams Jim with one. JL Music bro, போறாரு. Peter Ambrose, follow விட்டுட்டான். Ambrose. A winning finalist and I've been a losing finalist and I don't need to tell anyone what I preferred. Winning will help fans அவ்வளவுதான் பால போடிட்டாங்க ஜாக் மில்லினே. I sincerely wish both Milline, teams Jack well. Milline. I hope that all the players can give a good account of themselves and you've heard it before, may the best team do it. Things already rolling. Yeah, I think I'll be keeping a keen eye, Peter, on the early exchanges here. Both managers did emphasise their eagerness to get on the front foot, so we'll see how true to their word they are. He's quick to return it. Looking tidy in possession here. Okay bro, Manoj bro, okay bro. போய்ட்டு வாங்க 8 மணிக்கு வாங்க. Okay வாங்க. 8 மணிக்கு கோஆபரேட்டிவ் போடும். போயிட்டு வாங்க. Easy claim for the keeper. It's not the game we were JL Music bro, Tony Yok. கோல் வருமா? இல்ல தடுத்துறாங்க. Intricate passing, looking to நல்ல பாஸ் Ambrose. No, that's been intercepted. He's certainly caught him there. It's a நல்ல கார்டு கொடுத்திருக்காரு. no surprise, that's a booking. Yeah, and his manager is visibly annoyed with that, and that's one more thought that he didn't want to have to think about. Connor Ronan. என்ன ப்ரோ பேர் இது? கார்னர் ரோனானா? ஐயோ ஹா வெளியே போயிடுச்சு. கிங் குஹான். யப், இது என்ன கொரியன் டீமா ப்ரோ? குங் ஹியான் ஹெப் அப்படின்னா ட்ராக் மீ ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ நீ சீக்கிரமா வந்துட்டீங்க? தமிழ் கார்ட்டூன். That's a good ball out wide. Knocks it into space. And the whistle's gone, presumably for offside. ஆமா ப்ரோ, டுடே லீவ் ப்ரோ. அப்போ ஏன் ப்ரோ லேட்டாக வந்தீங்க? இப்போ இப்படி கேட்குறேன். அப்புறம் ஏன் ப்ரோ லேட்டாக வந்தீங்க? தப்பு ப்ரோ. ஸ்பெயின் மேட்ச் மனசு உடஞ்சு போயிட்டேன். So sad. ஆனால் எல்லா மேட்சும் தோக்குறோம், மனசு உடஞ்சே தான் இருக்கிறோம். I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialized so far. Future. Well, that tackle was bro, நடக்குதுங்க. He's
ஓகே ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வாங்க That's an excellent interception. டோனி என்ன ப்ரோ கோல் வருமா ராட்ரிகோ கேப்ரியல் அடிச்சிருக்கான் விக்டர் கேப்ரியல் கோல் போடுறத பார்த்துட்டு ஐ சப்போர்ட்னு சொல்லாத ப்ரோ தப்பு ப்ரோ கோல் போடுறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் ப்ரோ கோல் போட்டதுக்கு அப்புறம் சொல்லக்கூடாது ப்ரோ தப்பு ப்ரோ So the first goal of the game. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. And we have breezed through the first half of the final. Japanese club. Competitive half with just the one decisive moment. It's been தெரியல bro இது என்ன கிளப்னு எனக்கு தெரியல bro. So we reached the halfway point. What does Jim Beglin have to offer at this stage? Well, Peter, I think their lead owes தெரியும் bro சும்மா சொன்னா bro. முன்னாடியே நீ சொல்லிட்ட bro. நான் சும்மானா சொன்னேன். நீ சொல்றது தான் bro நடக்கும் நீ ஜெயிக்கும்னு சொன்னா ஜெயிக்கும் bro சூப்பர் bro நீ. And the climax of it all. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. And we are back underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. Oh, like a shot. Victor Gabriel at the goal. Verma. Oyo, no, bro. Ganga jump போறானுங்களே ஜம்பிளிங்காம போறானுங்க bros and claimed it back swiftly. Sanking Green Victor Gabriel Verma goal Gabriel ரெண்டாவது கோல் அடிப்பானா இல்ல தடுத்துறாங்க டோனி யுகானே யாரு பிரவன் டோனி Still just a single goal between the sides. Victor Gabriel. Excellent challenge there, uncompromising. So Jim, what are you thinking? Kick the bro. Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick இருங்க bro ரென்சோ சவுண்ட் the கூட்டிக்கிறேன் latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet. So சொல்லுங்க bro கேக்குதா bro கேக்குது ஏன் கேக்குது இப்பதான் கேக்குது சொல்லு bro நீ என்ன bro கேட்ட அதான் bro ஏன் கேக்குதுன்னு கேக்குறேன் ஏன் கேக்குதுன்னு கேக்குறீங்க அப்போ கேக்கல bro ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கறவா இல்லடா He's going to be disappointed with that. லைவ் எனக்கு மட்டும் ஏதாச்சும் பக் and he's away. உனக்கு தான் bro பக் எதுல bro பாக்குற நீ லைவ் யூடியூப்ல தான் லைவ் பாப்பாங்க என்ன டிவைஸ் bro ஃபோன்லயே பார்த்துட்டு ஃபோன்லயே விளையாடுவீங்களா மல்டிடாஸ்கிங் Well, this lead is tight, but it does look as though it may see them through. சத்தியமா bro உனக்கு கேமரா இவ்வளவு ஆட் வருது நீ ஐபோன் வச்சிருக்கிறதுனால நிறைய ஆட் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் bro Can he get it through? ஆட் ஓட்ட முடியுது ஒரு ஜோலா அஞ்சாவது ஆட் வருது bro எனக்கு தொடர்ந்து 5 ஆடா என்ன bro புதுசா சொல்ற அதிகபட்சம் 3 ஆட் தான் 3 ஆட் தானே bro வரும் அவனுக்கு தெரியும் 5 ஆட் வருது எனக்கு ஒருவேளை நீ பணக்காரன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு மட்டும் 5 ஆட் வருது போல யாரு சவுண்ட் நீயா bro ராவிங்க நான் எங்க bro போட்டேன் கூட யார் bro இருக்கா அந்த ஆளு தான் யார் போடுறது யாரு இல்லடா நீ தான் bro ஸ்ரித்திக் bro இருங்க நான் ஒரு வேற மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எப்படி மியூட் எடுக்கணும் முடிஞ்சா bro மேட்ச் மைக் ஆஃப் நேச்சர் தான் இருக்காரு அவரு மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு போல ப்ரோ என்னாச்சு 3 கோலா நெட் இல்லாம போயிடுச்சா என்ன வெளியே போயிட்டாரு சரி நீ bro கோப்போ போட்டு நான் இன்வைட் பண்றேன் வா கோப்போ 8 மணிக்கு தானே சரி அப்ப வாங்க போடுங்க மேட்ச் போடுங்க இது போ ட்ரீம் டைம் போடும் ட்ரீம் டைம் நீ சார் இங்க ஒரே பைத்தியமா இருக்கு
அந்த லிஸ்ட்டில் நீங்களும் இருக்கீங்களா ப்ரோ? தளபதி ப்ரோ, உங்கள் கூட்டாளி கூட சேர்ந்தீங்கன்னா நீங்களும் பைத்தியம் தான். பைத்தியம் தான் பார்த்துக்கோங்க. ஆட்டன்டிக் போட்டிருக்கீங்களா? இப்போ அத்தன்டிக்கு நடந்துச்சு. இப்போ ட்ரீம் தான். போன மேட்ச்சில் அத்தன்டிக். போடுங்க, ஆத்தன்டிக்கே போடுங்க. ஆஹா அது மாற்றிட்டு இருக்கணும் ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ. அதை இந்த வாட்டி எக்ஸலன்ட்ல வை ப்ரோ எல்லாத்தையும். சேமன்றதானே வச்சிரும். இன்வைட் நம்பர் 1 அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சேனல் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ நம்பர் 1 அட்வர்டைஸ்மெண்டா? அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. நம்ம சேனலில் தான் இருக்கிறதுலே கம்மியாக வரும் ஆடு. நீங்கள் வந்துட்டு நம்மளாம் வந்துட்டு என்ன இன்வைட் பண்ணுறேன். இன்வைட் பண்ணதே காமிக்கல. நீ இன்வைட் பண்ணது பண்ணிட்டேனே. ஹேக் ஆஃப் பண்ணா காட்டும், ஹேக் ஆன் பண்ணிருந்தா காட்டாது. நீ வேற கோலார் கொடுக்குற மறுபடியும் கொடுக்கணுமா? வந்துருச்சு சுத்துது, அதான் பிரச்சனை. வந்துருச்சு கடைசி ஒரு ஆள் கொஞ்ச நாளாக வந்திருக்கேன். நம்ம ஒரு ஸ்லாட் கைஸ், டக்குன்னு வாங்க. ஒரு தார் ரூபி ப்ரோ ஆப்போசிட்ல கைஸ். ரூபி யாரு ப்ரோ? ரூபி நீனா? நான் ராபி ப்ரோ. ரூபி இல்ல ப்ரோ. சரி ஊடு ராபி மேல போடுங்க. கரெக்டா? இது ஃபன்னு. 8 மணிக்கு கோபவா? 8 மணி. ஆமாம் மனசு ப்ரோ 8 மணிக்கு வரேன்னாரு. போடுவோம்னாரு. பேந்தரை கூட்டு வந்துடணும் ப்ரோ. கோப்போ அப்பதான் 2 பேர் சைடு டிஃபென்ஸ் கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா நீங்க 2 பேர் மட்டும் கனவாரோ நெக்ஸ்டா இப்ப வந்து எப்படி தெரியுமா, நானு நீங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் தான் வச்சுக்கோங்க, 3மே ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். இந்த அட்டாக் மிட் ஏன்ட்ட இருக்கு, உங்க 2 பேர்ட்டையும் டிஃபென்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு. சூப்பர் டீம் வச்சாடலாம். லெஃப்ட்ல எட்டோ போட்டு, சென்டர்ல ரொனால்டோ போட்டு, ரைட்ல எம்ஆல போட்டுடலாம். திருப்பி சென்டர்ல 2 பெல்லிங்ஹாம் இருக்கு, அது தூக்கி போட்டுடலாம். உங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும் போட்டு கீழே டிஃபென்ஸ் பால்டமேன் தினி கனவாரம் நெக்ஸ்டா போட்டோன்னு வச்சுக்கோ. சாம டீம் எவனாலே எடுக்க முடியாது. என்ன சொல்றீங்க? பாப்பா யாரும் வராங்கன்னு தெரியணும்ல, அந்த தான் பார்க்க முடியும். நைட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு தான் போனாமா, வரான்னு தெரிலான்னு. யாரு ப்ரோ அன்டன்றது இருக்கா? எனக்கே அந்த சவுண்டு கேட்கவே மாட்டேங்குது. வரத போற சவுண்டே கேட்க டிஃபென்ஸை பார்த்தாலே பயமா இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு டிஃபென்ஸை பார்த்தா எங்க ப்ரோ டிஃபென்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு? டம்மியா தானே ப்ரோ இருக்கு. ஒருத்த மட்டும் தான் இருக்கான் ப்ரோ. ஒருத்த மட்டும் தானே ப்ரோ இருக்கான். ஒருத்த மட்டும் போதுமா ப்ரோ டீம்ல? என்ன ப்ரோ இது? வச்சு சமாளிக்கல சொல்லுங்க ப்ரோ. ஏன்னா டிஃபென்ஸ்ல யாருமே கிடையாது. நீங்க ப்ரோ பிளேயர். அவர் என்னது இருக்குன்னு சொல்லிக்காங்க. புரியுதா அவனுக்கு? டிஃபென்ஸ் ரைட் வீக், சென்ட்ரல் ஒரு பக்கம் வீக். அப்போ எனக்கு எல்லா பக்கம் மட்டும் தான் வீக். நான் ஸ்கோர் பண்ணாத கீழே ரொம்ப கஷ்டம் செகண்ட் ஹாஃப் மேல. அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கோர் பண்ணிடுவேன். So straight into the action. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge impact on this team. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there.
And here's Bellingham. Maldini kept his eye on it, and he's there. Turns back here, probably the best option. நம்ம குரு யாரும் தெரியல பேந்தர் பேந்தர் தான் அப்படி பண்ணுவோம் அவனை பார்த்து பார்த்து தான் நான் பழகிருக்கு அவன் அப்படிதான் ப்ரோ பண்ணுவான் கோல் விடுவான் அவனை பார்த்தா நான் பண்ணி பழகிட்டு இருக்கேங்கிறேன் அடப்பாவி ஆமா அவன் அப்படிதான் பண்ணி பண்ணி கோல் விடுவான் அதுதான் மேட்ரு பார்க்கவே இல்லை நான் ஐயோ தப்பான Looking to play him in. Rooney! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught on it here. Challenge just a bit on the far side. Fall. Hey, Kora, free. Oh, the defense just a bit. They were certainly tested. ஐயோ அடா ஐயோ யாரு ப்ரோ மேட்சா இசைக்குள்ள விட்டேன் அவசரப்பட்டேன் நான் நானே என்ன பண்றேன்னு தெரியல ப்ரோ நாங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றோம்னு தெரியல ப்ரோ உங்களுக்கு and he's managed to get free aimed at the he's rising and the header is disappointing in the end ana easy goal நான் விட்டுட்டேன் ப்ரோ அவசரப்பட்டு அடிச்சிட்டேன் neither side giving way it has been tight Sanchez has quite the footballing brain he's almost never outsmarted. Now it's Dani Olmo. Now it's Eto'o. Vinicius Junior. He won't be happy with that one. ஒண்ணு பின்னாடி அடிக்கணும் அங்க யார் இருக்கான்னு அங்க அடிக்கறான்னு தெரியல. Not quite on the same wavelength. And that is the end of the first half. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. நான் ப்ரோ இன்னுமா நான் பாதி மேட்சே முடிச்சிட்டோம் இன்னுமா நீங்க உள்ள போல இன்வைட் பண்றேன் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க மாத்தி So both teams still stuck on the starting blocks here 0-0 at the break. Ready bro. கொடுத்துட்டேன் ஓகே bro. கொடுத்துட்டேன் bro. எப்படியா அடிக்க போறீங்க? அம்மா எப்படியோ நீ செகண்ட் ஹாஃப்ல ஹேக் ஆன் பண்ணிடுவே bro. அதான பிரச்சனை. கிராஸ் ப்ரோ தோக்கடிக்கனா ஹேக் இருந்தா மட்டும் தான் முடியும். ஆமா. இது என்ன புது போங்க இருக்கு. He has found the way through. இதோ ஆன் பண்ணிட்டாருல ஹேக்க. Crosses in it, chance! It's loose now and they want to get it back. And that is well cleared. And he's played it back. Looking for the run. And this is Luis Suarez. Can he finish? Yo! Oh, that was no bro, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ட்ரிபிள் பண்ண தெரியுமா அது? Anticipated that well, didn't he? பேக் பாத்தியா bro, ராபின் bro? பார்த்தேன். Newcastle with the corner, there first. Terrific effort! Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Pick that one out. It was a bullet. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Newcastle are in front now. Can he finish? கொட்டார் பத்தியா போட மாட்டேன்ட்டு என்ன போட மாட்டேன் mistake நான் பண்ணிட்டேன் முடிச்சுட்டேன் நீ சொல்றியா Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Truly superb.
A goal of such டிவிஷன் 1 supreme போயிட்டா ஏ quality, டிவிஷனுக்கு போலாம்னு composure பார்த்தா and போகுது ப்ரோ. class. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect 100 target. பாயிண்ட் வேணும். We're looking at a different game now. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And it's Olmo. Oh, facing up to his adversary. This is shapes the shoots. And kept out by I support India, wa. Super, bro. Cristiano Ronaldo really must be thinking what he has to do to score there. திரும்பி உள்ள வந்த கேண்டிடேட் பண்ணாங்க. Header just on target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. Vinicius Junior. Oh, no joy this time. Alexander-Arnold. McAllister is always looking to break lines. And that interception was most necessary. That was well played. Well stopped. India really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And he's well positioned here. It's loose, and there's a race for the ball. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And he's straight offside. Ronaldo. Penalty வச்சிருக்கியா bro? எக்ஸ்ட்ரா வைக்கல தானே? எக்ஸ்ட்ரா வைக்கல, பெனால்ட்டி தான். பெனால்ட்டி தான் அதுக்காவது. சூப்பர் சப் இறக்குவாங்க. So not long left in this now. It does seem that we are headed for penalties. என்ன பண்ணிட்டேன்னு இப்போ அவன் கால் வலிக்குன்னு உட்கார்ற பைத்தியக்காரன். ஓட மாட்டான். சாக்கா தான் இப்போ பால் விட்டானே அவன் தான். ப்ரோ அவனை ஏன் ப்ரோ 11ல வச்சிருக்க? அவன் ஸ்டாண்டர்ட் கார்டு ப்ரோ. ஸ்டாண்டர்ட் கார்டா? இவன் ஒழுங்கா இருக்கிறவன் ஒழுங்கா விளையாண்டானா நான் ஏன் ப்ரோ அவனை இறக்க போறேன்? ஒழுங்கா விளையாட மாட்டானுங்க ப்ரோ. அதனால தான் விளையாடுறவனுங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. அவனை விட இன்னொரு டம்மியாக ஒரு கார்டு வச்சுருந்தேன், வச்சு விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் சரி இவனையாச்சும் வச்சு விளையாடுவோம், சும்மாவே இருக்கானே. எம்மாலா தான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணி இவ்வளோ நாள் அவனை தான் வச்சுருந்தேன். அவன் ஒன்றும் பண்ண மாட்டான்னு தான் இவனை எடுத்துறான். சூப்பராக இருக்கணும். உங்களுக்கு விளையாட தெரியுது ப்ரோ, நீங்கள் ட்ரிபிள் பண்ணுவீங்க, நான் பண்ண மாட்டேன். அதுதான் மேட்ரு. Can he latch on to this? யமால் கார்டு நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. That might be that, Peter. Maybe both sides just have to settle for the draw. Nico Williams, number 13. And it's Luis Suarez. Number 11. And he cuts out the supply. He's going to be disappointed with that. Newcastle really will have to throw everything at this now. Right card. அடிச்சின கோல் டிஃபென்ஸ் லைனே இந்த It's a decent chance to counter attack. And he's worked it through. And this is Scholes. அடாய் யார் அவனுங்க? He's done very well to take that back. பெசல்கோவா? தளபதி ப்ரோ அவர்தான். நீங்க இந்தியாவா ப்ரோ? ஐ சப்போர்ட் ஆப்போசிட். நான் இந்தியானா நீங்க ஆப்போசிட் டீம் சப்போர்ட்டா? நல்லா வேலை. நேமர் காலுக்கு போச்சு. நேமர் கால் அடிச்சான். India have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that. நீ தான் ப்ரோ சப்போர்ட் பண்ணி என்ன வின் பண்ண வச்ச தளபதி ப்ரோ. அது எப்படி ப்ரோ நீ சப்போர்ட்? இல்ல மொத மேட்ச் தான் ஜெயிச்சிருக்கேன். மொத மேட்ச் ஜெயிச்சதே எவ்வளவு பெரிய விஷயம். நீங்க வேற அதுவும் ப்ரோ பிளேயர் ஜெயிச்சிருக்கு. அட்டை வட்டுமா
பிகினர் சரி ஆஃப் பண்றேங்க. 1v1 ஆடுவோம் வா. ப்ரோ இன்னொரு இடத்துல கோவா போயிடும். கோப்போ யார் இருக்கா? நான் இருக்க வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன கவலை? ஷூஷு என்ன நான் தான். ஆதித்ய ப்ரோ தோத்துட்டாரு. ஸ்ரீ இருக்காரா? இருக்காரு. இன்னொருத்தர் நீ எப்போ ப்ரோ வந்த? 8 மணிக்கு தானே ப்ரோ வரேன்னு சொல்லிட்டு போனேன். மணி 8 ஆயிட்டா? ப்ரோ நான் வந்து 10 நிமிஷம் ஆச்சு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ 8 மணி 8 மணி ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஸ்ட்ரென்த் வரதே தெரியல. நெய்மர் ப்ளீஸ் ரிட்டையர். ஓகே ஓகே. நெய்மர் அடிப்பானோ அடிக்க மாட்டான்னு நினச்சி தான் அடித்தேன். நல்ல வேலை போயிடுச்சு உள்ள. ஆனா இந்த மட்டும் ராவின் ப்ரோ கையில பிடிக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டாரு. ஆதித்யன் ப்ரோனா நம்ம விளாண்டு பழக்கம் இருக்கு. சமீர் ப்ரோனா யாருன்னே தெரியலையே, எப்படி விளாடுவாருன்னு தெரியலையே. ஆதித்யன் ப்ரோவே போட்டு பொழப்பாரு. அவரே போட்டு பொழந்திருக்காங்கன்னா கஷ்டம் தான். அப்புறம் ஹாப்பி ப்ரோ நிலைமையை நினைச்சு பாருங்க. சரி இது கோப்பு கிரியேட் பண்ணிட்டா? பண்ணுங்க. இன்னொரு இன்னொரு நாள் யூடியூப்ல போடுங்க, யாராச்சும் வருவாங்க. லூகாஸ் பக்கேட்டா வந்து இன்வைட் பண்ணிட்டேன் வாயா. அந்த முடிச்சிட்டேன். गाइस லைக் பண்ணாம யாராச்சும் பாக்குறீங்கன்னா அப்படியே லைக்கா போட்டுக்கோங்க. 89 மினிட். சரி இன்வைட் கொடுத்துட்டேன். நீ வந்தோடனே உள்ள வந்து என்டர் கொடுத்துக்கோ. நீ வந்துறியா? நெய்மர் ப்ளீஸ் ரிட்டையர். நான் கோல் வச்சிட்டேன். நான் நெய்மரை வச்சு அதனால போட்டுட்டு இருக்காரு அவரு. யார் ப்ரோ? அக்ரா மெஸ்ஸியா ப்ரோ? அவர் வந்தா சொல்லு ப்ரோ, நான் கூட ஒரு மேட்ச் அவர் இல்லை அவனை பத்தி தெரியாதா ப்ரோ? அப்பதுல இருந்து அப்படிதானே ப்ரோ? தெரியவன் போலமா. கோபா போட்ட நீ எப்படி வரியா இல்லையா? நான் வந்துட்டேன். அவ்வளவுதான். மனசு வந்துட்டாரு. இவரு ஸ்ருதிக்கு வந்துட்டாரு. ஓகே அப்ப என்ன ஒருத்தர் காபி ப்ரோ வரியா ப்ரோ? ப்ரோ நான் விளாட செமிஃபைனல் ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ இப்படி கேட்டேன்? ராபி ப்ரோ தோத்துறாரு. நல்லா இருக்கே கதை. யூடியூப்ல போட்டு விட்டுருக்கேன், யாராச்சும் வராங்கன்னா வர சொல்லுங்க. நீங்க கைஸ் யாராச்சும் கோஆபரேட்டிவ் ஜாயின் பண்றீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணுங்க. ஐ லவ் யூ ப்ரோவா? நினைச்சேன் ப்ரோ தளபதி ப்ரோ. நினைச்சேன் தெரியும் ப்ரோ. அப்பவே நினைச்சேன் ப்ரோ. டவுட்டாவே இருந்துச்சு. இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. மனதுர நீ நானும் ஒரு டீம் எடுத்துக்கலாம். நீ லீடர் கொடுத்துக்கோ. அவரு அவன் கன்ஃபார்ம் தானா? ஓகே 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 ப்ரோ. அதான் கேட்டேன். வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. இன்னும் ஒருத்தர் வர மாட்டேங்கிறானுங்க. அதான் காண்டா இருக்கு. யாரும் வந்திருக்காங்க. Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer.
But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front. Mbappe. Oh, quite a hit and quite a touch too. Oh, the technical control was exquisite. நீ நைட் The மேட்ச் total இருக்கு attempt ஃபர்ஸ்ட் was மேட்ச் ஹோம்ல exasperating. சாண்டியாகோ பெர்னாபோ Vinicius Junior. India have it back and can go again. That's good intervention. That was what he had to make in the face of some danger that was growing. He's found a way through. Ferdinand gets across to intercept that. Great vision. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That's an imaginative pass. Oh, that's fabulous. Saka! Oh, no short of confidence there. Saka really shows some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. Now it's Vinicius Junior. He's free, he has got space. And he's there to get it away. Ferdinand did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. We expected better and so did he. phenomenal passing. O'Reilly is someone so often referred to as the defender's defender. That's Vinicius Junior. Brilliant save under Rabi வாங்க போடலாம். did just about enough to come out on top there. Overly willing to compromise. Now it's Mbappe. அவர் எங்க பேசிட்டு இருக்காரு Wonderful alertness. யாரு ப்ரோ அவரு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல Spread to the right. Saka! He's quick to get என்ன rid. ப்ரோ அந்த அளவுக்கு இல்ல And ப்ரோ லெவல பாடுறாங்க நெஸ்டா மல்டி he plays one through. ப்ரோ ஸ்ரீ ப்ரோ நீ ஏன் ப்ரோ வெளிய போன டிஸ்கட் வரவா ராபி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just அவர் let கேளுங்க that அவர் play அட்மிட் through வர்றதா the moment. So between them, no goals at all so far. Yeah, 0-0, but definitely not from the want of trying. There's been plenty of industry and hard work, as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. ஏன் ப்ரோ Well, generally speaking, உங்க ஆளுக்கு பக்கத்து ஊர் தான் ப்ரோ it's a notable thing, but that's not to உங்க say ஆளோட it பக்கத்து ஊர் hasn't தான் been very watchable. யாரு ப்ரோ ஒரு தளபதி எந்த ஊருன்னு கேட்குறாரு அதான் அங்கர மெஸ்ஸி ஐ லவ்னு சொன்னார்ல அதான் உங்க ஆளுக்கு பக்கத்து ஊர் தான் ப்ரோ ஸ்ரீ ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல இல்ல நினைக்கிறேன் India are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Pass somewhat off target. João Cancelo. Now, can they get him away? No, that was never going to make it. Rijkaard. Over to the right flank. Conte. And it's Conte. Oh, that looks a cracking ball. Vinicius Junior might just make this. And claimed it back swiftly. Now he's got space here. That has not gone well. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want என்ன ரெண்டு to டீம்மே லாங் ரேஞ்ச் டேக்ல வச்சிருக்காங்க கேசமிரோ லாங் ரேஞ்ச் டேக் கட்டுசோ லாங் ரேஞ்ச் டேக் From an attacking perspective, Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0. No, bro, நம்மாலே No தடுக்குறாங்க promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm
not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up. And Del Piero! கேரளாவா? கேரளா இல்ல ப்ரோ, தூத்துக்குடி ப்ரோ, தூத்துக்குடி ப்ரோ. வாளுக்கு என்ன கேரளாவா ப்ரோ? ஊர்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க போலயே. The opportunist. A sniff, that's all he needs. Now it's Saka. இந்த காயின சேர்த்து வச்சா ரொம்ப பேட். நானே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பின் யார்ட்ட கொலம்புறாரு இவரு? யார்ட்ட ப்ரோ பேசிட்டு இருக்க? தெரியல, அதுதான் தெரியல. ஸ்ரீ ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஆச்சு உனக்கு? பாவம் ப்ரோ, அவருக்கு காயின் போனதுல இருந்து ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாரு ப்ரோ. அதுக்கு வேற காரணமா நான் மாறிட்டேன். அவ்வளவு இனிமேல் காயின் சேர்த்து இனிமேல் காயின் Borussia Dortmund are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. bro. Bro. அவர் போன் பேசிட்டு இருக்காரா? இல்ல யார்ட்ட பேசுறாரு ஒண்ணும் தெரியல. காயின் ஸ்பின் பண்ணிட்டாரா என்ன? ஆமா. நெஸ்டா கடிச்சும் ஆனா குழம்பிட்டு இருக்காரு அவரு. எவ்வளவு காயின் நெஸ்டா கடிச்சிச்சு? 2000 காயின். நல்லா கட்டுதான் ப்ரோ, 2000 காயின் ஒர்த்து தான் ப்ரோ. சாரி. ஆனா அவர் சுத்துனது 5000 காயினே. 5000 காயின் சுத்திட்டாரா? ஆமா. 5000 காயின் கால் பண்ணி ஒரே ஒரு கார்டு தான் கிடைச்சிருக்கா? ஆமா. பாஸ் பண்ணு. ஒர்த்துல ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. எங்கயா பாஸ் பண்ணு? ஆமா ப்ரோ. 5000 காயினுக்கு ஒரு கார்டு தான் கொடுத்திருக்கீங்க. ஆமா ஒர்த்துல ப்ரோ. நீ எங்க வெளிய அப்படி பாமா தப்புல. எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? அழகா பாத்து. It does seem that we are headed for penalties. ஏன் ப்ரோ ஸ்பின் பண்ண மொத? ஸ்பின் பண்ண மாட்டேன்னு தான simple. நான் 99. India have reclaimed it. He's being urged to shoot. காசு இருக்கு, காசே இல்ல என்கிட்ட. And that is well cleared. நான் சரி everyone and சும்மா இருந்தது சரி. Now it's Cruyff. டிவிஷன் விளையாண்டு கோவப்பட்டு டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அடுத்த மேட்ச் செட் ஆயிடும். I think we might be done here. சரிடா. நல்ல வேளை. தூத்துக்குடியா? ஆமா ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? தூத்துக்குடின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இருக்கு. ஏன் மண்டே தூத்துக்குடினா என்னமா? தெரியலையே. ஒரு மாதிரி ரியாக்ஷனை போட்டிருக்காரு. தூத்துக்குடி அப்படின்னு. அப்போ ப்ரோ Cruyff. There will be 1 minute at a time. And there's his chance to lead the counter. On the through ball. He's got away. ஓடு ப்ரோ. ஷோ தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. சி ப்ரோ, நானும் வர்றேன். மேட்ச் வரலாமா? வரலாம் ப்ரோ, நீங்களும் வரலாம் ப்ரோ, எல்லாரும் வரலாம் ப்ரோ. செமிஃபைனல் ப்ரோ, சஞ்சய் ப்ரோ, செமிஃபைனல். ஷோ இதுவும் பெனால்ட்டிக்கு போயிடுச்சு ப்ரோ. அழகா கோல் அடிச்சிருக்கலாம். So we've reached that point. The shootout, the ultimate tiebreaker. ஐயோ சாரி ப்ரோ, முன்னாடி Which கொடுத்துட்டேன். way will he go? அதாவது நான் வைக்கிறேன் விட்டு. And he Julian Likers. Well, so far so good. எங்க பாஸ் பண்ணு, எங்க சொல்ற பாஸ் பண்ணு. அடடடடடடா. ஏய் ட்ரிபிள் நம்பர் The next man to walk up to the spot. என்ன இவரு ஸ்டேட் அடிக்கிறாரு? So both teams on the board. இல்ல ப்ரோ, ஸ்ரீநாத் வந்து தூத்துக்குடி, நான் வேற தொகுதி, வந்து வேற தொகுதி. உனக்கு என்ன தொகுதி ப்ரோ? திருச்செந்தூர். ஸ்ரீவைகுண்டமா? திருச்செந்தூர். ரெண்டுக்குமே நடுவுல இருக்கும். கட்டம் வாட்டர் கட்ட. அவர் பேரா? யோ அங்கட்டியா போடுற, நீ அங்க கிட்ட வச்சாடு. ப்ரோ எனக்கு சத்தியமா வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. நீ கோப் ஒரு மேட்ச் penalty. Looks like he's done it 1,000 times. Never looked like this. எங்க சொன்ன பண்ணு. ஏய் உனக்கே பண்ணிட்டேன். கீப்பர் போடுங்க. Mbappe is the second man to step up for his team. That's a brilliant read. I think some mind games were played there, Peter. It certainly did the trick. This to double their advantage. ஏய் இவன் முன்னாடி வந்தான். அடப்பா. நான் அழுத்திட்டேன்.
Oh, denied remarkably. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் கார்டு ப்ரோ ரிவ்யூ பண்ணு ப்ரோ. Talk about coming up with the goods. நல்லா இருக்கு. Peter, I think he did well to அப்புறம் என்ன hold ப்ரோ his அஞ்சாறு nerve கார்டு நல்லா down. இருந்தா போதும். Probably gave him that 3 important ஸ்கில் edge. இருக்கியா? Cruyff is the third man to step forward. ஐயோ Penalty out, winning the ஏய் Good penalty. The keeper might have done him a favour in மூட்கில் leaving என்னது? just a bit early. இது நான் சொல்றேன். Skulls. லாங் ரேஞ்ச் Football டேக்கிள் in நினைக்கிறேன். their queue. ஆஹா. ஃபோர்ட்ரஸ் ஏரியல் ஃபோர்ட் லாங் ரேஞ்ச் டேக்கிள். Oh, you're not going to save that. Brilliantly done. Never took his eye off the keeper either. Is the fourth man to step up. And it's 3-3. அவளு என்ன இவ்வளவு அட்டாக்? With the last of the first 5 penalties. அவன் ரெண்டு டேக்கிள் இதுக்கு முன்னாடி போட்டான். ஏதோ வெரி ஆயிட்டாங்க வரலாம். உள்ள போறேன். யாருக்கு ஒரு எடுத்துவாங்க. I actually think he was quite brave to do that, Peter, but it was the right result. திருப்பனா ப்ரோ. Borussia Dortmund looking to save match point. ஷோ Drama continues. ஃபைனல் ஸ்டாப். இங்க ப்ரோ தடுக்க மாட்டேறேனா ப்ரோனா. ப்ரோ சென்டர்ல தடு ப்ரோ ராப் ப்ரோ. ப்ரோ Both teams effectively one kick away from the precipice. நான் பாத்துக்கறேன். ஓகே. அவர் சிங்கிளா 2 கோல் அடிக்கிறது மேல. ப்ரோ நல்லா விளையாடுது ப்ரோ. நான் ஒழுங்கா விளையாடுறேன். பாஸ் பண்ணா அடிக்கிறார் அவ்வளவுதான். Well, if you have any doubts, that's நல்லா what கோல் ரோட் இல்லையா அது செட் ஆக மாட்டேங்குது. So can he do it? Can he keep them alive? திருப்பி சென்டர்லயா? நான் அடிக்கிறதே அவர் ரிப்பீட் பண்றாரு மேக்ஸிமம். நான் ரைட்டு தான் நினைச்சேன். நல்ல கதையா இருக்க முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரைட். தடுத்துட்டாரு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. Gamesmanship or not, Peter, whatever he did worth the treat. Everyone here are holding their breath. And that ball to it. Oh, that was tense. Colin, that was tense. We're all sweating here. A deflating defeat முடிஞ்சு. in the grand footballing archive of expectation. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் டோர்னமென்ட் நானும் வரேன் ப்ரோ. ஃபைனல் அட்டென்டிக் போடு ப்ரோ. அத்தாண்டிங்லாம் போட்டு முடிஞ்சிச்சு. ப்ரோ நான் விளையாடவே இல்ல ப்ரோ. நீங்க உங்களால தான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? கீழ தான் போடணும். அந்த பாசத்துக்கு மேல போடுறாரு ஒரு மனுஷன். ப்ரோ சாரி ப்ரோ. அத்தாண்டிக்கா முடிஞ்சு. என்ன ப்ரோ நீ தானே ப்ரோ ஜெண்டா போட்டுட்டு இருந்த? அதான் தெரிஞ்சே. இந்தியா தான் வேணும்னு சண்டை போட்டுருக்கு. ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் நான் வைக்கல ப்ரோ. அப்படியே தான் ப்ரோ வச்சிருக்கேன். நான் எதுவுமே சேஞ்சே பண்ணல ப்ரோ. அதுக்கு சொல்லயா? அப்போ வச்சிட்டு இருக்கான் பாரு. ஃபுல்லா அவனோட இது சொல்றீங்களா? கம்பேர் பண்றீங்களா உங்களையும்? நான் சொல்றேன் இந்த மேட்ச் முடியும். என்ன ட்ரிபிள் பாத்தியாங்க? அவ்வளவுதான். ட்ரிபிள் பாக்குறியா? ஐயோ அவர் கொடுத்துறாரு. ஆனா செமையா ட்ரிபிள் பண்ணதுனா. இது என்னது இதுவா அசிஸ்டா இல்லாட்டி இதுவா இதுல இருக்குதா? இது நான் எந்த நார்மலா தான் அசிஸ்ட் வைக்க மாட்டேனா. நான் இது என்னது ட்ரிபிள் கேட்றேன் ப்ரோ. ட்ரிபிள் பேர் என்ன? ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ல ட்ரிபிள் லைன் காட்டுமே. ஸ்கில்லின் போட்டு காட்டுமே உன. அட்வான்ஸ் ஸ்கில்லுக்கு ஈஸி ஸ்மார்ட் அட்வான்ஸ் இருக்கு. இந்த அட்வான்ஸ் நான் இப்பதான் அட்வான்ஸ் ஆன் பண்ணிருக்கேன். நெய்மர் சரியான கார்டு ப்ரோ. 107 ஈஸி நாச்சா நல்லா ஈஸியா பண்ணலாமா ஸ்கில்? அதுவா இதுக்கு முன்னாடி ஓட்ட அந்த ஹோல் பிளேயர் கார்டு செம கார்டு. நான் ஈஸி விளையாண்டதுல ஸ்மார்ட் வச்சிருக்கேன். ஸ்மார்ட் தான் நம்ம எப்போ இதுக்கு முன்னாடி நார்மலா ட்ரிபிள் பண்ணுவோம்ல அது.
நெய்மார்ல மொத்தம் 3 கடை என்னமோ தான் நல்ல கடை. நெய்மார் நிறைய கார்டு நல்ல கார்டு வந்திருக்கியா? அந்த எம்எஸ்என் கார்டுல கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும். Embracing the ultimate game in the competition. The ultimate date with destiny for their teams. That's one of the game's most sought after pieces. Guys, let's go for 70 likes guys. லைக் பண்ணாம சேர பாக்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. Admitting that the final chapter to what has been a great இங்க பாருங்க. saga should feel as it does here. Let us be treated. Let's say ப்ரோ என்ன ப்ரோ? நல்லா பாஸ் ரொனால்டினோ பால் எடுப்பானா ரொனால்டினோ பாபை வரல ரைக்கா ப்ரோ மேட்சே போர் அடிக்குது ப்ரோ நடங்க. அக்கரா மெஸ்ஸி ப்ளீஸ் கம். ராகுல தூக்கி போடு. ஃப்ரெண்ட்னு கூப்பிட்டா எப்படி ப்ரோ உங்க ஆளு வருவாரு? ஃப்ரெண்ட்னு கூப்பிட்டா எப்படி ப்ரோ வருவாரு? ஐ லவ் யூன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்னு சொல்றியா ப்ரோ? சூப்பர் சப் யார்? எட்ட வேணும். ஸ்டாமினா இருக்குன்னா. ப்ரோ நாக்கமரா இருக்கட்டும். ரெண்டு சைடு பிளிக் கலர் கமோரா கமோரா எம்பாபே அடிப்பே எம்பாபே ஐயோ அடிக்கல. And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Ajax with their first corner, the first in the game for either side, actually. Bodoklas Michael Olise. பயங்கரமா விளையாடுதேப்பா. Olise, well seen, saw that coming, delivered in. Defending of the desperate variety. Bye. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He has a look out. Shoot! Goal! Ajax! 1 versus 1. Embraces the moment. How they needed that goal. தலபதி இருக்காரு பாரு ப்ரோ. தலபதி 1v1 ஆடுறதுக்குன்னு இருக்காரு. தலபதி வெயிட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரை கூட்ட போறோம். தலபதி யோயா ஆதி மதி கோல் வருதே டக்கு டக்குன்னு. Lizzy Kashmiro Lizzy Babe ஆஃப்சைடு தானா? ஏன் ப்ரோ சம்மந்தமே இல்லாம எம்பாப்பேக்கு போகாம வேற ஒண்ணுக்கு பாஸ் போகுது. எம்பாப்பேக்கு போயிருந்தா ஈஸி கோல் அது. Disappointments and relief on either side. Nothing doing. Olise Still very early doors, but it is a closely contested affair. Kashmiro McAllister Sobar McAllister is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, it's hit the post. Meme ke bro next tournament varava vaanga bro. Is this final? Yes bro, final bro, final da. One man army Talapati நீ ஒன்னு வரீங்களா? Roberto Carlos. Olise plays the game a step ahead of almost anyone. Lamin Amal Suarez என்ன பண்ணுவா? Suarez வெளியே அடிச்சு விட்டான் பாலா. ப்ரோ நீங்க இல்ல ப்ரோ. And it's Neymar. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, defence on the other. Romario simply can't escape his critics. He deserves an earful after that. And a chance! Well, the finish certainly didn't match the build-up. தளபதி தான் ப்ரோ காலேஜ். தளபதி கூட்டு போற மேட்ச்க்கு நீ. தளபதி Tries to get it clear. Olise என்ன ப்ரோ பண்றான்? That is a little undercooked. Now he's running away. Neymar! And a terrific save from the keeper. Neymar clearly thought he had the beating of the keeper.
It's their second corner of the game. There will be 3 minutes Shot added goal! It's a really well measured ball. ஓகே ப்ரோ Mbappe, 1v1 போடலாமா Mbappe, 1v1 நம்ம விளையாட முடியாது ப்ரோ. நீங்கள் வேறு யாரு கூட விளையாடுங்க. டோர்னமெண்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க, வேணாம் அதில் வேணால் 1v1 போடலாம். So we are halfway through this fight. டோர்னமெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணிட்டு இதான் ப்ரோ நான் சொல்லுங்கள், உங்களை மாற்றி போட்டுருவோம் ப்ரோ. நம்ம 2 பேரும் Half விளையாடலாம். empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. Thank you for your cooperation. So 45 minutes up. What are you thinking of the point, Jim? It's been of courage from both sides with players willing to have a go on the ball. I say keep at it. Let's Okay, keep the standard the way it is, and the next breakthrough. கைஸ் யாராச்சும் லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 70. முடிய போகுது ப்ரோ. ஃபைனல் தான். ஃபைனல் மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கு ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சிச்சு, செகண்ட் ஹாஃப் ஃபைனலில். Well, it's been a tight game, but one that's packed with incidents. மெக்காலிஸ்டர் பாபை மெக்காலிஸ்டர் ப்ரோ சப்பையா ஓடுறான் எம்பாப்பே. எம்பாப்பே Corner number 2 then. அவ்வளோதான் அடிச்சிட்டேன். And it is back in their grasp once more in the Kashmir. driver's seat. Certain, searing, and imperious. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss will be amused. The Benyamal. Ajax leading now. Now it's Olise. அவ்வளோதான். ஒலிசே போட்டு பொழந்துட்டான். Fantastic from Olise. A finish of true class. And there's the goal they've been looking for. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Ajax go up by 2 and are looking good. This is wonderful front-footed football. Oh, the keeper's done ever so well. 64 வந்துச்சா? சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. Didn't do an awful lot wrong to be ஒரு லைக் தான் கைஸ். 65க்கு ஒரு லைக் போட்டு விட்டாங்க. So will they make it count again? ஸோ பட்டர் கலர்ஸ் மறுபடியும் வருமா கோலு? காஷ்மீரு. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. McAllister. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply Naldi, want to no. engage the counter-attack. Showing good feet. Opts to play it back. Oh, he's having a goal! பயங்கரமாக பண்ணுறாடே ஸ்கில்லாம். Beckenbauer really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Careful. And here's Yamal. Yamal. Oh, now here's an interesting matchup. அடங்கிட்டாங்க கனவராவ். There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Neymar. Neymar. It's Neymar! விட்டுட்டான் நெய்மர். Oh, denied brilliantly. Really looked sharp there, didn't he? That's என்ன ப்ரோ மெசேஜை டெலீட் பண்ணுற? So, third corner of the game. போய் ப்ரோ எல்லா மெசேஜையும் டெலீட் பண்ணுற? எதுக்கு ப்ரோ வை ப்ரோ வை? And now a sudden chance to counter. Almost nothing left on the clock here. Just a few moments from glory. கோல் அட்டா மண்டையும் கோல் அடிச்சிட்டாங்க கைஸ். ஏன் ப்ரோ இறைவன் எல்லா மெசேஜ் என்ன ப்ரோ டெலீட் பண்ணிட்டேன்? Expertly. That's just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. A shift in momentum, perhaps.
Well, they'll just be praying that one more chance I falls got their way before the whistle goes. Neymar. Neymar கால் தடுக்கி விழுந்துட்டான் கீழே. மெக்காலிஸ்டர் தப்பான பாஸ். மெக்காலிஸ்டர் பரவாயில்ல, பிடிங்கிறேன். ஆள் பிடிஞ்ச கஃபு பிடிங்கிட்டான். மறுபடியும் கஃபு தப்பான பாஸ். மொட்டை மாட்டையன் நெய்மார் எம்பாப்பே விட்டுட்டான். எம்பாப்பே I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Ajax moments now away from seeing this one out. Can he get it through? Yamal gets into a good position. யார் ப்ரோ அவன்? எம்பாப்பே வால்ல பயங்கரமா அடிக்கணும் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நேத்து இன்னைக்கு தெரியலையே ப்ரோ. இன்னைக்கு என்ன டாபிக்னு தெரியலையே, வரலையே. அப்சாமா சொந்தமாக தான் டாபிக் தெரியும். So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. And that is as far as it goes. This very much a data saver for them. A team effort. ஷோட்டா பீம் நான் பார்த்ததே இல்லையா ப்ரோ, என்ன பண்றாரு? Time now for the players to celebrate and let it all sink in. இல்லையா? Oh my god. ஜாக்கி சேனல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ப்ரோ. ஜாக்கி சேனல்லாம் பார்த்துருக்கோம். சோட்டா பீம் தான் பார்த்தது இல்லை. ஜாக்கி சேனின் சாகசங்கள் பார்த்துருக்கோம். ட்ராகன் பூஸ்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் ஃபுட்பால் ஒன்று வருமே, கேலக்ஸி ஃபுட்பால், அது செம்மையாக இருக்கும். கிரியேட் பண்ணலாமா வேணாமா? என்ன ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ வரீங்களா எப்படி? எங்கேயா ப்ரோ? டோர்னமெண்ட்டு. என்ன டோர்னமெண்ட்? அன்சட்டிங்க ட்ரீமா? ட்ரீம் டீம். என்ன அத்தன்டிக் வைக்கணும் உங்களுக்கு? நீங்க போடுங்க, நான் சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே. வாங்க ப்ரோ டக்குன்னு வாங்க ப்ரோ எல்லாரும். சிட் ஆக்வர்ட். ப்ரோ டக்குன்னு வரீங்க. ஓகே ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ ஜிஜி ப்ரோ, வெல் பிளேட் ப்ரோ. Do like and subscribe bro. No bro, இறைவன் bro ஜாயின் பண்ணிருக்கியா bro? இறைவன் bro. Very good bro, very good. You are bro. Legend gameplay bro. Wow. Nice bro. Yeah, but Malayali always playing good bro. All Malayalis playing good. It's okay bro.
Yes, play. We have also Malayali moderators, bro. Gaming Machan is Malayali. Adityan, bro, also Malayali. That's great. Oh, okay, bro. Do you understand Tamil? I am F2B. Okay, bro. அப்போ நான் தமிழ்ல பேசுறேன். So things are bubbling up very nicely on what is undoubtedly another one of football's genuine red-letter days. Here comes the ultimate white-knuckle ride on the emotional roller coaster. So all aboard. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're very much on the way now. Well, of course, Italy has always been the place to be when it comes to defensive maestros, and here is a prime example. So how highly do you rate this fella, Alessandro Nesta? Well, he's having a hit! And kept out by the most Alessandro elastic of Nesta. saves. Aguero is offering a wry smile there. And this is Berbatov. Nicely shaped ball. Dealt with nicely by the defence. Luis Suarez. Scholes. He's going to have to tune his rangefinder before the next one. Now it's Aguero. This is Berbatov. Can he get it through? Well, the run has been sold a little bit short there. Santos clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. It's Aguero! And ராக்கெட் அடிக்கிறான் ராக்கெட் அப்போ சே கொஞ்சம் லேட்டாக போட்டேன் செட்டாக போச்சு. Scholes. McAllister cuts out the pass. Now, can they get him away? That's been slipped through. Now, what about a counter-attack? Just eases him off the ball. Now here's the delivery. And that has earned a reprieve for the time being. Now it's Luis Suarez. That looks a cracking ball. He's shifting through the gears here. Oh, that's a fine interception. Goes looking wide. Oh, we expected better, and so did he. And he was quick to react. Saka. Oh, perfectly measured that. Oh, that's fabulous. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Now it's Berbatov. Oh, he's onto this, and he's managed to get free. Suarez is Luis Suarez! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught napping. Hangs one in. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. We've reached half-time.
Guys, யாராச்சும் லைக் பண்ணாம பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. Let's go for 70 likes, guys. Let's go for 70 likes. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Pinch one through. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Still waiting for the game to take off here. 0-0. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Scholes. He's on it. Can he get away? A probing pass. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And the keeper takes decisive action. Looking for options for movement. Deftly away. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because prospective defences have been strong. Xavi Alonso. And it's Berbatov. And it's Bale. Bale. Pretty robust defending. Oh, it's come loose. That is good alertness. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Over to the other side. So not long left in this now. It does seem that we are headed for penalties. That's an imaginative pass. That's the keeper's ball. Now it's Aguero. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Now that looks a decent ball. Well cut out, no margin for error there at all. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. என்ன ராவி So சாப்பிட்ட there you have it, penalties. So by accident or design, neither team is giving way. Well, both managers would have preferred not to go, மனோஜ் ப்ரோ but here we are. நீங்க தேர்னால கம்மிங்க ப்ரோ Control now. சாப்பிட போயிட்டாரா So it மனோஜ் is ப்ரோ that dreaded time, the time you realise that only penalties can decide it. So now, Saka is over the first kick. One 0. Well, so far, so good, Peter. It is the lonely walk. Xavi Alonso pondering where to put it. And he makes it 1 each. So both teams on the board. McAllister
McAllister is the man who's second in line. Oh, straight down the middle, and for some, it's too much. Yeah, looks so confident as well. The keeper's notes didn't help him then. Come on, Kapilava. Suarez is second man up. Utterly decisive, right down the middle. I think he instinctively knew the keeper was going to move. Next authentic போடு bro. Authentic-ஆ இங்க என்னையா நடக்குது ஒண்ணா நடக்குதா bro? டிப்பானா Suarez. Luis Suarez, the third man up. Oh, that's a great get by the keeper. Well, it was a possibility of happening like that, the way he was moving beforehand. Very good save. போச்சு bro. பால் கீழே தட்டிட்டே வரானா? We're on to number 3 here. Great stop, and the keeper punches the air. Stream pass பண்ணிட்டு play பண்ணு bro. Gamesmanship or not, Peter, whatever It's he okay, did, bro. It's okay, worth the bro. treat. Aguero is fourth up. Aguero. Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. Aguero is the fourth man to step up. Oh, That's it's a really good save. I think some mind games were Nah, played bro. there, Peter. It certainly did the என்ன trick. முடிஞ்சிச்சா? முடியடா bro. அடிப்பனா bro. அடிப்பனா அடிக்க மாட்டேனா? குவாட்ரா. ஆமா. Finals. குவார்டர் தான் ஃபைனல்ஸ் எங்க நான் போவேன். This for the first step toward glory. ரைட்ல அடி. கார்னர்ல. மேல் கார்னர். அவன் எல்லா பக்கமும் அந்த பக்கம் தான் தாவுனாரு. இந்த வாட்டி அந்த பக்கம் தான் தாவுவாரா? நான் சொல்ற செய் ப்ரோ. Oh, he's won it all right. Bro. India have சொல்லு bro. taken Nah, bro. to the very edge they may have been, but they have prevailed through sheer strength and personality. ஜெயிச்சிட்டான் அப்படியோ. Would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, it's a good win. எதையா விளாண்டுருக்கியா? ஃப்ரீயா விளாடுவோமா? சஃபையா. ஏன் ப்ரோ அழுகுற? என்ன ப்ரோ ஆச்சு உனக்கு? ஓ நீ தானா ப்ரோ அது? ரசல். சாரி ப்ரோ. உடனே கமெண்ட் போட்டிருக்கியா ப்ரோ? ஷைட் ஷா. லெட்ஸ் see in finals. அது கஷ்டம் தான். ட்ரை பண்றோம். ஹலோ இல்ல ப்ரோ. யாரு யாரு? அதான் நினைக்கிறேன். அலோலன்னு சொல்றது யாரு? ஹலோ
ஃபோன் பேசிட்டு இருக்கே bro. யாரு பாக்க சார் நான் ஃபைனல் முடிச்சேன் ப்ரோ. செமி ஃபைனல் தான் bro நடக்குது. ப்ரோ இன்னும் யாருமே காண போயிட்டாங்க. ராபி செமி ஃபைனல் போயிட்டேன் ஏன் ப்ரோ? அதிசயமா இருக்கு. அதிசயமா தான் இருக்கு. மைண்டுக்கு ஒண்ணுமே தோண மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ? Hello everyone and welcome to today's Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating நல்ல ஐடியா தான up. இல்ல? We'll be getting underway very soon. ஐஸ்கிரீம் ஷாப் வைக்கிறதுக்கு 7 லட்சம் ப்ரோ. So straight into the action. 7 லட்சம். Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot இடம்லாம் பார்த்து of the வச்சிருக்கீங்களா அதுக்கு centre halves நேதாப்ல? and the central midfielders who need to drop into இடம் position and cover லொகேஷன்ஸ். the spaces. இடம் எல்லாமே ரெடி ப்ரோ. It is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter. பயமா இருக்கியா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் திடீர்னு போட்ட காசு எடுக்க முடியும்னா ரொம்ப இதாக மனசு உடஞ்சே போகிறேன். Now it's Batistuta. That looks a good ball through. And Neuer pulls off a sensational save. Denied by an instinctive save. Cristiano Ronaldo is offering a right smile there. And we have our very first corner. Maldini getting this one clear. Julie. India still without a single shot on target. Neatly clipped into space. Cut out, really nicely done. Played into space. That's been cut out, well played. Tries to play it through. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better. மால்டினிலாம் பக்கா தான் bro. Very poor. முன்னாடி இருந்த டிஃபென்ஸ் எப்படி நல்லா இருக்கு. This is the time you need that pace. அந்த அளவுக்கு சொல்ல முடியாது. ஓகே. ப்ரோ அவன் அதே இடத்துல தான் நிப்பான் ப்ரோ. என்ன அவன் எங்க ப்ரோ முன்னாடி ஓடி வந்தானே எங்க அதே இடத்துல நிக்கறான். யார் மால்டினி ஹைலைட். This is Batistuta. Now it's Luis Suarez. Rijkaard. It's a good run down the right. Saka looking to receive it in space. He sorted that out terrifically. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Knocks it into space. That's an excellent interception. Well, the run has been sold a little bit short there. India clearly didn't help. Shot a goal! Loose ball now, and there's a chase on through. Oh, he's been caught on it here! Nakamura. And this is Ronaldo. Oh, that's fabulous. Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! Oh, that is a fair try. bro, Afzal Miran Khan. It was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Miss பண்ணிட்டானே. Too much so far to lift anybody off their seat.
Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition, something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Like பண்ணியா bro அப்சல் கான் 2 more likes தான் guys 70 likes க்கு லைக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இவரே போட்டுக்க மாட்டார் லைக் மால்டனி ஸ்டாட்டஸ் ப்ரோ ப்ரோ மறந்துட்டேன் ப்ரோ சாரி ப்ரோ Second period is underway. ஏதோ சொன்னேன்னு கேட்டுச்சு என்ன சொன்னான்னு கேட்கல எனக்கு Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. என்னன்னு தெரியல உனக்கு சுத்தி We could have done something. Oh, full marks for that effort. சொல்லவா He looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. சொல்லவா ப்ரோ எதில் சொல்லணும் டிஃபென்ஸ் கேட்குதா ப்ரோ கைஸ் யாராச்சும் லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் கோ ஃபார் 70 2 more likes தான் 70க்கு O'Reilly. McAllister is always looking to break lines. And it's Luis Suarez. Now it's Eto'o. Best part of an hour and still no breakthrough from either side. Vinicius Junior is fouled. Oh, that's wonderful alertness. Now it's Eto'o. Now it's Aguero. Now it's Gerrard. Now it's Aguero. And this is Eto'o. McAllister. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And this is Eto'o. Applies the finish! He has hit that forcefully. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. Now he's got space here, and he's intervened well there. And still, we await the first breakthrough. Maldini gets over and intercepts. McAllister. Luis Suarez. Luis Suarez! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. He's going to be disappointed with that. Almost nothing left on the clock here. It does seem that we are headed for penalties. And here's Vinicius Junior. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And the ஐயோ shot! பால் போயிடுச்சுன்னு ஒரு செகண்ட் Good பயந்துட்டேன் run, lovely take, but that is where it stopped. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Well, they've got it back in a hurry. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a goal. Picked up, can he finish? Oh, it's hit the post! And he's there to belt it away. Now it's Aguero. And the pass is intercepted. Now that looks a decent ball. O'Reilly is a perfect combination of brain and brawn. Can he latch on to this? Too much on that, it's gone out.
There it is, the whistle. No avoiding penalties. 1 versus So 1. by Tournament, excellent tournament, bro. design, 1 versus neither 1, team alla, is bro. giving way. Tournament. Well, it was a pretty Tournament. engaging game that flew by. The separation now is left to penalties. Well, we all know what is coming, and for some it may be too much. It is utterly unbearable. An exchange of stares, and we're ready to go. And he does it with poise. That's the example they will want to follow. Saka is engaging in a bit of mind games before stepping up. Never looked in doubt, really. A swift riposte. Saka. யார ப்ரோ கோமாளிகான் ப்ரோ என்ன படிக்கிறீங்க படிக்கல ப்ரோ வயசான ஆளு ப்ரோ நான் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சின்ன பையன் இல்ல வயசான ஆளுகள் Good penalty. The keeper might have done him a favour in committing just a bit early. All eyes on him as he places the ball. McAllister, second to go. Oh, straight down the middle, and for some, it's too much. Credit to him. You really need courage to do that in these circumstances as well. Aguero is the third man to step forward. It was well disguised. It gave no inkling as to where he was going on that. We're on to number 3 Your voice here. seems like you. Dude. Your voice seems like you. And it's 3-3. அப்படின்னா புரியலையே ப்ரோ டூடுனா ஃப்ரெண்ட் உங்க வயசு டூடுனா மச்சான் தானே தெரியலையே எங்கா ஓகே அப்படியா இருக்கு வயசான 28 ப்ரோ எனக்கு ஏஜ் So the fourth man in line walking up to the spot. Pings it into the bottom corner. I don't think there was ever any doubt, really, Peter. Certainly not in his mind. Julie with the last of the first 5 penalties. என்ன ப்ரோ ஒரு Actually think he was quite brave to do way that, bigger than I but thought. it was the right result. 19 okay bro இருக்கு ப்ரோ நெக்ஸ்ட் இருக்கு ப்ரோ It's all about nerve. செமிஃபைனல் ப்ரோ தோத்துறோம் போலயே தடுத்துறாரா And the drama continues. ஜி கஞ்சன் போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ So both teams effectively one kick away from the precipice. Maldini Just strokes it in, saw the keeper moving. Yeah, looked so confident as well. The keeper's notes didn't help him then. India looking to save match point.
Great penalty under pressure. Again, picked his spot. I thought he handled the pressure really well there. His focus cut right through it. Through to 7 Huh? and we're still going. கேக்கல bro. Oh, he took a risk, but it's paid off. Credit to him. You really need courage to do that in these circumstances as well. India have to score. எந்த இடத்துல அடிச்சாப்ல? ஸ்ட்ரைட். எல்லா கோலும் ஸ்ட்ரைட் தான். நானும் மாத்தாரன்னு பார்க்கறேன், மாத்தவே மாட்டாரே. ஓ, வேற வழி தெரியல எனக்கு. Dispatch. There will be more of this. Well, any penalty converted is a good penalty. So Thank you bro. 20 rupees super chat bro. Shreyas bro. Thank you bro. On to 8 now. Uy, yaar bro. மாத்தவே மாட்டாரே. bro, எத்தனை கோல் தொடர்ந்து ஸ்ட்ரைட் தெரியுமா? நான் ஃபர்ஸ்ட். Thank you bro. Thank you bro. Trust his instincts and pick the right spot. போங்க bro. போங்க bro. நான் தோத்துறேன் bro. ரைட் ப்ரோ யார் ப்ரோ? போ bro. ஒரு மாத்தவே மாட்டாரே நான். The pressure was on, but that's just superb mentality. The mindset did stay strong. Defeat and a hard one to take, especially when it comes on a stage such as this. This is a public safety announcement. Your final thoughts, Jim? Listen, losing is never a nice. பிளான் பண்ணி உனக்கு ஒத்துட்டாரு. பிளான் பண்ணி ஒத்துட்டாரா? நானும் மாத்தாருன்னு பார்க்க ஸ்ட்ரெயிட்லயே அடிச்சிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. மாத்தாருன்னு பார்க்க மாத்தவே மாட்டாரு. வெடுப்பாயிடுச்சு. ஹார்ட் லக் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. ஏன் வேணும்னு விட்டு விட்ட? எனக்குன்னா விட்டு கொடுக்கல. ஜெயிச்சிட்டாரு. ஆமா ப்ரோ. டெய்லி இருக்கு ப்ரோ. ஸ்ட்ரேஸ் ப்ரோ டெய்லியுமே இருக்கு ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம் டெய்லியுமே இருக்கு லைவ். கைஸ் லைக் பண்ணலனா லைக் பண்ணிக்கோங்க. 2 more likes தான். 70 likes இருக்கு. கைஸ் லைக் பண்ணலனா லைக் பண்ணிக்கோங்க. டெய்லியுமே லைவ் இருக்கு ப்ரோ. டெய்லியும் டோர்னமெண்ட் இருக்கு. சும்மா தானே இருக்க? கேக்குது ப்ரோ. எனக்கு கேக்குது. ராவி ப்ரோ நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்டா கோவப்பா? கோவப்பாடும். நம்ம 3 பேர் ஆடும். ஆப்போசிட் 3 பேர் சப்ஸ்கிரைபர் விட்டுருங்க. மனோஜ் ப்ரோ எங்க போனாரு? நம்ம 4 பேர் இருக்கமே. நான் தான் பேசுறேன். நீங்க தான் பேசுறீங்களா? மனோஜ் ப்ரோ வந்துட்டாரா? இப்பதான் பார்த்தேன் ஆளை காணோம். அப்ப அவர் இல்ல போல. வேற யாரும் பேசுறாங்க ப்ரோ. 2 பேரா ஸ்ப்ளிட் ஆயிடலாம். எப்படின்னா நானும் ஸ்ரீயும் நீ ராபின் ப்ரோ அந்த மாதிரி மாத்தி இது பண்ணிக்கலாம். மனோஜ் ப்ரோவா 1v1 போடுவோம். இன்வைட் பண்றேன். அதான் ஃபைனல்ஸ் முடிக்கிற வரையும் போட்டு அதுக்கப்புறம் எங்க ப்ரோ படிக்கிற இன்ஜினியரிங்? எந்த ஊர் ப்ரோ? சென்னையா? கோயில்பட்டி நேஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். எது ஒரு கேரளால இருந்து வந்து கோயில்பட்டி நேஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல படிக்கிறாரா? ப்ரோ இந்தியாலே அது 22 20 இருக்கு ப்ரோ. அப்படியா? என்எஸ்சி காலேஜ். ஆமா பெரிய காலேஜ். ஆஃப்லைன்ல இருக்கு மனோஜ். நான் இல்ல. அண்ணா யுனிவர்சிட்டியா? ஓகே ப்ரோ. அவர் அண்ணா யுனிவர்சிட்டில படிக்கிறார். ஆஃப்லைன்ல இருக்கீங்களா? வந்துட்டேன் ப்ரோ. சுத்திட்டு இருக்கு. நான் வந்திருக்கேன் ப்ரோ. நான் காலேஜ் படிக்கும்போது கிரிக்கெட் விளையாடறதுக்கு கோயில்பட்டி தான் வந்திருக்கேன். அது என்ன காலேஜ்னு எனக்கு தெரியல. மெயின் ரோட்லயே இருக்கும். மெயின் ரோட்லயே இருக்கும். ஆமா. பைபாஸ்ல அதான் என்எஸ்சி தான். கிரிக்கெட் விளையாடுறதா டோர்னமென்ட் ஆகும். எப்ப போறோம் நாளைக்கு?
you. GG bro, GG bro. Yo, I am Manoj. Invite பண்ணு. one time bro entry கொடுத்துட்டேன் bro நான் actually. இந்த கேம் சர்வர் ரொம்ப ஸ்லோவா தான். சூப்பர் ப்ரோ 71 லைக்ஸ் போயாச்சு. நான் முடிச்சிட்டு நாங்கள் அடுத்த மேட்ச் போயிடுவோம்ப்பா. நீங்கள் வரலண்ணா வெயிட்லாம் பண்ண மாட்டோம். நாங்கள் 4 பின் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான். கிண்டி சென்னை தெரியும் ப்ரோ. கிண்டின்னு தெரியும் ப்ரோ. நான் அங்கே தான் கவுன்சிலிங் வந்தேன். காலேஜ் படிக்கும்போது கவுன்சிலிங் அங்கே தான். இன்னும் யூனிவர்சிட்டிக்கு தான் வந்தோம். Well, it's bubbling up very nicely here. A true showbiz occasion reserved for the football glitterati. And you wonder what its protagonists have up their sleeves. ஃபரீத் ப்ரோ அப்படியே ஒரு லைக் போட்டுரு ப்ரோ. நீங்கள் ஸ்பேம் பண்ணும்போது அப்படியே ஒரு லைக்கையும் போட்டு ஸ்பேம் பண்ண ப்ரோ. அவர் அந்த கோட் போடுறாரு அவர்தான். அவர்தான். என்ன நிலவரமா? என்ன ப்ரோ நிலவரம்? உன் பாட்டு பாதி மேட்ச்சில் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களெல்லாம் அம்போன்னு வந்துட்டு நிலவரம். என்ன ப்ரோ எமர்ஜென்சி உனக்கு? டைம் அவுட் போட வேணாம் ப்ரோ. டைம் அவுட் வந்து ஒன்லி ஃபார் பேட் வேர்ட்ஸ். சும்மா சொல்கிறேன். ரொம்ப ஒரு வாட்டி சொல்லணும் ப்ரோ. எடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் உடனே போடவான்னு கேட்குறாங்க. அதுக்காக சொல்கிறேன். இன்ஸ்டண்ட்டாக பேட் வேர்ட்ஸ் பேசினா உடனே போட்டு டைம் அவுட்டு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. ஸ்பேமுக்கு ஒரு வாட்டி சொல்லு. சில பேர் சொன்னாலே கேட்டுருவாங்க. அன்னைக்கெலாம் ஒருத்தர் வந்தார். யார்? குணா ப்ரோ தான் ஸ்பேம் பண்ணிருந்தாரு. அப்புறம் வந்தார் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்லலாம் வந்தார். அப்புறம் ஆளே காணுமே. இன்னைக்கு நேற்று கூட வந்தார். இன்னைக்கு ஆளே காணும். என்ன ப்ரோ எமர்ஜென்சி? என்னாச்சு ப்ரோ? நீங்களே இன்ஜினியரிங்கா? ஆமாம் ப்ரோ இன்ஜினியரிங். He won't be happy with that one. Nakamura aims beyond the defence. So a third of the match. No bro, emergency. Panther bro. The first goal. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Fernandes, Aguero. Look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Aguero. They clearly feel they can hit hard on the counter attack. Which IT bro, IT department. இப்பதான் ப்ரோ இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் தான் அட்வான்ஸ் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் சொல்றேனே. Pressing's intense and it's paid off. And it's Nakamura. It's a really well measured ball. Now it's David. That's just playing it safe and simple. Fiore. Looks a foul. Yep, referee's given it. பிக் பூண்டு போய் பெண்டில் சாத்திட்டான். So what can they conjure from this one? And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. புரியல ப்ரோ. இருங்க. நேபாள் பிளட் பாத்தியா? பார்க்கலையே. சரியான ப்ரோ. It's loose and there's a race for the ball. பார்க்கலையே ப்ரோ. ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் ப்ரோ. சரியான great positioning. So good. சுனாமி வர மாதிரி வருது ப்ரோ. Fiore. பாப்போம் ரீல்ஸ் போனால் பார்க்கலாம். எங்கே ப்ரோ? எங்கே லைவ்லேயே தான் இருக்கேன் நான். லைவ் இல்லைனா ஃபோனை நோட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஜாலியாக. லைவில் நோண்ட முடியலையே. இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியா லாகின் பண்ணி வச்சோம். அப்போ தான் ரீல்ஸ் பார்க்க முடியும் லேப்டாப்பில். இப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். ஓ என்ன ப்ரோ? என்ன ப்ரோ? மெக்கானிக்கலா? ஓகே ப்ரோ. He's found a way through. Gerrard delivered. Foul and a free kick in a very dangerous area. Yellow card. He showed him a yellow card. Well, I really don't think there was any intent behind that, but you really should know better than letting the occasion get to your head. That's what happened then. Perhaps the final meaningful act of the first half.
So who is பைக் the எடுத்து target போயிட்டு now? இருந்தா He's having a look at what's available. யாரு ப்ரோ யாரு ப்ரோ யாரு ப்ரோ சாத்துனா நீ இன்னும் ஒரு ஷாட் கூட நீ வைக்கல. Oh, it's hit the post. This time surely. It's scored. Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods. So we are halfway through this final. A very combative, competitive half with Okay, just bro, the okay, bro. one decisive moment. It's been compelling stuff. எப்படி பெற்ற Reached தடுத்தா halfway point. What does என்னாச்சு Scotland இப்போ have to அடிபட்டு offer at ரொம்ப this அடிபட்டுச்சா stage? என்ன Well, Peter, I think their lead இல்ல owes லைட்டா a தானா lot to a well thought out game plan. Now they just have to stop their opponents building up any kind of momentum early in the second half. So it's half time in the grand finale. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. பைக்கு 45 அடில முட்டும் அடி ப்ரோ ஏய் எப்படி ப்ரோ சீக்கிரம் பைக்கே பச்சோம் நான் 45 கேவோ புது பைக்கே வாங்கிடலாம் அவ்வளோ யாரு டூவே நல்ல கார் வச்சிருக்கிறது இது நல்ல காலம் இல்ல ப்ரோ அவன் Here we go then. இன்னைக்கு 1 இயர் தான் தமிழ்நாட்டில் Barcelona leading courtesy of the game's only goal. 1 இயர் தான் தமிழ்நாட்டில் It's Aguero! And he looked every bit the assured keeper there. ஓகே ப்ரோ கைஸ் யாராச்சும் லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டுக்கோங்க லெட்ஸ் கோ ஃபார் 80 லைக்ஸ் Knocks it into space. லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் Decent shot! ஃபரீத் ப்ரோ லைக் பண்ணிட்டியா ப்ரோ நீ A 2-goal lead and they're firmly in control. The movement so precise, the finish sumptuous. என்ன ப்ரோ அதுக்குள்ள வேற கோட் மாத்திட்டா ஃபரீத் ப்ரோ It's like walking into a sucker punch and they're dazed. ஓகே ப்ரோ இட்ஸ் ஓகே ப்ரோ அதான் போனியே எமர்ஜென்சின்னு என்னன்னு கேட்கதான் Luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Now it's Cristiano Ronaldo. Milan can 1 இயர் ஆச்சா ஓகே ப்ரோ 1 இயரா படிக்கிறீங்க ஓகே ப்ரோ Had to be made. Serious. takes the shot. Oh, he hit that sweetly. Well, look at him, furious at himself for missing. Having said that, the manager applauds his effort to find that bottom corner. Now it's Villa. Vero. Zico spots it and intercepts. And the pass is intercepted. He's felt that, hasn't ஒரே he? மணிக்கு மச்சான் ரொனால்டோ He certainly ஹே ப்ரோ நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் இருக்கு ப்ரோ நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் இருக்கு ப்ரோ tries to pass it through. ஓகே ப்ரோ அது நம்ம என்ன லாங்குவேஜ் போனாலும் பக்கத்தில் இருக்கவங்க கூட பேசினா அதை கற்றுக்கலாம் ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ And he's there to clear it. அதில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கொஞ்சம் எப்படியே தமிழ் தெரிஞ்சிருக்கும் And we have our very first அதனால call. பிரச்சனை மலையாளம் இல்லை பேசுறவங்க தமிழ் ஈஸியா புரிஞ்சுப்பாங்க ப்ரோ ஆமாம் இன்னும் நமக்கு மட்டும் ஏன் கஷ்டம் நமக்கு நமக்கு அவங்க லாங்குவேஜ் புரியாது அவங்களுக்கு நம்ம லாங்குவேஜ் ஈஸியா புரியும் That's a fair try, but just off target. முடிஞ்சா ப்ரோ There உங்களுக்கு wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. பட் திஸ் டைம் நான் இதே கோப்பை கிரியேட் பண்ணி கூப்பிட்றேன் உள்ள வந்துருங்க ஆபி ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட்டு நான் லைவ் எண்ட் பண்ணும்போது 130 வியூஸ் இருந்துச்சு இப்போ 173 இருக்குது எப்படி பாதி வியூஸ் எல்லா வியூஸும் உடனே அப்டேட் ஆகாது ப்ரோ சில வியூஸ் லேட்டாக தான் அப்டேட் ஆகும் உன்னை யூடியூப் ஸ்டூடியோவில் பாரு யூடியூப் ஸ்டூடியோலையே உனக்கு 130 காட்டுச்சு ஸ்டூடியோவில் தான் ரியல் டைம் வியூஸ் காட்டும் யூடியூப்பில் வந்து கம்மியாக தான் காட்டும் ரியல் டைம் வியூஸ் ஸ்டூடியோவில் பாரு அதுதான் எப்போவுமே கரெக்டாக காட்டும் இன்வைட் கொடுத்துட்டேன் பாரு ப்ரோ யூடியூப்பில் தானே அதான் ஸ்டூடியோவில் தான் எப்போவுமே கரெக்டான வியூஸ் காட்டும் யூடியூப்பில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் காட்டும் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் அப்டேட் ஆகும் The two coaches are signalling changes here, both at the same time.
ஃபரீத் ப்ரோ லைக் போடுறியான்னு கேட்டா மட்டும் சொல்ல மாட்டேற. நீ பாட்டுக்கு வந்து கமெண்ட் மட்டும் பண்ற, கோடு மட்டும் போடுற. தப்பு ப்ரோ. மறுபடியும் வந்து போட்டு. ஃபரீத் ப்ரோ தப்பு ப்ரோ. இந்த வாட்டி ஒரு வாட்டி தான் போட்டிருக்காரு. பிரச்சனை இல்லை. கைஸ் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க. 8 லைக்ஸ் போலாம் கைஸ். ஓ He had to, and yet he could not. And how decisive might that prove, Peter? It really would have put the wind in their sails if they were just one down as opposed to two. Corner number 2 then. கோல் வருமா? அவர் ஆஃப்லைன் போலயா? வரல கைஸ். Went with his head but couldn't steer it in. I think he did really well to get the shot away, to be honest, given how much pressure he was under at the time. Corner number 3 coming up. And he's taking no chances there. Farid. தப்பு ஃபரீத். So their fourth corner. லைக் போட்டியா ஃபரீத்? சொல்ல கேட்க மாட்டேங்க ப்ரோ ஃபரீத். தமிழானே தெரியல என்ன போய் பேசிட்டே இருக்காரு. சும்மா ஹிந்திக்காரன். ஃபரீத் ப்ரோ ஃபரீத்னா அவன் நேம் தான். ஃபரீத்னு தெரியாதா? ப்ரோ ஃபரீத்னா தமிழா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ அவன் நேம் தானே சொல்றான். அவன் ஏதாவது ரியாக்ஷன் கொடுக்கறானா? கொடுக்க மாட்டானே. இங்கே ஃபுட் செம கேரளா ஸ்டைல் தான் இருக்கு. கேரளா ஸ்டைல்ல தான் இருக்கா? ஓகே ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. இங்க எங்க ப்ரோ சென்னை ஃபுட் நல்லா இருக்குன்றா. அவ கேரளா ஸ்டைல் அவருக்கு ஏத்த மாதிரி அவர டிஃபரண்டா இருக்கும்னு நினைச்சிருப்பாரு. இருக்கும் நல்லா சொல்றாரு. ஒருவேளை மேபி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மெயினான ஏரியால ப்ரோ மெயின்ல அங்க நல்லா இருக்குமா இருக்கும். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கிண்டி. நான் இருக்கே போறேன் ப்ரோ. கிண்டிக்கும் போறேன். இல்ல ப்ரோ அது மெயின்ல ப்ரோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டினா. ப்ரோ போறோம் மெயின் தான ப்ரோ. ப்ரோ இடத்த சொல்ல ப்ரோ காலேஜ் சொல்றேன். Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. போரூர்ல எங்க ப்ரோ நீ இருக்க? போரூர்ல தான். போரூர் பிரிட்ஜ் கீழ இருக்கியா? எனக்கு போரூர் பிரிட்ஜ் தான் தெரியும். பிரிட்ஜ் கெட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் அங்க இருந்திருக்கேன் ப்ரோ. பிரிட்ஜுக்கு வேலை நடந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த டைம்ல நாங்க இருக்கும். ஐயப்பன் தாங்கல்ல நான் இருந்தேன். ஐயப்பன் தாங்கல் டிப்போ இருக்குல்ல அது பக்கத்துல தான். இதெல்லாம் கேட்டு முடிச்சாங்க. இப்போ மெட்ரோ மெட்ரோ கட்டிட்டாங்க ஓபன் கேக்குதே. வாங்கியா இன்வைட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கயா. ப்ரோ ட்ரோலர்ஸ் எனக்கு தெரியுதா இல்லையா? நீ இருக்க அவரு சொல்றாரு. தெரியுதா? ஸ்டீவ் வரல போல. ஒன்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் 3 பேர் வந்துருவாங்க. நம்ம 3 பேர் டீம் வந்துக்கலாம். இன்வைட் பண்ணிட்டீங்களா என்ன? பண்ணிட்டேன் 2 வாட்டி பண்ணிட்டேன் பாரு. இருங்க எனக்கு லோடிங்ல இருக்கு. வெளிய வரேன். நாளைக்கு சார்ஜ் பெஸ்ட் வரானா? என்ன ப்ரோ சொல்றா? நல்லா விளையாடணும் அப்படி. நல்லா தான் விளையாடும். காயின் இல்லையே. ஸ்ரீ ப்ரோ கிட்ட சொல்லாத ப்ரோ ஒரு மன வருத்தம் அடைஞ்சிராரு பாவம். என்ன ப்ரோ? பெப்பே வரானா? அவ்வளவுதான் இது. இதெல்லாம் உருட்டு ப்ரோ. இந்த கார்டு மேட்ரிடோட கார்டு 107. டெஸ்ட் இது டெஸ்ட் வரதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. என்ன ப்ரோ சொல்றாரு அவரு? என்ன ப்ரோ? ஸ்ரீ நான் தான் ப்ரோ சொன்னேன். ஸ்ரீ ப்ரோ மன வருத்தப்படுவாரு இவ்வளவு கார்டு வருது. ஹோம் வச்சிட்டு இது வெச்சுக்கோ லீடர் வெச்சுக்கோ. கார்டு தான் இவங்க பெரிய கார்டா சொல்றாங்களா அதுக்கு சொல்றேன். ரவின் ப்ரோ ப்ரோ நெக்ஸ்ட் கார்டு ஒத்து தான் ப்ரோ. மனஜ் ஹோம் வேயா? ஸ்டார்ட். ரவின் ப்ரோ இந்த டீம் போற. டிஃபென்ஸ் எங்கயோ போயிருக்கு. என்ன ப்ரோ? டோர்னமெண்ட் நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் போடலாம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் போடலாம். ஒரு மேட்ச் கோஆபரேட்டிவ் போய்ட்டு அடுத்த டோர்னமெண்ட் போடலாம் ப்ரோ. ஸ்ரீ ப்ரோ மாவட்டத்துல இருக்கறாரு போல எனக்கு. உங்க ஸ்பீட் ஆன்லைனே வரலையே. ஆன்லைன் வரல. அத சொல்றேன். கார்டு நெக்ஸ்ட் கார்டு எடுத்து 5000 தான் போச்சு. கடைச்சரி லாபம் ஓடுவீங்களா அத விட்டுங்க ப்ரோ. 3000 டைம் கூட ஓகே ப்ரோ. 5000 காணலாம் அதிகம் ப்ரோ.
5000 காய் நீ 3 கொடுத்துருக்கணும் சொல்ல போனா 3 காட்டி ஒரு 2 எடுத்து டோர்னமெண்ட்டா டோர்னமெண்ட்டாவா தானாமா ப்ரோ கோடிங் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் ஹார்டு ஸ்பின் இன்கே பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் நிறைய இயர் பேர் கொடுத்தாங்க ப்ரோ. நீ அன்னைக்கே ஸ்பின் பண்ணிருக்கணும். ப்ரோ நானே படிக்கல ப்ரோ. நீ வேற ஏன்டா கேட்கறது கேட்குறிய ப்ரோ. அதவே ஞாபகப்படுத்தியா அப்படின்னு சொல்லி ப்ரோ நினைப்பேன். சஞ்சய் ப்ரோ டோர்னமெண்ட் போட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிடுறாரு. கோவ போட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிடுறாரு. எப்படி ப்ரோ? திறமை தான். நான் ஜாயின் பண்ண பார்த்தா நெக்ஸ்ட் நீங்க டோர்னமெண்ட் கிரியேட் பண்றேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் ப்ரோ. பெட் கைஸ். இது கனார வரலையோ கண்ணாரம் வந்திருக்கு. கண்ணாரம் வரலையா? அடப்போ மால்டினி வந்தா கனார வரல. ஓகே நல்லா தான் டிஃபென்ஸ். யமால் இருப்பான் பாரு எடுத்து உள்ள போடு. டிஎம் யாராவது ஒருத்தன் நல்லா கத்தணுமா? டிஎம் அவன் சூப்பரா வந்திருக்கு எல்லா கார்டும். பேக்கப் தான் சரியில்லை. 11 ஓகே, பேக்கப் தான் சரியில்லை. எனக்கு ஆனா இந்த பெல்லிங்கம் ஒரு ஸ்பின்ல வந்துச்சு ஒட்ட அந்த பெல்லிங்கம். ஓ என்ன ப்ரோ சொல்ற? ஆமா ஒரே என்னைய மாதிரி ஒருத்தன் இருக்கவே மாட்டான். இந்த ரொனால்டோ பிளேயர் ஆஃப் தி வீக் கார்டு வந்துச்சு தெரியுமா? இந்த வேர்ல்ட் கப் அப்போ அந்த ஒரு கோல் அடிச்சு 2 கோல் அடிச்சப்போ கொடுத்தாங்களே, அத அந்த கார்டு வேணும்னு சொல்லிட்டு 600 காயின் அதுலயே வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. கடைசில தான் ப்ரோ கொடுத்தாங்க. ஹாலாண்ட் சுத்தினா கூட ஒருத்தவன் அந்த பாக்ஸ் எடுத்து கொடுவான். அதுல ஏதாவது நான் இதுலயே நான் அந்த வெறும் அந்த ஹைலைட்டட் கார்டுக்காக வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நான் நெய்மாருக்காக 300 காயின் வேஸ்ட் பண்ணேன் இந்த வேர்ல்ட் கப் நெய்மாருக்காக. சரி இதுக்கப்புறம் இந்த பிளேயர் ஆஃப் தி வீக் ரொனால்டோ வர போகுதுன்னு சொல்லிட்டு 600 காயின் போட்டேன். கடைசில தான் சொன்னாரு. அதுக்கு எனக்கு பிக் டைம் ஒரு ஸ்பின் வந்துச்சு. நான் காயின் வச்சிருந்தேன். எனக்கு எட்டோ வந்து ஒரு ஸ்பின் கொடுத்தானுங்க. பிக் டைம் ரொனால்டோ ஒரு ஸ்பின், பெல்லிங்கம் ஒரு ஸ்பின். எனக்கு வந்து மக்காய் அந்த மக்காய் ஒரு ஸ்பின், நாகமரா ஒரு ஸ்பின், அப்புறம் லிலியன் சூரம் ஒரு ஸ்பின். எனக்கு எமால் ஒரு ஸ்பின்ல ப்ரோ அமைதியா இருங்க. போதும் ப்ரோ போதும் ப்ரோ. எனக்குலாம் ஒரு ஸ்பின்ல எவனையுமே கொடுக்கல ப்ரோ. முன்ன இருங்க ப்ரோ. எமால் வச்சிருக்கல ப்ரோ. எமால் வச்சிருக்க 100 வச்சிருக்க. அவர் அத பெஞ்ச்ல உட்கார்ந்து யூஸே பண்ண மாட்டாரு எமால். எல்லாம் 1000 ஸ்பின் பண்ணி கொடுத்தாங்க. உங்களுக்கு 100ல எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 1000 ஸ்பின்னாலும் ஃப்ரீ ஸ்பின் தான ப்ரோ. மனோஜ் ப்ரோ அதெல்லாம் தப்பு ப்ரோ. ப்ரோ அவர் எனக்கு வரவே இல்லை ப்ரோ. நான் 8 வச்சிட்டு மேல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். It's not for me to disagree. One of the most skillful English players of his generation. Yes, and of course it's Steve McManaman. Maldini bro பயங்கரமா ப்ரோ Maldini கார்டு. And then take it upfield to run at defenders. Something he just loves to do. இங்க பா எனக்கு போடு அடி ப்ரோ அடி. ஆடா என்ன ப்ரோ? அடிக்கதான் ப்ரோ செஞ்சேன். தடுத்துட்டேன். 2 பாஸ் முட்டா போட்டுறேன். கோல் அடிச்சிருந்தேன். ப்ரோ பாஸ் எடுக்கலாம். பிரேக் தானே அது? இல்லையா? அது இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன். நாகமரா தான் சொல்லிருப்பான் நேரத்துக்குள்ள. அவன் சூப்பர் ஸ்டார். Now here's an interesting matchup. அப்படி தள்ளி பாத்தீங்களா வேற லெவலா இருக்கு ப்ரோ. ஒரு பெட்டா கொடுப்போ. நம்ம இங்க வரோம் பாரு போட்டு விடு. வெயிட் வேணாம். சூப்பரா வேணாம். அவ்வளவுதான். ஸ்ரீ ப்ரோ தம்பி கடத்துல இறங்கிட்டாரு. Process. One for all use Rodri. Gerrard one for gets all a foot in here. Ambitious ball here. அடி ப்ரோ ராவி ப்ரோ. One for all process. எவ்வளவு தெல்லாம் மட்டும்னா கத்திட்டு போய் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எஜில நானா ஐயோ ஓடுறானே ஓடிட்டே இருக்கா. Thank you bro மெம்பர்ஷிப் போட thank you bro. சேஸ் bro. ப்ரோ நான் மெம்பர்ஷிப் போறேன் ப்ரோ. போடுங்க bro. ஆனா அது போட்டு ஒரு யூஸ் இல்ல. ஒரு யூஸ் இல்ல. அந்த போடுற காசு வச்சு நம்ம ஏதாவது இது பண்ணிக்கலாம். இங்க டோர்னமென்ட் நடத்தினா அதை போட்டு. Marcelo. Rodri.
This is Ronaldo. நன்றி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ சூப்பர் சாட் பண்றீங்க மெம்பர்ஷிப் போட்டிருக்கீங்க थैंक यू ப்ரோ கசிலாஸ் உட்ற மாட்டான் யாரோ வந்துட்டு நான் எடுத்திருக்கேன் ப்ரோ கசிலாஸ் நல்லா இல்லன்னு சொன்னாங்க அவர் அப்படிதான் சொன்னாரு முத நாள் வந்துட்டு அவர் முத லைவுக்கு வரும்போது நான் எடுத்திருக்கேன் ப்ரோ அதுதான் சொல்றேன் நான் போற எல்லாமே கீ பாஸா தான் போகுது பாத்தியா போறத நான் மேல எடுத்து வச்சு வெயிட் பண்றேன் Italy are such an adept counter-attacking team. They produce something out of nothing. Yeah. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Yo, என்னையா ஓடிடிக்கே உழுவான் அவன். Very nicely, thank you. To be expected, Peter. Stepped it up. Something they've been threatening to do. நல்லா முன்னாடி தள்ளி விட்டு ஓட மாட்டேங்கிறானே. ஓடுனாங்க நான் எடுத்துருவேன். முன்னாடி ஓட ரெடி. Thank you bro. நன்றி ப்ரோ பாஸ் போடுறேன் There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that interception was most necessary. ஐயோ ஆஃப் சைடா போயிடுச்சு அப்படியே அடிக்க பாரு ப்ரோ நீ பால கோல் பண்ணா மாட்டி ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷூட் ஏறிக்கும் ரெண்டு நீ விட்டுருப்ப எப்படியோ போயிடுச்சு அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷூட் ரெண்டுமே என்ன ப்ரோ பிசிக் சி Great defending, strong and determined. That's good play from him. இங்க பின்னாடி ஜெரால்ட் ஃப்ரீ வேணா போலாம் நான் புடிச்சிடுவேன் Again in a trice and they are soaring. ரெட்ட கார்டு நல்லா இருக்கு गाइस யாராவது லைக் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டுக்கோங்க ஹரிஷ் ப்ரோ லைக் போடு ப்ரோ ஹரிஷ் ப்ரோ தமிழா ப்ரோ அவ்வளோ பிரஷர் போடுற மனோஜ் நான் மேட்ச் சொல்றேன் பக்கத்துல போறதுக்கு பிரஷர் இருக்கு அப்புறம் மேட்ச் much healthier in their favor. Mind you would have thought that when the last one went in. ஏய் ஏன் சைடு ஓடுற Now it's Yamal. He is through here. சென்டர் ஓடுன்னு பார்த்தா சைடு ஓடுற ரெட்டோ நான் யமால் வச்சு ஓடலாம்னு பார்த்தேன் கசை இது மாறிடுச்சு போட்டு ஓடு யோ சாரி ப்ரோ ஒரு ஃப்ளோல அப்படியே ஓடுறா சரி நான் ஏன் காலில் பிடிக்கிட்டு போறேன் ராபின்னு ராபி ப்ரோ டோர்னமெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ப்ரோ பண்ணுங்க ப்ரோ ஜெபகுமார் பண்ணுங்க உங்களுக்காக நம்ம டோர்னமெண்டே நடக்குது எட்ட போடாத ஆடோ சாரி ஏய் ஆஃப் சைடு இல்லையா நான் ஆஃப் பண்ணிச்சா நெக்ஸ்ட் இருக்கு ப்ரோ நெக்ஸ்ட் போடுறேன் ப்ரோ தெரியும் ப்ரோ ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ போட்டு பொளந்தியே ப்ரோ இவங்கள தான் இப்போ அந்த டீம் கூட தான் ப்ரோ விளையாண்டு இருக்கேன் போட்டு பொளந்தியே ப்ரோ இல்ல உள்ளே போடு ஆடச்சே ஃபினிஷிங் ரொம்ப கேவலமா இருக்கு அந்த காட்டுக்கு தமிழ் பசங்க இல்லையா அப்போ ரூம்மேட் வேற யாரு ப்ரோ இப்படி வந்தா பாவமா இருக்கு அவங்கள பார்த்தா ஆமா ப்ரோ யார் கால் தானே பால் இருக்கு ஏன் எல்லாரும் ஒரே இடத்துக்கு வரீங்க சாப்பா நீங்க பாத்துக்கோங்க ப்ரோ
போடு bro போடு And now the breakaway. Oh, it's a nice idea, but the லாங் பால் execution அடிச்சிருக்கான் was lacking. Well seen. Saw that coming. He read that really well. மால்டினேட் அந்த பாலத்துக்கு போயிட்டாங்க. வந்தா வெட்டுவோம். ஐயோ பயமா இருக்கு. ஹெல்த் தெலுங்குல டோமேட். ஓ தெலுங்கா ப்ரோ. ப்ரோ 800 அவர் ஒண்ணுமே பண்ணலையேங்க. 2 கோல் அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. நான் ப்ரோ 2 கோல் அடிச்சிருக்கேன் ஒண்ணுமே பண்ணாங்கற. புரியல எனக்கு. ஈஸியா யார் வேணா அடிக்கலாம் ப்ரோ அத. ஆமா ப்ரோ ஆனா நான் அடிச்சிருக்கேன்ல. நான் பட்ட கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும். அது ஈஸியா அடிக்க வேண்டியதை கஷ்டப்பட்டு அடிச்ச நீ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அடிக்கிறது விட்டுட்டு. அதான் நான் தான் விட்டுருந்தேன்னு வச்சுக்கோ அந்த இடத்துல கத்திருப்ப ப்ரோ எட்ட வச்சு போட்டதே பெரிய விஷயம். அடுத்து அம்மாவை சொன்னேன். நீ அடிச்சு வெளியே போனா கூட பிரச்சனை இல்லை. அடிக்காம கால போட்டாலும் கரெக்டா இருக்கும். மனோஜ் ப்ரோ மனோஜ் ஓடு போடு போடு இங்க போடு ப்ரோ. எனக்கு போடு எனக்கு போடு. அடடா இது 1-2 போடுவார் நினைச்சு போட்டேயா. அலன்சோ சாம்பியன்ஸ் போடுறான். ஏய் ஃபவுல் இல்லையா? ஃபவுல். டேஞ்சரஸ் ஏரியா. டேஞ்சரஸ் ஏரியான்னு தான் சொல்லியிருக்கான். அவன் சொன்னது டேஞ்சரஸ் ஏரியான்னு சொல்றான். எப்படி ப்ரோ வரும்? நான் அடிக்க மாட்டேனே. ஸ்விட்ச் ஆங்கிள் கொடுத்து எங்களுக்கு கொடு ப்ரோ. ஸ்விட்ச் ஆங்கிள் கொடுத்து எங்களுக்கு கொடு. ஸ்விட்ச் ஆங்கிள் கொடுத்து பக்கத்துல இருக்க பாஸ் பண்ணு. எட்டக்கு பாஸ் பண்ணு. டாஷ் ஷாட் அடிங்க. கட்டி பெலிங்கமுக்கும் போடலாம். ஐயோ ஸ்விட்ச் வியூ கொடுத்து எனக்கு போடியா. ப்ரோ ப்ரோ நீ யாருக்கு தான் ஐயோ கன்ஃபியூஷன்ல தொட்டுட்டோம் ப்ரோ டக்குன்னு. போடு ப்ரோ போடு ப்ரோ இது கோல் அடிக்கலாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா சொல்லிட்டேன். ப்ரோ 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 நீ விட்டுட்டு தான் நானாவே எடுத்து போறேன் ப்ரோ எட்ட வச்சு. யாரா அவன் அவ்வளவு பின்னாடி வர்றான். பாஸ் போட்டா கோல் அது. சீ ப்ரோ. Oh, he had to make that and he did make it. Deftly away. Gerrard. Now it's Danny Olmo. He's free. He has got space. கோல். ஏய் இவன் என்ன ப்ரோ வெளிய போற பால் எடுத்து உள்ள போட்டான் ப்ரோ துராமே. பாருங்க. நான் ப்ரோ டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஸ்ரேஸ் ப்ரோ. யார் ராபின் ப்ரோ. நானே Is there a way back into this? ராபின் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் பால் போட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் பால்னா என்னன்னு தெரியாது எனக்கு. என்கிட்ட சொல்றீங்க. Cafu made a surge from full back. இதெல்லாம் ஃபவுல் இல்லையா? என்னடா இது? போடு ப்ரோ உள்ள. ராத்தார். அவளா ஃபர்ஸ்ட் பால் போட மாட்டான்னு ஒரு டீம் அப்ப அவளுக்கு சியா ஆங்கிள்ல தான் நீ கொடுக்கணும். ஏய் சரியான கோகம் ஒரு 65ல வந்து சூப்பர் சப் இருக்கு. Silvesh போறேன். tries to pass it through. பெலிங்கம் போலாம் பின்னாடி போடு ப்ரோ. That's good play. பின்னாடி பெலிங்கம் போடுறான் ப்ரோ. நான் டைட் பொசிஷன் போற முடியல போட்டு விட்டேன். இது போட்டேன் Knocks it into space. போறேன். ப்ரோ ஸ்டக் ப்ரோ. And he is ப்ரோ சரியான ஸ்டக் ப்ரோ. ஸ்டக் ப்ரோ சாரி. சரி பரவாயில்ல. Now it's Cristiano ஏன் எனக்கு மட்டும் ஸ்டக் ஆதா உங்களுக்கு ஸ்டக் ஆதா? போய் கம்பெனில வர்க் அமேசான் ஆனா. ஐயோ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகே ப்ரோ ஸ்ரேஸ் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. சரி ஃபவுல் ஏதோ சரி. பக்கத்துல பாஸ் பண்றேன். ராபி ப்ரோ பின்னாடி. சூப்பர். he'll try for distance. And he looks keeper there. குட்டி இவ்வளவு வந்திருக்குல. That's for sure. அடுத்த அவுட்ல வெயிட் பண்ணி இது பண்ணிடுங்க. சப் மாத்திடு. Cleared away. ஜமால் போலாம். He's well positioned here. Looking for options for movement. நீ ஏத்து பேடி. தூக்கி விட்டுரு. ஏய் ப்ரோ ஏய் ப்ரோ. ஓ எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. நான் தூக்கி விடுன்னு சொல்லும்போது தூக்கி விட்டு. நான் கரெக்ட் அவன் ஒருத்தன் தான வந்தான் ஈஸியா மாத்தி விடலாம் பார்த்தேன். And it's Xabi Alonso. ஓடலையம்மா. But Bannerman.
யாரை மாத்திரே இல்லை அமலை மாத்திட்டு இங்க பாரு அடி ப்ரோ ஆஃப் ஆஃப் இல்ல 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 பாத்து அதுவும் வெளியே போகும்போது அடிக்கிறான் ப்ரோ அவன். ஐயோ போச்சுன்னு எல்லா வச்சேன். கோலுமே நீதான் ப்ரோ அடிக்கிற ராபி ப்ரோ. எல்லா அசிஸ்டும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அடிக்க பார்த்தா ஜமால் ஒழுங்கா சுத்தமா இருக்கா லெஃப்ட்ல நாக்கமாரா மாத்தி விட்டேன். நீங்களா அம்மாவா இல்ல ப்ரோ ஒன்லி யூடியூப் ப்ரோ. ஜமாலத்துல நாக்கமாரா மாத்திரு சென்டர் மிட் மட்டும் ஆள் மாத்து. கோல் கீப்பரை மாத்து. கோல் கீப்பர் இருக்கட்டும் ப்ரோ நல்லா தான் பண்றான். எட்டோ பேர் யார் இருக்குது டொரண்டோ ரஸ்டர்மா ரூமியா டொரண்டோ ரஸ்டர் இருக்கு. சூப்பர் சார். சென்டர் மிட் மாத்தியானோ மாத்திட்டேன். ஓகே இது கோல் கீப்பர் மாத்தி விடு பாத்துக்கலாம். யாரு போயிட்டாவா வந்திருக்காங்க. கோல் கீப்பரை மாத்தி விடு. பாஸ்பரமா ஒடியேஷன் ஓடுவோம். நாமே ஏய் நீ பேக் ஓபன் பண்ணும்போது இருந்தியா? சிலர் 2 months internship கிண்டி தான். எந்த பேக் இல்ல நான் இல்ல. ஓகே ஓகே ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ சையது ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் வந்துருச்சு. ஆனா ராபினே இன்னும் எக்கோ அடிக்குது. என்னது எக்கோ அடிக்குது? லைவ்ல எக்கோ அடிக்குதா? ஆமா யாருமே சொல்லியா? என்ன எக்கோ அடிக்குது? என்ன ப்ரோ எக்கோ அடிக்குது? லைவ்ல என்ன ப்ரோ பண்றாங்க? ஓ ஆடியோ இருக்குது. நானா நானா ரெடி ப்ரோ. எக்கோ அடிக்குது. கொசு அடிக்குது. ஏன் ஆடியோ எக்கோ அடிக்குதா? ஏன் ஆடியோமா அவரே அடிப்பாரு. லைவ் போடு நாகமராக்கு. யா ஒண்ணுலையா ஒரு நாளைக்கு 5 வண்டி கழிச்சீங்க. ஒரு வண்டிக்கு 5000 ரூபாய் சொல்றீங்க. எக்கோலாம் இல்லையா? எக்கோலாம் இல்லையாமே ப்ரோ. நீ எங்க என்ன ப்ரோ? அதான் ப்ரோ பாத்துட்டு வரேன் நானு. சஞ்சய் ப்ரோ சொல்றாரு எக்கோலாம் இல்லன்ட்டு. போடு ப்ரோ ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யாராவது டா ப்ரோ ஃப்ரண்ட் ரஸ். டேய் என்ன அடிடா அப்போ அடிச்சான் ப்ரோ கடைசில. இது என்ன பாஸ் அது? யார் எங்க இருந்து போச்சு? ஒரு ராபி நினைக்கிறேன். ப்ரோ நீங்க தான ப்ரோ கேட்டிங்க ஃப்ரண்ட் ரஸ்ன்னு. போடு ப்ரோ. ஸ்லோ பண்ணி விட்டேன். ஆட ரெக்கார்ட் ஆலியா? இல்ல கார்டால க்ளீன் டாக்கல். போட்றே. நீங்க எனக்கு போன் பண்ணிக்கோ. எடுக்கவே இல்ல. தப்பு ப்ரோ. நான் தூக்கி உள்ள போட்டேன். திருப்பி வர ராபி ப்ரோ. நாகமுரா. ஆகமுரா. இங்க பாரு திருப்பி ஃபேண்டா ஸ்டெப். வாடா டிஃப்ளெக்ஷன். நோ எக்கோ ஓகே ப்ரோ. थैंक यू ப்ரோ சொன்னதுக்கு. ப்ரோ ஃப்ரண்ட் செட் ப்ரோ. இங்க பின்னாடி ஸ்கில் போட்டலாம்னு பார்த்தேன். Defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ஃபேண்டா சிங்கிள் கூட்ட வந்தேன் தெரியாம. Oh, that's well spotted. Caught offside that time. நம்ம கால்ல தான் பால் இருக்கு எதுக்கா குடுக்கு. பால் மிஸ் ஆயிடுச்சுல. அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருங்க. மிஸ் ஆயிடுச்சு. அட என்னடா கால் எடுக்கணும். அவ்வளவு ப்ரோ. வரண்டா. போடு ப்ரோ. Closing in on goal. டிஃபெண்டர் அடிச்சு கோல் அடிச்சா சரியா தப்பு. ஏய் Persistent. It's almost personal. ப்ரோ பின்னாடி போறான். ஆஃப்சைட்.
டேய் பாஸ் தான் போடணும் போட்டேன். அவன் பின்னாடி போடுறான் பாஸ். ப்ரோ இங்க போடு ப்ரோ ஃபெர்னாண்டஸ் போடு ப்ரோ. ராபின் ப்ரோ. ஓ எந்திப்பான்னு பார்த்தா எந்திக்க மாட்டான் திருப்பி. ஏய் சரியான சரிடா. இன்னும் ஒரு கோல் இருக்குல்ல, ஒரே ஒரு கோலியா? இங்கே சென்னையில் பெஸ்ட்டு கப்புள் ஸ்பாட் எங்க? சரி சென்னையில் கப்புள் ஸ்பாட் எங்க ப்ரோ? அப்சா மாசுக்கு தான் ப்ரோ தெரியும், கேட்டு சொல்கிறேன் ப்ரோ. வெயிட் ப்ரோ. அப்சா ப்ரோ கப்புள்ஸ் பெஸ்ட்டு கப்புள் ஸ்பாட்டா? சென்னையில கப்புள் இல்ல ப்ரோ, ஊர்லாம் ப்ரோ தான். உனக்கு இல்ல ப்ரோ, அவர் கப்புலா போறதுக்கு பெஸ்ட் ஸ்பாட் சொல்லு ப்ரோன்னு கேக்குறாரு. ப்ரோ இங்க இருந்தாங்கன்னா இங்க இருக்காங்கன்னு தெரியும் ப்ரோ, ஊர்லனா நமக்கு தெரியும். அதான் ப்ரோ நான் அப்சா கிட்ட தான் கேக்குறேன்னு சொன்னேன், நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன்னு சொல்லவே இல்லையே. அவர் சென்னையில சுத்துறாரா? அப்சா ப்ரோ இருக்காரா இல்லையா? போயிட்டாரு போல. கேட்டு சொல்றேன் ப்ரோ. ஸ்ரேயஸ் ப்ரோ அப்சாக்கு தான் தெரியும், அவர் வந்தானே கேட்டு நான் சொல்றேன். அவர் தான் சுத்துவார் சென்னையில் பைக்கில் ஜாலியாக, அவருக்கு தான் தெரியும். ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்லி கலிக்கும். ஃப்ரெண்ட்லி தான் ப்ரோ, ஃப்ரெண்ட்லி தான் ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு. வந்து ப்ரோ டோர்னமெண்ட் ப்ரோ, ஒரு டோர்னமெண்ட் நீ ஒரு மேட்ச் போடுங்க ப்ரோ, நான் ஒரு டோர்னமெண்ட் போட்டு வரேன், எல்லாம் கேட்குறாங்க. சரியா ப்ரோ? கேக்குதா? ஒரு டோர்னமெண்ட் போட்டு வரேன் கேட்குறாங்க எல்லாரும், ஒரு டோர்னமெண்ட் போட்டு வரேன். நீங்க ஒரு 2v2 விளையாடுங்க ப்ரோ, நீங்க ஒரு 2v2 போடுங்க ப்ரோ. நான் ஒரு டோர்னமெண்ட் வரேன் ப்ரோ, நான் விளையாடவே ப்ரோ. நீங்களும் வரீங்களா? சரி வாங்க. நீங்க ப்ரோ டோர்னமெண்ட் விளையாடும் ப்ரோ. ஸ்டீவ் ப்ரோ சரி இன்வைட் பண்ணுங்க. எப்படி ப்ரோ நீ கோட் போட்டு வரையே இன்வைட் பண்ணணுமா? நீ இன்வைட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு அத மறைக்காத. சரி நான் இன்வைட் பண்ணல. வெயிட் பண்ணு, நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அப்ப நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, அப்பதான் லைவ்ல இருந்து எல்லாம் வருவாங்க டக்குன்னு. அவருக்கு இன்வைட் பண்ணாதான்னு தான் சொல்லியிருக்காரு, புரியுதா? மறைக்கிறேன் நான். சரி அவர் உள்ள ஜாயின் பண்ணி இன்வைட் பண்ணுவார் ப்ரோ, வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க நான் சென்னை இல்லை ப்ரோ, நான் தூத்துக்குடி ப்ரோ. நான் சவுத் தமிழ்நாடு, நான் ஐ எம் நாட் இன் சென்னை ப்ரோ. பெசன் நகர் எலியட் பீச். சஞ்சய். ஓ ஏய் உனக்கு எப்படா தெரியும்? நானும் சஞ்சய்னோட இவரு சொல்றாரான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். உனக்கு எப்படா தெரியும்? நீ ஊட்டியில இருந்துட்டு உனக்கு எப்படா தெரியும்? சென்னையில் ஐயோ ப்ரோ சரியான ஆட்டம் இருக்கு ப்ரோ இன்னைக்கு ப்ரோ. டக்குன்னு ஃபுல் ஆயிடுது. உங்களுக்கு எனக்கு தான் மேட்ச். நெக்ஸ்ட் வா ப்ரோ. ஜெபகுமார் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் நான் ஜாயின் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ, எனக்கு பதிலா நீ ஜாயின் பண்ணிக்கோ ப்ரோ. ப்ரோ அதான் ப்ரோ, நான் அந்த செமிஃபைனல் தோத்து வந்துறேன். எப்படியும் செமிஃபைனலா இதுலயே தோத்து வந்துறேன். விட்டுங்க. நான் அதை கேட்கல, நீ அந்த ஐடியில லைக் பண்ணலான்னு. உனக்கு எப்படிடா தெரியும் சென்னையில் பெசன் நகருக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு நான் கேட்குறேன். சென்னையில் படிக்கிறார், அவருக்கே தெரில, உனக்கு எப்படி தெரியும் நான் கேட்குறேன். சேலம் காலேஜ் போக சொல்லுங்க. சேலம் காலேஜ் போக. ஆமா நான் தரேன். எல்லாம் ஜென்ரல் நாலேஜா? சூப்பர் ப்ரோ. அப்ப சொல்லு ப்ரோ.
ப்ரோ ஸ்ரேயஸ் ப்ரோ இவர்கிட்ட கேட்டுக்கோ ப்ரோ. ஐ எம் சான்வாஸ் ப்ரோ கிட்ட கேட்டுக்கோ ப்ரோ. முறுக்கு தெரியல எங்க எத்தனை சொன்னாரு எங்க இருக்குன்னு தெரியல. அது வருவ நாயக்கு வந்து அது நம்ம ஐட்டாடி ப்ரோ இன்னும் ப்ரோ அப்படியே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. இதான் ப்ரோ ரெடி கொடுக்கணும். ஸ்டக் ஆகல ப்ரோ. பயங்கரமா வச்சிருக்கே ப்ரோ டீமு. யாரு ப்ரோ அவன்? இங்க பாரு ப்ரோ கிணவர வச்சு தடுப்பிய ப்ரோ நீ மாசா. நீ மல்லினி வச்சு தடுப்பிய. இன்னைக்கு அவட விவோ சீன். ஓ ஓகே 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 ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. பொங்கல் இருக்குனே சரி சாப்பிட்டியா? ப்ரோ. சேட் பெட் எக்கோ பார்க். ஐச்சே சே. இவன் என்ன ப்ரோ? நான் சாப்பிட்டேன். தப்பு ப்ரோ. பேந்தர் ப்ரோ நீ போறதுக்கு பார்த்து வச்சிருக்க இடத்தெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ப்ரோ. Expectation, euphoria, or trauma and tumult. Yet the people stand with their team, come what may. This is what they're here for. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and will be getting underway very soon. Things already rolling. Well, Peter, it's easy to praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. The best ever. Yeah, and I can see why. He's as sophisticated as players come. And his tries one from range. ப்ரோ நீ அங்க இருந்து அடிச்சனா பிடிக்க தான் செய்வான். பக்கத்துல வந்து அடிச்சனா விட்டுருப்பான். நல்லா இருக்கே கதை. Ball looks a good one. And he's that's another shot. Cafe. They would have been looking at him to reduce the minutes, and that was very kind of him to oblige so early. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. So the game is full of significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Sanchez gets across to intercept that. Some intricate passing, looking to progress the ball. Now it's Doué. Maldini. That's a shame. Oh, well played, well sorted out. என்னடா பண்ற? பாஸ் அங்க ரெண்டு பேரும். Saka, he has found the way through. So much time and space. Chance! Oh, the ball's come loose here. India really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Dealt with nicely by the defence. Bro, எனக்கு நெட்ல ப்ரோ into space. And he's in on goal. Tries a shot. Now who's going to be first to this? அப்போ எப்படி ப்ரோ தடுத்தீங்க? புரியவே இல்லை எனக்கு. நெட் லாக்னு எப்படி ப்ரோ தடுக்க முடியும்? எனக்கு ஸ்டக் ஆயி வருது ப்ரோ. Can they get him away? No way through. Tries to play through. Oh, that's a key interception. Vinicius Junior. Oh, red, nice interception. Tries to pass it through. He's picked it. It's Nakamura. There's a race for the ball. Saka. That has been. உனக்கு கீப்பரே தேவையில்லையா ப்ரோ? டிஃபென்ஸ்ல எல்லாம் நீ தடுத்துறியா ப்ரோ மாசா? எங்க கீப்பர் கிட்ட ஒரு பால் கூட போலையே அவனுக்கு தான். அவ்வளவுதான். Looking to pass their way up the pitch. O'Reilly promptly onto that, and that is that. Spread out to the left. அட அங்க பார்த்தேன்.
என்ன டிவிஷன் ப்ரோ கனக்கு Work out for the runs they made. They should have done a lot better. The final ball was very poor. இந்த வாரம் சீரிஸ் விளையாண்டுருக்கேன் அபி கோலி முட்டுட்டாங்க அவன் பண்ணிட்டு நீ காந்தி தான் இங்க பாரு கோல் கீப்பர் பின்னாடி எல்லாம் போறானா அப்புறமா நீங்கள் கல்யாணம் இல்ல ப்ரோ அவ்வளோ வயசாகல ப்ரோ கம்மியாக தான் விட கம்மியாக தான் இருக்கு. அதுக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு. அதுக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு ப்ரோ. அப்புறம் எப்படி அவன் ரிட்டர்ன் கோல் அடிப்பான் என்ன எதுக்கு அவன் So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Teams have resumed at the start of the second half. India மூடிட்டு நான் ஒழுங்காவே அடிச்சிருப்பேன். ஸ்கில் போட்டு அடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் சரி ஸ்கில் போட்டு அடிக்கலாமேன்னு பார்த்தேன். எப்போ பழகுறதுன்னு அதெல்லாம் அடிச்சு பாக்குறது தான். ஆமா he was well placed to deal with that. He's through here. And he was alert to it. Luis Suarez is sporting a guilty look after that. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அதை தடுக்கிற? புரியவே இல்லையா ப்ரோ? அடிக்கவே மாட்டானுங்களே ப்ரோ ஆளுக்கெல்லாம். அதான் ப்ரோ டிஃபென்சிவ் ஆவர்னஸ். அவனூர் ப்ரோ கரெக்ட்டா டிஃபென்சிவ் ஆவர்னஸ். அதுக்கு எப்படியா? This is Nakamura. ப்ரோ இதெல்லாம் தடுக்கலன்னா வேஸ்ட் ப்ரோ. அப்புறம் அவன் நீ இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்துல இருந்து அடிச்சானா அவன் தடுக்க மாட்டான். போச்சு. அப்ப நீ அட்வான்ஸ்ல இல்லன்னு அர்த்தம் ப்ரோ. அட்வான்ஸ்ல தான் இது இருக்கும். நான் வந்துட்டேன். குருக்கினியா விட்டான். அட்வான்ஸ் அப்புறம் நீ வச்சிருக்க? நான் அட்வான்ஸ் வச்சிருந்தேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ப்ரோ. அப்போ நான் சம்மந்தமே இல்லாமல் போட ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸ்கில்ல. அதான் எனக்கு தெரியாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே போட்டுருக்கோம். Well, they're looking a whole lot more urgent now. Finally. And with the match slipping away. ஐயோ இந்த குத்தி சாத்தலாம். ப்ரோ அவன் உங்களை வச்சு தான் டெஸ்டே பண்றான் ப்ரோ. அவன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்களா அவன். That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. It's starting to get very interesting this. India really can say. And no, he had to. எனக்கெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ. எனக்கெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ. Fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. உங்களை மீது எப்படி ப்ரோ பிளேயரா எப்படி மாறுறதுன்னு சொல்லி கொடுங்க ப்ரோ. அது வேணா தேவை எனக்கு. வாய் வேற குளறுச்சு. ப்ரோ பிளேயர் ஆவது எப்படி? ஓகே ப்ரோ பேந்தர் ப்ரோ. நீங்கள் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ. பேந்தர் ப்ரோ
ஓகே ப்ரோ. பெனால்டி பாத்து. தெரியலையே. பெனால்டினா கண்டிப்பா தோத்துருவோம். So changes of அடிச்சறாரு இப்ப கோல். from both sides. And it's been taken short. அவ்வளவுதான். And they're back in front. The goal scored for Italy after 85 minutes is number 1. Italy with the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. He's got away. Shot goal! And no mistake. சரியான டேக் ப்ரோ. ரெண்டு தடவை தெரிஞ்சிருக்க மாட்டீங்களா? A 2-goal lead, and they're firmly in control. They forced the error and extracted the maximum punishment. மணப்பாடு. நான் தூத்துக்குடியில மணப்பாடு பீச் காலேஜ் ட்ரிப் வந்திருக்கேன். ஓ சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. It was very well played. Great pressure to force the error. And when the manager called him, he was only too happy to repay that favor. I think the manager's claiming an assist here. போட்டு பொளந்துட்டாரு கடைசில. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. நான் இன்னைக்கு ப்ரோ ஜெயிச்சிருக்கேன். Have any hope from here? I need to see them. ஆமா ஆமா அதனால தான் அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. நான் தூத்துக்குடின்னு சொன்னதுனால தான் அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஜூன்ல வந்தீங்களா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. மணப்பாடு பீச் ஸ்கூல் ட்ரிப்பா? காலேஜ் ட்ரிப். காலேஜ்ல இருந்து ட்ரிப். மணப்பாடு. மணப்பாடு பீச் ஸ்கூல் பக்கத்துல எங்கேயோ போயிருக்காங்க. It's going to be 5 extra மேபி பக்கத்துல எங்கேயாச்சும் வந்திருப்பாங்க ப்ரோ. அது அப்படியே வந்துட்டு பீச்சுக்கு போயிருப்பாங்களா இருக்கும். ended up in no man's land. India are out. India are அந்த சாக்லேட் கடை நல்லா இருக்கு. already heading home before even reaching the sharp end. The most போட்டு பொளந்துட்டேன். anticlimaxes against the backdrop of inflated expectations. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, Peter, it has to be said, they're linked because they're certainly disjointed. தோத்துட்டேன் கைஸ் நான். ஐயோ ஸ்ரீயோ தோத்துட்டு வந்திருக்காரா செமிஃபைனலுக்கு? இதோ போறேன். ஆபினே தோக்க அடிச்சு தான் வந்திருக்காரு. ஸ்டார்ட் தி மேட்ச். நார்மலா விளையாட திடீர்னு பதட்டம் ஆச்சுன்னா என்னன்னு தெரியல ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்டா ராமி ப்ரோ ஏன் மேட்ச் ப்ரோ பார்க்கறேன்? Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better
by 100,000 supporters in full force. Oh, they could be caught. Oh, shooting chance! Well, don't worry too much about sophistication and style where Gennaro Gattuso's involved, but Surfing oh, he's managed to get it all wrong. He has every reason to be disappointed after being played in so well. Surfing எங்க bro அண்ணா? ஆர்ட் ஒர்க் கஃபே எப்படி இருக்கும்? அந்த கஃபே எங்க ப்ரோ இருக்கு? தூத்துக்குள்ள அப்படி ஒரு கஃபே இருக்குன்னு நீ சொல்லி தான் ப்ரோ தெரியுது எனக்கு பேந்தர். கரெக்டா எங்க இருக்கு பேந்தர் அந்த கஃபே? சும்மா கூகுள்ல அடிச்சு பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு கிடக்க வேண்டியது பேந்தர். தப்பு பேந்தர். மணப்பாட்டு பீச்சில் சர்ஃபிங் பண்ணுறாங்களா? நான் பார்த்ததே இல்லை ப்ரோ. சொல்கிறாங்க அலையே வராதா ப்ரோ? இன்னொரு சைடு அலை வரும், அங்கே அலோவே பண்ண மாட்டாங்க, இறங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஒரு பக்கம் அலையே வராது. மணப்பாடு பீச்சில் சர்ஃபிங் தெரில ப்ரோ எனக்கு, நான் பார்த்ததில்லை. டூவிபுரத்துலையா? டூவிபுரம் தான் பெரிய. டூவிபுரம் 1 2 நிறைய இடம் இருக்கு. டூவிபுரத்தில் எத்தனாவது ஸ்ட்ரீட்டு ப்ரோ? நான் பண்ணலாம் ப்ரோ, எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ப்ரோ பார்ட்டிசிபேட். ஹவ் ப்ரோ? நான் கோடு லைவ்ல தான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். லைவ்ல கிரியேட் பண்ணுவேன், கோடு போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ, அவ்வளோதான், சிம்பிள் தான். லைக் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? இட்டாச்சு ப்ரோ. லைக் பண்ணலன்னா லைக் பண்ணிடுங்க லைவை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எங்க ப்ரோ தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். Lucas Paqueta. That has been cut short. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Ferdinand cuts out the pass. Oh, Red, nice interception. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And Aubameyang! Oh, the ball's run loose here. There will be 1 minute at a time. Alonso. So, temporary halt to the action. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Steve, views on the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave. See all that courage. வின்னானா என்ன ப்ரோ? வின்னானா ஒன்றும் கிடையாது ப்ரோ. சும்மா ஃபன் மேட்ச் தான் ப்ரோ இது. வின்னர்லாம் எதுவும் கிடையாது ப்ரோ, ஃபன் மேட்ச் தான் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்லையா? டூவி ப்ரோ செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டில் கஃபேவா தெரில ப்ரோ. அந்த கஃபேல எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் ப்ரோ, என்னோட ஃப்ரெண்டு. ஓகே ப்ரோ தெரில. அப்படியா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ எனக்கு தெரில ப்ரோ. ஆனால் பேந்தார் ப்ரோ. எனக்கும் இங்கேருந்து தூத்துக்குடி வந்து நீ சொல்கிறதுக்கும் 40 கிலோமீட்டர் 35 கிலோமீட்டர் ப்ரோ. ஸோ எனக்கு தெரில, ஃபுல்லாக சுற்றினது கிடையாது நான்.
Real chance. பூச்சி வருது எனக்கு கண்ணாசி பாருங்க. They look pretty much unstoppable. The only thing missing was the finish, of course. அவர் கஃபே மாதிரி கேக்குறாரு ப்ரோ. ஜெபகுமார் ப்ரோ கஃபே கேக்குறாரு அவர். Oh, good read. That's great positioning. So good from. Oh, that's well spotted. அவன் சொல்லிதான் தெரியுமா ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ பேந்தர் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. Oh, he's managed to get himself offside. ப்ரோ 20 hours இப்போ ஓகே. அமௌண்ட் கட் ஆயிடுச்சா? ஐயோ ப்ரோ இப்போ Now it's Mackay. That is a great pick out. That's exactly what they need to keep doing. Carry on. மறுபடியும் சூப்பர் சாட் பண்ணீங்களா? 20 hours. This is a really first-rate approach. A lucky break would certainly help their cause now. அமௌண்ட் போயிடுச்சா? தெரியலையே ப்ரோ. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? சரி ப்ரோ. Barcelona have their second corner now. போட்றோம் ப்ரோ. தமிழ் வினோத் ப்ரோ. Italy are looking to go forward now. Now it's Mackay. Chiellini gets across to intercept that. Yep. Now it's Nakamura. ராபி ப்ரோ ஊட்டி எப்போ வருவீங்க? ஊட்டி எப்போ வருவீங்களா? Keep calm and carry on. That's வரோம் ப்ரோ வரும்போது சொல்றேன் ப்ரோ. ப்ரோ டைம் முடியுது. லாஸ்ட் 10 நிமிஷம் தான் ப்ரோ இருக்கு. அடி ப்ரோ கோல். Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. Nakamura Gune offside. It's offside. Yes, it is. கைஸ் யாராச்சும் லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க. 75 லைக்ஸுக்கு ஒன்று ஒரு லைக் தான் வேணும் பாருங்கள் கைஸ். லைக் பண்ணலாம். ஓகே ப்ரோ வந்துடும் ப்ரோ பேந்தர் ப்ரோ. வரல ப்ரோ. வந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரோ. ஸ்டேஜ் ப்ரோ வந்துச்சுன்னா இதில் எனக்கு காட்டிடும். வரல ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அனுப்புனது மட்டும் தான் இருக்கு. டுவெண்ட்டி சூப்பர் செட் அப்புறம் வந்து இது மெம்பர்ஷிப். இதுக்கப்புறம் எதுவும் வரல ப்ரோ. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 13. Time and again they are repelled. Number 2. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. அது நீங்கள் உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கும் ப்ரோ. ஸ்ரேஸ் ப்ரோ யூடியூப் நீங்கள் அந்த கூகுள் ப்ளேயில் தான் இதாக இருக்கும். அதில் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கும் பாருங்களேன். கூகுளில் போய் செக் பண்ணுங்க. அது எதிரையோ போய் செக் பண்ணணும். பட் எப்படின்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. எதிரையோ போய் செக் பண்ணலாம். A 2-0 lead and they're firmly in control. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement. The defense let themselves down. ரெண்டு கோல் சார். That's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's ஓகே ப்ரோ. வரும்போது சொல்கிறேன் ப்ரோ. பேந்தர் ப்ரோ கூட்டு போ ப்ரோ. And it's been taken short. Switchcraft makes it clear. Aims beyond the defense. கூட்டு போகலாம். சார் ஓடுறானே கொடுக்குறேன்னு சார் காலை வரிச்சிட்டா ப்ரோ. That's the foul, no two ways about it. And that's going to be a booking.
Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, don't you just love it when a plan comes together? There Victory was a never problem in with doubt processing in the the mind of purchase the now message. mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. How would you summarize what we've seen today? Sometimes அப்படிதான் ப்ரோ ஆகும் அப்படிதான் sometimes ஆகும் ஆனா அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல கரெக்டா தெரியல ப்ரோ எனக்குமே ஒரு வாட்டி அப்படி ஆச்சு ப்ரோ நான் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அந்த டைம் Please look at the screen for information on how to find your way around the stadium. ஓகே ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ நீங்கள் சூப்பர் சாட் பண்ணுறதுக்கு நன்றி சுனந்த் ப்ரோ விசிஸ் ப்ரோ அமைதியாயிட்டீங்க போயிட்டா ரொம்ப நாள் ப்ரோ டின்னர்லாம் முடிஞ்சு ப்ரோ முடிஞ்சு சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சு வா ப்ரோ மச்சான் ப்ரோ So this is the one we've all been waiting for. Srez bro, Machan bro also from Kerala. The ultimate date with destiny for their teams, as one of the game's most sought after pieces of silverware is within their reach. நான் ஈவினிங்கே சாப்பிட்டேன் ப்ரோ இப்போ சாப்பிடல ஈவினிங்கே சாப்பிட்டேன் தயிர் சாதம் ஈவினிங்கே தயிர் ஊற்றி சாப்பிட்டேன் ப்ரோ ஒரு 5 o'clock 5 or 5:30 சம்திங் அப்போவே சாப்பிட்டேன் அப்புறம் இப்போ ஒரு 2 bananas சாப்பிட்டேன் அவ்வளோதான் ஸ்வாரஸ் சூப்பர் சூப்பர் ஆடலாம் ப்ரோ மச்சான் ப்ரோ ஆடலாம் ப்ரோ மச்சான் ப்ரோ Big relief, it just needed better contact. Good piece of opportunism there, but wasn't able to turn it home in the end. Ball is over the line. On time. Intercepts the throw, that's all red. That's a cute ball. Suarez. பயங்கரமா ஜம்ப் பண்ணி தடுக்குறாங்க நெய்மர் பாஸ் வேலைக்கு ஆகல celebration That was very necessary. And it's Suarez. Suarez அடிச்சிட்டாங்க கோல் And there is your superstar, a leading star from the footballing glitterati. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks. Messi ஓடுறான் கூட மெஸ்ஸி கிட்ட கம்பேக் கோல் வருமா செக் கோ Barcelona have broken through. It's Mbappe அடிப்பான கோல் comes to goals, Peter. In this team, செக் கோ அடிச்சிருக்கான் கோல் ஆசா that's a sharp finish. anyone friendly Not so easy, they say. We are right back on level terms again.
It was casual, it was careless. Happy Onam bro, macham bro, happy Onam macham bro. Mistakes in those areas are very punishable. Messi அடுத்த கோல் வருமா? மெஸ்ஸி Well, they just couldn't have responded ஐயோ better, Peter. Yeah, there's the சூப்பரா உள்ள வந்தா implication மெஸ்ஸி. about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Shevchenko, Ferdinand deals with that comfortably. Half an hour played now. Neymar, Neymar Mbappe, is a player Neymar, who's Mbappe, always giving defenders headaches. Andre Checo, He's found a way through. Mbappe. ஐயோ மிஸ். And it's Scholes. It's Scholes! And that's what கோபி you call போடுமா? inspired goalkeeping. இவட தமிழ்நாட்டில் ஒன்றும் செம்ம இருக்கு காலேஜில். ஆமாம் ப்ரோ, எல்லா காலேஜில் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஒன்றும் மாதம். They're first. They've played it short. Well, there's the clearance. And now a sudden chance to counter. He's got away. ஐயோ And play for a goal kick. Best. That's the deception. His position Neymar. was spot on. That's going wide left. மெஸ்ஸி. Pitches it off him. Best. Now then, the ball's come loose. That's a good ball. ஹோம் டைம் வெளியே போயிடுச்சு. Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't ஜப்பான் quite ஈவெண்ட்டில் seal யாரும் it. கிடச்சி. ஜப்பான் ஈவெண்ட்டே ஆடலை ப்ரோ நான். Costa Curta gathers from the goal ஜப்பான் kick. ஈவெண்ட்டே ஆடவில்லை. Luis Suarez. Luis! Oh, it's come off the upright. So we are halfway through this final. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. கைஸ் யாராச்சும் லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோ. மச்சான் ப்ரோ லைக் பண்ணிட்டியா ப்ரோ? லைக் பண்ணலாம் லைக் பண்ணிக்கோ ப்ரோ. I think a good show of courage from both sides with players willing to have a go on the ball. I say keep at it. Let's keep the எனக்கு standard ஃபேவரட் going. யாரும் இல்லை ப்ரோ. நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. கொஞ்ச நாளாக தான் eFootballே விளையாடுறேன். இதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக பப்ஜி. இப்போ தான் eFootballே விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் பெருசாக நான் யாரையும் ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல யூடியூப்பில். நானும் ஸ்டார்ட் பண்ணது, நான் ஃபுட்பால் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து அப்படியே லைவ் போடுறேன், அவ்வளோதான். மற்றபடி வேறு யாரையும் பெருசாக நான் ஃபாலோ பண்ணதில்லை ப்ரோ யூடியூப்பில். எஸ் பிஜிஎம்ஐ. And we're up and running. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession. காபி ப்ரோ நீ A game of thrills, a game of drama. It is the final we all so wanted. Was there ever என்ன ப்ரோ any பார்த்தா doubt? மச்சான் ப்ரோ Well, he புரியல almost had ப்ரோ. the measure of the keeper there. Such confidence and composure. நீயா Go on, have their lead. நான் ஆடுறத நீ பார்த்தியா ப்ரோ? நான் என்ன ப்ரோ ஆடினேன் மச்சான் ப்ரோ புரியலையே ப்ரோ. Now all you need is to try and maintain it. This is Messi. And Messi! Now who's going to be first to this? அதான் ப்ரோ ஒரு 4 மேட்சஸ் தான் ப்ரோ ஆடினேன். 4 மேட்சஸ் 5 மேட்சஸ் தான் ஆடினேன். ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணால் தானே டாப் 4 lakhs வந்தால் தானே கொடுப்பான். நான் 4 lakhs வரல. கொஞ்சம் ஒரு 4-5 மேட்சஸ் தான் ஆடினேன். அதுக்கு மேலே ஆடலை. அதுக்கு ஏதோ கொடுத்தானே, ஏதோ ஒன்று கொடுத்தான் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஏதோ கொடுத்தான். அது மட்டும் கலெக்ட் பண்ணேன். 4 மேட்ச் விளாண்டதுக்கு அந்த இது மட்டும் கொடுத்தான். எனக்கு சிஎஃப் கிடச்சிட்டா. சிஎஃபா? சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ, நைஸ் ப்ரோ.
Hi சொல்லு bro. Hi bro Sanjay bro. Hi bro Sanjay bro. Hi bro Sanjay bro. Hi bro Sanjay bro. Threads one in. Yes, he is Is onto it this. FC And Goa? that is well cleared. Zaka. And this is Messi. Looking to play him in. And he can ஃபேஸ் கேம் pump ஸ்டார்ட் away. செஞ்சா வாட்சிங் கூடுமா? பண்ணலாம் ப்ரோ. இப்போ தான் ப்ரோ நான் லேப்டாப் வாங்கி லேப்டாப் போட்டுருக்கோம். பண்ணலாம் ஃபியூச்சரில் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஆனால் பார்க்குற eFootball இப்போ லைவ் போடுறதுலாம் ஃபேஸ் கேம் தான் போட்டிருக்காங்க. ஹவுன்னு தான் தெரில. Shevchenko, he has found a way through. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That's been cut out. Well We played. need face cam. Well, there's plenty to like about this approach. ப்ரோ நான்லாம் இருட்டிலே வாழ்ந்து பழகிட்டேன் ப்ரோ. ஃபேஸ் கேம் போட்டால் வெறும் இருட்டு தான் ப்ரோ தெரியும். நான் லைட்டே போட மாட்டேன். இருட்டிலே தான் இருப்பேன். அப்படியே பழகிட்டேன் நான். இருட்டில் எப்படி ப்ரோ ஃபேஸ் கேம் வைக்கிறது? This is far from done. Well, one mistake, one lucky break, that's all it takes to change everything. Shoots! He was berating his defence before making a save, and he's at it again now. Face cam. பரவாயில்ல ப்ரோ லைட் போடு. புரியுது ப்ரோ புரியுது. Substitution for Barcelona, number 2, Rio Ferdinand. So changes the foot here. போடலாமா? இப்போதைக்கு இல்லை, ஃபியூச்சரில் வேணால் பார்க்கலாம். நானும் ஃபேஸ் கேம் போடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வச்சுருந்தேன். மேபி இன் ஃபியூச்சர் பார்க்கலாம். I think we're about to see a frenetic finish. They're half measures from here. இல்லை மின்னமல் கம்பேக் வருமா? And this is Kane. மெஸ்ஸி கேன் மெஸ்ஸி Can go again. And the referee's மெஸ்ஸி we could be done here. ரொனால்டோ பேக் பண்ணிட்டாங்க. ரொனால்டோ Perisic. Rijkaard calmly anticipates. ரொனால்டோ ஹசார்ட் ஷோ கம்பேக் கோல். ஐயோ கடைசி நிமிஷத்தில் ட்ராவ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. பெனால்ட்டிக்கு போகுது மேட்ச். இப்போ நான் இன்ட்ரோவேட் தானே ப்ரோ. ஃபேஸ் கேம் போட்டாலும் இன்ட்ரோவேட் தான், ஃபேஸ் கேம் போட்டாலும் இன்ட்ரோவேட் தான். நேர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசவே மாட்டேன், அமைதியாக இருப்பேன். ஹாய் ப்ரோ அவ்வளோதான். Well, both managers would have preferred not to go this far, but here we are. It's about nerve control now. Well, we all know what is coming, and for some it may be English too government much. name. It is utterly unbearable. ராபின் ப்ரோ, ராபின் தான் நேம். Ronaldo to get things going. And he does it with poise. ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கா? So far, so good, Peter. ரியல் நேம் தான் ப்ரோ. ராபின் தான் ப்ரோ ரியல் நேம். Kane is the next to run the gauntlet. Never looked in doubt, really. He had to, and he did. ப்ரோ பேந்தர் ப்ரோ. So on to the second man. ராபின். எஸ் ப்ரோ. Oh, that's a great get by the keeper. Well, he had a little look at the ஆமா ப்ரோ, goalkeeper, and ராபின் maybe தான் that ரியல் put him நேம். off. அதனால தான் ராபின் தான் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வேற என்ன ப்ரோ ரியல் நேம்? அப்புறம் ஏன் ப்ரோ நான் ராபின் வச்சுருக்கேன் பேர்? ஃபுல் நேம் வந்து ராபின் பிரபு. பிரபு இன்க்ளூடட் ஃபுல் நேம். Oh, great save. That is a great எல்லாரும் save. கால் மீ ராபின். That is ஃபுல் how நேம் you வந்து ராபின் answer the பிரபு. call.
Well, Peter, I think he did well to hold his nerve then. Probably gave him that important edge. Hazard is the third man to step forward. Cooley does it. You need a very strong mind. Next tournament இருக்கா? இருக்கு bro, துஷி bro, இருக்கு bro. Next tournament இருக்கு. லைக் பண்ணா லைக் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க guys. லைக் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க guys. No. ஒரிஜினல் பேர் வைக்கணும்னா ஒரிஜினல் பேர் தான் வச்சுக்கணும். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரிஜினல் நேம் மட்டும் தான். பப்ஜிலயும் சரி இல்ல பேர் வைக்கிற அளவுக்குலாம் நமக்கு தெரியாது ப்ரோ. அவ்வளோக்குலாம் யோசிக்கிற அளவுக்குலாம் அறிவு இல்லை ப்ரோ. அதனால நம்ம நேமே வச்சாச்சு அவ்வளோதான். Yamal fourth in their queue. அப்சா மாஸ் தான் ராபி எஃப்சின்னு வையின்னு சொன்னார். அதனால நான் ராபி எஃப்சின்னு வச்சுட்டேன். It worked, did it not, Jim? Gamesmanship or not, Peter, whatever he did worked a treat. Fingernails disappearing fast all around us. It is down to him now. ஐயோ, கடைசி நேரத்தில் கம்பேக் கொடுத்து கோல் அடித்து வின் பண்ணியாச்சு எஃப்சி பார்சிலோனா. சூப்பர் ப்ரோ, செம வின்ன ப்ரோ. தோக்கிறதுல இருந்து கோல் அடித்து ட்ராப் பண்ணி பெனால்ட்டியில் வந்து வின் பண்ணிட்டார். மாசா மெஸ்ஸி ப்ரோ, மெஸ்ஸி. Actually, I am not footballer, but I am cricketer. So I don't know too much about football. கொஞ்சம் தான் தெரியும். ரொனால்டோ மெஸ்ஸி தான் தெரியும். அதில் எனக்கு பிடிச்சது மெஸ்ஸி. வேர்ல்டு கப் மட்டும்தான் பார்ப்பேன், வேறு எதுவும் பார்த்ததில்ல. போன வேர்ல்டு கப், இந்த வேர்ல்டு கப், 2 வேர்ல்டு கப் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கேன் நான். Final loss. Oh, so sad bro. Opponent could come. Oh, MST. Oh, nice bro. Messi bought tournament. Super bro. எனக்கு கிரிக்கெட்ல எல்லாருமே பிடிக்கும். இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ஆல் favorite only. Most favorite na Reina, Suresh Reina. Suresh Reina தெரியுமா? Suresh Reina என்ன ப்ரோ கொடுக்க முடியல. நெக்ஸ்ட் சின்னத்தலை. சின்னத்தலை கில்லிலாம் நல்ல பிளேயர் தான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் சின்ன தலை தெரியுது? எல்லாம் சின்ன தலை ஃபேனா? பேக் வர முடியாதா? இப்படியே போயிட்டு இருக்குமா? ரீஸ்டார்ட் தான் பண்ணணுமா? தெரியும், நான் கிரிக்கெட் கூட பார்ப்போம். ஓகே ப்ரோ. தலை ஃபேன். எனக்கும் எல்லாருமே கிரிக்கெட்டில் இந்தியா டீம் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே பிடிக்கும் ப்ரோ. மோஸ்ட் ஃபேவரட்னா ரெய்னா, அவ்வளோதான். ரெய்னாவோட ஃபீல்டிங் பயங்கரமாக, அந்த ஃபீல்டிங்னால எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ரெய்னாவை பிடிக்கும். பறந்து தடுப்பான், கேட்சை பிடிப்பான். மாசா சிஎஸ்கே உயிர். ப்ரோ டோர்னமெண்ட் எப்போ? இந்த ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, இது இதாகிடுச்சு ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ, நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வரேன் கைஸ். அது வரைக்கும் நீங்கள் tried and gave, feel the game, feel the fire, eFootBall, take it higher.
ரெக்கார்டிங் ரீஸ்டார்ட் ஆகுது கைஸ். வந்துடும் இப்போ. ஓ கிரிக்கெட் கோச்சிங்லாம் போயிருக்கே ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. டோர்னமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ரெடியாக இருங்க. ஆர்சிபியா? சூப்பர் ப்ரோ. ஷோ கரண்ட் போயிடுச்சு ப்ரோ. லேப்டாப் வேறு அந்த சார்ஜ் போடாமே வச்சிட்டோம் ப்ரோ. 23 தான் இருக்குது. சார்ஜ் ஃபுல்லாகிடுச்சின்னு கனெக்ட்னேன். அப்புறம் சார்ஜ் போடவே மறந்துட்டேன். இப்போ சார்ஜே காலியாகிடுச்சு லேப்டாப்லாம். டக்குன்னு வாங்க கைஸ். டக்குன்னு இந்த மேட்ச் முடியிருக்கு. சார்ஜ் தாங்குமான்னு தெரில லேப்டாப்பில். 20 தான் இருக்குது. டக்குன்னு வாங்க டக்குன்னு வாங்க. அதுக்குள்ள கரண்ட் வருமானு தெரில. அத்தன்டிக் போட சொன்னியா ப்ரோ? இது போட்டோம் ப்ரோ. நைட் எங்கடா கரண்ட்டு போகும், கரண்ட்லாம் போகாது அப்படின்னு நினச்சேன் நான். கரண்ட்டு போயிடுச்சு. என்ன ப்ரோ இப்போனே வரலையா ப்ரோ? இப்போவும் வரலையா ப்ரோ சிவகுமார்? ஐயோ ப்ரோ. எப்போ கேரளா வர வெக்கேஷனுக்கு நீங்கள்? வருவோம் ப்ரோ வருவோம் ப்ரோ. நான் வந்ததே இல்லை ப்ரோ கேரளாவுக்கு. வரணும் ப்ரோ. ஒரு நாள் வரேன் ப்ரோ கண்டிப்பாக. அதில் இருக்கு ப்ரோ. அதில் போட்டால் உடனே காலி ஆயிரும். பார்ப்போம். மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். கொஞ்ச நேரம் கரண்ட்டு வந்துடும். சம்டைம்ஸ் உடனே வந்துடும். கரண்ட்டு வந்துடும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் கரண்ட் ப்ரோ. கரண்ட் வந்துட்டு லேப்டாப் ஆஃப் ஆகலைன்னா கரண்ட் வந்துடுச்சுன்னா இருக்கும் ப்ரோ கண்டிப்பாக. கரண்ட்டு வரலன்னா இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு. கரண்ட்டு போயிடுச்சு. வந்துடுச்சு ப்ரோ. கரண்ட் வந்துடுச்சு. இருக்கு ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் இருக்கு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ போகலாம் ப்ரோ. பேந்தார் ப்ரோ போகலாம் ப்ரோ. கரண்ட்டுக்கு ஷாக் அடிக்குமா? அடிச்சிச்சு ப்ரோ. கரண்ட்டுக்கு ஷாக் அடிச்சு கரண்ட்டே வந்துடுச்சு ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நானும் வரேன். ஓகே ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. எல்லோரும் வாங்க ப்ரோ. எனக்கும் ஒரு இன்டர்வியூ ரெடி பண்ணி டேய் எனக்கு நானே இந்த வீடியோவை தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன். மெஸ்ஸியோட ஸ்பின் வீடியோ தான் எடுத்து நானே போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த வீடியோ மனோஜ் ப்ரோ தான் எடிட் பண்ணி கொடுத்தாரு. இந்த வீடியோ வேணால் தர யூஸ் பண்ணிக்கோ. எனக்கு எடிட் பண்ணவே தெரியாது ப்ரோ. ராபி ப்ரோ ஒரு ஹெல்ப் சொல்லு ப்ரோ. நான் உக்ரைன் பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன். சேர்த்து வைப்பியா? சூப்பர் ப்ரோ. சேர்த்து வச்சுருவோம் ப்ரோ.
என்ன ப்ரோ நீ கரண்ட்டுக்கே ஷாக் அடிக்கும், நீ என்ன ப்ரோ என்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குற? நீ தான் பெரிய ஆள், உங்ககிட்ட தான் நான் ஹெல்ப் கேட்கணும். Well, they all know what's coming. Hope, expectation, euphoria. அது எப்படி ப்ரோ நான் கேட்க முடியும்? இதை வேணா அதை வேணா அந்த வீடியோலேயே வேணா உன்னோட லோகோ வேணா சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம், அவ்வளோதான். நானே நான் அவர் எடிட் பண்ணி கொடுத்ததே நான் யூஸ் பண்ணல, நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன். அந்த ஸ்பின் இன்ட்ரோ, மெஸ்ஸியோட இன்ட்ரோ தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அப்படியா ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ, காட்டிடுவோம் ப்ரோ. டோர்னமெண்ட் தான் ப்ரோ, டோர்னமெண்ட் தான் ப்ரோ. This man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly. His career has been a tale of patience and early setbacks, but that's what made him what he is now. In many ways, it's made him much stronger. தமிழ்நாடு ப்ரோ புரியல ப்ரோ, இருங்க ப்ரோ மேட்சை முடிச்சுக்கிறேன். Now he's got space here. Oh, Luis Suarez! Kimmich. Dani Olmo threads one in, and this is Forlan. That's very neat. And he was alert to it. Rijkaard. Chance here to counter. Look at the space here. Neither side yet able to find the net. Now it's Costa, and this is Forlan. Takes a shot. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Forlan made a good run there. Okay, it didn't quite come off on this occasion, but you get the feeling as a team they might want to just stick with this approach. Bergkamp really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Saka ventures forward. You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. Kimmich. Now it's Costa. Sanchez. Maldini. McAllister. Now it's Vinicius Junior. O'Reilly. Oh, really well played. Vinicius Junior. And that is expertly dealt with. Dani Olmo. Bergkamp is the team's great visionary. Can he get on the end of this? Offset. Costa gets flagged offside. யா ப்ரோ ஸ்ரேஸ் ப்ரோ போனதில்லை ப்ரோ, செமியா இல்லை ப்ரோ, குவார்டர் ஃபைனல் தான் ப்ரோ. போனதில்லை ப்ரோ. ஒன்லி தமிழ்நாடு தான். தமிழ்நாட்டிலே நிறைய இடத்துக்கு போனதில்லை ப்ரோ நான். Pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He has found the way through. And it's Kimmich. And here's Diego Costa. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. He's shifting through the gears here. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves. Final ana bro. And that signals the end of No bro. period. Quarter final only bro, not a final.